தேர்ட் லெசன் டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான டாபிக் மேக்னட்டிசம். ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கான ஒரு டாபிக். மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். இப்போ ஏற்கனவே ஃப்ளோவான கரண்ட்டோட ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் எல்லாம் அந்த லெசனில் பார்த்தோம். இந்த லெசனில் மேக்னட்டிசம்ங்கிற போர்ஷனை தனியாக பார்த்துட்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த கரண்ட் எப்படி மேக்னட்டிசத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுது, அந்த மேக்னட்டிசத்தை திருப்பி எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்ற முடியுமா, என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்குது, கரண்ட்டோட மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிசம் கிரியேட் ஆகுறது, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேக்னட்டிசம்னு சொன்னாலே இட் சம்திங் வெரி ஃபேசினேட்டிங் இல்லையா? மேக்னெட்ஸ் எப்போவுமே விளையாடுறதுக்கும் சரி எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம். ரியல் லைஃப்பில் கூட நம்ம நிறைய டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் மேக்னெட்ஸ், தெரிஞ்சும் தெரியாமையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீக்கர்ஸில் இருக்குது, ஹெட்ஃபோன்ஸில், லேப்டாப்ஸில். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், மேக்னெட்டிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங்னு சொல்லுவோம். எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் டு ஸ்கேன் யுவர் இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். ஸோ ரியல் லைஃப்பில் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அளவுக்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்னொரு அப்ளிகேஷன் தான் மேக்னட்டிசம். ஸோ இந்த லெசனில் மேக்னட்டிசத்தோட என்னென்ன கவர் ஆகும்? யூ நோ தட் எர்த் இட் செல்ஃப் இஸ் அ பிக் மேக்னெட். ஜியோ மேக்னட்டிசம்னு சொல்லுவோம். பூமிக்கே ஒரு மேக்னட்டிசம் இருக்குது. அதனால தான் சில பேர் சொல்லும்போது கூட சொல்லுவாங்க, இந்த டைரக்ஷனில் தான் தலை வச்சுக்கணும், இந்த டைரக்ஷனில் யூ ஷுட் அலைன் வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் தி எர்த்ன்னு சொல்லுவாங்க. சில டைரக்ஷனில் தலை வச்சு படுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசனும் இதுதான். ஏன்னா எர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அண்ட் யூ ஷுட் அலைன் யோர் பாடி ஸோ தட் யோர் சர்க்குலேஷன் இஸ் ப்ராப்பராக சர்க்குலேஷன் நடக்கிறதுக்கு யூ ஷுட் அலைன் யோர் செல்ஃப் வித் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் தி எர்த். ஸோ ஜென்ரலாக எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பற்றி படிப்போம். மேக்னெட்டிக் எலிமெண்ட்ஸ், தென் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட் எப்படி சார்ஜஸோட பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோமோ ரெண்டுமே கொஞ்சம் பேரலாக இருக்கும். அங்கே பார்த்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸும் இங்கே பார்க்க போகிற மேக்னெட்ஸும் ஓரளவுக்கு பேரலாகவே போகும். எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் இஸ் பேரலல். முதல்ல ரெண்டுமே டோட்டலி டிஃப்ரெண்டான பிரான்ச்சஸ்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். தென் தே ஃபவுண்ட் அவுட் தட் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம். நவ் யூ ஹேவ் another branch which is called as electromagnetism. ஸோ அங்கே கூலும்ஸ் லா ஃபார் சார்ஜஸ் பார்த்த மாதிரி இங்கே கூலும்ஸ் லா ஃபார் மேக்னட்டிசம் பார்ப்போம். அங்கே எலக்ட்ரிக் டைபோல் பார்த்த மாதிரியே இங்கே மேக்னெட்டிக் டைபோல் பார்ப்போம். அங்கே எப்படி டைபோலோட ஆக்சியல் லைனில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கால்குலேட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சியல் லைன் இக்விட்டோரியல் லைனில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கால்குலேட் பண்ணுவோம். அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இங்கே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நவ் டார்க் ஆக்டிங் ஆன் அ பார் மேக்னெட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அங்கே என்ன பார்த்தோம்? ஒரு டைபோலை யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சுருந்தேன். இங்கே ஒரு மேக்னெட்டை, பார் மேக்னெட்டை யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைப்பேன். அப்போ அது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, அது மேலே இருக்கிற டார்க் என்ன, ரொம்பவே சிமிலராக இருக்கும் டு த ஃபர்ஸ்ட் லெசன். கம்பேர் பண்ணி படித்தேன்னா நிறைய விஷயங்களுக்கு நொட்டேஷனை தவிர, கான்ஸ்டன்ஸை தவிர கான்செப்ட் சேமாக இருக்கும். கான்ஸ்டன்ஸ் மாறும், வேல்யூஸ் மாறும். அங்கே சார்ஜஸ், இங்கே மேக்னெட்ஸ், மேக்னெட்டிக் போல் ஸ்ட்ரென்த். தென் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ பார் மேக்னெட் பிளேஸ்ட் இன் a யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அங்கே பெர்மிட்டிவிட்டி படித்த மாதிரி இங்கே பெர்மியபிலிட்டி, சசெப்டிபிலிட்டி, ஹவு ஃபார் தட் மெட்டீரியல் இஸ் சசெப்டிபிள் டு, எவ்வளோ சீக்கிரம் அதுக்கு இணங்கி கொடுக்கும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தனக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறது. இல்லைனா அதுக்கு you're being susceptible means what? You allow it to change the nature of the substance. நம்மளோட நேச்சரை எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக மாற்றிக்கிறோமோ அதுதான் சசெப்டிபிலிட்டி. ஸோ எந்தெந்த மெட்டீரியலுக்கு சசெப்டிபிலிட்டி ஹையாக இருக்குது, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை எந்தெந்த பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்த பற்றியும் பார்ப்போம். தென் யூ வில் கிளாசிஃபை மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், நான் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்னு இருக்குது. மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலே 3 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸில் நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். பேராமேக்னெட்டிக், டயமேக்னெட்டிக் அண்ட் ஃபெரோமேக்னெட்டிக். அதனோட கான்செப்டை பார்ப்போம். தென் வாட் இஸ் ஹிஸ்டெரிசிஸ், ஹிஸ்டெரிசிஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்ப்போம். மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது, வெதர் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் வயர் ஆர் அ சர்க்குலர் காயில் ஆர் அ சாலினாய்டு, அதுலலாம். தென் கரண்ட்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கும், டைரக்ஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். தென் யூ ஹேவ் பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா, பயோ-சாவர்ட்ஸ் லாவோட அப்ளிகேஷன். தென் டேஞ்சன் லா யூஸ் பண்ணி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டேஞ்சன் கேலோனோமீட்டர் ஆர் ஷார்ட்டாக டிஜின்னு சொல்லுவோம். ப்ராக்டிக்கலில் வர ஒரு டாபிக் தான். Then current loop as a magnetic field. ஒரு current carrying loop can behave like a magnetic dipole. கொஞ்சம் லெங்க்தியான லெசன் தான், பட் லாட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேக்னெட்டிக் டைபோல் ஆஃப் அ ரிவால்விங் எலக்ட்ரான், ஆம்பியர் சர்க்யூட் லானா என்ன, அதனோட அப்ளிகேஷன்ஸ். சாலினாய்ட்னா என்ன, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சாலினாய்டு அண்ட் அ டொராய்டு, வாட் இஸ் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ், what happens to a charged particle when it is moving in an electromagnetic field, then what is a device called as cyclotron, force on a current carrying conductor, then force between two parallel current carrying conductor, torque on a loop, moving coil galvanometer. These are the different topics to be covered in this. So no, magnetism is something very fascinating.
மாடர்ன் லைஃப்ல டைனமோல இருந்து மோட்டர்ல இருந்து லவுட் ஸ்பீக்கர்ல இருந்து எல்லாத்துலயுமே ஈவன் டோர்ஸ் கூட ஃப்ரிட்ஜோட டோர்ல கூட மேக்னெட்ஸ் இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஸ்டிக்கர்ஸ் யூ ஹேவ் அண்ட் கேபினட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரமா ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆகிறதுக்காக மேக்னெட்ஸ் வச்சிருப்போம். இதை தவிர ரியல் லைஃப்ல மேக்னெட்டிசம் நம்மளை சுத்தியே இருக்கு. இந்த மேக்னெட்டிசம் எர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னெட்டிசம் இருக்கு. இந்த மேக்னெட்டிசத்தை யூஸ் பண்ணி தான் அண்ட் அந்த மேக்னெட்டிக் சென்ஸ் வச்சு தான் நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் தே நேவிகேட் ஆர் மைக்ரேட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அதர். ஸோ சம்மர்லேருந்து வின்டர், வின்டர்லேருந்து சம்மர் போகும்போது எப்படி அதுக்கு தெரியும் இதுதான் நார்த் போல் இதுதான் சவுத் போல்னு? பிகாஸ் தே ஹாவ் த சென்ஸ் ஆஃப் திஸ் மேக்னெட்டிசம். So many birds and animals have magnetic sense in their eyes using Earth's magnetic field for navigation. They can navigate and find the direction. They can also move towards north or south depending on their magnetic sense. Earlier, both electricity and magnetism were thought to be two different independent branches of physics. Ana Oyster வந்து accidentally when he was preparing for his lectures, he found that the moment he switched on and off a supply, ஒரு சர்க்கியூட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் சடன்லி ஸ்டார்டட் கிவிங் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச உடனே Oyster understood that there is some relationship between electricity and magnetism. So Oyster observed the deflection of magnetic compass needle kept near a current carrying conductor. This unified that the two different branches of physics, electricity and magnetism தனித்தனி கிடையாது, ரெண்டுமே ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் தான் சொல்லிட்டு that gave the birth to the new branch of physics called as electromagnetism. பட் இந்த லெசன்ல மேஜரா மேக்னெட்டிசம் தான் படிப்போம். First lesson we have covered electricity, now magnetism, then further on we will go for electromagnetic effect and all that. So we know that Earth itself is a big magnet, a very big magnet. ஆனால் இந்த மேக்னெட்டிசத்துக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய ரீசன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எதுவுமே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ஆன்சரை இன்ன வரைக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் தியரி நம்மக்கிட்ட இல்லை. ஒரு சில பேர் சொன்ன தியரியை மட்டும் பார்ப்போம். வில்லியம் கில்பர்ட், he said that it behaves like a powerful bar magnet because he said that magnetic particles இருக்கு இல்லையா, அந்த மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ்னால் எர்த்தோட கோருக்குள்ள நிறைய மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு, அதுதான் இந்த மேக்னெட்டிசத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் வில்லியம் கில்பர்ட்டோட தியரி. பட் என்னன்னா this theory become unsuccessful because you know that magnets lose their magnetic property at very high temperature and core of the earth is at a very high temperature. அந்த high temperatureல மேக்னெட்டிசத்தை ரீட்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ கோர்ல வந்து இவ்வளோ ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது the core of the earth is at a very high temperature and it is not possible for a magnet to retain its magnetism at that high temperature. Next, அவருக்கு அப்புறம் கோவர்ங்கிறவர் ஒரு தியரியை கொடுக்குறாரு. He suggested that it is due to hot rays coming out from the sun. So they heat up the air near the equatorial region. Once the air becomes hotter, it starts navigating towards north and southern hemisphere. It gets electrified, ionize ஆகுது. இந்த அயனைசேஷன் தான் மேக்னெட்டிசத்தை கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்லாம் சொன்னாரு. But even that was not very successful. Although we know that Earth has got a magnetism, there is no successful theory as to explain why Earth behaves like a magnet. Earth மேக்னெட்டுங்கிறதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. ஆனா Earth ஏன் மேக்னெட்டா இருக்கு அப்படிங்கிறது it's not explained properly. So now coming to Earth's magnetic field. எர்த்தோட மேக்னெட்டிசத்தை பற்றி படிக்க போகிறேன்னா அந்த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஜியோ மேக்னெட்டிசம் அப்படின்னு பேர். ஜியோ மீன்ஸ் எர்த், மேக்னெட்டிசம் மீன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கால்ட் ஜியோ மேக்னெட்டிசம் ஆர் டெரஸ்ட்ரியல் மேக்னெட்டிசம். இந்த டெரஸ்ட்ரியல் மேக்னெட்டிசத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா 3 பேராமீட்டர்ஸ் நீ தெரிஞ்சுக்கணும். 3 quantities which will specify எர்த்தோட மேக்னெட்டிசம் எந்த இடத்துல ஹையா இருக்கு, எந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கு, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க 3 quantities you need to know. And what are the 3 elements of the Earth's magnetic field? Number 1 is magnetic declination அப்படிங்கிற angle, magnetic dip or magnetic inclination அப்படிங்கிற angle என்னது, and third one horizontal component of the Earth's magnetic field. எர்த்தோட magnetic field ஓட direction ஓட horizontal component. Suppose you have a magnetic field, it can have 2 components இல்லையா, horizontal component as well as vertical component. இதுதான் எர்த்தோட magnetic field. அப்படின்னா எர்த்தோட magnetic fieldக்கு 2 component இருக்கும். One is the vertical component and the other one is horizontal component. நம்மள மேஜரா அஃபெக்ட் பண்றது horizontal component of the Earth's field தான். Because we are mostly moving on the surface of the Earth. So the horizontal component of the Earth's magnetic field becomes very important. Other than that, you have to learn what is magnetic declination as well as magnetic inclination. These 2 things you need to know. Now day and night occurs because Earth spins about an axis called the geographic axis.
எர்த்துக்குன்னு ஒரு ஆக்சஸ் இருக்குன்னு தெரியும். எர்த்துக்குன்னு ஒரு நார்த் போல் இருக்கு, சவுத் போல் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம ஜியோகிராஃபிக் நார்த் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக் சவுத்னு சொல்லுவோம். நாட் ஜியோமெட்ரிக். Geometry is the shape of the earth. Geography na study of the earth and its property. Geographic north is எப்பவுமே geographic north இப்படி மேலே மேலேன்னு காட்டுவோம். But actually it is not. It is on the surface தானே. So if you are facing the east direction, then the left hand side will be your north. இப்படி தான் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம். North, east, west, south. இப்படி இருக்கும். So if you are standing towards the east, your left side will be your north. Left hand side will be your north. ஸோ இந்த நார்த் டைரக்ஷனையும் சவுத் டைரக்ஷனையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த லைனுக்கு பேர் தான் ஆக்சஸ். அது என்ன ஆக்சஸ்? ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சஸ். ஓகே. அப்போ டே அண்ட் நைட் occurs because earth is spinning about this axis called the geographic axis. A vertical plane passing through the geographic axis is called as geographic meridian. இனி இந்த லைன்ல ஒரு பிளேன் போகுதுன்னு நினைச்சுக்கோ. Suppose you have a particular plane which is passing through this line. This is a line. This is an axis. If I have a plane, now my hand is a plane. So இந்த ஆக்சிஸ்ல நான் இப்படி ஒரு பிளேன் போகுதுன்னா இந்த பிளேனுக்கு என்ன பேரு? ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன் அப்படின்னு பேரு. This axis is geographic axis and this plane which is passing through this axis is the geographic meridian. So day and night occurs because earth spin about its geographic axis. Geographic axis வழியா போகிற அந்த லைனை geographic meridian சொல்லுவோம். And there is a great circle perpendicular to the geographic axis which is your equator. நம்ம படிக்கிற equator இல்லையா? The circle which is perpendicular to this axis. The straight line இனி இந்த ஆக்சிஸ் தவிர இந்த ரெண்டு போல தவிர அதாவது ஜியோகிராஃபிக் நார்த் ஜியோகிராஃபிக் சவுத்தை தவிர பூமிக்கு தனியா மேக்னெட்டிக் நார்த் மேக்னெட்டிக் சவுத் அப்படின்னு ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கு. They are called as the magnetic poles. இதை ஜாயின் பண்ற லைன் இஸ் மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ். சி சிம்பிளா சொல்லணும்னா போல்ஸை ஜாயின் பண்ணினா இட் இஸ் கால்ட் ஆக்சிஸ். இந்த ஆக்சிஸ்ல போகிற பிளேனுக்கு மெரிடியன் அப்படின்னு பேரு. ஒன்ஸ் அகேன் ஷார்ட்டா சொல்றேன். போல்ஸ்னா என்னது? ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கும், நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படி இருக்கும். ரெண்டு போல்ஸ் இருக்கும், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ். அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ற லைனுக்கு என்ன பேரு? ஆக்சிஸ்னு பேரு. ஆக்சிஸ் வழியா போகிற பிளேனுக்கு மெரிடியன் பேரு. ஸோ ஜியோகிராஃபிக் போல்ஸா இருந்தா ஆக்சிஸ்க்கு பேரு ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ். ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ்ல போற பிளேனா இருந்தா ஜியோகிராஃபிக் பிளேன் ஆர் ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன். இனி ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் போல்ஸ் என்னது? மேக்னெட்டிக் போல்ஸ். மேக்னெட்டிக் நார்த் மேக்னெட்டிக் சவுத். அது வழியா போற லைனுக்கு என்ன பேரு? மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ். அங்க ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ் சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ இங்க மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ். அதே மாதிரி அங்க மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் வழியா போகிற அந்த பிளேனுக்கு ஜியோகிராஃபிக் ஆக்சிஸ்ல போகிற பிளேனுக்கு ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ்ல போனா அந்த பிளேனுக்கு என்ன பேர் இருக்கணும்? மேக்னெட்டிக் மெரிடியன். இப்போ அது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். சிமிலர்லி யூ ஹேவ் மேக்னெட்டிக் இக்குவேட்டர். நவ் see this line. இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது தான் மேக்னெட்டிக் மெரிடியன். இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது தான் ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன். ஓகே. ஸோ திஸ் ப்ளூ கலர் இஸ் யோர் மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் அண்ட் கிரீன் கலர் பிளேன் ஒரு ஷீட் மாதிரி. இந்த வாட்டர் மெலன்ல ஒரு ஷீட்டையோ எதையாவது நல்லா புஷ் பண்ணிட்டேன்னு எப்படி இருக்கும்? அது மாதிரி இருக்கா? இட் லுக்ஸ் as if you have cut through that particular object. ஒரு சர்க்குலரா ஸ்பெரிக்கலா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு தட்டை வச்சு கிழிச்ச மாதிரி இருக்கு. You have passed a sheet into it. நல்ல ஷார்ப்பா இருக்கிற ஷீட்டை போட்டிருக்கும். Can you see it's not a line, it's a sheet. This blue color line, blue color structure is a sheet which is passing through the what? Geographic north and geographic south. So it is geographic meridian. Now magnetic south magnetic north னு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட்ஸ் வழியா போகிற பிளேனுக்கு மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் பேரு. And they do not overlap over each other. ரெண்டும் ஒரே லைன்ல இல்ல, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு பேரு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப். ஸோ ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியனுக்கும் மேக்னெட்டிக் மெரிடியனுக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு பேரு தான் மேக்னெட்டிக் டிக்ளினேஷன். When a magnetic needle is freely suspended, the alignment of the magnet does not exactly lie along the geographic meridian. ப்ராப்பரா இந்த எர்த்தோட நார்த்தும் சவுத்தும் மேக்னெட்டிக்கோட நார்த் சவுத்தாவே இருந்திருந்தா நீ ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடில் வச்சிருந்தா கரெக்டா இதுல அலைன் ஆயிருக்கும். பட் இந்த கேஸ்ல இட் டஸ் நாட் அலைன் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் இப்படி சாஞ்ச மாதிரி தான் நிற்கும். இட் இஸ் நாட் அலைன்ட் ஓவர் தி ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன். ஜியோகிராஃபிக் மெரிடியன்ல மேக்னெட் நிற்காது, இப்படி நிற்காது. பின்ன எப்படி நிற்கும்? இப்படி நிற்கும், கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி நிற்கும். ஒரு சின்ன ஆங்கிளில்
பெண்ட் ஆகும். அந்த சின்ன angle through which it is bent is called magnetic declination. When a magnetic needle is freely suspended, the alignment of the magnet does not exactly lie on the geographic meridian as shown in the diagram. The angle between the magnetic meridian at the point and the geographic meridian is called the declination or magnetic declination. So first definition சொல்லியாச்சு. மூணு விஷயத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னோம். Magnetic declination, magnetic inclination and then horizontal component of magnetic field. ஸோ இந்த டிக்ளினேஷன் சொல்றதுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் கதை சொன்னது. என்னது? மேக்னெட்டிக் மெரிடியனை பற்றி, ஜியாகிரபிக் மெரிடியனை பற்றி. முதல்ல ஜியாகிரபிக் மெரிடியன், மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் என்னது தெரிஞ்சா தானே அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் இதுன்னு சொல்லிட்டு போகலாம். இஃப் யூ வாண்ட் அ 2 mark ஆன்சர், இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஈஸி. த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஜியாகிரபிக் மெரிடியன் அண்ட் த மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிக்ளினேஷன், டி. தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் அ 2 mark கொஸ்டின். மெரிடியன் என்னதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. So when a magnetic needle is freely suspended, the alignment of the magnet does not exactly lie on the geographic meridian. The angle between the magnetic meridian and the geographic meridian is called declination or magnetic declination, D. அடுத்தது inclination ஒன்று சொன்னோமா? அடுத்தது அது என்னது பார்க்கலாம். The angle subtended by the Earth's total magnetic field with the horizontal direction. With the horizontal direction. எர்த்தோட டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் ஹொரிசான்டல் டைரக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன். த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி எடுத்துக்கலாம். டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? வெர்டிக்கல் கம்போனெண்ட் தனியா, ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட்னு தனியா எடுத்துக்கலாம். த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஹொரிசான்டல் டைரக்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஆங்கிள் ஆஃப் inclination. So with the horizontal direction in the magnetic meridian is called dip or magnetic inclination. ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இந்த magnetic inclination மாறும். இப்போ நம்ம பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எல்லாம் சொல்லும்போது கூட இந்த அதுக்காக தான் எந்த இடத்துல பிறந்தாங்க, என்ன டைம், பாஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, வெறும் டைம் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க, எந்த இடத்துல லொக்கேஷனை கேட்பாங்க, லாட்டிடியூட் லாங்கிடியூட். பிகாஸ் எவ்ரி பிளேஸ் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் மேக்னெட்டிக் இன்க்ளினேஷன். அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே பொசிஷன்ஸ் மாறும், ஸ்டாரோட அதனோட எஃபெக்ட் எல்லாமே மாறும். The component of Earth's magnetic field along the horizontal direction in the magnetic meridian is called horizontal component of Earth's magnetic field. Earthோட magnetic field in the horizontal direction is called horizontal component of magnetic field. அதனால Hங்கிற suffix கொடுக்குறோம். B stands for magnetic field, H stands for horizontal. Suppose BE is Earth's total magnetic field. BE can be resolved into 2 components. The B total னு போட்டது BE னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது என்ன கம்போனெண்ட்? ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட். இது என்னது? வெர்டிக்கல் கம்போனெண்ட். 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருக்கேன். வென் யூ ரிசால்வ் எதோட டீட்டா இருக்கோ அது காஸ் கம்போனெண்ட், எது டீட்டா அட்டாச்சா இல்லையோ அது சைன் கம்போனெண்ட். சப்போஸ் திஸ் இஸ் பி, திஸ் வில் பி பி காஸ் டீட்டா, திஸ் வில் பி பி சைன் டீட்டா. வெக்டர், ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர் படிச்சிருக்கீங்க நீங்க. ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்னா when a vector is inclined at a particular angle with the horizontal component will be the cos component and the vertical component will be the sin component if theta is the angle with this horizontal. So இதை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். horizontal component இங்க தீட்டாக்கு பதிலா என்னது? என்ன ஆங்கிள்? ஆங்கிளுக்கு என்ன பேரு? இன்க்ளினேஷன் பேரு. So angle of inclination, this is I, so this can be written as B cos I and this can be written as B sin I. அந்த B வர இடத்துல BE போட்டுக்கோ, Earth's magnetic field. So Earthோட magnetic fieldல ரெண்டு கம்போனெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். என்னென்ன கம்போனெண்ட்? horizontal component, vertical component. Horizontal component is cos component and vertical component is sin component. So tan I னா என்னது? sin by cos, BV by BH. So this is how horizontal direction ஓட எர்த்தோட magnetic field make பண்ற angle தான் I. Vertical component, horizontal component both has been given. இனி magnetic equatorல என்ன ஆகும்? The Earth's magnetic field is parallel to the surface. Horizontal component I becomes what? If it is horizontal, இந்த needle proper horizontal இருந்தா value of I என்ன வரும்? I will be equal to 0. I will be equal to 0 when it is totally horizontal. இப்படி இருக்கிற லைன் கொஞ்ச நேரத்துல ரொட்டேட் ஆகி அப்படியே கீழே வந்து விழுந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும்? This I will reduce to 0. This line, it is rotated and it becomes horizontal. சாஞ்சிருக்கிற இந்த லைன் டோட்டலா horizontal ஆச்சுன்னா what is the value of I? The value of I is 0. Understood? So
Here at magnetic equator, the Earth's magnetic field is parallel to the surface, that is horizontal surface, then I becomes 0. அப்போ horizontal component என்ன ஆயிடும்? BH is equal to BE cos 0 ஆயிடும். So cos 0 is 1. And what about this angle then? This angle is 90 minus I. Now I is 0. So this angle becomes 90 degree and cos 90 is 0. எந்த component இருக்கும், எந்த component இருக்காது? சாஞ்சு இருக்கிற லைன் totally horizontal ஆச்சுன்னா horizontal component இருக்கும், vertical component இருக்காது. If the total magnetic field is horizontal to the surface, then you get BH is equal to total magnetic field BE, but vertical component is 0. இனி polesல, at the poles the magnetic field is perpendicular to the surface, which shows that I is equal to 90 degree. இது எந்த கேஸ்ல? இந்த line, can you understand here? See, இந்த green color line இருக்கு இல்லையா, இந்த green color line first எப்படி இருக்கு? Inclined-ஆ இருக்கு. Inclined-ஆ இருக்கும்போது ஐக்கு ஒரு particular value வரும். Suppose this green line becomes aligned with the horizontal. இப்படி இருக்கிறதுக்கு பதிலா அது rotate ஆகி என்ன பண்ணுது? இந்த region-ல இல்ல இப்போ. Now it is only in the horizontal direction. Horizontal direction-ல வந்துருச்சுன்னா what will become the value of I? I will become 0. இதே green color line yellowல எப்படி perpendicular-ஆ நிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா what will be the value of I? I will be equal to 90 degree. Okay. So in the white color line, green color horizontal lineல வந்துருச்சுன்னா the angle will be, I will be equal to 0. இல்ல yellow color lineல align ஆயிடுச்சுன்னா it will become 90 degree. So இதுதான் magnetic poles ஓட value, இது magnetic equator ஓட value. Equatorல theta is equal to 0. Polesல theta or I is equal to 90 degree. So BH is equal to 0 and polesல வந்து vertical component மட்டும்தான் இருக்கும். Equatorல horizontal component மட்டும்தான் இருக்கும். This implies that the vertical component is maximum at the poles and horizontal component is 0. Similarly, horizontal component is maximum at the equator and vertical component is 0. Equatorல horizontal component இருக்கும், polesல vertical component தான் இருக்கும். That won't be asked much for the exam. Just ஒரு 2 marks question தான். இது வரைக்கும் explain பண்ண எதுவுமே ரொம்ப important from the point of view of exam இல்லை, just knowledge-க்காக தான் சொன்னது. என்னது earth எப்படி இருக்கு, inclination என்ன, declination என்ன, how does it affect and all. Now the real questions start from here. இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். What is it? அங்க first lessonல I hope you remember what is electric dipole-ங்கிறத படிச்சோம். electric dipole-னா என்ன? ஒரு positive charge ஒரு negative charge, இது ரெண்டு இருந்தது. இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ்ல செப்பரேட் பண்ணி இருக்கிற அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் டைபோலா இருந்தது. யூ ஹேட் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ், you had a negative charge, there was a small distance between them, say 2a, and the product of any one of the charges into the distance was taken as electric dipole moment. Yes or no? So அந்த மாதிரி சார்ஜஸ் இருந்தது எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட். அப்போ சார்ஜஸ்க்கு பதிலா இந்த இடத்துல என்ன வைக்கணும்? மேக்னெட்டிக் போல்ஸை வைக்கணும், ஒரு பார் மேக்னெட்டை வைக்கணும். இந்த பாசிட்டிவ்ங்கிறது யூஸ்வலாக இட் கரெஸ்பான்ஸ் டு நார்த், நெகட்டிவ் கரெஸ்பான்ஸ் டு சவுத். அங்கே எங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் படிச்சியோ அங்கெல்லாம் சவுத்துன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அங்கே எங்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் படிச்சியோ அங்கெல்லாம் நார்த்னு போட்டுக்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ திஸ் கரெஸ்பான்ஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். இப்படி பேரலல் அனலாகஸாக படிச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லெசனும் தேர்ட் லெசனும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ த மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணோம்? மேக்னெட்டிக் டைபோலுக்கு இன்னொரு பேரு தான் பார் மேக்னெட். பார் மேக்னெட்ல ஒரு நார்த் இருக்கு, ஒரு சவுத் இருக்கு. இட் இஸ் செப்பரேட்டட் பை அ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் 2l. மிடில் இருந்து நார்த் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் l, மிடில் இருந்து சவுத் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் l, and the total distance between north and south is 2l. Consider a bar magnet. Let Qm be the pole strength. Pole strengthனா இந்த எண்ட், இந்த போலோட ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு, எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸை அதை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும், எந்த அளவுக்கு அதால் ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதை இழுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்ஸ், வீக்கான மேக்னெட்ஸ் பார்த்துருக்கேன்ல, ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்ஸை பிரிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். யூ கேன் நாட் டேக் அவுட். ஒரு அயன் பார்ட்டிகல் ஏதாவது ஸ்டிக் ஆச்சுன்னா அதை எடுக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கும், பிகாஸ் த போல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஸோ ஹை. போல் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருந்தால் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் கொஞ்சம் வீக்காக தான் ஸ்டிக் ஆகும், ஈஸிலி யூ கேன் புல் அவே. Consider a bar magnet. Let Qm be the pole strength of the bar magnet. Let
L be the distance between the geometric center of the bar magnet O and one end of the pole. The magnetic dipole moment is defined as the product of any one of the pole strength. Both the pole strength are same and magnetic length. It is denoted by P vector with a suffix M. கீழே வந்து ஒரு சின்ன M போட்டுக்கிறோம். எதுக்கு? அங்கேயும் Pங்கிற நோட்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ இது மேக்னெட்டிக்னு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்காக Mன்னு போட்டுக்கிறோம். The magnitude of magnetic dipole moment is Pm is equal to 2qm into L. The SI unit of magnetic moment is ampere meter square. The direction is from south pole to north pole. You remember அங்க என்னவா இருந்தது? Electric dipole moment ஓட direction was from negative to positive. So here it is from south pole to north pole. So definition இவ்வளவுதான். Once again, what is the definition of magnetic dipole moment? The magnetic dipole moment is defined as a product of pole strength and the magnetic length. It is denoted by P vector with a suffix M. Answer is Pm is equal to magnitude is 2qm into L and the SI unit is ampere meter square. ரெண்டாவது அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் படிச்சோம். வாட் வாஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? ஒரு சார்ஜ் இருந்தது, சார்ஜை சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்பேஸ்ல தான் நீ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவ. அதே மாதிரி இங்க சார்ஜுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கு? வாட் யூ ஹேவ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சார்ஜ்? யூ ஹேவ் அ பார் மேக்னெட். இங்க வந்து சிங்கிளா பாசிட்டிவ் நார்த் தனியா சவுத் தனியா இருக்கவே முடியாது. பார் மேக்னெட் எப்போதுமே மேக்னெட்டிக் டைபோலா தான் இருக்கும். ஒரு நார்த் இருந்தா கட்டாயம் பக்கத்துலயே ஒரு சவுத் இருந்தே ஆகும். ஆனா சார்ஜஸ்ல அப்படி கிடையாது. சார்ஜஸ் கேன் பி டிஸ்கிரீட். பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தனியா, நெகட்டிவ் சார்ஜ் தனியா நிக்க முடியும். பார் மேக்னெட்ல மட்டும் நிக்க முடியாது. மேக்னெட்டிக் மோனோபோல்ஸ் டு நாட் எக்ஸிஸ்ட். எப்ப வேணா சொல்லிட்டே இருக்கணும் திரும்ப திரும்ப. மேக்னெட்டிக் மோனோபோல்ஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். சரி, நார்த் சவுத்தை பிரிக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ற? இந்த மேக்னெட்டை பிரேக் பண்ணனா இந்த இடத்துல புதிய சவுத், இந்த இடத்துல புதிய நார்த் கிரியேட் ஆகும். நீ என்னதான் ஸ்மாலர் பீசஸா போட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் யூ cannot create a isolated north and an isolated south. பண்ணவே முடியாது. If there is a north, there is a south nearby and the magnetic field lines are always closed curve. Closed curve. Outside the magnet they pass from north to south and inside the magnet they pass from south to north. Magnetic field is a region or space around every magnet within which its influence can be felt by keeping another magnet in that region. மேக்னெட்டை சுற்றி இருக்கிற ரீஜன், இதுக்குள்ள இன்னொரு மேக்னெட்டை எடுத்துட்டு வந்தனா தட் மேக்னெட் will start feeling the force. மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அந்த ரீஜனுக்கு பேரு தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. கிளியர்? ஸோ மேக்னெட்டிக் டைபோல் பார்த்தோம், அப்புறம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தோம். மேக்னெட்ஸை பொதுவாக ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்று நேச்சுரலி கிடைக்கிற மேக்னெட்ஸ், அது இஷ்டத்துக்கு வேற வேற இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக இருக்கும், ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், கையிலேருந்து தெரியாமல் தவறுதலாக விழுந்துருச்சுன்னா அதனோட மேக்னெட்டிசம் லூஸ் பண்ணும், ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஹீட் பண்ணால் கூட அதனோட மேக்னெட்டிசம் இட் வில் லூஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் நம்மளா ரெடி பண்ணுறது, நமக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில், நமக்கு பிடிச்ச ஸ்ட்ரென்த்தில். மோஸ்ட்லி இட் வில் பி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ். கரண்ட் பாஸ் பண்ணுற நேரம் மட்டும் அது மேக்னெட்ஸாக இருக்கும். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸும் இருக்குது. அதை தவிர ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் யூ ஹேவ் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் விச் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. வெரி ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்ஸ், நியோடிமம் மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. யூ கெட் இட் இன் த மார்க்கெட் டுடே. Magnets are classified into two, natural magnets and artificial magnet. For example, iron, cobalt, nickel are all natural magnets. இதனோட காம்பினேஷன்ல iron, cobalt, nickel தனித்தனியா இல்லைனா அல்னிக்கோ மாதிரி இதனோட காம்பினேஷன்ல வர மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸாக இருக்கும். ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், நம்ம விரும்புகிற ஷேப்பில் கிடைக்காது, ரொம்ப இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் அந்த லோட் ஸ்டோன் மாதிரிலாம் இருக்கும். அதை பிரேக் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒவ்வொரு இர்ரெகுலர் ஷேப்பாக தான் கிடைக்குது. ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ் ஆர் மேட் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் டிசைர்ட் ஷேப். அந்த லவுட் ஸ்பீக்கரில் ஃபிட் ஆகிறதுக்காக, இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் ஃபிட் ஆகிறதுக்காக அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் நம்ம விரும்புகிற ஷேப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணி விரும்புகிற ஸ்ட்ரென்த்தில் ரெடி பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மேக்னெட்ஸ் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் மேக்னெட்ஸ். If the magnet is in the shape of, these magnets can be in the shape of rectangular, cylindrical. ரெக்டாங்குலராக இருந்தாலும் சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருந்தாலும் we call it as bar magnet only. இப்படி இருந்தாலும் அது பார் மேக்னெட் தான், இப்படி இருந்தாலும் அது பார் மேக்னெட் தான். ஓகே. Now properties of magnets. A freely suspended bar magnet will always point along the north-south direction. ஒரு மேக்னெட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா, வாட் யூ மீன் பை சஸ்பெண்ட்? தொங்க விடுறது, நூலில் கட்டி ஃப்ரீயாக தொங்க விடுறது. ஸோ சஸ்பெண்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஜியாகிரபிக் பூமியோடைய இதனோட மேக்னெட்டோட நார்த் பூமியோட நார்த்தை காட்டும். இந்த சவுத் வந்து எர்த்தோட சவுத் போர்ஷன், சவுத் போல காட்டும். இதுதான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. A freely suspended magnet will always point along the north-south direction.
ரெண்டாவது ப்ராப்பர்ட்டி சின்ன வயசுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரியும், 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல மேக்னெட்டை சும்மாவே பார்த்துவே தெரியும். Magnet attracts or repels another magnet or magnetic substances towards it. Attractive or repulsive power maximum எங்க இருக்கும்? இந்த இடத்துல, இந்த ரீஜன்ல தான், எண்ட் ஆஃப் த மேக்னெட்ல தான் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். இதை தூக்கி அந்த மணல்ல அயன் ஃபைலிங்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம எடுக்கும்போது கூட அதிகமான அயன் ஃபைலிங்ஸ் எங்க ஸ்டிக் ஆகும்? எண்டில் தான் ஸ்டிக் ஆகும். இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அயன் ஃபைலிங்ஸ் தான் ஸ்டிக் ஆகும். ஆனால் இங்கே மெஜாரிட்டி மேஜரான அயன் ஃபைலிங்ஸ் ஃபுல்லாக இங்கே தான் இருக்கும். Next, magnet attracts or repels another magnet or magnetic substances towards itself. The attractive or repulsive force is maximum near the end of the bar magnet. When a bar magnet is dipped into an iron filing, they cling to the ends of the magnets, the maximum. When a magnet is broken into pieces, each piece behaves like a magnet with poles at its end. இதுதான் சொன்னேன், you can never have an isolated north and an isolated south because magnet always produces new end. ஒரு நார்த் மிட் பாயிண்ட்ல நீ வச்சு கட் பண்ண, லெங்த் வைஸா கட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல டிரான்ஸ்வர்ஸா கட் பண்ணாலும் சரி, longitudinal or transverse, anyhow you can cut a magnet, it will still have two poles. Two poles of a magnet have pole strengths equal to one another. நார்த்தோட அதே ஸ்ட்ரென்த் தான் சவுத்துக்கும் இருக்கும். The length of the bar magnet is called geographical length and the length between the two magnetic poles in a bar magnet is called magnetic length. Suppose you have a bar magnet. நம்ம பேச்சுக்கு சொல்லுவோம், இங்க இருக்கு நார்த்னு சொல்லுவோம், இங்க இருக்கு சவுத்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி இந்த நார்த் வந்து இந்த எட்ஜில் இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் உள்ள தள்ளி இங்கேயோட முடியுது அதனோட நார்த் போல். இது வெறும் அந்த பீஸ் ஆஃப் அந்த இரும்போட பீஸ் தான், லெங்த் மட்டும்தான், ஜியாகிரபிக் லெங்த் மட்டும்தான் இருக்கு. அதே மாதிரி சவுத் வந்து இந்த எட்ஜில் இல்லை, கொஞ்சம் தள்ளி உள்ள இருக்கு. ஸோ ப்ராப்பராக இந்த நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் மேக்னெட்டிக் லெங்க்த்னு சொல்கிறோம். ஆனா இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா, அயன் பீஸ், வாட் எவர் மெட்டீரியல், இந்த பீஸோட மொத்த லெங்க்த்துக்கு பேரு ஜாமெட்ரிக்கல் லெங்த். ஜியாகிரபிக்கல் இல்ல, ஜாமெட்ரிக்கல், அந்த ஷேப் உடைய மொத்த நீளம். ஜாமெட்ரிக்கல் லெங்த் இவ்வளோ இருக்கலாம், 6 சென்டிமீட்டர் இருந்தா கூட இங்க ஒரு 1/2 சென்டிமீட்டர் உள்ள இருக்கும் நார்த், இங்க ஒரு 1/2 சென்டிமீட்டர் உள்ள இருக்கும் சவுத். ஸோ நார்த் சவுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஓன்லி 5 சென்டிமீட்டர், நாட் ஈவன் 6. இந்த வெளியில இருக்கிற நீளம் வேணா 6 சென்டிமீட்டர் இருக்கு, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வெறும் 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கு. ஸோ மேக்னெட்டிக் லெங்த் டிவைடட் பை ஜியாமெட்ரிக்கல் லெங்த் இஸ் 5 டிவைடட் பை 6 which is 0.833. ஸோ இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், when you suspend a magnet freely, it always points in the north-south direction. The strength of the magnet is maximum at the ends. Even if you break a magnet, it breaks into two, each piece behaves like a separate magnet. The two poles of the magnet have the same magnetic strength. The length of the bar magnet, geometric length, is not equal to magnetic length. Magnetic length is slightly less than the geometrical length. Next, that was the property of magnets. Charges ஓட ப்ராப்பர்ட்டி படிச்ச மாதிரி. அடுத்தது, அங்க ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு நம்மளால கண்ணால பார்க்க முடியாது. அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? We used electric field lines, visual representation of electric field. அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கண்ணால பார்க்க முடியாது, யூ கேன் ஒன்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு என்ன ரெப்ரசன்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். அங்க இருக்கிற அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் இங்கேயும். Magnetic field lines are continuous closed curve. The direction of the magnetic field is from, you remember, that was from positive to negative. அதே மாதிரி north pole to south pole outside the magnet and from south pole to north pole inside the magnet. The direction of magnetic field. The direction of magnetic field வேணும்னா magnetic field lineல tangent வரைஞ்சா போதும். At any point on the curve is known by drawing a tangent to the magnetic field line at the point. இந்த பாயிண்ட்ல டைரக்ஷன் தெரியணும்னா அந்த பாயிண்ட்ல tangent வர, இந்த பாயிண்ட்ல தெரியணும், கியூங்கிற பாயிண்ட்ல வேணும்னா அந்த பாயிண்ட்ல tangent வரைஞ்சு பாரு. You will get the direction of magnetic field. Magnetic field is represented by B, alphabet B. So இந்த லைனுக்கு tangent வரைஞ்சிட்டேன்னா magnetic fieldோட டைரக்ஷன் கிடைச்சிடும். Magnetic field lines never intersect. Otherwise, a magnetic compass needle would have to point in two different directions. Magnetic compass எப்போதுமே நார்த்தை காட்டும். ரெண்டு லைன் intersect ஆச்சுன்னா அந்த பாயிண்ட்ல ரெண்டு நார்த் இருக்கிற மாதிரி காட்டும் இல்லையா? How can there be two north for the same earth? ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் தான் நார்த் இருக்க முடியும். Both directions cannot be. So two different directions, which is not possible. The degree of closeness, electric field line எங்கெல்லாம் நெருக்கமா இருக்கோ, ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கோ, அங்க ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ஹைன்னு அர்த்தம். எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கோ அங்கெல்லாம் வீக்னு அர்த்தம்.
The degree of closeness of the field lines determine the relative strength of the magnetic field. இதே தான் அங்கேயும் சொன்னோம். அதிகமான லைன்ஸ் இருந்தா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், கம்மியான லைன்ஸ் தள்ளி தள்ளி இருந்தா இட் இஸ் வெரி வீக்னு சொன்னோம். Once again, let me explain. Magnetic field lines are closed continuous curve. They start from the north pole and end in the south pole. Outside the magnet and from inside the magnet, it is from south pole to the north pole. The direction of the magnetic field is to find the direction of magnetic field at any point, draw a tangent at the point. Third one, magnetic field lines never intersect, because if they intersect at the point of intersection, the magnetic compass will have to show two different directions at the same time, which is physically impossible. And the degree of closeness of the magnetic field lines shows the magnetic strength, how strong the magnetic field is. There we had 5, here we have only 4 properties for magnetic field lines. அங்க வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருந்ததுன்னா சார்ஜோட மேக்னிடியூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருந்தது. that you don't have here. திரும்ப again I have to keep on telling that it is an analogy to the first lesson. அங்க electric flux படிச்சோம், இங்க magnetic flux. Electric flux na the total number of electric field lines passing through a given area perpendicular to the given area is called as electric flux. அதே definition தான். எலக்ட்ரிக்ங்கிற வேர்டை மாற்றி மேக்னெட்டிக் போட்டால் போகிறோம். The total number of magnetic field lines crossing any area normally is defined as the magnetic flux. Phi b through the area. Mathematically, the magnetic flux through a surface area A in a uniform magnetic field is defined as phi b is equal to b vector dot a vector. There it was phi e. Electric flux is equal to E vector electric field dot a vector or ds vector nu போட்டிருந்தோம். So E ds cos theta. இங்க A area vector which is normal to the taken area that you have taken. B dot A is equal to BA cos theta, perpendicular component into A, where theta is the angle between B vector and A vector. Ingala ipdiyanadu, it is vector. This is actually vector. Okay. So magnetic flux is a 2-mark question. இனிதாமா மேஜர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வருது. இது வரைக்கும் எல்லாமே 2 marks தான் வந்தது. மேக்ஸிமம் 3 marks. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். த நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் crossing any area normally is defined as a magnetic flux. It is represented as phi b and given by the equation b vector dot a vector. ஸோ இதனால தான் தீட்டா என்னதுன்னு சொல்கிறோம். இந்த ஏங்கிறது நீ எடுத்திருக்கிற ஏரியாவுக்கு நார்மலோட வெக்டார். The vector which represents the direction which is normal to the given taken area is called as A vector. அப்புறம் B vector is magnetic field. அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. Special cases when B vector is normal to the surface. B vector is normal to the surface. ரெட் வந்து சர்ஃபேஸ்க்கு நார்மலா இருந்தா தீட்டா என்ன வருது? 0 வருது. பாரு, இந்த நார்மலை வச்சு டிசைட் பண்ணாத. யூஸ்வலா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நார்மல் அப்படிங்கிற வார்த்தைனால 90 வரும். பட் ஹியர் யூ சி I've explained with the diagram why that normal na 0 வருதுன்னு. Red color vector is normal to the sheet. ஷீட்டுக்கு நார்மலா இருக்கிறதுனால தீட்டா 0 not 90 degree. நல்லா தெளிவா பாரு. B vector நார்மலா இருந்தா தீட்டா 0 போட்டுக்கணும். B vector parallel இருந்தா தீட்டா 90 போட்டுக்கணும். அப்போ ஃப்ளக்ஸ் 0 ஆயிடும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நார்மலா மட்டும்தான் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வரும். நீ எடுத்திருக்கிற ஷீட்ல இருந்து தொலைச்சிக்கிட்டு parallel வராது, perpendicular மட்டும்தான் magnetic field lines வரும். Magnetic field lines are always perpendicular to the surface that you have taken. Suppose the magnetic field is not uniform. Uniform இருந்தா தானே அந்த இது போட முடியும். ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் அதனோட ஸ்ட்ரென்த் வேற இருந்ததுன்னா you have to integrate for the whole surface. So you will go for integration. Magnetic flux is a scalar quantity, does not have any direction. The SI unit is Weber. Weber is denoted by WB. The dimensional formula for magnetic flux is ml square t power minus 2 a power minus 1 ampere per minus 1. CGS systemல இது SI systemல தான் Weber. CGS systemல it is Maxwell and 1 Weber is a very large unit. 1 Weber is 10 power 8 Maxwell. The magnetic flux density னு வரும்போதே magnetic field lines crossing per unit area kept normal to the direction of force. Divided by area பண்ணிட்டோம்னா you will get magnetic flux density. Magnetic flux na total number of lines, density na divided by the area. Then it will be Weber per meter square or Tesla. Electric field la paatha mariye uniform magnetic field irukku, non uniform magnetic field irukku. Uniform அப்படினாலே magnitude same ah irukanum,
direction same இருக்கணும். A magnetic field is said to be uniform if it has the same magnitude at all points and same direction also. It is said to be non-uniform if the magnitude or direction or both vary. ஒன்று magnitude மாறலாம், இல்லைன்னா direction மாறலாம், இல்லைன்னா ரெண்டுமே மாறலாம். magnitude மாறினாலோ அல்லது direction மாறினாலோ அல்லது ரெண்டுமே மாறினாலோ we call it as non-uniform magnetic field. Calculate the magnetic flux coming out from the closed surface containing a magnetic dipole. இது ஸ்பெஷல் கேஸாக எடுத்திருக்கேன், அது நியூமரிக்கலாக எடுக்கல. டு ஷோ யூ தட் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் எடுத்தோம்னா இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்லேருந்து வெளியில் வர மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன். The total flux emanating from the closed surface enclosing the dipole is zero. வந்து எங்கேயுமே முடியலை, ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே முடியறதுனால the total flux is zero. எத்தனை ஃப்ளக்ஸ் வெளியில் வருதோ அத்தனை ஃப்ளக்ஸ் உள்ளவும் போயிடுறது திருப்பி. ஸோ இந்த கிரீன் கலர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து எத்தனை லைன்ஸ் தான் வெளியில் வருது, எந்த லைனுமே வெளியில் வரதில்லை. மேக்னெட்டுக்குள்ளேயே ஆரம்பிச்சு மேக்னெட்டுக்குள்ளேயே முடிஞ்சு போச்சு. Hence the integral taken over a closed surface is zero. This shows that isolated magnetic poles or magnetic monopoles do not exist. இது எப்போ தெரியுமா அந்த ஃப்ளக்ஸ் ஆன்சர் வந்திருக்கும், ஒரு நார்த் மட்டும்தான் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வெளியில வருது ஆனால் உள்ளுக்குள்ள போகலை, க்ளோஸ் ஆகலைங்கிற கேஸ்ல தான் ஃப்ளக்ஸ் வந்து ஜீரோவா வராது, இங்க ஜீரோவா வந்திருக்கு. க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஏ ஜீரோனா இதுக்கு அர்த்தம் ஒரு தனி நார்த் ஒரு தனி சவுத் இருக்கவே வாய்ப்பில்லை. ஆரம்பிச்ச லைன் எங்கேயுமே முடிஞ்ச திருப்பி அதுக்குள்ளேயே போயிடும். It is entering back into it. That is why the integral value is zero. This is a very, very important conclusion. Magnetic monopoles does not exist. Best proof da closed integral B dot dA is equal to zero. This is similar to Gauss's law. Now, Gauss's law you did not get zero. You got closed integral E dot dA is equal to Q by epsilon naught nu kedachadanga. Inga zero kadikkiradanaala we understand that you can never have a magnetic monopole existing in the universe. அங்க படிச்ச அதே கூலும்ஸ் லா பட் சார்ஜுக்கு பதிலா இங்க QM னு ஒரு நோட்டேஷன் கொடுக்கிறோம் to show that it is magnetic pole strength. Consider two bar magnets A and B. ரெண்டு bar magnet இருக்கு. When the north pole of magnet A and the north pole of magnet B are brought, similarly south of the south are also repel each other. A ஓட நார்த்தும் B ஓட நார்த்தும் repel பண்ணும், A ஓட சவுத்தும் B ஓட சவுத்தும் repel பண்ணும். அதுக்கு பதிலா A ஓட நார்த்தும் B ஓட சவுத்தும் அட்ராக்ட் பண்ணும், B ஓட நார்த் அண்ட் A ஓட சவுத்தும் அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் ரெண்டுமே இருக்கு. கூலும்ஸ் லா மாதிரியே ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ்க்கு யூஸ் பண்ண மாதிரி இங்க நம்ம வந்து மேக்னெட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். We can state Coulomb's law for magnetism as the force of attraction or repulsion between எதுக்கு நடுவுல magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. The force of attraction or repulsion between two magnetic poles, இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் போல்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற அட்ராக்ஷன் அல்லது ரிப்பல்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரெண்டுக்கும் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கணும். என்னத்தோட ப்ராடக்ட்? போல் ஸ்ட்ரெங்த்தோட ப்ராடக்ட். ஏங்கிற மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரெங்த்தும் பிங்கிற மேக்னெட்டோட போல் ஸ்ட்ரெங்த்தோட ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு ஏ அண்ட் பி மேக்னெட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் லெட் இட் பி ஆர். ஸோ KF is proportional to QMA into QMB divided by R square, R cap, where R cap is a unit vector. So magnitude மட்டும் பண்றோம், வெக்டார் வேண்டானா K QMB by R square. What was K in that case? First listen, it was 1 by 4 pi epsilon naught. In this case, K is equal to mu naught by 4 pi. What is this mu naught? Mu naught is permeability of free space, where K is a proportionality constant whose value depends on the surrounding medium. In SI unit, the value of K for free space is mu naught by 4 pi. And அதனோட வேல்யூ வந்து mu naught ஓட தனியான வேல்யூ வந்து 4 pi into 10 power minus 7. 4 pi into 10 power minus 7. எதை மாதிரி? எப்சிலான் நாட் மாதிரி. எப்சிலான் நாட்டுக்கு என்னவா இருந்தது? 8.85 into 10 to the power minus 12 கூலும் ஸ்கொயர் per நியூட்டன் per மீட்டர் ஸ்கொயராக இருந்தது. இங்கே mu naught வந்து permeability and its unit is Henry per meter. Okay. So statement, the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them.
and the constant K is equal to mu naught by 4 pi. What is mu naught? Mu naught is permeability of free space. Now there is a numerical. The repulsive force between two magnetic poles in air is 9 into 10 power minus 3 Newton. If the two poles are equal in strength and are separated by a distance of 10 centimeter, calculate the pole strength of each pole. F oda value கொடுத்துட்டாங்க. K oda value நமக்கு தெரியும். K is a constant. QM A, QMB ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க and it is going to be same. They are equal in strength னு வேற சொல்லிட்டாங்க. Distance is also given as 10 centimeter. Substituting all the known values, you get QM is equal to 30 Newton per Tesla. Newton per Tesla. Strength is measured in Newton per Tesla pole strength. Clear, substituting. Next is the first 5-mark question in this lesson. This is next class la nama paakalam. So till now what did we see? Romba drag pandra madri earth oda we started with what is magnetism. Fascinating ஆன ஒரு டாபிக் தான். ஸோ மேக்னெட்ஸ் நம்ம ரியல் லைஃப்ல நிறைய இடத்துல இருக்கு. பார்க்கறதுக்கே மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் பார்த்துருக்கியா? தட் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக். ரெண்டு மேக்னெட்டை பக்கத்தில் வச்சோம்னா நார்த் இப்படி வச்சோம்னா இன் ஏர் இட் வில் பி லைக் ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்து வச்சோம்னா இட் வில் லெவிடேட். திஸ் மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்லெவ் ட்ரெயின்ஸ். ஃபாஸ்ட்டாக போகக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இப்படி தான் போகும் அந்த ட்ராக்ல. Magnetic levitation is an interesting topic about magnetism. Real life la enga magnets irukku, enga use pandrom, electricity-kum magnetism-kum nadula relation irukku முதல்ல கண்டுபிடிச்சது ஆய்ஸ்டர்ட் அப்படிங்கிறவர் தான். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படின்னு ஒரு தனி டாபிக்கே இருக்கு. எர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னட்டிசம் இருக்கு. அந்த எர்த்தோட மேக்னட்டிசத்தை யாராலையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஏன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல? ஆனால் இருக்குன்னு எல்லாருமே ஒத்துக்கிறோம். எர்த் ஹேஸ் காட் அ மேக்னட்டிசம். டெஃபினெட்லி இட் ஹேஸ் காட் அ மேக்னட்டிசம். அந்த மேக்னட்டிசத்தை வந்து அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபீல் பண்ணுது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. நம்மளும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். பிளட் சர்க்குலேஷன், அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனை ப்ராப்பராக ஆக்கிறதுக்கு கூட தட் டைரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். த டைரக்ஷன் இன் விச் யூ ஸ்லீப், த டைரக்ஷன் இன் விச் யூ வாக், எவ்ரிதிங். The branch of physics which deals with the Earth's magnetic field is called geomagnetism or terrestrial magnetism. Then magnetic declination, magnetic inclination, the horizontal component of Earth's magnetic field, day and night occurrது. எர்த்தோட ஜாகிரபிக் ஆக்சிஸ்னால இதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஆக்சிஸ் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் இக்வேட்டர் இருக்கு, மேக்னெட்டிக் மெரிடியன் இருக்கு. ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிக்ளினேஷன். தென் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்க்ளினேஷன். அது பார்த்தோம். ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட் என்னது பார்த்தோம். ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட் வந்து இட் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் த இக்வேட்டர் அண்ட் மினிமம் அட் த போல்ஸ். ஸோ ஹொரிசான்டல் கம்போனெண்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் எங்க இக்வேட்டரில். போலார் கம்போனெண்ட், வெர்டிகல் கம்போனெண்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் போல்ஸில். தென் மேக்னெட்டிக் டைபோல்னா என்ன பார்த்தோம். மோனோபோல்னு ஒன்று கிரியேட்டே பண்ண முடியாது, நார்த்து சவுத்தை பிரிக்க முடியாது. இட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் போல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மேக்னெட்டிக் லெங்க்த்னு பார்த்தோம். தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனா என்னது. த ரீஜன் அரவுண்ட் அ மேக்னெட் வேர் யூ கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு பார்த்தோம். டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட், நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல், என்ன அட்வான்டேஜ், என்ன டிஃப்ரென்சஸ். தென் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பார் மேக்னெட் பார்த்தோம். ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மேக்னெட், அந்த மேக்னெட்டோட எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, அதை உடைச்சா என்ன ஆகும், டூ போல்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும். ஒன் மோர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் வாட் வி ஸ்டடிட் அபவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட் இஸ் மேக்னெட்டிக் லென்த்தும் ஜியோமெட்ரிக் லென்த்தும் சேம் கிடையாது அப்படிங்கிறத படித்தோம். மேக்னெட்டோட அந்த போல்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலி அந்த எட்ஜில் இல்லை, கொஞ்சம் உள்ள தள்ளி தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். மேக்னெட்டிக் லென்த் இஸ் ஷார்ட்டர் தேன் த ஜியோமெட்ரிக் லென்த். தென் இம்பார்ட்டண்டான 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் பார்த்தோம். இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் க்ளோஸ்ட் கர்வ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த நார்த் அண்ட் எண்டிங் இன் த சவுத் அவுட்சைட் த மேக்னெட் அண்ட் ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த் இன்சைட் த மேக்னெட். The direction of the magnetic field at any point on the curve is known as, that can be found out by drawing a tangent at the point. Magnetic field lines never intersect each other. Magnetic compass needle would show 2 different directions. If at all they intersect, then it has to show 2 different directions, which is impossible. Then magnetic field lines எவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கோ, க்ளோஸாக இருக்கிற இடத்துல the magnetic field strength is very high. Then the total number of magnetic field lines சேர்த்து சொல்கிற ஒரே வார்த்தை தான் magnetic flux. ஃப்ளக்ஸுக்கு பொதுவாகவே ஃபைங்கிற நொட்டேஷன் தான் நம்ம எடுப்போம். 5E-னா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ், 5B-னா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ். அண்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா B வெக்டார் டாட் A வெக்டார். ஃப்ளக்ஸ் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி and its unit is, it is measured in Weber SI unit. Dimension formula is given ml square T power minus 2 ampere power minus 1. CJ system magnetic flux is measured in Maxwell. 1 Weber is 10 power
8 Maxwell. Magnetic flux density na flux divided by area panna porum. That is in Tesla, Weber per meter square or Tesla. Then we saw what is uniform magnetic field, non-uniform magnetic field, magnitude, direction. Magnetic monopoles ஏன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுங்கிறதுக்கு ப்ரூஃபே வந்து the total flux through a closed area is always 0. ஆரம்பிச்ச இடத்துலயே முடிஞ்சிடும். ஸோ தனியாக பிரிக்க முடியாது. Then Coulomb's inverse square law for magnetism we saw. And அதில் வர கான்ஸ்டன்டோட பேர் permeability, not permittivity. Permeability அதனோட வேல்யூ, units, everything we saw. Then we saw sum also based on that. So இது வரைக்கும் பார்த்தது ஒரு ப்ரஷ் அப் பண்ணியாச்சு ஃபாஸ்ட்டாக. Next, first important 5-mark question in this lesson is magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole. ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் axial line அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ரெண்டு போல்ஸ் வழியா போகிற லைனை ஆக்சியல் லைன்னு சொல்லுவோம். வாட் ஆர் த டூ போல்ஸ் இன் அ பார் மேக்னெட்? சவுத் போல், நார்த் போல். இந்த ரெண்டு போல் வழியா போகக்கூடிய அந்த லைனை ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கன்சிடர் அ பார் மேக்னெட் N is as shown in the diagram. என்னது நார்த் போல், எஸ் என்னது சவுத் போல். இது வழியா போகக்கூடிய இந்த லைனை ஆக்சியல் லைன்னு சொல்றோம். அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சவுத் அண்ட் நார்த் போல் இஸ் 2L. மிட் பாயிண்ட்ல இந்த சவுத் வரைக்கும் தனியா L, நார்த் வரைக்கும் தனியா L. You're taking a random point C. You're going to calculate the magnetic field at the point C. The C எங்க இருக்கு? Axial lineல இருக்கு, axisலயே இருக்கு. At a distance R from the geometrical center of the bar magnet. Geometrical centerல இருந்து, நார்த்ல இருந்து உள்ள, சவுத்ல இருந்து உள்ள சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து Rங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு நீ எடுத்த பாயிண்ட் C. Now, magnetic field lines ஓட direction is from the north pole to the south pole. North pole இருந்து வெளி பக்கமா வரும். So BN ஓட direction outward. BS south pole ஓட magnetic field inward. Now Cங்கிற point northல இருந்து என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? Northல இருந்து it is at a distance R minus L. South pole இருந்து it is at a distance R plus L. General equation for magnetic field is mu naught by 4 pi. And the magnetic field எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை டிஃபைன் பண்ண மாதிரி தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டிவைடட் பை போல் ஸ்ட்ரென்த். ஃபோர்ஸ்ல என்ன இருந்தது? ரெண்டு போல் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தது. ஃபோர்ஸ் வாஸ் மியூ நாட் பை 4 பை QMA அப்புறம் QMB டிவைடட் பை R ஸ்கொயர் இருந்தது. இதில் ஏதாவது ஒரு QM கட் பண்ணிடணும். The total force experienced by a unit pole strength kept at that point is called as magnetic field. So magnetic field at C due to north pole வேணும்னா நார்த் போலோட QM எடுத்துக்கணும், சவுத் போல் வேணும்னா சவுத் போலோட QM எடுத்துக்கணும் வித் டைரக்ஷன். திஸ் இஸ் அ வெக்டார். ஸோ இது பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல போகிறதுனால I கேப், அதனோட டிஸ்டன்ஸ் R மைனஸ் L த ஹோல் ஸ்கொயர். லெட் இட் பி இக்குவேஷன் 3.9. சிங்கிற அதே பாயிண்ட் சவுத் போல்ல இருந்து R பிளஸ் Lங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. நார்த் போல் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் R minus L, சவுத் போல் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் R plus L the whole square. Here R plus L is the distance between the south pole of the bar magnet and the unit north pole at C. Now the net magnetic field due to the magnetic dipole is north oda strength plus south oda strength. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் along with the direction. I cap minus I cap. Positive I cap க்கு R minus L the whole square, negative I cap க்கு R plus L the whole square with a negative sign. So common இருக்கிற mu naught QM by 4 pi வெளியில் எடுத்துட்டு 1 by R minus L the whole square minus 1 by R plus L the whole square. Cross multiply LCM எடுத்தோம்னா R square minus L square the whole square வரும். QM into 2L. Now what is QM into 2L? That is called as magnetic pole strength, dipole moment. Pole strength into length is called as magnetic dipole moment. 2 markla பார்த்தோம். So here you get the magnitude of magnetic dipole moment which is PM is QM into 2L. அந்த QM into 2L வந்த இடத்துல PM னு substitute பண்ணிக்கலாம். அதை தவிர என்ன இருக்கு? So this answer will be P. இதை தவிர ஒரு 2R இருக்கு. அப்புறம் mu naught by 4 pi you have. So mu naught by 4 pi 2R PM divided by R square plus R square minus L square the whole square. Now R is very large than L. L is so small in the diagram. L is so small compared to R. R when the if it is in many centimeters, L will be only in millimeters. So neglecting L square, R square will become R to the power 4. மேல இருக்கிற ஒரு R cancel ஆகும். Mu naught by 4 pi 2 PM vector divided by R cube.
where PM vector is PM into I cap. So axial line la final answer constant எழுதிக்கணும். Constant தவிர 2 PM vector divided by R cube. So இதுதான் axial line la இருக்கக்கூடிய magnetic field. Next, axial line அப்புறம் அடுத்த லைன் என்னது? equatorial line. equatorial மிட் பாயிண்ட் வழியா போறது. போல்ஸ் வழியா பாஸ் ஆகாம மேக்னெட்டோட மிட் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகிற அந்த லைனுக்கு பேரு தான் equatorial line. அங்க equatorial plane பார்த்தோம், இங்க equatorial line. Consider a bar magnet NS north south. Let N be the north pole, S be the south pole, each having the same pole strength QM separated by a distance 2L. The magnetic field at a point C. இப்போ நீ எடுத்துக்கிற Cங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? Axial lineல இல்ல, equatorial lineல இருக்கு. Equatorial line is the line which is passing through the center, geometrical center of the bar magnet. So by keeping unit north pole QMC is equal to 1 AM எடுத்துக்கிட்டோம்னா யூனிட் வச்சிருந்தோம்னா என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதோ அதுதான். Now if it is a north pole 1 AM north pole இருந்தா இந்த சவுத் என்ன பண்ணும்? It will attract. சவுத் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணும், ஆனால் நார்த் வந்து ரிப்பல் பண்ணும். ஸோ யூ ஹாவ் டூ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் BN, இட் வில் புஷ் இட் அவே, BS வில் புல் இட் இன்சைட், அண்ட் ரெண்டுக்கும் நடுவில் ரிசல்டன்ட் யூ வில் கெட். ஸோ X axis, Y axis, and this distance hypotenuse is R dash எடுத்துக்கலாம். R dash is equal to, this is L, this is R, this is R dash. R dash square is equal to R square plus L square. So R dash மட்டும் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்? R square plus L square ரூட் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அந்த ரூட்டை தான் to the power half எழுதணும். So R dash is equal to R square plus L square to the power half. The magnetic field at C due to the south pole is given by, அந்த south pole ஓடதும் north pole ஓடதும் component formsல split பண்ணிக்கலாம். You can split it into Bn sin theta and Bn cos theta, which is in the negative x axis, அதனால minus I. BS அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும் ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். BS sin theta and BS cos theta. BS cos theta in the negative x axis, BS sin theta downward. Now these two are equal in magnitude but opposite in direction, hence they cancel each other. So மீதி என்ன ஆட் ஆகுது? BN cos thetaவும் BS cos thetaவும் ஆட் ஆகுது in the same direction. So the total field will be minus BN cos theta I plus BN sin theta J. இது component form of BN. அதே மாதிரி சவுத்தோட கம்போனன்ட் ஃபார்ம். ஸோ பிஎனோட மேக்னிடியூட் என்ன? வெறும் மேக்னிடியூட் இருக்கும்போது மியூ நாட் டிவைடட் பை 4 பை ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர். ஆர் டேஷ் இஸ் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் டு த பவர் ஹாஃப். அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வெறும் ஆர் டேஷ்னு வரும், ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர்னு வரும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர் அண்ட் யூ கெட் வாட் இஸ் ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர்? ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும். 2 மியூ நாட் 2 டைம்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் ஆடட். இதனோட வேல்யூ மியூ நாட் QM பை 4 பை ஆர் டேஷ் ஸ்கொயரும் மியூ நாட் QM பை 4 பை ஆர் ஸ்கொயரும் சேர்ந்து 2 மியூ நாட் QM பை 4 பை ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர்னு வரும். 2 டைம்ஸ் வரும். எந்த கம்போனன்ட்? காஸ் கம்போனன்ட் மட்டும். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த சைன் கம்போனன்ட்? சைன் கம்போனன்ட்ஸ் கெட்ஸ் கேன்சல்ட், காஸ் கம்போனன்ட் கெட்ஸ் ஆடட். ஸோ யூ கெட் 2 டைம்ஸ் மியூ நாட் பை 4 பை QM டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் காஸ் theta I cap you get. From the diagram, what is cos theta? From this diagram, cos theta is equal to adjacent by hypotenuse. L divided by R square plus L square to the power half. L divided by R square plus L square to the power half. Substituting the equation 3.18 in the equation, we get B is equal to minus mu naught by 4 pi QM into 2L divided by R square plus L square to the power 3 by 2 I cap. Since magnitude of the magnetic dipole moment PM is equal to QM into 2L and substituting this value in equation 3.14, we get இங்க QM இருக்கு 2L இருக்கு. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன எழுதலாம்? PM னு எழுதலாம். PM into I cap P வெக்டார்னே போட்டுக்கலாம். And இங்கேயும் அதே approximation R square plus L square to the power 3 by 2 can be written as just R cube. So what is your final answer? B equatorial is minus mu naught PM by 4 pi R cube. What is the difference? அங்க 2 வந்தது நியூமரேட்டர்ல, இங்க 2 இல்ல, half the magnitude இருக்கு. அங்க நெகட்டிவ் வரல, இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு, which means the direction of axial line and equatorial line ஓட magnetic field is different. Axial line ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, magnetic equatorial lineல half the magnitude தான் இருக்கு. Magnitude of axial is twice the magnitude of equatorial and the direction of axial and equatorial are also opposite to
each other. So 2 important 5 marks we have seen. What are the 2 important 5 marks? Next or 3 mark. So what are the 2 5 marks that you have seen? The first 5 mark is magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole. Diagram பார்த்துக்கிட்டியா? Axial line ல வரையணும். Cங்கிற பாயிண்ட் axial line ல இருக்கும். என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்கிறதெல்லாம் டைரக்ஷன்ல டயக்ராத்தில் பார்த்துட்டோம். மேக்னெட்டோட டோட்டல் லெங்த் 2L, மிட் பாயிண்ட்ல இது சவுத் Lல இருக்கு, நார்த்தும் Lல இருக்கு. Cங்கிற பாயிண்ட் Rங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. Then Bn is equal to mu naught by 4 pi Qm divided by R minus L the whole square I cap, mu naught by 4 pi Qm by R plus L the whole square I cap with a negative sign for south. And splitting into 2 components. Sorry, இது வந்து axial line. Axial line டைரக்டா பண்ணிடலாம். Both are in the along the same line. Positive negative direction மட்டும் தான் மாறுறது. Simple mathematical calculation. Finally you get mu naught by 4 pi 2 pm vector by r cube. And it is positive I cap. It is along the positive x-axis. In the direction la irukum. That is from south to north. Electric dipole momentum, axial line oda magnetic field ஒரே direction la இருக்கு. அடுத்த 5 mark வந்து equatorial line ல அதை calculate பண்ணும்போது ரெண்டு components split பண்ணிக்கணும். Sin component gets cancelled, cos component gets added up. Cos from the diagram you calculate it is adjacent by hypotenuse, substituting L divided by R square plus L square to the power half. And since the magnitude of the magnetic dipole is given as approximation, the magnitude is also half and the direction is opposite to each other. South lende north ku ponada, north lende ipo south ku வருது. எது? B equatorial, இது B axial. B axial வந்து சவுத்ல இருந்து நார்த், ஆனா B equatorial நார்த்ல இருந்து சவுத். The next topic is torque acting on a bar magnet which is kept in a uniform magnetic field. Similar to what we have studied in the first lesson. First lesson என்ன பார்த்தோம்? ஒரு டைபோல், ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் செப்பரேட்டட் பை a small distance. அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நம்ம டைபோல்னு சொன்னோம். இங்க வந்து டைபோலுக்கு பதிலா என்ன இருக்கு? மேக்னெட்டிக் டைபோல். மேக்னெட்டிக் டைபோல்ல one end is the north pole of the magnet, the other one is south pole of the magnet. So இந்த yellow color lines தெரியறது எல்லாமே வந்து என்னது? It is the magnetic field which is starting from the north and ending in the south. ஒரு மேக்னெட்டோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்போதுமே நார்த்ல ஆரம்பிச்சு சவுத்ல முடியும், அது நமக்கு தெரியும். ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கிற இந்த மேக்னெட்டுக்குன்னு ஒரு தனி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, அதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வேற. புரியுறதா? In the north south, this yellow color lines do not belong to this bar magnet. இந்த yellow color lines ஓட magnetic field வந்து இதனோடது கிடையாது, இதுக்குன்னு தனியா ஒரு magnetic field இருக்கு. இந்த பார் மேக்னெட்டை தூக்கி நீ எங்க வச்சிருக்க? ஏற்கனவே வேறொரு மேக்னெட்டோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல. ஆனா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கு, ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கு, ஈக்வி டிஸ்டன்டா இருக்கு. ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சேம், அந்த டைரக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ சேம். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு பார் மேக்னெட்டை ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வைக்கும்போது, சப்போஸ் யூ ஆர் கீப்பிங் இட் அட் அன் ஆங்கிள் தீட்டா, இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணும்னா இட் வில் ட்ரை டு அலைன் இட் இன் இட்ஸ் டைரக்ஷன். அதாவது இந்த நார்த்துக்கு பக்கத்துல இந்த பார் மேக்னெட்டோட சவுத் வர மாதிரியும், இந்த சவுத்துக்கு பக்கத்துல இதனோட நார்த் வர மாதிரியும் இட் வில் ட்ரை டு அலைன் இட் செல்ஃப். அதுதான் நடக்கும். ஸோ தீட்டா வந்து 0 ஆகிற மாதிரி என்ன பண்ணும்? இது மேல ஒரு டார்க் எக்ஸர்ட் ஆகும். நவ் இந்த வெளியில இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல this north pole will experience a particular force and that force is given by force F is equal to அதனோட pole strength, அதாவது Qm into external field QB, and it will be in the direction of the magnetic field, in the direction. இங்க இருக்கிற சவுத் போலும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். எக்ஸர்ட் பண்றது இந்த yellow color line. அது என்ன டைரக்ஷன்ல? ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்ட், தட் இஸ் -QMB. ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸுங்கிறது என்ன வரும்? இந்த ஃபோர்ஸும் சேர்த்தது which is 0. Consider a bar magnet of length 2L and pole strength QM. இந்த எண்டோட போல் ஸ்ட்ரெங்த்தும் QM தான், இந்த எண்டோட போல் ஸ்ட்ரெங்த்தும் QM தான். இது எதில் வச்சிருக்கோம்? We have kept it in a uniform magnetic field as shown in the diagram. Now each pole experiences a force of magnitude QMB. General equation Q into B. B வந்து external electric field, F வந்து force, but acting in opposite directions. So இந்த
போல், அதாவது நார்த் போல் மேல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ரைட் டுவர்ட்ஸ் த ரைட்னா சவுத் போல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட். ஆனா மேக்னிடியூட் என்னமோ சேம் தான். They experience force in opposite direction but of same magnitude. Therefore, the net force exerted on the magnet is 0. அதனால டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இருக்காது. ஒரு பாடி டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன், லீனியர் மோஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதுல என்ன இருக்கணும்? ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். ஆனா நின்ன இடத்துலயே ரொட்டேட் ஆகணும்னா இட் ஷுட் ஹேவ் அ டார்க். Now these two forces are not on the same line of action. This is on this upper line, this one is on a lower line. There is a perpendicular distance between them, and this perpendicular distance is 2L sine theta. So what is the perpendicular distance on them? 2L sine theta. From the diagram, you can see that it is experiencing a force QMB. அதாவது north pole experiences a force QMB towards the right, south pole experiences a force QMB towards the left. The total force is 0, but the two forces are not on the same line of action. They do not act on the same line. Direction same கிடையாது. They are separated by a distance 2L sine theta. They are separated by a distance 2L sine theta. இந்த மாதிரி two equal, last year படிச்சிருக்கோம் rotational dynamicsல, two equal and opposite forces not separated, not acting on the same line but separated by a perpendicular distance gives rise to a couple, and the couple gives rise to a torque. The net effect of the couple is to rotate it. இந்த கப்பலோட எஃபெக்ட்ல என்ன ஆகும்? இந்த மேக்னெட் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். So there is no translatory motion between these bar magnet and the translatory motion and up and down motion, left and right motion இருக்காது. But ஒரு particular axis, in the point of center of the magnet சுத்தி the magnet will start to rotate. These two equal and opposite forces constitute a couple about the midpoint of a bar magnet, which tends to align the magnet in the direction of the magnetic field. It will try to align it in the direction of the magnetic field. Now, the force experienced by the north pole is Fn. Fn vector is equal to Qm into B vector. The force experienced by south pole is Fs vector is equal to minus Qm B vector. Adding these two equations, 3.23 and 3.24, we get the net force acting on the dipole is F vector is equal to Fn vector plus Fs vector, which is 0. Now, torque formula is perpendicular distance into Fn. On into Fn. On na in the distance. So, in the half distance, On. What is this half distance? OS. So, On into Fn. OS into Fs. Now, Fs ஓட magnitude மட்டும் எடுத்தா போறோம். அதனால நெகட்டிவா இருந்தாலும் பாசிட்டிவா இருந்தாலும் you will get the same answer. ON ஓட டிஸ்டன்ஸும் L தான். L sin theta. ON ஓட distance is L sin theta. OS ஓட டிஸ்டன்ஸும் L sin theta தான். And the magnitude of minus QMB is QMB. So, both cases, the answer is L sin theta QMB. இதுலயும் சரி, இதுலயும் சரி. Both are L sin theta QMB. By using right hand cork screw rule, we conclude that the total force acting is pointing into the paper because it is in a direction perpendicular to both ON and Fs. ON ங்கிறது என்ன directionல இருக்கு? Vertical direction. இது horizontal direction. So, vertical, அதாவது y axis ஆச்சு, x axis ஆச்சு. Third one என்னது? Into the paper. Inwards ஒரு torque. That is, this magnet, bar magnet will rotate in a direction which is into the paper. So, the torque வந்து என்ன பண்ணும்? இந்த மேக்னெட்டை இப்படி rotate பண்ண வைக்காது. It will rotate it in this direction and it will align itself in the direction of magnetic field so that theta becomes 0. The torque, the net effect of the torque is to rotate it in a third direction. The magnitude of the total torque is LQM B sin theta plus LQM B sin theta. So, total answer is 2LQM B sin theta. Now, tau is equal to PM B sin theta. Why? Because PM is, what is PM? PM is magnetic dipole, which is pole strength into length of the magnet. QM into 2L அப்படின்னு வர அந்த இடத்த you can write it as, this particular value can be written as PM, dipole moment. So, that is how you are getting QM into 2L வர இடத்துல you are getting PM. Now, PM is the magnitude of the magnetic dipole.
and B is the magnitude of the magnetic field, sin theta is the angle between them. Magnitude of two vectors into sine of the angle between them is cross product, vector product. So PM B sin theta, magnitude of a vector P, magnitude of vector B, and sine of the angle between them will give rise to P vector cross B vector. So the final answer is, hope you remember, on the lesson, first lesson we got PE sin theta, dipole moment oda magnitude, electric field oda magnitude, sin theta, sine of the angle between them. Inga magnetic dipole oda moment, magnetic field oda moment, magnetic field oda magnitude, okay, magnitude of the magnetic dipole, magnitude of the magnetic field, and sine of the angle between them. So the final answer is P cross B. Now, potential energy of a bar magnet placed in a uniform electric field. If you rotate agaduna, what is the net effect of the torque? The torque will align it in a direction. Now, on the direction illama, you're going to rotate it in a particular direction. Or theta angle illana d theta angle and you rotate panninena, you're doing work against this magnetic field. And this work done will be stored as a potential energy. When a bar magnet of dipole moment PM is held at an angle theta with the direction of a uniform magnetic field, we know that torque value tau is equal to P B sin theta. The magnitude of the torque acting on the dipole is, if the dipole is rotated through a very small angular distance d theta, then the torque tau B at a constant angular velocity, then the work done will be given by, work done again a formula, work done is equal to force into distance. If it is torque, torque into the angle that it is rotated. So torque external into d theta. And the torque external வேற ஒண்ணுமே இல்ல, magnetic field exert பண்ற அதே torque தான் நீ external கொடுக்கணும் அதை rotate பண்றதுக்கு. Suppose somebody is pushing from the outside, அவங்கள அதை reverse பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், equivalent force invert directionல இருந்து கொடுக்கணும். So tau Bங்கிறது magnetic field exert பண்ற torque. அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நீ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டார்க் கொடுத்தாதான் அந்த பார் மேக்னெட் உன்னால என்ன பண்ண முடியும், ரொட்டேட் பண்ண முடியும். ஸோ த பார் மேக்னெட் ஹேஸ் டு பி மூவ்ட் அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. அதாவது ஆக்சலரேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபோர்ஸ் டார்க் வில் பி யூஸ் ஃபார் தட். ஸோ என்ன பண்ணக்கூடாது, ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஷுட் நாட் சேஞ்ச், இட் ஷுட் பி அட் அ கான்ஸ்டன்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. திஸ் இஸ் ஒன் கண்டிஷன். அண்ட் தென் the total work done in rotating the dipole from an angle theta dash to theta will be integral tau dw இருந்தது, dw மாத்திரத்துக்கு இன்டகிரேட் பண்ண between the limits theta dash to theta, tau d theta. tau வர இடத்துல என்ன சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவேன், pm b sin theta, d theta is already there for integration, theta dash to theta. So what are the constants that you can take out? pm um b um constants, you can take it out. Then sin theta d theta oda answer is minus cos theta between the limits theta dash to theta. Upper limit theta, lower limit theta dash. So upper limit substitute பண்ணு, minus cos theta minus upper limit minus lower limit. And this negative they have taken out. So upper limit போடும்போது cos theta minus cos theta dash. There is a negative outside. இந்த நெகட்டிவை காமனாக வெளியில் எடுத்திருக்காங்க. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், காஸ் தீட்டா டேஷ் மைனஸ் காஸ் தீட்டான்னு வந்திருக்கும், காஸ் தீட்டா டேஷ் மைனஸ் காஸ் தீட்டா. பட் தே ஹவ் டேக்கன் அ நெகட்டிவ் அவுட் சைட் அண்ட் தே ஹவ் ரிட்டன் இட் ஆஸ் நெகட்டிவ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. The work done is stored as the potential energy of the bar magnet at an angle theta when it is rotated from the angle theta dash to theta. And it can be written in the form U is equal to minus PMB cos theta minus cos theta dash. So the equation gives the difference in potential energy between the angular positions. Theta dash la irundha potential energy kum theta angra position la irukra potential energy kum difference kudukudhu. Now if we choose theta dash this value to be cos 90, cos 90 is 0. So that the second term vanishes and you get U is equal to minus PMB cos theta. So general equation minus PMB cos theta. Theta dash is the reference position. 90 degree லேருந்து தான் சுத்துறோம், இல்லைன்னா 90 டிகிரிக்கு சுத்துறோம் அப்படின்னா, so that the second term becomes 0. From theta dash to 90 டிகிரிலேருந்து தான் நம்மளோட ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நிற்கும் போதே ஏற்கனவே அந்த டைபோல் வந்து பார் மேக்னெட் 90 டிகிரியில் நிற்குது, அதுலேருந்து தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம்னா theta dash will become 90. The second term will vanish. So suppose you are taking 90 degree as a reference condition, then U is equal to minus PMB cos theta. So potential energy total answer வந்து
dot product வரும். Already you know that potential energy is a scalar, but torque is a vector. அதனால தான் அங்க vector product வந்தது. Once again, ஏற்கனவே பார்த்த டார்க்கினோட ஃபைனல் ஆன்சர்ல இருந்து தான் அடுத்த டாபிக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த டாபிக் ஹவு டு கால்குலேட் த டார்க் ஆக்டிங் ஆன் அ பார் மேக்னெட். ஒரு பார் மேக்னெட் எப்படி சுத்தும், எங்க வச்சிருக்கோம், யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிருக்கோம். யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சோம்னா இந்த பார் மேக்னெட் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் அதை தான் பார்க்குறோம். ரெண்டு போல்ஸில் இருக்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ், த நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் 0, பட் த டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆர் நாட் ஆக்டிங் ஆன் த சேம் லைன், வில் கிவ் ரைஸ் டு அ couple. This couple will give rise to a torque. The torque will make the bar magnet rotate in a direction perpendicular to the direction of the paper, into and out of the paper, is pointing into the paper. Since the magnitudes ON, OS, L, QMB, minus QMB, எல்லாத்தோட magnitude எடுத்து, finally you're getting the answer. Tau vector is equal to PM vector cross B vector. Potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field. When a bar magnet of a dipole moment PM is held at an angle theta with the direction of a uniform magnetic field, the magnitude of the torque tau is equal to PMB sin theta. If the dipole is rotated through a very small angular distance d theta against the torque at a constant angular velocity, then the work done by the external torque is dW is equal to tau external into d theta. So small work done dW na total work done என்ன பண்ணணும், integrate பண்ணணும் from the angle theta dash to theta. So you are writing, substituting the value of tau. Tau ஓட value என்ன வருது, PMB sin theta. So PMB காமனா வெளியில எடுத்துக்கிறோம், sin theta d theta வை integrate பண்ண ஆன்சர் வந்து minus cos theta, minus காமனா வெளியில எடுத்துக்கிறோம், upper limit minus lower limit, cos theta minus cos theta dash. Now this work done is stored as a potential energy in a bar magnet at an angle theta when it is rotated from the angle, initial angle theta dash to the final angle theta. It can be written as minus PMB cos theta minus cos theta dash. Suppose the initial angle was 90 degree and that is taken as your reference position, then as a special case, you can write the potential energy is equal to minus PMB cos theta. So the total potential energy stored in a bar magnet which is kept in a uniform magnetic field is given by U is equal to minus PM vector dot B vector. So இதுலயும் final angle start பண்ணது இதுல 90 degreeல. Suppose you are going to align it in a direction theta is equal to 0. Theta is equal to 0 னா என்ன அர்த்தம், bar magnet initially எப்படி இருந்தது, பார் மேக்னெட் இனிஷியல் இப்படி இருந்தது, அதை நீ என்ன ஆங்கிள் வைக்க போற, யூ ஆர் கோயிங் டு அலைன் இட் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். தென் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு, தீட்டா பிகம்ஸ் 0. தீட்டா 0வா இருந்தா the potential energy is negative. Negative potential energyனா very very low, lower than 0. lower potential energyல எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுமே ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும். high potential energy it will be highly unstable, high potential energy இருக்கும்போது. ஸோ இந்த low potential energy ஸ்டேஜில் இந்த பார் மேக்னெட் ரொம்பவே ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில். சப்போஸ் திஸ் இஸ் என்ன கண்டிஷன், இது யூஆர் கீப்பிங் இட் parallel to the magnetic field, external magnetic field, potential energy is minimum. Potential energy is minimum and the system is highly stable. Second case, suppose you are keeping it in the anti-parallel direction, north towards north and south towards south. Then theta is equal to 180 degree. Potential energy is very high, high positive value. So it will be highly unstable. Unstable இருக்கும் and you have kept it anti-parallel. Anti-parallel to the external magnetic field. From the above two results, we infer that the potential energy of the bar magnet is minimum when it is aligned along the external magnetic field and maximum when the bar magnet is aligned anti-parallel to the external electric field. So, எந்த condition ரொம்ப stable, parallel வைக்கிறது தான் stable. So, அந்த torque வேலையே என்ன, அந்த torque வந்து அதை align பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணும். align பண்ணுறதுனா keeping it parallel to the external magnetic field. ஸோ ரெண்டு டாபிக் இன்னைக்கு கவர் பண்ணும் 3 மார்க்ஸோட. டார்க்கை முதல்ல கால்குலேட் பண்ணும், டார்க்கை வச்சு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் அ பார் மேக்னெட் விச் இஸ் கெப்ட் இன் அ யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு.
Now magnetic properties. Magnetic materials are ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். Magnetic materials and non-magnetic materials. Magnetic materialsனா எதெல்லாம் மேக்னெட்டிக்காக இருக்கோ, மேக்னெட்டிக் அட்ராக்ட் ஆகுமோ, மேக்னடைஸ் ஆகுமோ, அதில் மேக்னட்டிசம் ஒன்றால் இன்டியூஸ் பண்ண முடியுமோ, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் தோஸ் மெட்டீரியல்ஸ் விச் கேன் பி மேக்னடைஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சேஃப்டி பின். சேஃப்டி பின் தனியாக இட் இஸ் நாட், it cannot attract iron pieces. But if the safety pin is attached to a bar magnetல இந்த safety pin நீ attach பண்ணோன்னே அடுத்த safety pin எடுத்துட்டு வந்தா இந்த safety pin will start acting like a magnet and it will stick on to the other iron filings or iron pieces. So magnetic properties. In order to differentiate one magnetic material from another, அந்த magnetic materialோட சில பேராமீட்டர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். இது எவ்வளோ சீக்கிரம்னால மேக்னடைஸ் பண்ண முடியும். சில பொருளை எவ்வளோதான் நம்ம ரப் பண்ணாலும் அது மேக்னெட்டோட ரப் பண்ணால் சம்டைம்ஸ் இட் கெட்ஸ் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ சசெப்டிபிளாக இருக்குன்னு அர்த்தம், சீக்கிரமாக மேக்னடைஸ்ட் ஆகிடும். சில பொருள் எவ்வளோதான் நீ ட்ரை பண்ணாலும் அது மேக்னடைஸே ஆகாது. அந்த மாதிரி எந்தெந்த பொருள் சீக்கிரமாக மேக்னடைஸ் ஆகும், எந்தெந்த பொருள் தனக்குள்ள நிறைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை பெர்மியபிளாக இட் வில் அலவ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ இட், இதெல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம். In order to differentiate one magnetic material from another, some basic parameters are used. Magnetizing field. Magnetizing field, now suppose, imagine that this is your material which you are going to magnetize. This is the material that you are going to magnetize. This is your bar magnet. Bar magnet பக்கத்தில் எடுத்துட்டு வந்த உடனே இந்த மெட்டீரியல் மேக்னடைஸ் ஆகிடும். ஏற்கனவே மேக்னெட்டாக இல்லை, இது வெறும் ஒரு இரும்பு பீஸாவோ அயன் பீஸாவோ இல்லை சேஃப்டி பின்னாவோ இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல் பார் மேக்னெட்டோட ப்ரெசன்ஸில் என்ன ஆகும், திடீர்னு திஸ் வில் ஆல்சோ கெட் மேக்னடைஸ்ட். ஸோ இது மேக்னடைஸ் ஆகிறதுக்கு யாரு காரணம், யாரு ரீசன்? தி அதர் மேக்னெட். இந்த மேக்னெட்டோட ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு. இதை மேக்னெட்டாக மாற்றக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற இந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் தான் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு. த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் which is used to magnetize a sample or a specimen is called magnetizing field. இதுதான் உன்னோட சாம்பிள், இதுதான் உன்னோட ஸ்பெசிமென். இதை நீ மேக்னடைஸ் பண்ண போற, அதுக்கு ஒரு மேக்னெட், ப்ராப்பரான ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்டை எடுத்துட்டு வந்த உடனே இது மேக்னடைஸ் ஆகுது. ஸோ இங்கே மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு எது, யாரோட ஃபீல்டு? இந்த மேக்னெட்டோட ஃபீல்டு தான். யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ மேக்னடைசிங் ஃபீல்டுனா என்னதுன்னு யார் பண்ண போறாங்களோ அது. இங்கே ஒரு சாம்பிள் இருக்கு உனக்கு, இந்த சாம்பிளுக்கு பக்கத்தில் யூ ஆர் பிரிங்கிங் அ ஸ்ட்ராங் மேக்னெட். இந்த மேக்னெட்டுக்குன்னு சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கா, இட் ஹாஸ் காட் அ ஸ்ட்ரெங்க். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இந்த சாம்பிளை மேக்னடைஸ் பண்ண போகுது. த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் விச் இஸ் யூஸ்ட் டு மேக்னடைஸ் அ சாம்பிள் ஆர் அ ஸ்பெசிமென் இஸ் கால்ட் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு. Magnetizing field is a vector quantity. It has got direction and it is denoted as H vector. Its unit is ampere per meter. This is magnetizing field. Clear? This is your magnetizing field. In the field nala da nee sample magnetize panna pora. Now, magnetic permeability. ஸோ இந்த ஸ்பெசிமெனை வெளியில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணுது, மேக்னெட்டாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. அதுக்கு யார் ஒத்துக்கணும்? சாம்பிள் ஒத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ த மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி இஸ் த மெஷர் ஆஃப் எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் டு அலவ் த பேசேஜ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் த்ரூ இட். மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு என்னதான் ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் சாம்பிள் மஸ்ட் அலவ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டு பாஸ் த்ரூ இட். அப்போ தான் இது பெர்மியபிள்னு அர்த்தம். இது பெர்மியபிளே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, சப்போஸ் இட் இஸ் நாட் பெர்மியபிள் அட் ஆல். இந்த சாம்பிளை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நீ கொடுத்தாலும் யூ கேன் நாட் மேக் இட் பெர்மியபிள், யூ கேன் நாட் மேக்னடைஸ் இட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் ரெடி டு கெட் மேக்னடைஸ்ட். ஸோ த மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் தி எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் டு அலவ் த பேசேஜ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் த்ரூ இட். சாம்பிளுக்கு பெர்மியபிலிட்டி இருந்தால் தான் அந்த ஹெச்சோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தனக்குள்ள இட் வில் அலவ் இட் டு பாஸ் த்ரூ இட் அப்படின்னு சொல்லலாம். 3 டெஃபினேஷனாக சொல்லலாம். So magnetic permeability is a measure of ability of the material to allow the passage of magnetic field lines through it, or it is a measure of capacity of the substance to take the magnetization. Magnetization எடுத்துக்காம இருந்திருந்தா, சாம்பிள் அப்படியே இருந்திருந்தா, சப்போஸ் இட் டிட் நாட் அலவ் எனிதிங் டு பாஸ் த்ரூ இட், எவ்வளோதான் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே ஒரு லைன் கூட பாஸ் பண்ண விடலைன்னா மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி இல்லைன்னு அர்த்தம்.
ஸோ ஒன்று என்ன சொல்லலாம், the ability to allow the passage of lines through it, or the capacity to take magnetization, or the degree of penetration of a magnetic field through the substance. ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி மெட்டீரியலை ஈஸியாக நீ நீடில் வச்சு தொலை போட்டுடலாம். ஸ்டோன் மாதிரி மெட்டீரியலை போட முடியாது. ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப ராக் ஹார்டாக இருக்கும், அதில் சேஃப்டி பின் பெனட்ரேட்டே பண்ணாது. ஸோ அந்த மாதிரி பெனட்ரேட் பண்ண விடாத பொருள்னா மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி, ஜீரோன்னு அர்த்தம். ஜீரோ. ஸோ மேக்னெட்டிக் பெர்மியபிலிட்டி இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் எபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல். இது யாரோட பவர்? பார் மேக்னெட்டோடது, அந்த பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டோடது. இது யாரோட குவாலிட்டி? சாம்பிளோட குவாலிட்டி ஆர் ஸ்பெசிமெனோட குவாலிட்டி. ஸ்பெசிமென் வந்து எந்த அளவுக்கு இட் வில் allow the passage of lines through it, or how much magnetization it will take, or the degree of penetration is called as magnetic permeability. இந்த பெர்மியபிலிட்டி ரெண்டு பொருளுக்கு வேற வேறையா இருக்கும். வாட்டரோட பெர்மியபிலிட்டி வேறையா இருக்கும், வேற ஏதாவது டைஎலக்ட்ரிக்ஸோட பெர்மியபிலிட்டி வேறையா இருக்கும், காப்பரோடது, நிக்கலோடது, அலுமினியம், காப்பர், கொபால்ட், அயர்ன் எல்லாத்தோடதும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அந்த ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டினா பெர்மியபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெசிமென் ஆர் த சாம்பிள் டிவைடட் பை ஏர் ஆர் வேக்யூம். எந்த மெட்டீரியல் எடுக்கிறையோ அது. காப்பர்னா காப்பர், காப்பரோட பெர்மியபிலிட்டி டிவைடட் பை ஏரோட பெர்மியபிலிட்டி. ஏரோட பெர்மியபிலிட்டியை மியூ நாட்னு சொல்கிறோம், ஏரோட பெர்மியபிலிட்டி இல்லைனா வேக்யூம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மியூ ஆர், ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி. This can also be done for iron-க்கு calculate பண்ணலாம், காப்பருக்கு calculate பண்ணலாம், நிக்கலுக்கு calculate பண்ணலாம். The relative permeability is defined as the ratio between the absolute permeability of the medium, ஏதோ ஒரு medium, divided by permeability of free space. The relative permeability is a dimensionless number and it has no units. For free space, the relative permeability is unity. For free space, free space na மேலேயும் mu naught வருது, கீழேயும் mu naught வருது. அதனால relative permeability is 1 for which material? Air or vacuum. The relative permeability is defined as the ratio between absolute permeability of the medium to the permeability of free space. And relative permeability is a dimensionless number. Both the units get cancelled, Henry per meter gets cancelled. Relative permeability is dimensionless and for air it is 1. Now, so first வந்து பார்த்தது magnetizing field, அது bar magnetoட property. Second one பார்த்தது permeability, sample இல்லைனா specimenோட property. Third one intensity of magnetization, இதுவும் மெட்டீரியலோட தான், சாம்பிளோட தான். சாம்பிள் வந்து எவ்வளோ மேக்னட்டிசம் எடுத்துக்கிறது divided by the total volume. இது எந்த மாதிரி சொல்லலாம்னா, இப்போ ஒரு ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி மெட்டீரியலை ஃபர்ஸ்ட் பெர்மியபிலிட்டிங்கிறது தண்ணியில் முக்கினோன்னா அது ஈரம் ஆகுறதா இல்லையா, will it get wet or not, will it absorb the water or not, that was permeability. Now intensity of magnetization அது absorb பண்ணுறது, once it is absorbed you're finding out how much it has absorbed divided by the total volume, that rate ன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா how far it has been absorbed into it, to the core. மேலே மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை உள்ள வேற டெப்த் வரைக்கும் அந்த மேக்னட்டிசம் போயிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு இன்டென்சிட்டி பார்க்கணும். எந்த அளவுக்கு ஒரு சாக் பீஸை ப்ளூ கலர் இங்கில் டிப் பண்ணி பிரேக் பண்ணி பார்க்குறேன். சப்போஸ் இட் இஸ் ஹைலி போரஸ், ரொம்ப போரஸாக இருந்தால் டு த கோர் ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ள வரைக்கும் அந்த ப்ளூ கலர் இறங்கியிருக்கும். பட் இஃப் இட் இஸ் ஒன்லி அட்சார்ப்ஷன் மாதிரி சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் இருக்குது, அந்த ப்ளூ கலர் உடச்சோடனே உள்ள ஒயிட்டாக தான் இருக்குன்னா இன்டென்சிட்டி கம்மின்னு அர்த்தம். த நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் பர் unit volume of the material, in the material sample specimen, is known as intensity of magnetization. It is a vector quantity. The SI unit is given by எவ்வளோ magnetic moment develop ஆயிருக்கு எதுக்குள்ள, சாம்பிள்குள்ள, ஸ்பெசிமென்குள்ள, divided by ஸ்பெசிமெனோட வால்யூம் இல்லைனா ஸ்பெசிமெனோட சாம்பிளோட வால்யூம் is called as capital M, and it is intensity of magnetization. This is also a vector because it's a vector divided by a scalar. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது dimensionless. First one was a vector. This is a vector quantity. So M vector is equal to magnetic moment divided by volume. Now P vector is QM into 2L. வால்யூத்துக்குள்ளேயும் 2L into A இருக்கு. So இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. You can also write it as pole strength divided by area also. Pole strength divided by area or magnetic moment divided by total volume. நாலாவது ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். இப்போ சாம்பிள்குள்ள
ஒரு மேக்னட்டிசம் கிரியேட் ஆகும். சப்போஸ் திஸ் இஸ் யோர் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு. ஒரு பார் மேக்னெட்டை யூஸ் பண்ணுற, ஸ்ட்ராங்கான நார்த்தும் சவுத்தும் யூஸ் பண்ணுற. இங்கே ஒரு சாம்பிள் வச்சுருக்க. வாட் ஹேப்பன், சாம்பிள்குள்ளே மேக்னட்டிசம் டெவலப் ஆகுது. இந்த மேக்னடைசிங் ஃபீல்டுக்கு என்ன பேர், ஹெச்னு பேர். ஸோ இதுக்குள்ளே டெவலப் ஆகிறது லெட் இட் பி பி ஆர் எம். மேக்னடைசேஷனுக்கு இப்போ தானே பார்த்தோம், எம்னு பார்த்தோம். The intensity of magnetization inside the sample is taken as M. இதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து H. பொதுவாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நம்ம Bன்னு கொடுப்போம். இப்போ இங்கே இந்த ஏரியாவில் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது. என்னெல்லாம் இருக்குது, ஒன்று வந்து ஏரில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இங்கே நடுவில் கொஞ்சம் ஏர் இருக்கா, சென்டரில் சாம்பிளை சுற்றி உனக்கு ஏர் இருக்குது. ஸோ இந்த டார்க் ஒயிட்டாக நான் போட்டிருக்கேன், இந்த ரீஜனில் வந்து என்ன மேக்னட்டிசம் இருக்கு, இந்த ஹெச்சோட அதே ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்கும். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ மெட்டீரியல் ஓவர் தேர். அங்கே எந்த மெட்டீரியலும் இல்லை, சாம்பிள் இல்லை. சாம்பிள் இங்கே தான் இருக்கு. சாம்பிளோட பெர்மியபிலிட்டி லெட் இட் பி, சாம்பிளோட பெர்மியபிலிட்டி மியூ நாட். சாம்பிள் இருக்கிற மேக்னடைசேஷன் இஸ் எம். இங்க நடுவில் இருக்கிற ஏர்ல பெர்மியபிலிட்டி இஸ் அகைன் மியூ நாட். அங்க என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும், ஹெச் தான் இருக்கும். பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ சாம்பிள் ஹியர். சாம்பிள் இருக்கிற ஏரியா, சாம்பிள் இல்லாத ஏரியா. ஓகே, ஸோ சாம்பிள் இருக்கிற ஏரியா அண்ட் சாம்பிள் இல்லாத ஏரியா ரெண்டு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் மேக்னட்டிசம் ஓவர் ஹியர்? ஒன் இஸ் இன் த ஏர் அண்ட் another one is inside the sample. This total is called as magnetic induction or total magnetic field. The magnetic induction or total magnetic field inside the specimen is equal to the sum of the magnetic field produced in vacuum due to the magnetizing field. சாம்பிளுக்கு வெளியில சுத்தி இருக்கிற அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் சாம்பிளுக்குள்ள இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பிஎம்மும் சேர்த்து தான் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆர் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதுதான் நம்மளோட மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு. இதுதான் இந்த சாம்பிளை மேக்னடைஸ் பண்ண போகுது. மேலே இருக்கிற நார்த் சவுத் போல்ஸ் ஆர் த ஸ்ட்ராங் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு விச் ஆர் கோயிங் டு மேக்னடைஸ் யோர் சாம்பிள். சாம்பிளை சுற்றி கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஓப்பன் ஸ்பேஸில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் பி நாட். ஸோ த டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் வெக்டார் பிளஸ் பிஎம் வெக்டார். பிஎம் எங்கே இருக்குது, சாம்பிள்குள்ளே இருக்குது. ஸோ சாம்பிளுக்கு வெளியில் இருக்கிறது மியூ நாட் ஹெச், சாம்பிள்குள்ளே இருக்கிறது மியூ நாட் எம். பி வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் பிளஸ் பிஎம். மியூ நாட்டை காமனாக வெளியில் எடுத்தா ஹெச் பிளஸ் எம். ஸோ பெர்மியபிலிட்டி பார்த்தோம். பெர்மியபிலிட்டி இஸ் ஹவு மச் இட் வில் சோக். அப்படியே அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தனக்குள்ளே வாங்கிக்கிறதுக்கு அப்சார்ப் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் லைக் பிரெட்டோ பிஸ்கெட்டோ எல்லாம் டீயில் டிப் பண்ணோன்னு எப்படி அது அப்சார்ப் ஆகும், அதுதான் பெர்மியபிலிட்டி. இட் இஸ் சோ பெர்மியபிள். டிஷ்யூ பேப்பர் இஸ் சோ பெர்மியபிள். டிஷ்யூ பேப்பரை தண்ணியில் போடுறதுக்குள்ளே அப்படியே வெட்டாயிடும். இட் இஸ் ஹைலி பெர்மியபிள். பெர்மியபிள்னா ஈஸியாக அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். இட் வில் அலவ் வாட்டர் டு பாஸ் த்ரூ இட். அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இந்த மெட்டீரியல்ஸ், இந்த சாம்பிள் வந்து பாஸ் பண்ணும், அதுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே வாங்கிக்கும். Now susceptible-na, it is the ratio of intensity of magnetization induced in the material to the magnetizing field. இது அதனோட ஸ்ட்ரென்த்தை சொல்லுது. எந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா இல்லைன்னா எந்த அளவுக்கு அதை சொன்னதை ஃபுல்லாக வாங்கிக்கிட்டு, பர்மியபிலிட்டி இருந்தால் கூட அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட என்ன ரேஷியோ இதுக்குள்ளே வாங்கிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி. சப்போஸ் டீச்சர் மே டெலிவர் எனி அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பட் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்குங்கிறது தான் அவங்களுக்குள்ள வாங்கிட்டு இருக்கிற இன்டென்சிட்டி. whatever you pour, it is like suppose it is raining and ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, நீ எவ்வளவுதான் ஸ்ட்ராங்கா ரெயின் விழுந்தாலும் அந்த 100% வாட்டரை வாங்கிட்டு இருக்கா இல்ல வாட் இஸ் த ரேஷியோ? இட் இஸ் கம்பேரிசன். இன்டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்றோம் நம்ம கொடுத்த வேல்யூவோட. ஒரு எஃபிஷியன்சி மாதிரி இருக்கலாம், நீ எவ்வளவு கொடுத்தா அதை எவ்வளவு வாங்கிட்டு. ஸோ த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் யூ ஆர் சப்ளைங் டு அன் என்ஜின் டு த ஒர்க் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் எஃபிஷியன்டா இருக்கு. எவ்வளவு எஃபிஷியன்டா இருக்குங்கிறத பொறுத்து எப்படி இருக்கு. When you deliver something and you are able to reproduce it exactly, then it is 100% efficient. நான் சொன்னது அப்படியே வாங்கி if you are able to reproduce whatever output I am getting divided by the input that I have given. Suppose you are able to answer 10 questions out of the 10 answers that I have given you. நான் உனக்கு 10 questions explain பண்றேன், question answer எல்லாமே. நீ எவ்வளோ கரெக்டாக எழுதுறியோ அதை வச்சு தான் உன்னோட எஃபிஷியன்சி வருது. Suppose you are answering all the 10 answers correctly, then you are highly efficient. அதுதான் அந்த ரேஷியோ தான் பார்க்குறோம். இந்த இன்டென்சிட்டிங்கிறது அந்த சாம்பிள் வாங்கிக்கிட்டது. The sample how much it has taken inside it. So intensity of the magnetization inside the material to how much have you supplied. நீ எவ்வளோ சப்ளை பண்ண, அந்த ரேஷியோவை தான் இதனோட எஃபிஷியன்சி இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் சசெப்டபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஹைலி சசெப்டபிளான மெட்டீரியல் கொடுத்து அத்தனையும் வாங்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் லெஸ் சசெப்டபிளானது
ஒரு 80% 90% தான் வாங்கிட்டு இருக்கும். இஃப் இட் இஸ் 100% சசெப்டபிள் அர்த்தம் நீ ஒரு 10 டெஸ்லா சப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்குள்ளேயும் 10 டெஸ்லா டெவலப் ஆயிருக்கணும். தென் இட் இஸ் 100% சசெப்டபிள். நீ வந்து 100 கொடுத்த ஆனால் அதில் ஒரு 70 தான் உள்ள இன்டென்சிட்டி கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 70% எஃபிஷியன்ட், 70% சசெப்டபிள். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் லைக் தி அவுட்புட் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்சைட் த சாம்பிள் டு த இன்புட் magnetic field that you have supplied. This is also dimensionless quantity. மேலையும் டெஸ்லா கீழையும் டெஸ்லா. So it is dimensionless quantity. Using the relation B is equal to mu naught into H plus M, show that chi susceptibility is equal to relative permeability minus 1. Now given B is equal to mu naught into H plus M. இது எங்கிருந்து வந்து total magnetic field or magnetic induction ல இருந்து வருது. But M ங்கிறது அதனோட susceptibility into H external field. So M வர இடத்துல என்ன எழுதலாம்? You can write it as chi M into H. ரெண்டுலையும் காமனா H இருக்கு, H காமனா வெளியில் எடுத்துடலாம். Mu naught H. Now chi plus M into mu naught H is equal to B. But B is equal to generally magnetic field is equal to magnetizing field into material ஓட permeability. இது material sample ஓட permeability. Sample ஓட permeability is equal to air ஓட permeability into chi m plus 1. So chi m plus 1 is mu divided by mu naught. What is mu divided by mu naught? Sample ஓட permeability divided by air ஓட permeability is relative permeability. So chi m plus 1 right hand side க்கு எடுத்துட்டு வந்தனா chi m is equal to mu r minus 1. So இங்க ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் நம்ம பண்றோம். m வர இடத்துல you are substituting it as, here you are substituting chi m into H. So now next, two magnetic materials X and Y are magnetized to an intensity. பாரு இது பார்க்கும்போதே தெரியுது, இதுல வந்து ஒரே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சப்ளை பண்ற நீ எவ்வளவு கொடுக்குற? 1000 ஆம்பியர் பெர் மீட்டர் கொடுக்குற ஃபீல்டு. ஃபர்ஸ்ட் மெட்டீரியல் எக்ஸ் எவ்வளவுதான் உள்ள வாங்கிக்கிறது? நீ 1000 கொடுத்தா கூட அது 500 தான் வாங்கிக்குது, உள்ள கிரியேட் பண்ணிக்கிறது தனக்கு. கொடுத்த 1000 வச்சு இப்போ நான் உனக்கு ரா மெட்டீரியல் சப்ளை பண்றேன். வாட் இஸ் அவுட்புட் தட் யூ ஆர் கிவிங் மீ? உனக்கு கிடைச்ச ரா மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு இட் இஸ் ஒன்லி ஆல்மோஸ்ட் லைக் 50% தான் எஃபிஷியன்ட். பட் நான் கொடுத்த அதே 1000 வச்சு the second material Y is creating a magnetization of 2000 ampere per meter inside it. Now then which one of the material can be easily magnetized? First one oda susceptibility value is only 0.5. Second one oda susceptibility நான் 1000 கொடுக்குறேன், அது 500 தான் எனக்கு தருது. செகண்ட் கேஸ்ல நான் 1000 கொடுக்குறேன், அது 2000 எனக்கு தருது. So efficient. It is 200% efficient. 2 and இதனோட 0.5. So from this we understand that the susceptibility of the material Y is greater than that of X, which implies that material Y can be easily magnetized. So நம்ம ஈஸியாக மேக்னடைஸ் பண்ண வேண்டிய மெட்டீரியல் இண்டஸ்ட்ரியில் சூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸா ஐயான்னு வரும்போது யூ வில் சூஸ் Y பிகாஸ் இட் இஸ் ஹைலி சசெப்டிபிள். சீக்கிரமாக கொஞ்சம் கொடுத்தா போகிறோம், நிறைய அவுட்புட் தருது. கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தா போகிறோம், immediately the child is performing very well, na you will choose such a person only, not a person who is performing 50% of whatever you have given. Correct? Now classification of magnetic materials. The magnetic materials are generally classified into 3 magnetic materials. First generally materials are magnetic non-magnetic nu sollidala. Ini enna irukku? Magnetic liye 3 vagai. The magnetic materials are generally classified into 3 types on their behavior in a magnetizing field. One is diamagnetic, second one is paramagnetic, and the third one is ferromagnetic. Non-uniform magnetic field na enna? ஒரு இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ஒரு இடத்துல வீக்காக இருக்கும். இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். திஸ் ரீஜன் வில் பி ஸ்ட்ராங்கர் அண்ட் திஸ் ரீஜன் வில் பி வீக்கர். ஏன்னா ஹியர் த லைன்ஸ் ஆர் வெரி ஃபார் அபார்ட், இந்த இடத்துல த லைன்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ் டுகெதர். ஸோ வென் பிளேஸ்ட் இன் இந்த மாதிரி ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது வென் இன்டியூஸ்ட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் field creates a force which tends to move the material from the stronger part to the weaker part. ஒரு மெட்டீரியலை வைக்கிற ஒரு மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், இந்த மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ராங்கர் ரீஜன்லேருந்து வீக்கர் ரீஜனை நோக்கி நகர்றது. இட் இஸ் பீங் மூவ்டு ஃப்ரம் த ஸ்ட்ராங்கர் ரீஜன் டு வீக்கர் ரீஜன்னா தென் சச் அ மெட்டீரியல் இஸ் கால்ட் as diamagnetic material. When placed in a non-uniform magnetic field, the interaction between induced magnetic moment and the external field creates a force which tends to move the material from a stronger part to weaker part of the external field. It means that
Diamagnetic material is repelled by the field. ஃபீல்டுக்கு அதே டைரக்ஷன்ல போகணும்னா வீக்ல இருந்து ஸ்ட்ராங் தானே போயிருக்கணும். இது ரிப்பெல் ஆகுது. இந்த ஆக்ஷன், the repulsive action is called as diamagnetic action, and such materials are called as diamagnetic materials. Example, bismuth, copper, water, etc. இதனோட ஜென்ரலா சொல்லணும்னா டயமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் சசெப்டிபிலிட்டி ரொம்ப நெகட்டிவ். நீ என்னதான் அதை மேக்னடைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் யூ கேனாட் சக்சீட் இன் மேக்னடைசிங் இட். சசெப்டிபிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. ரிலேட்டிவ் பெர்மிபிலிட்டி ஸ்லைட்லி லெஸ் தேன் 1, நாட் ஈவன் 1. ஏரில் இருக்கிற அளவுக்கு கூட கிடையாது, லெஸ் தேன் 1 தான் இருக்கு. த magnetic field lines are repelled or expelled when the diamagnetic are placed in a magnetic field. And the magnetic field lines attract பண்ணாது, repel பண்ணும். And it is nearly temperature independent. டெம்பரேச்சரால் எந்த மாற்றமும் இதனோட சசெப்டிபிலிட்டியில் கொண்டு வர முடியாது. சரி, நார்மல் டெம்பரேச்சரில் தான் சசெப்டிபிளாக இல்லை, டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலோ டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் பண்ணாலோ சசெப்டிபிள் ஆகுதான்னு பார்த்தா அப்பவும் ஆகிறது இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் டெம்பரேச்சர் இண்டிபெண்டன்ட். ஒன்ஸ் அகேன் டயமேக்னெட்டிக் பற்றி மட்டும் சொல்லலாம். அடுத்தது பாராமேக்னெட்டிக், ஃபெரோமேக்னெட்டிக். திஸ் கேன் வெரி வெல் பி ஆஸ்ட் either in a 3 mark question, differentiate பண்ண சொல்லி கேட்கலாம், இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியலை டீட்டெயிலாக கேட்கலாம் 3 marksல. So that you define what it is, you give the properties and explain. Magnetic materials are 3 types: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. When placed in a non-uniform magnetic field, the interaction between the induced magnetic moment inside the material, the external field, creates a force which tends to move material from the stronger part to the weaker part. This action is called as diamagnetic action. Such materials are called diamagnetic materials. Example, bismuth, copper and water. The properties are: magnetic susceptibility is negative, relative permeability is slightly less than 1, the magnetic field lines are repelled or expelled by diamagnetic materials when placed in a magnetic field, and susceptibility is nearly temperature independent. In some magnetic materials, each atom or molecule has a net magnetic dipole moment, which is the vector sum of the orbital spin. Generally, அதுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு magnetic moment இருக்கும். டயமேக்னெட்டிக்ல எப்படின்னா, ஒரிஜினலி தெர் வாஸ் நோ டைபோல் மொமெண்ட், அது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது தான் கிரியேட் ஆகுது. ஆனால் இதில் வந்து டியூ டு த ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன் த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்ஸ், த நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வில் பி 0. தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் மாலிக்யூலுக்கும் மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் இருந்தாலும் அது ரேண்டமாக இருக்கும். ஒரு பார்ட்டிகுலர் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இந்த டைரக்ஷன், இன்னொன்று இது, இன்னொன்று இந்த டைரக்ஷன். த நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்னு பார்த்தா இட் வில் பி 0. இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் when it is placed in a non-uniform magnetic field, it will have a tendency to move from a weaker part to stronger part. இந்த மாதிரி மெட்டீரியலை non-uniform magnetic fieldல வச்சனா it will try to move from weaker region to stronger region, that is in the direction of the field itself. The materials exhibit weak magnetism in the direction of the applied field, and such materials are called as paramagnetic field. இது அதோட அலைன் பண்ணி போகும். டயமேக்னெட்டிக் எக்ஸ்பெல் பண்ணும், ரிபல் பண்ணும், அதோட அகெயின்ஸ்டா ஒர்க் ஆகும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம், பிளாட்டினம், குரோமியம் அண்ட் ஆக்சிஜன். இதில் அதை விட சசெப்டபிலிட்டி கட்டாயம் இருக்கும். அதில் சசெப்டபிலிட்டி சுத்தமாக இருக்கல. இதில் மேக்னெட்டிக் சசெப்டபிலிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்மால். ஒரு சின்ன வேல்யூ இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் வேல்யூ, பட் ஆல்தோ இட் இஸ் ஸ்மால், இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் வேல்யூ. யூ ஹேவ் சம் சசெப்டபிலிட்டி வேல்யூ ஃபார் இட். ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி. அதில் லெஸ் தேன் யூனிட்டியாக இருந்தது, இங்கே கிரேட்டர். அங்கே வந்து ரிப்பல் பண்ணிட்டு the magnetic fields are attracted into the paramagnetic materials which are placed in a magnetic field, and susceptibility is inversely proportional to temperature. Inversely proportionalனா கூலாக இருக்கிற டெம்பரேச்சரில், லோவர் டெம்பரேச்சரில் ஹைலி சசெப்டிபிளாக இருக்கும். நீ சூடு பண்ண 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 சசெப்டிபிலிட்டி குறைஞ்சிடும், கோவம் வந்துடும். நான் சசெப்டிபிளாகவே இருக்க போகிறதில்ல, ஐம் நாட் கோயிங் டு கெட் மேக்னடைஸ்டுன்னு சொல்லிடும். ஸோ இட் டசன்ட் லைக் ஹாட் டெம்பரேச்சர், இட் லைக்ஸ் கூல் டெம்பரேச்சர். கூலாக சொன்னால், சில பசங்க அப்படி தான், கூலாக சொன்னால் கேட்டுக்குவாங்க, சூடாச்சுன்னா நான் பண்ண மாட்டேன் போ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ paramagnetic materials are such magnetic materials which do not become susceptible at higher temperatures. Higher temperatures, they just lose their cool. Once again, paramagnetic materials, when placed in a non-uniform magnetic field, they will have a tendency to move from the weaker part to the stronger part, and they exhibit a weak magnetism in the direction of the applied field. Aluminum, platinum, chromium, oxygen are examples. அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்மால் வேல்யூ ஃபார் சசெப்டிபிலிட்டி, ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தேன் 1. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட், நாட் ரிப்பல்ட், அண்ட் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். ஸோ பாராமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸோட ஒரு டிகிரி ஹையர் தான்
ஃபெரோமேக்னெட்டிக். டயாமேக்னெட்டிக் தனி. பாராமேக்னெட்டிக்கும் ஃபெரோமேக்னெட்டிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர். பாராமேக்னெட்டோட நெகட்டிவ் நெக்ஸ்ட் டிகிரி தான் ஃபெரோமேக்னெட்டிக். When placed in a non-uniform magnetic field, the ferromagnetic materials will have a strong tendency to move from the weaker region to the stronger region. They exhibit strong magnetism in the direction of the applied field. They are called as ferromagnetic materials. Proper magnetism exhibit பண்ற materials தான் ferromagnetism. Iron, nickel, cobalt, very strongly magnetic. Properties: susceptibility is positive and very large. Relative permeability is also very large. They are strongly attracted into the magnetic field lines. Strong attract pannum. Susceptibility is inversely proportional to temperature. Same. So we have explained in detail the three types of material. What are the three types of material? Diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. Now just a comparison. So magnetizing field illadappo magnetic moment illa. Nee magnetizing field kudukala. Okay va? நீ எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு கொடுக்காதப்போ ஜீரோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். இது மேக்னடைசிங் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணோன்னே அதெல்லாம் கோவிச்சுக்கிட்டு இதோட அலைன் பண்ணாது, ரெட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக போய் நிற்கும். டயமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அதுக்கு இந்த ரெட் லைனை பிடிக்காது, எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பிடிக்காது, அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் ஆகும். தே அலைன் தெம்செல்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு. மேக்னடைசேஷன் சுத்தமாக நெகட்டிவ், சசெப்டிபிலிட்டி நெகட்டிவ், ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி லெஸ் தேன் 1. பாராமேக்னட்டிசத்தில் நீ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குள்ள ஏற்கனவே அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கு, நீ கொடுத்தாலும் கொடுக்கலனாலும் அதுக்குள்ளேயே இருந்திருக்கு. பட் நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வாஸ் ஜீரோ. நவ் when you apply a field, it is in favor of the magnetizing field. Magnetic ரெட்டோட அதே டைரக்ஷன்ல தன்னை அலைன் பண்ணிக்கும். பாசிட்டிவ் மேக்னடைசேஷன், பாசிட்டிவ் அண்ட் ஸ்மால் வேல்யூ ஃபார் சசெப்டிபிலிட்டி, ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1. ஃபெரோமேக்னட்டிசம் ஆல்சோ இதில் நெட் மொமெண்ட் கூட ஜீரோ கிடையாது, ஆல்மோஸ்ட் இதை விட ஒரு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் கிரியேட் இருக்கும். பட் தே ஆர் ரேண்டம்லி அலைன்டு. ஒரு நெட் மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்கும் நீ எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு கொடுக்கலனா கூட. Now magnetizing field is present, it is aligned with the field. Now magnetization of the material is ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் சேச்சுரேஷன் லெவல் பாசிட்டிவ் அண்ட் லார்ஜ், relative permeability is very high. இந்த diamagnetic materials சூப்பர் கண்டக்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். டயாமேக்னெட்டிக் இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸை திடீர்னு அது டயாமேக்னெட்டிக்காக மாற்றின உடனே ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் தான் சூப்பர் கண்டக்டராக மாறும்னு சொன்னோம் இல்லையா. சூப்பர் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். வென் தே பிகம் சூப்பர் கண்டக்டர் தே டு நாட் வாண்ட் திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். அது வரைக்கும் தனக்குள்ள இருந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸை கூட லெஸ் தேன் when the temperature is greater than the critical temperature போனா போகுதுன்னு லைன்ஸை it will pass. லெஸ் தேன் த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்த உடனே திடீர்னு அது சூப்பர் கண்டக்டராக மாறிடும். இவ்வளோ நாள் பழக்கம் இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ திடீர்னு பிடிக்காம ஆயிடும். இப்போ now it has become a super conductor. First it was a conductor, so it passed all the magnetic field lines. இப்போ அது என்னவா மாறியாச்சு, சூப்பர் கண்டக்டராக மாறியாச்சு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெல் பண்ணிவிடும். இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் தனக்குள்ள இருந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை திடீர்னு எக்ஸ்பெல் பண்ற இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் தான் மீஸ்னர் எஃபெக்ட். So what is Meissner effect? When a conductor changes into a superconductor, it becomes a perfect diamagnetic materials. All the magnetic field lines which was present inside the material is expelled out of the material. Such a material is called as, such an effect is called as Meissner effect. Meissnerங்கிறவர் தான் இதை முதல்ல கண்டுபிடிச்சது. So superconductors behave like perfect diamagnetic materials below transition temperature. This effect is called as Meissner effect. Now next one is hysteresis. Hysteresisனா ஒரு வேலை ஏதாவது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நமக்கு அதனோட ஒரு அதனோட ஃபீல் இல்லைன்னா அதனோட பிஹேவியர் அதனோட அந்த மொமெண்டம் நமக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ ட்ரெயினில் முன்னாடி 3 days 4 days when you travel, இல்லை ஷிப்பில் போகும்போது ட்ரெயினில் போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஃபீல் தட் யூர் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃப்ளோட்டிங் ஆன் வாட்டர் அப்படின்னு இருக்கும். இல்லை ட்ரெயினில் ஷேக்கியாக இருக்கிறதுல ரொம்ப நேரம் போயிட்டு வந்துட்டு, இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ரைடு ஏறிட்டு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகிற ரைடு இறங்கிட்டு வந்தால் கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு தலை சுற்றும். ஒரு ஹோமியோஸ்டாசிஸ் பயாலஜியில் சொல்கிற மாதிரி அந்த நிலைமையிலேருந்து நீ திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன். அந்த லேகிங் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஜெட் லேக் சொல்லுவோமா, ஒரு நாட்டில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வந்து இங்கே வரும்போது யோர் பாடி இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு தேட். சடனாக இதுக்கு ரிட்டர்ன் வராது, பழைய பொசிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் வராது. அப்படி அந்த லேகிங் பிஹைண்ட் எப்படி நமக்கு இருக்கோ அது வந்து மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் இருக்கும்.
Remanence is the ability of the material to retain the magnetism in them even after the magnetizing field disappears. ஒரு பிரைட்டான லைட்டை கொஞ்சம் நேரம் பார்க்குற, அந்த பிரைட் லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட கண்ணில் என்ன தெரியும், கொஞ்சோண்டு அந்த பிரைட் லைட்டோட இமேஜ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இட் பர்சிஸ்ட் இன் யோர் ஐஸ், இன் யோர் ரெட்டினா. அதே மாதிரி மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு போயாச்சு. திஸ் இஸ் யோர் சாம்பிள். சாம்பிள் எப்போதான் மேக்னெட்டாக பிஹேவ் பண்ணும்? பக்கத்தில் ஒரு மேக்னெட் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் மேக்னெட்டாக பிஹேவ் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் சேஃப்டி பின். இந்த சேஃப்டி பின் வந்து மேக்னெட்டை டச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த சேஃப்டி பின்னை இட் வில் அட்ராக்ட், இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ மேக்னெட். த மோமெண்ட் யூ டேக் அவே திஸ் பார் மேக்னெட், சேஃப்டி பின் திருப்பி பழைய சேஃப்டி பின்னாக மாறணும். அப்படி மாறாமல் கொஞ்சம் மேக்னெட்டிசம் அதில் ரீட்டைன் பண்ணுறது. இப்போது எதையாவது நம்ம தொட்டுட்டு அந்த கலர் கொஞ்சம் நம்ம கையில் ரீட்டைன் ஆகுது இல்லையா, அதே மாதிரி மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு இருக்கிற வரைக்கும் சாம்பிளில் மேக்னட்டிசம் இருக்கும். மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ரிமூவ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும்? சாம்பிள் திருப்பி பழைய பொசிஷனுக்கு நான் மேக்னெட்டிக்காக மாறிடும். It should not have any magnetic property, but still if it retains some magnetic property even after removing the magnetizing field, this is called remanence. இந்த மாதிரி ரெமனன்ஸை திருப்பி என்ன பண்ணணும்? ரிவர்ஸ் பண்ணணும். இதை ஜீரோவாக மாற்றுறதுக்கு நீ ஒரு பர்டிகுலர் மேக்னட்டிசம் கொடுக்கணும். நீ அந்த கொடுக்க வேண்டிய மேக்னட்டிசம் தான் கோவர்சிவிட்டி, டு மேக் இட் நான் மேக்னெட்டிக். சாம்பிள் இருந்தது, மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் மேக்னடைஸ்ட். when it is removed it should be non magnetic, but non magnetic இல்லை, இதில் கொஞ்சம் மேக்னட்டிசம் ரீட்டைன் ஆகுது. இந்த மேக்னட்டிசத்தை ஜீரோ ஆக்கிறதுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய ரிவர்ஸ் ஃபீல்டு தான் கோவர்சிவிட்டி. இந்த மாதிரி மேக்னடைசிங் ஃபீல்டை எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் ரீட்டைன் ஆகிறது, லேக் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ஹிஸ்டரிசிஸ். 3 விஷயமும் சொல்லிட்டேன்னா, ரெமனன்ஸ்னா சாம்பிளில் ஸ்டில் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு இருக்கு, மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட மேக்னட்டிசம் கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆகுது. அந்த ரீட்டைன் ஆன மேக்னட்டிசத்தை என்ன பண்ணணும்? ரிவர்ஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு நீ கொஞ்சம் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டை கொடுக்கணும், அதுதான் கோவர்சிவிட்டி. இந்த மாதிரி லேக் ஆகிறதுக்கு பேர் தான், லேகிங் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிஹைண்ட் த மேக்னடைசிங் ஃபீல்ட் இஸ் கால்ட் ஹிஸ்டரிசிஸ். ஸோ ஹிஸ்டரிசிஸ் மீன்ஸ் லேகிங் பிஹைண்ட். யூ ரிமெம்பர் ஹவு டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் த சசெப்டிபிலிட்டி? ரெண்டுக்கு மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். எதில்? பாராமேக்னெட்டிக் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபெரோமேக்னெட்டிக்கில் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். டயாமேக்னெட்டிக்கில் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். When the temperature is increased, thermal vibrations will upset the alignment of magnetic moment. Susceptibility decreases. அதான் ஹாட்டாக இருந்தால் பிடிக்காது, கூலாக இருக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லையா? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக உன்னோட susceptibility is written as chi-m. This expression shows the susceptibility of the material. Susceptibility of the material is inversely proportional to temperature. Higher the temperature, lesser the susceptibility. Chi-m is equal to some constant divided by temperature. That some constant divided by temperature தான் chi-m. So you get a graph like this. This relation is called as Curie's law, and C is called as Curie constant. Capital T is temperature written in Kelvin. The graph drawn between magnetic susceptibility and the temperature is a rectangular hyperbola. What is Curie's law? Curie's law states that the susceptibility of a material is inversely proportional to temperature. Chi-m is equal to C by T. Now, as temperature increases, the ferromagnetic decreases to the ferromagnetism decreases due to the increased thermal agitation. Adhe reason da atomic dipoles, but at a particular temperature the ferromagnetic becomes totally paramagnetic. Ferromagnetic da konjam kuda higher degree temperature higher up pannitena, when at a particular higher temperature ferromagnetic tannோட property lose பண்ணி கொஞ்சம் degrade ஆகும் to paramagnetic materials. Paramagnetic ஓட ஒரு higher degree தான் ferromagnetism. So at a higher temperature, ferromagnetic changes into paramagnetic material. This temperature is known as Curie temperature. The susceptibility of the இதுக்கப்புறம் அது வந்து paramagnetic மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் வாஸ் ஃபெரோமேக்னெட்டிக். ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அது இந்த டிசிங்கிற டெம்பரேச்சருக்கு அப்புறம் இட் வில் பிஹேவ் லைக் அ பாராமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். அப்புறம் அந்த கிராஃப் வந்து அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும். முன்னாடி இருந்த அதே கிராஃப் கிடைக்கும். இது பார்த்தியா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்படி பிஹேவ் பண்ணாது. இந்த ரீஜனில் அது என்னவா இருந்திருக்கும்? ஃபெரோமேக்னெட்டிக்காக இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் பாராமேக்னெட்டிக்காக மாறுறது. அண்ட் தென் த கிராஃப் ஸ்டார்ட்ஸ். த கிராஃப் இஸ் சிமிலர் ஃபார் பாராமேக்னெட்டிக். ஸோ ஆஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், ஃபெரோமேக்னெட்டிக் at a particular temperature it changes into paramagnetic. Ferromagnetic changes into paramagnetic at Curie temperature Tc. So here also susceptibility is inversely proportional to
வெறும் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது ஃபெரோமேக்னெட்டிக்காக இருக்கு இல்லையா, அந்த டெம்பரேச்சர் விட்டுடணும், T மைனஸ் டிசி விட்டுடணும். அந்த ரீஜனை விட்டுட்டு மீதி ரீஜனுக்கு தான் இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ திஸ் லா இஸ் கால்ட் அஸ் Curie-Weiss law. That can also be asked in a 2 mark question. Curie law or Curie-Weiss law. நான் இந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் சொல்லும்போது இது மேக்னடைஸ் ஆகுது, எடுத்த உடனே அது ஜீரோக்கு வராம ஒரு லோவர் வேல்யூ வருது, பட் நாட் ஜீரோ. ஸோ இது மேக்னடைஸ் ஆகுது. மேக்னடைசேஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஜீரோக்கு வரணும்னு எதிர்பார்க்குறோம், பட் இட் இஸ் நாட் ஜீரோ, யூ ஹாவ் அ ஸ்மால் வேல்யூ ஓவர் ஹியர். இதை ஜீரோக்கு கொண்டு வரணும்னா ரிவர்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் வரைகிறோம் இல்லையா, இந்த கர்வுக்கு பேரு தான் ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப். இந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப்ல எந்த ரீஜன் வரைக்கும் போச்சு, எந்த ரீஜன்ல ரிவர்ஸ் ஆச்சு, ரிவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் how much magnetism is still retained in the material. அந்த மெட்டீரியல்ல இன்னும் எவ்வளோ மேக்னட்டிசம் பாக்கி இருக்கு, இந்த மேக்னட்டிசம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு நீ எவ்வளோ கோர்சிவான ஒரு ரிவர்ஸ் மேக்னட்டிசம் கொடுக்கணும். இந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப்பை ஸ்டடி பண்ணாலே கிடைச்சிடும். ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப்பை வச்சு ஸ்டடி பண்ணிட்டு மெட்டீரியல்ஸை ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். ஒன் இஸ் சாஃப்ட் மெட்டீரியல், தி அதர் ஒன் இஸ் ஹார்ட் மெட்டீரியல். சாஃப்ட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். சாஃப்ட்ல வந்து மேக்னடைசேஷன் டிஸப்பியர்ஸ், உடனே ரொம்பலாம் ரீட்டைன் பண்ணாது. த மொமெண்ட் இட் இஸ் கான், எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லைன்னா சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ் உடனே பழைய இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும், இனிஷியல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும். ஆனால் ஹார்ட் ஃபெரோ மேக்னட்டிசம் அப்படி கிடையாது. அது போனாலும் அதனோட அந்த மெமரி இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்கும், அதனோட எல்லாமே இட் வில் பர்சிஸ்ட். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட அது ஸ்டில் இட் வில் பர்சிஸ்ட். ஏரியா ஆஃப் த லூப் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், அதனால தான் ஈஸியாக அதால் இனிஷியல் பொசிஷனுக்கு வர்றது முடியுது. ஆனால் இங்கே வந்து ஏரியாஸ் வெரி லார்ஜ். ரிட்டென்டிவிட்டினா அது போனதுக்கு அப்புறமும் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது. அந்த ரிட்டென்டிவிட்டி ரொம்ப லோவாக இருக்கும், சாஃப்ட் தானே, அது போனால் போச்சு அவ்வளோதான். ஆனால் ஹார்ட் அப்படி கிடையாது, இட் வில் ரீட்டைன். அதனால கோர்சிவிட்டி இதுக்கு கம்மி, இதுக்கு ஜாஸ்தி. சசெப்டிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. சசெப்டிபிள்னா வந்தால் உடனே மேக்னடைஸ்ட், போனால் உடனே நான் மேக்னடைஸ்ட். சசெப்டிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. மேக்னெட்டிக் பர்மியபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ ஹை, இதுக்கு வெரி லோ. Hysteresis loss is also very less. Lesser the area, lesser the loss, higher the loss. இதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? ஒரு சொடுக்கு போடுற நேரத்தில் மேக்னெட்டாக மாறணும், ஸ்விட்ச் போட்டோன்னே எஸ், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணோன்னே நோ அப்படின்னு இருக்கணும். அதனால திஸ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ். மேக்னெட்டிசம் வேணும், அடுத்த செகண்டே உனக்கு மேக்னெட்டிசம் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் யூ கேன் கோ ஒன்லி ஃபார் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். ஹார்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணனா ஆஃப் பண்ணாலும் அது ஸ்டில் மேக்னெட்டிக்காகவே இருக்கும். தென் வாட் இஸ் த பர்பஸ்? ஸோ ஆனால் உனக்கு அது பர்மனெண்ட்டாக இருக்கணும், கரண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி, அந்த மேக்னெட்டிசம் அதில் பர்மனெண்ட்டாக லேக் ஆகணும்னு நினச்சினா யூ கேன் கோ ஃபார் ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ். சாஃப்ட் மெட்டீரியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட் அயன், மியூ மெட்டல், ஸ்டெல்லாய் எக்ஸெட்ரா. ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு கார்பன், ஸ்டீல், அல்னிகோ, லோட் ஸ்டோன் எக்ஸெட்ரா நேச்சுரல். இந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப் எதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும், எது சாஃப்ட் மெட்டீரியல் எது ஹார்ட் மெட்டீரியல்னு எதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனோட யூசஸ்க்காக. ஸோ பர்மனன்ட் மெட்டீரியலுக்கு யூ வில் கோ ஃபார் இந்த சார்ட்ல இப்போ பார்த்த மாதிரி ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு போவேன். யூ ரிக்வயர் மெட்டீரியல்ஸ் விச் ஹேவ் ஹை ரிட்டென்டிவிட்டி, ஹை கோவசிவிட்டி, லோ பெர்மியபிலிட்டி. இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் பர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் கார்பன், ஸ்டீல், அல்னிகோ எக்ஸெட்ரா. அண்ட் திஸ் இஸ் ஹார்ட் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். எலக்ட்ரோ மேக்னெட்ஸ்க்கு வந்து லோ ரிட்டென்டிவிட்டி, லோ கோவசிவிட்டி, தின் ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப், லெஸ் லாஸ், சாஃப்ட் அயன், மியூ மெட்டல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். யூ வில் கோ ஃபார் சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ஸ். கோர் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஹை இனிஷியல் பெர்மியபிலிட்டி, லார்ஜ் இண்டக்ஷன், ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப் ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும். ஸோ யூ வில் கோ ஃபார் சாஃப்ட் அயன், சாஃப்ட் மெட்டீரியல். இந்த ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப்பை ஸ்டடி பண்ணிட்டு நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அது சாஃப்டாக ஹார்டானு படித்ததுக்கப்புறம் தான் யூ கேன் கோ ஃபார் த யூசஸ், ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு போகலாம். திஸ் இஸ் தி டாபிக் ஆன் ஹிஸ்டெரிசிஸ். ஹிஸ்டெரிசிஸ்னா என்ன, ஹிஸ்டெரிசிஸோட பேசிஸில் how you can classify magnetic materials into soft materials and hard materials, how can you apply it in real life, application level of hysteresis loop. So இதோட magnetism is over. Magnetism, pure magnetism is over. இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட். கரண்ட் எப்படி கரண்ட்டை சுற்றி எப்படி ஒரு மேக்னெட்டிசம் கிரியேட் ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே நேச்சுரல் மேக்னெட்ஸ், மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ், எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஹிஸ்டெரிசிஸ் லூப், சாஃப்ட் அயன் மெட்டீரியல், ஹார்ட் அயன் மெட்டீரியல், சாஃப்ட் magnetic and hard magnetic materials. All this we have covered. So this chapter was 50% magnetism and 50% magnetic effect of current. இது வரைக்கும் நான் கரண்ட்டை உனக்கு அப்ளையே பண்ணலை. இதுக்கு மேலே
வர டாபிக்ஸ்ல எல்லாம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். யூ வில் யூஸ் கரண்ட் அண்ட் த கரண்ட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு மேக்னட்டிசம். இது வரைக்கும் நம்ம மேக்னட்டிசம் முடிச்சிட்டோம். மேக்னட்டிசம்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல், அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும், மேக்னெட்டோட எந்த லைனில் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், ஆக்சியல் லைன்லையா இக்விட்டோரியல் லைன்லையா, போல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி, ப்ராப்பர்ட்டிஸ், மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், பேராமீட்டர்ஸ், கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ், அது எல்லாமே பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் டாபிக் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது போகிறது ஃபுல்லாகவே இனிமேல் வர டாபிக்ஸில் எல்லாமே நம்ம கரண்ட்டுக்கும் மேக்னட்டிசத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற எஃபெக்ட், கரண்ட் ஃப்ளோயிங் கண்டக்டரில் எப்படி மேக்னட்டிசம் கிரியேட் ஆகுது, அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கொண்டு வந்தோம்னா என்னாகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த் எதுலலாம் டிபெண்ட் பண்ணும், ஆல் தட். ஸோ இனிமேல் கரண்ட்டுக்கும் மேக்னட்டிஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தட் யூ வில் சி டுவர்ட்ஸ். Hans Christian Ørsted, while preparing for his lecture in physics, இவர் தான் முதல்ல அவர் கண்டுபிடிச்சாரு கரண்ட்டுக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டிக்கும் மேக்னட்டிசத்துக்கும் there is a relationship. There is some relationship between whenever there is a current flowing through a conductor, there is some magnetism created around it அப்படிங்கிறத அவர் டிஸ்கவர் பண்ணாரு. So Hans Christian Ørsted, while he was preparing for his lecture in physics, he noticed that the current passing through a wire deflects the nearby magnetic field. ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, ஸ்விட்ச் ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணுறேன், ஆன் பண்ணும்போதும் ஆஃப் பண்ணும்போதும் சரி, கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது now the key is open, இந்த கண்டக்டரில் கரண்ட்டே இல்லை, மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் இஸ் நாட் ஷோயிங் எனி டிஃப்ளெக்ஷன். திடீர்னு வென் யூ ஸ்விட்ச் ஆன், கீ ஆன் பண்ணும்போது கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃப்ளெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ வாட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் காம்பஸ்? இட் வில் டிஃப்ளெக்ட் எனி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் இட். ஸோ இங்கே மேக்னெட்டே இல்லை, வெறும் கரண்ட் தான் இருக்குது, ஆனால் மேக்னெட் இருக்கிற மாதிரி அது டிடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஹீ அப்சர்வ்டு தட் current carrying conductor has a magnetic field around it. This is what we are going to see next. இப்படி கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும் பார்த்தாது, எப்படி செஞ்சு காமிக்கிறது, இல்லைனா எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறது? ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் எடுத்து அதுக்கு பக்கத்தில் அயன் ஃபைலிங்ஸ் போட்டு அந்த பேப்பருக்கு நடுவால் என்ன பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஒயரை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அயன் ஃபைலிங்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் க்ரியேட் ஆகுறது. ஸோ த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ அ கண்டக்டர் ஹேஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் இட் and these magnetic field creates some patterns around it. The magnetic field has got a particular pattern, whether it is for a straight conductor or for a circular coil. Circular coil ah irundhalum and the pattern create agudhu, idukkum create agudhu. What is the difference? Let us see. இப்போ current carrying conductor la magnetic field irukkuங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த magnetic field ஓட direction எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you have to use magnetic right hand thumb rule. ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல்னா ரைட் ஹேண்டோட தம்பை எந்த பொசிஷனில் வச்சுருக்கணும், கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். இமேஜின் தட் யூஆர் ஹோல்டிங் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இன் யோர் ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் கீப் யோர் தம்ப் ஸ்ட்ரெச்ட் அவுட். ஸோ திஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் வில் பாயிண்ட் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட். கரண்ட் மேபி அப்வர்ட் போகலாம், இல்லைனா டவுன்வர்ட் வரலாம். ஸோ அப்வர்டாக இருந்தால் ஹோல்டு த கண்டக்டர் லைக் திஸ். ஸோ என்ன ஆகும், மீதி இருக்கிற fingers, the fingers are curling in one particular direction. So when the current is passing in one direction, மீதி இந்த ஃபிங்கர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் கேர்ள் ஆயிருக்கோ அந்த கேர்ளோட டைரக்ஷனில் தான் உனக்கு என்ன இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். The right hand rule is used to find the direction of magnetic field when the direction of current in a conductor is known. Assume that we are holding the current carrying conductor in our right hand such that the thumb points in the direction of the current flow. Then the fingers encircling the conductor points in the direction of the magnetic field lines produced. கரண்ட்டை தம்போட டைரக்ஷனில் வச்சுக்கிட்டேன்னா என்சர்க்லிங் ஃபிங்கர்ஸ் எப்படி எந்த டைரக்ஷனில் என்சர்க்கிள் பண்ணுதோ கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், தேட் வில் பி த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதனால தான் நமக்கு சர்க்குலராக கிடைச்சது. The photograph of the magnetic field lines curling around a current carrying conductor, it can be circular னு தெரிஞ்சு போச்சு. You don't know whether it is clockwise or anti-clockwise. So if it is upward, it is anti-clockwise, and if it is downward, it is clockwise direction. Once again, 2-mark question, right hand thumb rule. The right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field which when the direction of the current is known. Assume that you are holding the current carrying conductor in your right hand such that the thumb points in the direction of the current, upward or downward.
then the fingers encircling the conductor point in the direction of the magnetic field lines produced. Now Maxwell's right hand cork screw rule. இந்த ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா, the rule can also be used to find the direction of the magnetic field around the current carrying conductor if we rotate a right-handed screw using a screwdriver. Right-handed screw னா என்ன அர்த்தம்? Clockwise. That is, if you are rotating it in the anti-clockwise direction, it will go up. Anti-clockwise. Right-handed cork screw rule na இதுதான். Right-handed cork screw enaguni, suppose you are rotating it in the anti-clockwise direction, it will go up. If you are rotating in the clockwise direction, what do you mean by this clockwise direction? 12, 3, 6, 9. If you are moving in this direction, clockwise direction la move pandrena, you can have it like this, and you're moving in the clockwise direction, clockwise direction, it will come down. And if you're moving in the anti-clockwise direction na, from 12 to 9, from 9 to 6, and from 6 to 3. This direction, if you're moving anti-clockwise direction, it will move up. And if you're moving in the clockwise direction, it will move down. Right hand screw எடுத்து பாரு, screw வந்து tighten பண்றது எப்படி, loosen பண்றது எப்படின்னு. When you're moving it in the anti-clockwise direction, it moves up. And when you're moving in the clockwise direction, it moves down. This rule can be used to find the direction of the magnetic field around the current carrying conductor. If we rotate a right-handed cork screw using a screwdriver, the direction of the current is the same as the direction in which the screw advances. Screw எந்த directionல move ஆகுதோ அந்த direction தான் current ஓட direction. Direction of rotation is the direction of magnetic field. Next, direction சொல்லியாச்சு. First என்ன சொல்லிட்டோம்? Hans Christian Ørsted, he said that current carrying conductorல magnetic field இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு. அந்த magnetic field ஓட direction சொல்லியாச்சு. இனி magnitude கண்டுபிடிக்கணும், அதனோட அளவு. அந்த magnetic field எதுலலாம் டிபெண்ட் பண்ணும், எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை இன்னுமே ஸ்ட்ராங் ஆக்கலாம், அதை பார்க்கலாம். பயோ சாவர்ட் 2 பேர் சேர்ந்து கொடுத்த லா தான் அது பயோட் சாவர்ட் லா. Bayot and Savart experimentally observed that the magnitude of the magnetic field at a point at a distance r from the small elemental length taken on a conductor carrying current varies directly as the strength of the current. ஒரு current carrying conductor, ஓகேவா, இதுதான் நம்மளோட current carrying conductor DL. இதுக்கு பக்கத்துல Pன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு at a distance r. Rங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற இந்த பாயிண்ட், இந்த எலிமெண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிற பாயிண்ட்ல என்ன கிரியேட் ஆகும், ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். யாரால, இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரால. இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரால இந்த இடத்துல Pங்கிற பாயிண்ட்ல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எதுலலாம் வேரி ஆகும், எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The magnitude of the magnetic field at a point P due to a current carrying element varies directly as the current. Current increase பண்ண 5 ampல இருந்து 6 amps, 7 amps, 10 amps, 15 amps increase பண்ண magnetic field ஓட strength increase ஆகுது. Directly as the strength of the current. Directly as the length of the length element. அந்த நீளமான வயரை லெங்த்தை இன்னுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணா இன்னுமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ லெங்த் எலிமெண்ட் டிஎலுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். தேர்ட் ஒன் தான் நல்ல கவனமா பாரு, டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் தீட்டா பிட்வீன் டிஎல் அண்ட் ஆர். ஆருங்கிறது இந்த வெக்டார் ஆர் த டிஸ்டன்ஸ், டிஎல்ங்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு. இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தான் தீட்டா. ஸோ தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக, அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் பி இந்த சாஞ்ச மாதிரில இருந்து பர்பெண்டிகுலர், எக்ஸாக்ட்லி பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல வரும்போது தீட்டா பிகம்ஸ் 90. அப்பதான் மேக்சிமம் இருக்கும். இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பேரலா இருக்கிற பொசிஷன்ல இருந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற பொசிஷனுக்கு வரும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. தட் இஸ் க்ளோஸ்ட் லைன் ஓப்பன் ஆகி பெர்பெண்டிகுலரா வர வரைக்கும் இட் கீப்ஸ் ஆன் இன்க்ரீசிங். So what are the 3 factors which contribute to the magnetic field? First one is strength of the current. Current increase பண்ணனா magnetic field increase ஆகும். Length increase பண்ணனா magnetic field increase ஆகும். Angle increase பண்ணாலும் magnetic field increase ஆகும். மூணாவது, as you move away from the length element, what happens? The magnetic field decreases, inversely proportional to the square of the distance between the point P and the element DL. DLங்கிற அந்த இதுக்கு டிஎல்ங்கிற எலிமெண்ட்டும்
Pங்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸோட ஸ்கொயருக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் விச் ஆர் இந்த நியூமரேட்டர் I, dl and sin theta, டினாமினேட்டரில் r square. Now what happens? dB is equal to some constant some constant k into I dl sin theta by r square, and that constant k is mu naught by 4 pi. And that constant k is mu naught by 4 pi. So the magnetic field due to a current carrying element, Biot Savart ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சொன்ன law தான் அது. Biot and Savart observed that the magnitude of the magnetic field at a point P at a distance r from the small elemental length taken on a conductor carrying current varies directly as the strength of the current I, directly as the magnitude of the length element dl, directly as the sine of the angle theta between dl and r, and inversely as the square of the distance r between the point P and length element dl. So this can be expressed as dB is proportional to ideal sin theta by r square. dB is equal to some constant k into ideal sin theta by r square, where the constant k is equal to mu naught by 4 pi. In vector notation, dB vector is equal to mu naught by 4 pi ideal cross r. Ideal sin theta. I is a idealங்கிறது ஒரு length element, current element, and இங்க ஒரு unit vector r எடுத்துக்கலாம். What is unit vector r? Unit vector r is in the distance ஓட directionல இருக்கிற unit vector. So you get two vectors there, and ideal cross r அப்படின்னு போட்டேன்னா what will be the answer? Ideal r sin theta னு வரும். ஸோ அங்கே கீழே வந்து கியூப்னு வரும். r cap into r cap. இது யூனிட் வெக்டராக இருந்தால் it will not be even r1ன்னு வரும் ஆன்சர். ஐடியல் sin theta அப்படின்னு வரும். Here dB is a direction vector which is perpendicular to both ideal and r. லெங்த் எலிமெண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கும் பர்பெண்டிகுலரான மூணாவது டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷன், டிஸ்டன்ஸோட டைரக்ஷன், தேர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. Once again, Biot-Savart's law states that the magnitude இங்கிருந்து சொல்லணும். You have to start the answer from here. The magnitude of the magnetic field dB at a point P at a distance r from the small elemental length taken on a current carrying conductor varies directly as the strength of the current, directly as the magnitude of the length element, and directly as the sine of the angle theta between dl and r, and inversely proportional to the square of the distance between the point P and the length element dl. In mathematical expression, dB is proportional to ideal sin theta by r square, or dB magnetic field, small magnetic field due to the small element dl. dB is equal to k ideal sin theta by r square, where k corresponds to mu naught by 4 pi in SI units. So now டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன், இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, அனலாகஸாக படிக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டையும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டையும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வந்து நம்ம கூலம்ஸ் லா, சார்ஜஸ் அதை பார்த்துருந்தோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், கூலம்ஸ் லா அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் Biot-Savart's law. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அ சோலார் சோர்ஸ். ஸ்கேலார் சோர்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? சார்ஜஸ் அ ஸ்கேலார், அதனால ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் டியூ டு அ கரண்ட் எலிமெண்ட் விச் இஸ் அ வெக்டார். இட் இஸ் டைரக்டட் அலாங் த பொசிஷன் வெக்டார். சார்ஜும் பொசிஷன் வெக்டாரோட அதே டைரக்ஷன் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும். ஆனால் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் இன் த தேர்ட் டைரக்ஷன். லெங்த் எலிமெண்ட், டிஸ்டன்ஸ் மூணாவது டைரக்ஷனில் இருக்கும். கிராஸ் ப்ராடக்ட்ங்கிறதுனால மூணாவது டைரக்ஷனில் இருக்கும். டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் தி ஆங்கிள். எந்த பொசிஷனில் இருந்தாலும் ஆங்கிளில் டிபெண்ட் பண்ணாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஆங்கிள். தீஸ் ஆர் த த்ரீ டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் அக்கார்டிங் டு Coulomb's force of attraction or repulsion by a charge, and magnetic field due to a current carrying element. So vector notationல mu naught by 4 pi ideal cross r cap divided by r square. So direction of magnetic field using right hand thumb rule use பண்ணோம்னா, right hand வச்சுக்கிட்டோம்னா, this will be your magnetic field, this will be your current element, and this will be the distance, element ஓட distance. So all the three are mutually perpendicular each other. சிமிலாரிட்டின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டுலேயும் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒபே ஆகுது. ரேஞ்சும் தே ஆர் லாங் ரேஞ்ச் ஃபோர்ஸஸ், கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். அண்ட் தே ஒபே த பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன். நிறைய கரண்ட் எலிமெண்ட் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் வெக்டார் சம்மாக ஆட் பண்ணணும். அங்கேயும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெக்டார் சம். E is proportional to Q, B is proportional to IDL. Now, very very important 5 mark question in this lesson. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த 5 மார்க் வந்து ஆக்சியல் லைன் பார்த்தோம், இக்விட்டோரியல் லைன் பார்த்தோம், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன் தி ஆக்சியல் லைன் ஆஃப் அ பார் மேக்னெட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆன் தி இக்விட்டோரியல் லைன் ஆஃப் அ பார் மேக்னெட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம்
Magnetic field due to a current carrying conductor, infinitely long straight current carrying conductor பார்க்க போறோம். எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுது அதெல்லாம் இல்லை, infinitely longனே எடுத்துக்கலாம். Let y dash be an infinitely long straight conductor and I be the steady current flowing through the conductor as shown in the diagram 3.32. In order to calculate the magnetic field at a point P, which is at a distance small a from the wire, let us consider a small line element dl, அதனோட நீளம் AB. ஸோ ஏபிங்கிற ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்திருக்கோம், எலிமெண்ட் லெங்க்த்து, அதனோட லெங்க் வந்து dl. எந்த பாயிண்ட் P, Pங்கிற பாயிண்ட் என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, ஸ்மால் a அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. This is your current carrying wire y dash which is infinitely long. You are considering a small point P which is at a distance small a from the current carrying wire, and this element dl is at a distance r. Okay, and this angle is taken as phi 1, y dash க்கு நடுவுல phi 1, மேல இருக்கிறது வந்து phi 2. This angle is 5 and the small angle is d phi. Can you see what are the right angle triangles in this? ABC is a right angle triangle, ACP is another right angle triangle. Now applying Biot-Savart's law, the total magnetic field at the point P due to the current element AB, ABங்கிற அந்த current elementனால Pங்கிற பாயிண்ட்ல வர magnetic fieldோட magnitude என்னவா இருக்கும், mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square n cap னு எடுத்துக்கலாம். n cap is the unit vector in the direction towards P. Now wherein is the unit vector which points into the page at P, third direction. Theta is the angle between current element ideal, which is the line joining dl and the point P. Let r be the distance between the line element to the point A, point P. Applying trigonometry, இப்பதான் அந்த டயக்ராத்தை பாரு, ABCல what is sin theta? Sin theta is opposite by hypotenuse. So opposite side, sin theta is opposite by hypotenuse. Opposite side is AC, hypotenuse is AB. So AC by AB, AC is equal to AB sin theta. What is AB? AB is DL. So AC is equal to DL sin theta. Let it be equation number 1. அங்க 1 ன்னு ஒரு equation இருக்கட்டும். Now D phi is the angle between AP and BP. AP and BP. AP, BPங்கிற இந்த ரெண்டு லைனுக்கு நடுவுல தான் D phi இருக்கு. இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். ACP is a right angle triangle. Now sin D phi is equal to, sin D phi க்கு opposite side, D phi க்கும் opposite side AC தான், theta க்கு opposite side AC தான், D phi க்கு opposite side AC தான். ஆனா இதனோட hypotenuse வந்து AP, 90 degree க்கு opposite AP, AC by AP. So AC is equal to AP into sin D phi. Now D phi is such a small angle. Approximation, you know what are the three approximation? If theta is very small, mathematics, if theta is very small, sin theta can be taken as approximately equal to theta, tan theta can also be taken as theta, and cos theta is taken as 1. This is the approximation. So sin D phi வெறும் D phi னே எழுதிக்கலாம். sin theta can be taken as theta if theta is very small. So sin D phi க்கு பதிலா D phi னே போட்டுக்கலாம். AC is equal to AP D phi. APங்கிறது R தான். Look at the diagram. APங்கிற distance is R. So AC க்கு ஒரு equationல இருந்து DL sin theta கிடைக்கிறது. அடுத்த equationல இருந்து R D phi கிடைக்குது. AC gets cancelled. First equationல AC is equal to DL sin theta. Second equationல AC is equal to R D phi. ரெண்டு AC அந்த 1 and 2 equate பண்ணும்போது ரெண்டுக்கும் AC தானே வேல்யூ LHSல, DL sin theta is equal to R D phi. இந்த DL sin theta வர இடத்துல R D phi போடலாம். DL sin theta வர இடத்துல R D phi னு போட்டுக்கலாம். ஐய விட்டுரு, mu naught I DL sin theta by R square இருந்தது, DL sin theta தான் R D phi னு போடுறோம். So 1 R gets cancelled, mu naught by 4 pi I D phi by R. Now what is cos phi? This angle is 5 adjacent by hypotenuse. Adjacent is, what is cos phi? Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is A, hypotenuse is R.
Therefore, R is equal to A by cos phi. R is equal to A by cos phi. Now, dB is equal to mu naught by 4 pi I d phi divided by R வர இடத்துல A by cos phi. Cos phi goes to the numerator. So, dB is equal to mu naught I by 4 pi A cos phi d phi n cap. The total magnetic field at P due to the conductor y dashes. இது சின்ன எலிமெண்ட் தானே, dlங்கிற எலிமெண்ட் எடுத்திருக்கோம். சின்ன magnetic field தான் dB. Full magnetic field வேணும்னா you have to extend from minus phi1 angle இருந்து phi2 angle வரைக்கும் போகணும். infinitely y dash throughout பண்ணணும். So B total magnetic field வேணும்னா integral minus phi1 to phi2 dB, which is integral minus phi1 to phi2 mu naught I by 4 pi A cos phi d phi n cap. Mu naught I by 4 pi A between the brackets sin phi minus phi1 to phi2 n cap. Upper limit phi2, so sin phi2 minus sin minus phi1 வரும். Now what is sin minus theta? Sin minus theta is minus sin theta. So sin phi2 plus sin phi1 அப்படின்னு வரும். So sin phi1 plus sin phi2 mu naught I by 4 pi A sin phi1 plus sin phi2 n cap னு வருது. Now for infinitely long wire, see அந்த வயர் வந்து இப்படி ஓப்பனா இருக்கு, பிங்கிற பாயிண்ட் இந்த மாதிரி ஓப்பனா இருக்கு. இட் இஸ் லைக் அ புக் விச் இஸ் ஓப்பன். அந்த புக்கை மேக்ஸிமம் எப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியும்னால ஒரு புக்கை மேக்ஸிமம் 180 டிகிரிக்கு இப்படி. If it is open like this, how will you open a book? Maximum like this you will open. Then the angle becomes 180 degree. இந்த dotted line maximum stretch பண்ணனா இப்படி ஆயிடும். The total angle will become 180 degree. phi1 90 ஆயிடும், phi2 90 ஆயிடும். இதுதான் approximation. இது நல்லா தெளிவா பார்த்துக்கோ டயக்ரத்தை. இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் ஃபுல்லா ஓப்பன் ஆகுது. y dash py இப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வருதுன்னா the total angle will be 180 degree. ஓகே, ஸோ அந்த அப்ராக்சிமேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது phi1 phi2 ஃபார் இன்ஃபினிட்லி லாங் கண்டக்டர் phi1 plus phi2 will become 180, phi1 தனியா 90, phi2 தனியா 90, sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 is 2. Mu naught I by 4 pi A into 2 n cap. B vector is equal to mu naught I by 2 pi A n cap. So final answer is mu naught I by 2 pi A. 5 mark question. Explanation. Diagram carries 1 mark. Bio-Savart's law explain பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஒரு 1 mark. 3 mark இங்கே வந்துரும். அடுத்த டெரிவேஷன் பார்ட் கேரிஸ் 2 marks. ஃபைனல் ஆன்சர் ரீச் ஆகிற வரைக்கும். இதில் திஸ் பாயிண்ட் டெஃபினெட்லி கேரிஸ் another half mark. இதை நீ தெளிவாக எழுதுறியா இல்லையாங்கிறத பொறுத்து. ஃபார் இன்ஃபினிட்லி லாங் கண்டக்டர் phi1 is equal to phi2 is equal to 90 degree. Once again I'll explain. Magnetic field due to a long straight conductor carrying current. இதில் எங்கம்மா கண்டக்டர்? அந்த ரெட் கலர் லைன் தான் கண்டக்டர். கண்டக்டரோட பேர் என்ன? y dash. கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போகுது? அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் போகுது. நம்ம எடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் Pங்கிறது அது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்குது? இந்த ஹொரிசான்டல் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டிப்பாக எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்? இன்டு த பேப்பர் இருக்கும். இட் வில் பி இன்டு த பேப்பர். Explanation. Let y dash be an infinitely long straight conductor and I be the steady current passing through the conductor. In order to calculate magnetic field at a point P, which is at a distance A from the wire, let us consider a small line element dl. Now, n cap is the unit vector which points into the page P. Theta is the angle between current element IDL and line joining DL and the point P. Let R be the distance between line element at A to the point P. Applying from trigonometry, triangle ABC இருந்து sin theta கண்டுபிடிக்கிறோம். AC is equal to AB sin theta னு கிடைக்கிறது. AB வர இடத்துல DL போடணும். So AC is equal to DL sin theta. அங்க ஒரு பாஸ் போட்டுட்டு அடுத்த triangle எடு APC or ACP. அதில் D5 அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிள் இருக்கு. sin D5 என்னதுன்னு பார்க்குறோம். sin D5 is equal to AC by AP. Now D5 is a very small angle. அங்க ஒரு approximation. sin D5 D5 னே எழுதிக்கலாம். So AC is equal to R D5. AP ஓட வேல்யூ R. அதையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு ஒரு இடத்துல AC is equal to DL sin theta, இன்னொரு இடத்துல AC is equal to R D5. So DL sin theta R D5 ஒன்று தான், ரெண்டுமே AC தான். So DL sin thetaன்னு Bio-Savart's lawல வந்த இடத்துல R D5னு போடு. So mu naught I D5 by 4 pi R னு வரும். இனி cos phi கண்டுபிடிக்கிறோம் from the triangle. Cos phi.
AOP or OPA or OAP, anything. அதுல இருந்து cos phi கண்டுபிடிக்கிறோம். cos phi is OP by AP, small a by small r. So, small r is equal to A by cos phi. A by cos phi மேல போகுது. cos phi d phi. The total magnetic field at P due to the conductor y dash is B vector is equal to integral minus phi 1 to phi 2 dB integral minus phi 1 to phi 2 mu naught I by 4 pi A cos phi d phi n cap. Mu naught I by 4 pi A between the limits. Cos phi oda answer is sin phi between the limits minus phi 1 to phi 2. Upper limit minus lower limit. Minus போடும்போது ரெண்டு நெகட்டிவ் வருது. sin phi 1 பாசிட்டிவ். So you can rewrite it as mu naught I by 4 pi A into sin phi 1 plus sin phi 2. இங்க ஒரு approximation for an infinitely long conductor phi 1 phi 2 ரெண்டுமே 90 degree and B is equal to 1 plus 1 2 ஆயிடுறது. அந்த கீழே இருக்கிற 4 pi A ல ஒரு 2 gets cancelled. You're left with the answer B is equal to mu naught I by 2 pi A n cap. 5-mark question. Magnetic field due to long straight conductor using Biot-Savart law. Yeah. Next we will see another shape, circular பார்க்கலாம். So we have stopped here till magnetic field due to a long straight current carrying conductor using Biot-Savart law. So நம்ம current carrying conductor straight wire கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னதுன்னு பார்த்தோம். ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம் எந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி யூஸ்ட் மேக்ஸ்வெல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். சப்போஸ் த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இஸ் ஹெல்ட் இன் த ரைட் ஹேண்ட், த என்சர்க்லிங் ஃபிங்கர்ஸோட என்சர்க்லிங் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நமக்கு முடிஞ்சதும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி தெரியல வி சா தட் அதனோட எப்படி இருந்தது டைரக்ஷன் வந்து perpendicular to both அந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டோட டைரக்ஷனும் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ஆர் வெக்டாருக்கும் மூணாவது டைரக்ஷனில் இருந்தது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்குலர் லூப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் கரண்ட் போச்சு அண்ட் வி ஹேட் டேக்கன் அ பாயிண்ட் பி. யூ ரிமெம்பர் 5 1 5 2 இப்படின்னு பார்த்தோம். இதுதான் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம முடிச்ச டாபிக். அண்ட் இங்கே ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் எடுத்தோம் டிஎல் whose name was AB. அது வந்து இங்கே ஒரு பர்பெண்டிகுலர் சி போட்டு தீட்டான்னு மார்க் பண்ணி ஆல் தட் we did. நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் தான் கரண்ட் போயிட்டு இருந்தது. திஸ் வாஸ் y dash. Now here you have a circular loop. இந்த சர்க்குலர் லூப்பில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக போகுது. The current is flowing in a circular loop in which direction? Anti-clockwise direction. இங்கேயும் நம்ம ரெண்டு எலிமெண்ட் கரண்ட் எலிமெண்ட் எடுக்க போகிறோம். ஒரு கரண்ட் எலிமெண்ட் எங்கே இருக்குது, டிங்கிற இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. இன்னொரு கரண்ட் எலிமெண்ட் சிங்கிற இந்த பாயிண்டில் இருக்குது. ரெண்டு ஒரே டிஸ்டன்ஸ் ஒரே லெங்த் எடுக்கிறோம். ஒரே டிஸ்டன்ஸ் இன் த சென்ஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் அ ரேண்டம் பாயிண்ட் பி விச் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஜெட் ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்குலர் லூப். இங்கே வந்து வயர் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது, கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சர்க்குலர் லூப்பில் இருக்குது, சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது. கரண்ட் வந்து ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த கரண்ட் எலிமெண்ட்டை ரெண்டு பாயிண்ட்ஸில் டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் சைட்ஸில் இருக்கிற ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். சிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட், டிங்கிற பாயிண்டில் இருக்கிற இன்னொரு எலிமெண்ட். சிங்கிற பாயிண்டில் லெட் இட் பி டிஎல், டிங்கிற பாயிண்டில் லெட் இட் பி டிஎல், சேம் லெங்த். அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் அ பாயிண்ட் பி விச் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர், ஸ்மால் ஆர் ஃப்ரம் த எலிமெண்ட் சி அண்ட் ஸ்மால் ஆர் ஃப்ரம் தி எலிமெண்ட் டி. சென்டர்லேருந்து ஜெட்டுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. The radius of the coil is, circular coil is capital R. So small r எப்படி கிடைக்கும், small r is equal to root of r square plus z square. This is the distance small r. Now Pங்கிற பாயிண்ட்ல ரெண்டு magnetic field வரும். இதனோட magnetic field will be radially outward. இதனோட magnetic field radially outward. So one is in this direction, PS அப்படிங்கிற அந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் இருக்கும். இந்த டிங்கிற எலிமெண்ட்னால வர மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆர்பி அப்படிங்கிறது இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஃபை, ஸோ திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்சோ ஃபை. ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிட்வீன் தேர் பெர்பெண்டிகுலர்ஸ். ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ லைன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிட்வீன் தேர் பெர்பெண்டிகுலர்ஸ் இன் ஜியோமெட்ரி. ஸோ இஃப் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஃபை, தீஸ் டூ ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஃபை. இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிற ரெண்டு வெக்டார், டிபி வெக்டார், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ரெண்டு வெக்டார்ஸை யூ கேன்
component formல நம்ம எழுத முடியும். Vectors can be resolved into two component form. What are the two component forms? One is the parallel component, one is the perpendicular component. Parallel component தான் இந்த ரேடியஸ்க்கு parallel-ஆன component, which is dB cos phi. இந்த பக்கமும் இந்த dBயோட PS-ங்கிற எலிமெண்டோட dB cos phi towards right. RP-யோட dB cos phi towards left. RP-யோட dP sin phi upward. PS-ஓட sin phi is also upward. ஸோ இதில் parallel component இருக்கு, perpendicular component இருக்கு. எந்த component add ஆகும், எந்த component cancel ஆகும்? Parallel components will cancel each other because they are equal in magnitude but opposite in direction. Cos phi ரெண்டும் cancel ஆகும். Sin phi எல்லாம் add ஆகிறது இல்லை, என்ன ஆகும்? எல்லா இடத்துலையும் இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் இருக்கிற dB sin phi த்ரூ அவுட் திஸ் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் நமக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும், இப்போ சிடின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம், சப்போஸ் ஏபின்னு வேற பாயிண்ட் இருக்கிறோம், யூ டேக் அ பாயிண்ட் ஏ ஹியர், பி ஹியர், இப்படி ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தாலும் அதனோட டிபி சைன் ஃபை டிபி சைன் ஃபை வரும். இந்த மாதிரி இந்த சர்க்குலர் லூப்ல எந்தெந்த டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ்ல நீ எடுத்தாலும், ஓகே சப்போஸ் யூ ஹேவ் அ சர்க்கிள், அந்த சர்க்கிள்ல ஏதாவது ரெண்டு டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ ரேண்டமா எடுத்திருக்கோம், வேற ரெண்டு டயமெட்ரிக்லி பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், அதை தவிர வேற ரெண்டு டயமெட்ரிக்லி பாயிண்ட்ஸ், இப்போ எல்லா பாயிண்டோட டிபி சைன் ஃபை என்ன ஆகும்? It will get added up. இல்லைனா it will contribute to the total magnetic field. Total magnetic field க்கு contribute பண்றது all the perpendicular components, not the parallel components. எந்த ரெண்டு diametrically opposite points எடுத்தாலும் parallel components cancel ஆயிடும் because they are equal in magnitude, opposite in direction. All the perpendicular components will contribute to the total magnetic field. இதை தான் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல எழுதணும். Consider a current carrying circular loop having a radius r. Let I be the current flowing through the wire in the direction as shown, that is anti-clockwise direction, diagram 3.33. The magnetic field at a point P on the axis of the circular coil at a distance z from the center of the coil O is computed by taking two diametrically opposite line elements of coil, each having a length dl. Let the two elements be C and D. Vector R be the vector, unit vector R be the vector joining the current element and IDL. Current flow ஆகிற எலிமெண்ட் ஐடியல், ஐடியல் இஸ் வெக்டார், ஆர் இஸ் ஆல்சோ வெக்டார். இந்த ரெண்டுக்கும் மூணாவது டைரக்ஷன்ல தான் டிபி இருக்கும். ஸோ ரேடியஸ் வெக்டாருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வெக்டாருக்கும் கரண்ட் எலிமெண்ட் வெக்டாருக்கும் மூணாவது டைரக்ஷன்ல, தேர்ட் டைரக்ஷன்ல யூ ஹேவ் டிபி யூசிங் Biot-Savart's law. According to Biot-Savart's law, the magnetic field at the point P due to the current element is general dB is equal to mu naught by 4 pi IDL cross r cap divided by r square. ஐடியல் கிராஸ் ஆர் எப்படி எழுதலாம்? ஐடியல் சைன் தீட்டான்னு எழுதலாம். இந்த இடத்துல தீட்டா இஸ் 90 டிகிரி. ஜென்ரலா இங்க வந்து இந்த டி எலிமெண்ட்டுக்கும் இந்த ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இஸ் 90 டிகிரி பிகாஸ் திஸ் இஸ் லைக் அ டான்ஜென்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் த சர்க்கிள். ஓகே, பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ டான்ஜென்ட் ட்ரான், இந்த எலிமெண்ட்லேருந்து டான்ஜெண்டா போகக்கூடிய இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. ரேடியஸ்க்கும் இந்த டிஎல் வெக்டாருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ஆர் கேப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இஸ் 90 டிகிரி. சின்ஸ் தீட்டா இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஐடியல் அண்ட் ஆர், தீட்டா ஷுட் பி டேக்கன் அஸ் 90 டிகிரி. ஓகே, ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, சர்க்கிள்லேருந்து நீ டான்ஜென்ஷியலா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வெக்டார் ட்ரா பண்ற, த ஆங்கிள் பிட்வீன் தீஸ் டூ, அந்த சர்க்கிளில் எடுத்திருக்கிற லெங்க்த்துக்கும் டான்ஜென்ஷியலாக தான் நீ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வெக்டாரை போட்டிருக்க, டான்ஜென்ட்டுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில், ரேடியஸ்க்கும் டான்ஜென்ட்டுக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் 90 degree. The direction of dB is perpendicular to both current element ID, IDL and CP. It is therefore along a direction PR perpendicular to CP. The magnetic field due to each current element is resolved into two components, dB cos phi along the y direction and dB sin phi along the z direction. இங்க பர்டிகுலரா பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் த பேப்பர், அவுட் ஆஃப் த பிளாக் போர்டை எக்ஸாவும், அப்பர் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறத ஜெட் ஆக்சிஸ் ஆகும், ஹொரிசான்டல் இருக்கிறத வையாவும் அவங்க அசியூம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் ஜே கேப், திஸ் வில் பி டேக்கன் அஸ் கே கேப், அண்ட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர் ஆர் இன் டு த பேப்பர் வில் பி டேக்கன் அஸ் ஐ கேப். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும்? ஜெட் ஆக்சிஸ்ல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கே வெக்டார்ல இருக்கிறதெல்லாம் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. dB sin phi along the z direction. The horizontal components cancel each other. Vertical components contribute to the magnetic field.
ஆடட் அப்னு சொல்றதை விட தி கான்ட்ரிபியூட், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருக்கிறதையும் கான்ட்ரிபியூட்னு சொல்லுவோம். கான்ட்ரிபியூட் பண்ணா சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டை சேர்ந்து, எப்படி பல துளி சேர்ந்து தான் ஒரு பக்கெட்ல தண்ணியா சேருது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருக்கிற டிவி சைன் ஃபை அப்படிங்கிற சின்ன ஃபேக்டரும் சேர்ந்து டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் வெக்டார் அடிஷன், it is contribution of all the minute points along the circumference of the circular loop. அதனால தான் integrate பண்றோம். Therefore, B vector is equal to integral dB vector, which is equal to எந்த component contribute பண்ணுது? sin theta. In which direction? Z direction. Now dB வர இடத்துல என்ன போடலாம்? mu naught ideal sin theta தான் வண்ணாச்சு divided by 4 pi r square போட்டுட்டு integral sin phi not theta sin phi k cap. Integral dl has to be integrated. Sin phi integrate பண்றது, which factor are you going to integrate? You are going to integrate integral dl divided by 4 pi r square sin phi factor then k. இனி sin phi வந்து is it dependent on r னு பார்க்கணும். What is sin phi from the diagram? Here you have sin phi. Phi இது. So opposite by hypotenuse. Opposite side என்ன பேரு? Radius. Opposite side divided by hypotenuse is small r. Small r is equal to என்னன்னு எழுதினோம்? r square plus z square ஓட root. Root எப்படி மேக்ஸ்ல எழுதலாம்? r square plus z square to the power half அப்படின்னு எழுதலாம். Because r square is equal to capital R square plus Z square. So இங்க R square க்கு பதிலா capital R square plus Z square னு எழுதுறோம். இன்னொரு half-உம் இருக்கு. 1 plus half is 3/2 and you are integrating dl. So ஒரு ring மாதிரி இருக்கு. ரிங்கோட small portion எடுத்திருக்க. அதை ஃபுல்லா integrate பண்ணா என்ன வரும்? You will get the circumference of the full circular coil. Integral dl பண்ணா you will get 2 pi r. If you integrate the line element from 0 to 2 pi r, you get total B is equal to mu naught I by 4 pi r square இருந்தது. அதுக்கு பதிலாக தான் r square plus z square to the power 3/2. Here you get 2 pi r. So pi gets cancelled. 2 4 gets cancelled. You're left with r in the numerator. அது 2 pi r ஓட. அப்புறம் sin phi ல இருந்த இன்னொரு r இருக்கு. இந்த ரெண்டு rம் சேர்ந்து r square. So B is equal to mu naught I r square divided by 2 r square plus z square to the power 3/2. இதுதான் general equation. இது வந்து single turn இருந்ததுன்னா, circular coil எத்தனை turn இருக்கு? நம்ம எடுத்த கேஸ்ல ஒரே ஒரு turn தான் இருக்கு. சப்போஸ் இந்த மாதிரி n turns இருக்கிற coil இருந்ததுன்னா, ஒரு circular loopக்கு தான் இது ஆன்சர். இந்த மாதிரி 2 turns இருந்தா into 2, 5 turns இருந்தா into 5, n turns இருந்ததுன்னா into n. So into n you are getting, அதனால தான் mu naught ni by 2 r square plus r square divided by r square plus z square to the power 3/2. In which direction? Z direction. So k cap. Any special case, suppose the point P is brought closer to the center of the circle. இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் அப்படியே டவுன்வர்டா இறக்கிட்டே வர, and finally it reaches the point O. Pங்கிற பாயிண்ட் அப்படியே இறக்கிட்டே வர, you're bringing it down. What happens to the value of z? Z குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். Finally when it reaches the center, z value 0 ஆயிடும். இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் எங்க எடுத்திருக்க? சர்க்குலர் லூப்புக்கு மேல எடுத்திருக்க. இப்போ சர்க்குலர் லூப்லேருந்து அந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஹைட்டை கம்மி பண்ணிட்டே கொண்டு வர, you're bringing it closer to the center of the coil. கடைசியில் Pங்கிற பாயிண்ட் சென்டர் ஆஃப் த காயிலுக்கு வந்ததுன்னா ஜெட்டோட வேல்யூ என்னவாயிடும்? 0வா வேனிஷ் ஆயிடும். அந்த ஸ்பெஷல் கேஸில் ஜெட் வர இடத்துல 0 போடு. ஜெட் வர இடத்துல 0 போட்டால் r square in to the power 3/2 னா 2 gets cancelled. r cube will be in the denominator. மேலே ஒரு r square cancels r cube, and finally you are left with mu naught ni by 2r k cap, since z is equal to 0. Special case. Clear? Once again, இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்ல பார்த்தது ஸ்ட்ரெயிட் வயர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தோம். அதனோட ஆன்சர் என்ன கிடைச்சது? B is equal to mu naught I by 2 pi Aன்னு கிடைச்சது. வேற A is the distance from the current. இது முன்னாடி கொஸ்டின். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சர்க்குலர் காயில். சர்க்குலர் காயில் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷனில்
ஃப்ளோ ஆகுது. ரெண்டு டயமெட்ரிக்லி ஆப்போசிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், கரண்ட் எலிமெண்ட் எடுக்கிறோம். சிங்கிற ஒரு பாயிண்ட், டிங்கிற ஒரு பாயிண்ட். சியில் வந்து டிஎல்ங்கிற ஒரு எலிமெண்ட், டிலையும் டிஎல்ங்கிற எலிமெண்ட். பிங்கிற பாயிண்ட் இஸ் equidistant from சி அண்ட் டி and the distance is small r. Radius of the coil is capital R. The point P is at a distance z from the center of the coil such that small r is equal to root of r square plus z square. The magnetic field due to C is radially outward அந்த directionல, PSங்கிற directionல, Dங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கிற magnetic field PRங்கிற left directionல. Both make an angle theta with the horizontal. சென்டர்ல இருந்து upward directionக்கு இந்த கிராஸா போகிற RPங்கிற dB வெக்டாரும் SPங்கிற dB வெக்டாரையும் you can resolve into two components, parallel component and perpendicular component. Parallel component is dB cos phi, dB cos phi, equal in magnitude, opposite in direction. Perpendicular components are dB sin phi, dB sin phi, both in the z direction, which contributes to the magnetic field, but the parallel components get cancelled. Consider a current carrying circular loop having a radius r, I is the current, அப்புறம் magnetic field is எங்க எடுக்க போறோம், ஆக்சிஸ்ல, சென்டர் வழியா போகிற ஆக்சிஸ்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் P, which is at a distance z from the center of the coil. And then you are computing for two different elements. இந்த மாதிரி எடுத்து சிடின்னு ரேண்டமா ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா சுத்தி சுத்தி இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டையும் எடுக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தான் இன்டகிரேஷன். According to Bio-Savart's law, dB is equal to mu naught by 4 pi ideal cross r divided by r square, which is mu naught ideal sin theta by 4 pi r square. In this case, theta is 90 degree. அதுக்கு பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணணும். தீட்டாங்கிறது டயக்ராத்தில் நம்ம போடலை, but you know that the angle between a tangent and the radius is always 90 degree. The direction of dB is perpendicular to the current element ideal and Cp. Therefore, it is along a direction PR perpendicular to Cp. The magnetic field dP can be resolved into two components, dB sin phi and dB cos phi. Cos phi components எல்லாம் cancel ஆயிடும், vertical components எல்லாம் contribute பண்ணும். You are integrating the vertical component sin phi. From the diagram, sin phi is equal to r divided by r square plus z square to the power half. And small r square is equal to r square plus z square மட்டும். So mu naught I by 4 pi r divided by r square plus z square to the power 3 by 2 k cap integral dl. What is integral dl? 2 pi r. If we integrate the line element from 0 to 2 pi r, we get the net magnetic field B at a point P due to the current carrying circular loop. Mu naught I by 2 r square divided by r square plus z square to the power 3 by 2 k cap. If the circular coil contains n turns, then the magnetic field is mu naught Ni by 2 r square divided by r square plus z square to the power 3 by 2 k cap. The magnetic field at the center of the coil is mu naught Ni by 2r k cap, since z is equal to 0. So we have finished two important 5-mark questions. One was magnetic field produced due to the current carrying element in a straight conductor. This is circular loop. So what is the final answer? Mu naught Ni by 2 r square divided by r square plus z square to the power 3 by 2 k cap. Special case at the center, mu naught Ni by 2r. Next topic வந்து current carrying கண்டக்டரில், ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரோட சுற்றி இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்துட்டோம். கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் காயிலில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு த ஆன்சர் வாஸ் B is equal to mu naught I by 2 pi A. செகண்ட் ஒன்னுக்கு இட் வாஸ் mu naught r square divided by 2 into r square plus z square to the power 3 by 2 in the z direction. Next topic is tangent galvanometer. ஸோ கரண்ட் ஒரு காயிலில் ஃப்ளோ ஆகுது, அதை சுற்றி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கா, இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் கரண்ட்டை வந்து நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ண என்ன ஆகும், எதனோட வேல்யூ மாறும், அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ மாறும். ஸோ கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் அனதர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் இஸ் எர்த்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட ரிசல்ட்டன்ட்டை கண்டுபிடிச்சு கரண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணலாம். நீ எந்த அளவுக்கு கரண்ட் அந்த காயிலில் கொடுத்துருக்க. அதாவது கேல்வனோமீட்டர் என்னது, கேல்வனோமீட்டர் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் கரண்ட். இது என்ன பேசிஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னா, அதில் கரண்ட்டை நீ மாற்ற அந்த காயிலில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மாறும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட சேர்ந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகும். இன்ட்ராக்ட் ஆகி அதுக்கு நடுவில் ஒரு மேக்னெட்டிக் காம்பஸ் ஆர் நீடில் வச்சுருப்போம். இந்த நீடில் ஒரு பர்டிகுலர் டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டும். இந்த டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கரண்ட் தட் யூ ஹேவ் சப்ளைடு. இதை வச்சு தீட்டா பை ஐ அப்படிங்கிற அந்த ரேஷியோ வச்சு கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். யூ கேன் டிடெக்ட் the current that is flowing through the galvanometer.
It is a device used to detect, not even measure. அம்மீட்டர் தான் என்ன பண்ணும், கரண்டோட வேல்யூவை காட்டும். கரண்ட் இருக்கா இல்லையா, அதிகமான கரண்டா கம்மியான கரண்டா, எந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. The difference, basic difference between galvanometer and ammeter is, galvanometer will detect that there is a current. Ammeter will measure what is the amount of current that is passing through it. இங்கே வந்து ஒன்று எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை கரண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு கரண்ட் பை டிஃப்ளெக்ஷனுங்கிற ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம். யூ cannot directly find out how much ampere you have given, but you can detect that there is a current flowing through it. அதுக்கு தான் டான்ஜென்ட் கேல்வனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். டான்ஜென்ட் கேல்வனோமீட்டர் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த டிவைஸில் இந்த பிளாக் கலரில் தெரியுது இல்லையா, இதுதான் ஒரு காயில். இந்த காயிலில் யூ ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் எத்தனை டர்ன்ஸ் வேணால் நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் கனெக்ஷன் பிட்வீன் தீஸ் டூ ஸ்க்ரூஸ், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்க்ரூக்கு நடுவில் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ கனெக்ஷன் என்ன ஆகும், you will be taking 2 turns of the coil. இதில் வந்து totally 50 turns இருக்கும். 50 turns of wire is there. You want to use only the first 2 turns. You can give the connection between the first 2 screws. இல்லை 5 turns யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த 2 screws யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை 50 turns, டோட்டலாக 50 turns யூஸ் பண்ண போனோம்னா these 2, not first and last. 2, 5 and 50 turns. This is how you give the connection in a TG. So இந்த circular coil என்ன ஆகும், current flow ஆகும். இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால there will be a magnetic field which is perpendicular directionல through the coil. axis of the coil வழியா போகுமா, அதாவது if this is your circular coilோட axis வழியா, through the axis of the circular coil you will have a magnetic field. ஸோ இதனோட axis எங்க இருக்கு, இந்த டைரக்ஷன்ல உள்ளுக்குள்ள into the paper or into the blackboard இருக்கு. அதை தவிர எர்த்துக்குன்னு ஒரு horizontal component இருக்கு. இந்த ரெண்டு கம்போனெண்ட்டுக்கும் நடுவில் there is a magnetic needle which is placed. இந்த magnetic needle என்ன பண்ணும், ரெண்டோட ரிசல்டன்ட் டைரக்ஷனை காட்டும். ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும்போது you have 2 magnetic fields which is perpendicular. One is the horizontal component of Earth's field. Another one is due to the current passing through the coil. இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் ரிசல்டன்ட் இந்த டைரக்ஷனில் வரும். So magnetic needle will come to rest in a direction in the resultant of the 2 field. And the resultant of the 2 field வந்து horizontal componentக்கு என்ன ஆங்கிள் இருக்கு, தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இருக்கு. இந்த பிரின்சிபிள் தான் இதில் ஒர்க் ஆகுது. Tangent galvanometer works on the principle that it works on the principle of tangent law. அப்போ tangent law என்னதுன்னு பார்க்கணும். What is tangent law? When a magnetic needle or magnet is freely suspended in 2 mutually perpendicular uniform magnetic field, it will come to rest in a direction perpendicular to both the field. ரெண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, ரெண்டு டைரக்ஷனில் இருக்குது, ஒன்று எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன்று ஒய் ஆக்சிஸில். நீடில் என்ன பண்ணும், கடைசியில் ரெண்டோட ரிசல்டன்டோட டைரக்ஷனில் வந்து நிற்கும். இதுதான் டான்ஜென்ட் லா. டான்ஜென்ட் கேல்வனோமீட்டர் இஸ் a device used to detect very small currents. It is moving magnet type. அதில் இருக்கிற மேக்னெட் வந்து மூவ் ஆகும், மேக்னெட்டிக் நீடில் அண்ட் மேக்னெட். It is based on tangent law. So tangent law carries 1 mark. When a magnetic needle or magnet is freely suspended in 2 mutually perpendicular directions, uniform magnetic field, it will come to rest in a direction in the resultant of the 2 field. Now let I be the current passing through the coil galvanometer. Okay, I ங்கிற current is passing through the coil of the galvanometer and BH be the horizontal component of Earth's field. Circular coil என்ன பார்த்தோம், at the center B is equal to mu naught I by 2R, pi வராது. Under the action of the 2 fields, the needle comes to rest, making an angle theta with the BH. So that B is equal to BH tan theta. Tangent galvanometer consists of copper coils of several turns. அதான் 2, 5, 15 பார்த்தோம். It is wound on a non-magnetic circular, non-magneticனா இது plastic மாதிரி material. It is non-magnetic. Non-magnetic circular frame. The frame is made of brass or wood which is mounted vertically on a horizontal base. அதில் ஒரு turn table இருக்கு, 3 leveling screws இருக்கு. The TG is provided with 2 or more coils of different number of turns. First coil மொத்தம் 2-3 coils இருக்கும். First coilல 2 turns தான் இருக்கும். Second coilல ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா அதில் 5 turns இருக்கும். Third coilக்கு போனேன்னா 50 turns இருக்கும். Which are used of different thickness and used for measuring currents of different strength. Once again, what is a tangent galvanometer? It is used to measure small currents passing through it. It is based on tangent law. What is tangent law?
When a magnetic needle or magnet is suspended freely in two mutually perpendicular uniform magnetic field, it will come to rest in the direction of the resultant of the two field. Formula, let I be the current passing through the coil, then BH be the horizontal component of Earth's magnetic field. Let the needle be making an angle theta with the BH, then B is equal to BH tan theta. Now construction. Tangent galvanometer consists of copper coil of several turns on a non-magnetic circular frame. The frame is made of brass or wood which is mounted vertically on a horizontal base table using 3 leveling screws. The TG is provided with 2 or more coils of different turns. Most of the equipments used, they contain coils, 3 different coils, 2 turns, 5 turns and 50 turns, which are of different thickness and are used for measuring currents of different strength. At the center of the turntable, there is a small upright projection on which a compass box is placed. The compass box குள்ள என்ன இருக்கு? ஒரு small magnetic needle which is pivoted. Pivoted na என்னது? This is called pivoting. ஒரு சின்ன point substance மேல it is free to move. Pivot joint எல்லாம் biologyல கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Pivot joint is you can move it in any direction. Like the neckல இருக்கிறது வந்து pivot joint. You can rotate it 360 degreeல இப்படி rotate பண்ண முடியும். That is called pivoted. So இந்த இடத்துல வந்து this one இங்க ஒரு point இருக்கு. அந்த pointல தான் இந்த magnetic compass is pivoted. Such that the center of the magnetic needle and the circular coil exactly coincide. The magnetic compass நம்ம எடுத்தோம்னா center of the coil கிடைக்கும். Center of the coilum magnetic compass ஓட centrum ஒரே பாயிண்ட்ல வர மாதிரி தான் நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். A thin aluminum pointer attached perpendicular to the magnetic needle moves over a graduated circular scale. Graduated circular scale which starts from 0 to 90, again from 90 to 0, 0 to 90, 90 to 0. இப்படி இருக்கிற ஒரு circular scale இருக்கு. The circular scale is divided into 4 quadrants. 0 to 90, 90 to 0, again 0 to 90, 90 to 0. The circular scale is divided to 4 quadrants in order to avoid parallax error. இப்போ 3 o'clock suppose அந்த clockல காட்டுது. நீ straight பார்த்தா உனக்கு அது 3 o'clock தெரியும். You're viewing from this side, you will feel as if it is ஒரு 3:05 ஆன மாதிரி தெரியும். From this direction if you view, it will look like 2:55. இதை தான் பேரலாக்ஸ் எரர்னு சொல்லுவோம். 2 டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்லேருந்து ஒரே விஷயத்தை வேற வேற பொசிஷன்லேருந்து பார்க்கும்போது யூ வில் அப்சர்வ் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேரலாக்ஸ் எரருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது, யூ வியூ த பர்டிகுலர் பென்சில் வித் ஒன் ஐ அண்ட் தி அதர் ஐ செப்பரேட்டாக பார்க்கறதுக்கும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் பொசிஷன் இருக்கும். லெஃப்ட் ஐல பார்க்குற இமேஜுக்கும் ரைட் ஐல பார்க்குற இமேஜுக்கும் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் பேரலாக்ஸ். 2 டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்லேருந்து ஒரே ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது நம்மளோட அந்த இமேஜோட பொசிஷன் ஸ்லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும். அந்த மாதிரி பேரலாக்ஸ் எரர் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கரெக்ட் வேல்யூ தெரியறதுக்காக இதுக்கு கீழே ஒரு மிரர் வச்சிருப்பாங்க. இந்த மிரர்ல தெரியற அலுமினியம் பாயிண்டரோட இமேஜும் உண்மையான அலுமினியம் பாயிண்டரும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று கோயின்சைட் ஆகணும். அப்படி கோயின்சைட் ஆச்சுன்னா பேரலாக்ஸ் எரர் இல்லை. கோயின்சைட் ஆகலைன்னா பேரலாக்ஸ் எரர் இருக்குன்னு அர்த்தம். In order to avoid parallax error, a mirror is placed above the aluminum pointer. In a tangent galvanometer, when no current passes through the coil, the small magnetic needle is along the horizontal component of the Earth's field. அந்த அலுமினியம் பாயிண்டர் வந்து ஹொரிசான்டல் டைரக்ஷனில் இருக்கும், மேக்னெட் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் இருக்கும். சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணின உடனே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த சர்க்குலர் காயிலில் இருக்கிற அந்த அலுமினியம் பாயிண்டர் will start moving. Now there are 2 fields mutually perpendicular to each other. One is due to the electric current that is flowing through the coil. Second one is horizontal component of the Earth's field. இப்போ என்ன 2 மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு? ஒன்று இதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா, இதில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எர்த்துக்குன்னு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ரெண்டும் மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் இருக்கு. இந்த 2 தான் ஒன்று BH ஹொரிசான்டல் கம்போனன்ட். இப்படி மேலே பார்த்து வரைஞ்சாலும் இட் இஸ் இன் டு த பேப்பர். தி அதர் ஒன் இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ த நீடல் வில் கம் டு ரெஸ்ட் இன் த ப்ளூ கலர் ஆரோவோட டைரக்ஷனில். பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் கிராஸ்ட் ஃபீல்ட், த பிவோட்டட் நீடல் டிஃப்ளெக்ஸ் த்ரூ an angle theta from the tangent, from the tangent galvanometer. From tangent law apply பண்ணனும்னா B is equal to BH tan theta. When an electric current is passed through a circular coil, இதுக்காக தான் இதுக்கு முன்னாடி டாபிக்ல அதை முடிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் வயர்ல என்னவா இருந்தது, mu naught I by 2 pi A ன்னு முடிச்சோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தது mu naught Ni, நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும், mu naught Ni into R
r square divided by 2 into r square plus z square to the power 3 by 2 இருந்தது ஜென்ரலா சர்க்குலர் காயிலுக்கு. அதுல ஸ்பெஷல் கேஸ், if the point is at the center, z becomes 0 and you got mu naught ni by 2r. அதை தான் இங்க எழுதியிருக்காங்க. mu naught ni by 2r which you got from the previous derivation. From the equation 3.39 and 3. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது b is equal to bh tan theta. 3.39. This is 3.40. Mu naught ni by 2 pi r. Equating both the values. b வர இடத்துல mu naught ni by 2r னு போடு. bh tan theta இந்த பக்கம் போடு. bh is equal to mu naught ni by 2r divided by tan theta. So ஏற்கனவே தெரிஞ்ச எர்த்தோட ஹொரிசான்டல் கம்போனன்ட்டை இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ணலாம். இல்லை கரண்ட் பை டிஃப்ளெக்ஷன் ரேஷியோவும் கண்டுபிடிக்கலாம். So this is used to find the horizontal component of Earth's magnetic field to detect current also, which is a known value. The known value என்னது? Almost 4 into 10 power minus 5 Teslaன்னு வரணும். This is a practicalக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் அது. போர்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ்க்கு வரும். இதை வச்சு ஒரு சம் பண்ணலாம். Sum is easy. A coil of tangent galvanometer has a diameter அதாவது 2r is equal to 0.24 meters, 24 சென்டிமீட்டர். Number of turns is equal to 100. எர்த்தோட ஹொரிசான்டல் கம்போனன்ட் நேச்சுரலி பார்க்க போனால் 4 into 10 power minus 5னு வரணும். அதனோட ஹொரிசான்டல் கம்போனன்ட் ஆஃப் த ஃபீல்ட் இஸ் டேக்கன் அஸ் BH ஓட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. BH is equal to 25 into 10 power minus 6 Tesla. Calculate the current which gives a deflection of 60 degree. What is tan 60? Tan 60 is equal to root 3 1.732. அது நமக்கு தேவைப்படும். Now what is the formula? BH is equal to mu naught ni by 2r into tan theta னு இருந்தது. ப்ரீவியஸாக நம்ம பார்த்த ஃபைனல் இக்குவேஷன் mu naught ni by 2r tan theta. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணனா நமக்கு I கேட்டிருக்காங்க. ஸோ BH into 2r into tan theta divided by mu naught n. This you are rewriting it and 2 into r. 2r ne போட்டுக்கலாம் டைரக்டா. 2 into r போட்டுட்டு அந்த 2rக்கு பதிலா 0.24 போட்டாலும் சரிதான். இல்லைன்னா 2.4 0.12 மாற்றி 2 into 0.12 போடு. BH வர இடத்துல 25 into 10 power minus 6 divided by mu naught ஓட வேல்யூ, it's a constant, 4 into 10 power minus 7 Henry per meter. Permeability of free space. அப்புறமா 4 pi இருக்கு. 4 pi இருக்கு. அந்த பைக்கு தான் 3.14 into number of turns. So mu naught ஓட வேல்யூ is 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. And tan theta. Tan theta is tan 60. Tan 60 is root 3. Root 3 ஓட வேல்யூ 1.732. Completing the calculation, you get current is very minute current, 0.082 ampere, not even 0.1 ampere. 1 ampere விட 0.1 கூட இல்லை, 0.1 விட slightly less. அவ்வளோ சென்சிட்டிவான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் tangent galvanometer. Moving coil galvanometer, tangent galvanometer are very sensitive galvanometer. Sensitiveனா என்னது? மைன்யூட்டான ஒரு கரண்ட்டை கூட டிடெக்ட் பண்ணுறது தான் ஹைலி சென்சிட்டிவ். இப்போ இந்த டன் கணக்கில் இருக்கிற லாரியோட வெயிட்டை தான் சில அந்த கேஜஸ் வே பிரிட்ஜ்லலாம் டன் கணக்கில் தான் அது. இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் ஒன்லி டு டன்ஸ். சின்ன சின்ன கிலோகிராம்லாம் அது சென்ஸ் கூட பண்ணாது. ஆனால் இதனோட லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் வெரி லெஸ், ஹைலி சென்சிட்டிவ், சின்ன கரண்ட்டை கூட டிடெக்ட் பண்ணுது. திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் tangent galvanometer. Next one, current loop as a magnetic dipole. Current carrying loop இருக்கு இல்லையா, அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொன்னோம். ஒரு சைடில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட்வர்டாக இருக்கும், இன்னொரு சைடில் இன்வர்டாக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் ஒரு சைடில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் அவுட்வர்டாக இருக்குது, இன்னொரு சைடில் இன்வர்டாக இருக்குன்னா திஸ் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு வாட்? ஒரு நார்த் சவுத்துக்கு கரஸ்பாண்ட் பண்ணுது. நார்த் சவுத் சேர்ந்துருந்தா அதுக்கு என்ன பேர்? மேக்னெட்டிக் டைபோல்னு பேர். நார்த் சவுத் சேர்ந்துருந்தா such an arrangement is called as magnetic dipole. ஒரு நார்த்தும் சவுத்தும் சேர்ந்து இருக்கு. The magnetic field at a point on the axis of the current carrying circular loop of radius r at a distance z from its center is given by ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலா mu naught I by 2 into r square divided by r square plus z square to the power 3 by 2 k cap. At a very large distance, z is greater than r, therefore r square plus z square
is almost approximately equal to z square. First an approximation கொடுத்தோம். You have brought that point P to the center. இப்போ என்ன பண்றோம், முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப தள்ளி எடுத்துட்டு போறோம். See, there are two approximations. First என்ன பண்ண, Pங்கிற பாயிண்ட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுக்கு பக்கத்துல நெருக்கமா கொண்டு வர Z was almost 0. இப்போ என்ன பண்ற, Pங்கிற பாயிண்ட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் தள்ளி எடுத்துட்டு போற as long as possible. இப்போ பாரு, எது பெருசு, Z பெருசா R பெருசா? Z தான் பெருசு. The distance is increased. இப்போ நீ Z நெக்லெக்ட் பண்ண முடியாது, R தான் நெக்லெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, R நெக்லெக்ட் பண்ணும்போது mu naught I R square divided by 2Z cube வருது. Now multiply and divided by pi. வேணும்னே multiply and divide by pi பண்றோம். So that this pi R square can be taken as area. ஒரு சின்ன விஷயத்துக்காக தான் இந்த சின்ன ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றோம். மேலையும் கீழையும் பையால மல்டிப்ளை பண்றோம். pi R square you can write it as A. And you know that current into area can be written as dipole moment, magnetic dipole moment. இதுக்காக தான் இந்த சின்ன பையை நம்ம மேலையும் கீழையும் போடுறோம். So mu naught IA divided by 2 pi Z cube வருது. வேணும்னு என்ன பண்றோம், மேலையும் கீழே ஒரு 2 வேற மல்டிப்ளை பண்ண, இங்க 4 பை ஆச்சு. mu naught by 4 pi 2 IA divided by Z cube. இது எதுக்கு சிமிலரா இருக்கு, ஆக்சியல் லைன். லாங் பேக் we had பார் மேக்னெட்டோட ஆக்சியல் லைன்ல இருக்கிற டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஜஸ்ட் இஃப் யூ கோ ஃபார் அ ரீகேப், மேக்னெட்டிக் டைபோலோட ஆக்சியல் லைன்ல இருந்த ஆன்சருக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கு. ஸோ ஒரு கரண்ட் லூப், சர்க்குலர் லூப்பை சின்ன ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் சம்திங் எல்ஸ். வாட், பார் மேக்னெட்டோட ஆக்சியல் லைன்ல இருக்கிற மாதிரி. அப்போ பார் மேக்னெட்டே இல்லை, இங்க வெறும் கரண்ட் லூப் தான் இருக்கு. ஆனா ஆன்சர் என்னமோ பார் மேக்னெட்டோட ஆன்சரே வருது. ஸோ என்ன அர்த்தம், திஸ் கரண்ட் லூப் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த பார் மேக்னெட். யூ ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் அ கரண்ட் லூப், சின்ன சின்ன அப்ராக்சிமேஷன், சின்ன சின்ன ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ற, ஃபைனலி யூ அரைவ் அட் அன் இக்குவேஷன் which is exactly similar or analogous to the bar magnet. So this circular current carrying loop is equivalent to a bar magnet or magnetic dipole. சொல்ற விஷயம் புரியுறதா? You're starting the equation with a circular loop. Circular loopல சின்ன சின்ன readjustment பண்ணிட்டு ஃபைனல் equation, magnetic fieldோட ஃபைனல் equation பார்த்தா bar magnetோட axial lineல இருக்கிற அதே equation வருது. ஸோ சர்க்குலர் லூப்லேருந்து ஒரு பெரிய டிஸ்டன்ஸ்ல தள்ளி போகும்போது கிடைக்கிற equation பார் மேக்னெட்டோட ஆக்சியல் இக்குவேஷனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால இந்த சர்க்குலர் லூப் பார் மேக்னெட்டுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கணும். அதுதான் டாபிக்கோட மீனிங். த கரண்ட் லூப் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ மேக்னெட்டிக் டைபோல். ஓகே, இது என்ன மாதிரினா, இப்போ ஒரு கண்ணாடி எடுத்துட்டு கண்ணாடியை ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா வச்சிருக்கோம். இட் இஸ் ஒன்லி அ மிரர். இதுல லைட் சோர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா இதுல இருந்து லைட் வருது, லைட்டோட பண்ண வேண்டிய எல்லா எஃபெக்டும் பண்றதுனால திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலண்ட் லைக் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். திஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆக்ட்ஸ் லைக் சன். சன்னை மாதிரியே காட்டுது, சன்னுக்கு அனலாகஸா இருக்கு அப்படின்னு ரீச் ஆக முடியும். ஆல்தோ இட் இஸ் அ மிரர், இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ சன் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் த மூன். வந்து லைட் கொடுக்குற மாதிரி இட் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் பிகாஸ் இட் ரிஃப்ளெக்ட் சன்னோட லைட்னு சொல்ற மாதிரி யூ ஸ்டார்டட் வித் கரண்ட் லூப். But you derived and arrived at what equation? Bar magnetoட axial lineோட same equation கிடைச்சதுனால current loop is equivalent to bar magnet. Bar magnetic இன்னொரு பேர் தான் magnetic dipole. ரெண்டு போல் பக்கத்துல இருக்கிறது, நார்த்தும் சவுத்தும் பக்கத்துல இருக்கிறது. அதுதான் current loop behaves like a magnetic dipole. So current loop என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது? magnetic dipole. அதாவது bar magnetா பிஹேவ் பண்ணுது. This implies that a current carrying circular loop behaves like a magnetic dipole of magnetic moment Pm. So the magnetic dipole moment of any current loop, அதுல அந்த டேர்முக்கு இடத்துல என்ன வந்தது, I into A வந்தது, is equal to the product of current and area of the loop. So P வந்திருக்க வேண்டிய இடத்துல இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்றோம். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது this looks very much similar to the first 5 mark எடுத்து பாரு. 2m divided by 4 pi r square வந்துரும், r cube வந்துருக்கும். அந்த rங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் தானே, அந்த டிஸ்டன்ஸ் இடத்துல தான் z வந்திருக்கு. r வந்திருக்க வேண்டிய இடத்துல z வந்திருக்கு. pm வந்திருக்கிற வேண்டிய இடத்துல ia வந்திருக்கு. ஸோ அதனால pmங்கிற வெக்டார் இஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ia அப்படிங்கிற வெக்டார். த ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல். ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, சர்க்குலர் லூப்பாக இருந்தால் அது பார் மேக்னெட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில நேரம் அது நார்த் போலாவும் சில நேரம் அது சவுத் போலாவும் பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போனால் நார்த் போல், கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் போனால் சவுத் போல்னு பார்க்கலாம்.
கரண்ட் ஒருவேளை ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல போச்சுன்னா, ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். ஸோ இப்படி எழுதிப்பாரு இங்கிலீஷ் லெட்டரை. இட் லுக்ஸ் லைக் என் இல்லையா? நான் பசங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் எப்படி சொல்லுவேன்னா, ஐ யூஸ்வலி டெல் தெம் இட் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ். இது நான் சும்மா யூஸ் பண்றது. இதுல தான் என்கிற வார்த்தை இருக்கு. தி அதர் ஒன் இஸ் கிளாக்வைஸ். அதுல என்கிற எழுத்தே இல்லை, ஆல்பபெட். திஸ் ஹாஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் பிசிக்ஸ். ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். ஸோ அண்ட் கிளாக்வைஸ்ங்கிற இந்த லெட்டர்ல, இங்கிலீஷ் லெட்டர்ல என்னே வரல. ஸோ திஸ் இஸ் சவுத். ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல என்ன வருது? ஸோ இட் இஸ் நாட். இல்லைன்னா யூஸ்வலி இன் பிசிக்ஸ் புக்ஸ் இட் இஸ் கிவன் லைக் திஸ். இந்த ஆரோல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆரோல முடிக்கணும். இட் லுக்ஸ் லைக் என். அதை எப்படி ரொட்டேட் பண்ணாலும் உன்னால் அதை எஸ்ஸா மாற்ற முடியாது. அது என்னதான் இருக்கும் கடைசி வரை. இனி கிளாக் வைஸ்ல மூவ் ஆச்சுன்னா, கிளாக் வைஸ்னா இந்த டைரக்ஷன். இதை எழுதிப்பாரு, அது எஸ் ஷேப்ல தான் வரும். எப்படி ரொட்டேட் பண்ணாலும் எஸ் தான் வருது. ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ஒரு கரண்ட் லூப். கரண்ட் லூப்புங்கிறது பார் மேக்னெட்டுக்கு சமம். இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ பார் மேக்னெட். கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார் மேக்னெட்டோட நார்த்தாவோ சவுத்தாவோ பிஹேவ் பண்ணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா அந்த எண்டு நார்த் போலா பிஹேவ் பண்ணும். எந்த சர்க்குலர் லூப்ல கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்? ஏன்னா ஒரே சர்க்குலர் காயில இந்த சைட்ல நின்று பார்த்தேன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸா தெரியும், இந்த சைட்ல நின்று பார்த்தா மிரர் இமேஜ் மாதிரி தெரியும். இஃப் யூ ஆர் வியூவிங் இட் ஃப்ரம் தட் சைட் இட் வில் லுக் லைக் ஆன்டி கிளாக் வைஸ். இந்த சைட்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் காட்டுறது, இந்த சைட்ல நின்று பார்த்தேன்னா உனக்கு கிளாக் வைஸா தெரியும். ஸோ ஒன் எண்ட் வில் பி நார்த், தி அதர் எண்ட் வில் பி சவுத். இதுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு என்ன புரிஞ்சோம்? கரண்ட் கேரிங் சர்க்குலர் லூப் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ மேக்னெட்டிக் டைபோல் and the polarity depends on the direction of current. This is the conclusion. இதே மாதிரி வேற எங்கேயாவது கரண்ட் ரியல் லைஃப்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது கேன் யூ இமேஜின் எனிவேர்? வயர் இல்லை, பட் ஒரு சார்ஜ் மட்டும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஆல்தோ there is no conducting path. எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுறது ஆட்டத்தில் எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, ஒரு பாத் இருக்கு. ஆல்தோ இட் இஸ் நாட் அ கண்டக்டிங் பாத். கண்டக்டிங் வயர் எல்லாம் இல்லைன்னா கூட ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான் கேன் பி கன்சிடர்ட் as a கரண்ட் இல்லையா? எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுத்திக்கிட்டே இருக்கு, எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகணும், அதுக்கு பேர் தான் கரண்ட். ஸோ எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ்னா திஸ் கேன் பி கன்சிடர்ட் as வாட்? கேன் பி கன்சிடர்ட் as a கரண்ட். இப்போ தானே சொன்னோம் பிஎம்ங்கிற டைபோல் மொமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் இன்டூ ஏரியா ஆஃப் த லூப். Suppose an electron undergoes circular motion around the nucleus. The circulating electron in a loop is like a current carrying circular loop. நமக்கு என்ன வேணும்? சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகணும். அங்கே வயர் இருக்கோ இல்லையோ, சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுதான் கரண்ட். பிகாஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் அ கரண்ட். ஸோ தேர் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் டியூ டு த கரண்ட் விச் இஸ், அங்கே வந்து பிஎம்னு போட்டோம், இங்கே மியூ எல்னு எழுதியிருக்காங்க, நொட்டேஷனாக மாற்றிருக்காங்க. மியூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட். மேக்னெட்டிக் டைபோல் மொமெண்ட் மியூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ ஏ. வெக்டார் எடுத்துட்டு மேக்னிடியூட் மட்டும் எழுதுனா மியூ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டூ ஏ. ஸோ தேர் இஸ் அன் எலக்ட்ரான் revolving in a circular orbit. The direction of the magnetic dipole moment and orbital angular moment are opposite to each other. Velocity in the direction of velocity ki third direction la irukum. Now inga irundhu current calculate pannom. Current is equal to charge divided by time. Let the time taken to complete one complete revolution be capital T, time period. So current I is equal to Q by T. What is the charge? Minus E, because it's an electron and the charge is minus. Where minus E is the charge of an electron, R is the radius of the circular loop, V is the velocity. Now, time is equal to distance divided by velocity. என்ன distance move ஆகுது? circumference ஃபுல்லாக complete பண்ணுது. எவ்வளோ டைமில்? Tங்கிற டைமில். அதனோட velocity என்ன? V. So, T can be written as 2 pi R by V. So, T வர இடத்துல 2 pi R by V போடு. And this into area போட்டிருக்கோம் இல்லையா? Area என்னது? pi R square. What is the shape? Circular shape. So, pi R square. Minus small e divided by 2 pi r by v. V goes to the numerator. Minus EVR மேல இருக்கு, 2 pi r கீழே, pi r square மேல இருந்ததுல ஒரு 2 pi r கேன்சல் ஆகுது, பையும் ஒரு ஆரும் கேன்சல் ஆகுது. You're getting EVR by 2 because A வர இடத்துல pi r square போட்டோம். Now 11th standardல படிச்சிருக்கோம், what is the relationship between angular momentum and linear momentum? Angular momentum L is equal to R cross P, where P is a linear momentum. So, இங்க ஒரு M மட்டும் வந்தா போறோம், மேலும் கீழே ஒரு M மல்டிப்ளை பண்ண. Lங்கிறது என்னது? லீனியர் மொமெண்டம். லீனியர் மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா என்ன?
ஆங்குலர் மொமெண்டத்தோட ஃபார்முலா என்ன? லீனியர் மொமெண்டம் கூட ஒரு ஆர் சேர்த்தா போதும், மல்டிப்ளை பண்ணா போதும். எம்பிஆர்னு இருந்தால் அது ஆங்குலர் மொமெண்டம். இங்கே விஆர் இருக்கு, என்ன குறையிறது? ஒரு எம் மட்டும் தான் குறையிறது. மேலே கீழே எம் போட்டுக்கோ. மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எம். ஸோ இவிஆர் டிவைடட் பை எம்னு போட்டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை எம். அந்த எம்பிஆர் வர இடத்துல யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் ஹியர். இல்லைன்னா இப்படி கூட போட்டுக்கலாம். இங்கே எம் இவிஆர் divided by 2m னு போட்டுக்கும் with a negative sign. இந்த MBR வர இடத்துல L, not mu L. You will write it as L. Yes. Mu L is equal to minus L divided by 2m அப்படின்னு வரும். Minus ஒரு E இருக்கு, EL divided by 2m அப்படின்னு வரும். The negative sign indicates that the magnetic moment and the angular momentum are opposite in direction. So mu L by L மாற values எல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கிறோம் is equal to minus E by 2m. This E by 2m is a constant. Charge of an electron is not going to change. Mass of an electron is not going to change. So mu L divided by L is equal to E by 2m. What is charge of an electron? 1.6 into 10 to the power minus 19. 2 into mass of an electron 9.11 into 10 to the power minus 31. So 0.0878 into 10 to the power 12 coulomb per kilogram. And this is a constant value. The ratio mu L by L is called as gyromagnetic ratio. That is dipole moment of the circular loop divided by its angular momentum. MBR is called as gyromagnetic ratio. It is always a constant. It is a constant of proportionality which connects angular momentum of the electron and the magnetic moment. So magnetic moment is proportional to angular momentum. Mu L by L is some constant which is minus E by 2m. This is called gyromagnetic ratio. Gyromagnetic ratio. Now Bohr's quantization la ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லிடுறேன். போர் என்ன சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நியூக்ளியஸ் இருக்குது, நியூக்ளியஸை சுற்றி எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சது ரூதர்ஃபோர்ட். ரூதர்ஃபோர்ட் என்ன சொன்னார்? ஹீ செட் தட் எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் என்ன வந்ததுன்னா, இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆக்சலரேட்டட் சார்ஜஸ், whenever a charge is moving, it is getting accelerated. Centripetal acceleration இருக்கு, whenever it is performing a circular motion, அதில் என்ன ஆக்சலரேஷன் இருக்குது? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் இருக்குது. சென்ட்ரிபிட்டல் இருக்கிற ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரான் ஏன் தன்னோட எனர்ஜியை இழக்கவே இல்லை, ஏன் வந்து ஆட்டம் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரூதர்ஃபோர்ட் கிட்ட கேட்டாங்க. ரூதர்ஃபோர்ட் although he discovered electrons and the almost proper structure சொல்லியிருந்தா கூட he could not explain. Then Bohr, Niels Bohr தான் he came for the rescue. போர் ரெண்டு பாஸ்டுலேட் சொல்றாரு. எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றிட்டு தான் இருக்கு, பட் அதுக்கு விருப்பப்படுற எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியாது, சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற ஆர்பிட்ல மட்டும்தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அலவுட் டு ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு. அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம பாஸ்டுலேட்னு சொல்றோம். அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரானோடைய ஆங்குலர் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது NH/2πக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கணும். அதனோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் NH/2πயோட 1h/2π, 2h/2π, 5h/2π டிஸ்கிரீட் நம்பரா இருக்கணும், h/2πயோட மல்டிபிள்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு போர் ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாரு. அக்கார்டிங் டு போர்ஸ் குவான்டைசேஷன், சுத்தக்கூடிய எலக்ட்ரானோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் எப்போதுமே NH/2πயா இருக்கும். இந்த NH/2π தான் H பார்னு எழுதலாம். H பார்னா H/2π. H என்னது? பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். So L is equal to NH bar, NH/2π, H is Planck's constant, H is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. And the number N is the orbit number. First orbitல இருந்தா H/2π, ரெண்டாவது orbitல இருந்தா 2h/2π, மூணாவது orbitல இருந்தா 3h/2π. எத்தனாவது orbitல இருக்கோ அத்தனாவது orbitோட நம்பர் தான் N. ஸோ இங்கே L வர இடத்துல நான் என்ன போடலாம்? NH/2π, ஏற்கனவே ஒரு 2 இருக்கு, இந்த 2πயும் சேர்ந்தா 4πm வருது. ஸோ mu L is equal to N into 1.6 into 10 to the power minus 19 into H, Planck's constant, divided by 4 into pi into m. Everything is a constant except N.
என்னங்கிறது மட்டும்தான் வேரி ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட், செகண்ட் ஆர்பிட், தேர்ட் ஆர்பிட். மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். ஸ்மால் இ கான்ஸ்டன்ட், h பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், m மாஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான், pi 4 எவ்ரிதிங் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணு, you're getting an answer 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square into n, where n is the number of the orbit. Suppose it is for the first orbit. n வர இடத்துல 1 போடு. அப்போ μl is equal to 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square or joule per Tesla. இந்த வேல்யூவை தான் போர் மேக்னெட்டான் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம், which is used to measure atomic magnets moments. இதனோட மல்டிபிள்ஸாக தான் இருக்கும். இதுதான் போர் மேக்னெட்டான். ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் இந்த அளவு தான் இருக்கணும். 1 போர் மேக்னெட்டோட தான் இருக்கும். 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square. Ampere per meter square. Sorry, ampere meter square. I into A. ஸோ இதனோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் அடுத்தடுத்த ஆர்பிட்ஸில். ஸோ யூஆர் கெட்டிங் அ யூனிட் டு மெஷர் atomic magnetic moments of atoms. ஒன்ஸ் அகெயின் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நம்ம கரண்ட் லூப் மேக்னெட்டிக் டைபோலாக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணினோம். கரண்டோட டைரெக்ஷனை வச்சு அதை நார்த் போலா சவுத் போலான்னு சொல்லிட்டோம். ரியல் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் எங்கே பார்க்கலான்னா ஆட்டத்துக்குள்ளே பார்க்கலாம். ரிவால்விங் எலக்ட்ரானுக்குன்னு ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்குது. அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்குது. அந்த மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம பார்த்தோம். μl divided by L is a constant ன்னு பார்த்தோம். that you proved. and இதில் போர் குவான்டைசேஷன் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த கைரோ மேக்னெட்டிக் ரேஷியோக்குள்ள எல் வர இடத்துல NH/2π போட்டு என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம், ஒரு எலக்ட்ரானோட பேசிக்கான மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இருக்கு, என்ன அளவில் இருக்கும், மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் வாட், லிட்டர்ஸில் இல்லைன்னா இதில் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி பேசிக் யூனிட். இப்போ எப்படி சார்ஜ் வந்து பேசிக் யூனிட் 1.6 into 10 power minus 19 கூலும், அதுதான் பேசிக் யூனிட்னு சொல்கிற மாதிரி மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு பேசிக் யூனிட் இருக்கு. அந்த பேசிக் யூனிட் தான் போர் மேக்னெட்டான். இட் வில் பி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் போர் மேக்னெட்டான். 1 போர் மேக்னெட்டான், 2 போர் மேக்னெட்டான், 3 போர் மேக்னெட்டான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஆர்பிட்ஸ்க்கு. நம்ம எப்படி வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் காஸஸ் லான்னு ஒன்று படித்தோம். காஸஸ் லா என்ன பண்ணினோம், ஒரு சின்ன சர்ஃபேஸ் ஏரியா எடுத்தோம், காசியன் சர்ஃபேஸ். அதுக்குள்ளே என்ன என்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தோம், ஒரு சார்ஜை என்க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் தென் யூ கேல்குலேட்டட் த ஃப்ளக்ஸ் தட் இஸ் கம்மிங் அவுட் த்ரூ இட். யூ ஃபவுண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஃப்ளக்ஸ் அண்ட் த சார்ஜ். ஃப்ளக்ஸ் ஃபை அப்படிங்கிறது க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் E.ds, தட் இஸ் ஏரியா இன்டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இந்த ஃப்ளக்ஸ் is equal to Q by epsilon naught, that is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. So it gives a relationship between the charge and the electric field. அதே மாதிரி இங்கே சார்ஜுக்கு பதிலாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எதனால் கிரியேட் ஆகுது, அங்கேயே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்தது, ஏன்னா உள்ள ஒரு சார்ஜ் இருக்குது. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகணும்னா வயரில் என்ன இருக்கணும், லூப்பில் என்ன இருக்கணும், கரண்ட் இருக்கணும். கரண்ட் இருந்தால் யூ வில் கெட் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. சார்ஜ் இருந்தால் யூ வில் கெட் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. அங்கே சார்ஜுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் கொடுக்குற ரிலேஷன்ஷிப்பை இங்கே கரண்ட்டுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் ஓவர். அங்கே க்ளோஸ்ட் ஏரியா, இங்கே க்ளோஸ்ட் லூப். ஒரு லூப்பில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, μ0 into I அப்படின்னு பண்ணிட்டேன்னா இந்த லூப்புனால கிரியேட் ஆகிற டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கலாம். காஸஸ் லா எப்படி சார்ஜுக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை உனக்கு எடுத்து காட்டுதோ, அதே மாதிரி ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா என்ன பண்ணும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் கரண்ட் இந்த லூப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பை எடுத்து மேத்தமேட்டிக்கல் இக்குவேஷனாக கொடுக்குது. ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா 2 mark question. ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் the line integral of magnetic field over a closed loop, இங்கே இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, இங்கே இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எல்லாத்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் over a closed loop is equal to a constant. It is proportional to the current. So அந்த கான்ஸ்டன்ட் என்னது, μ0 into I. μ0 times the net current enclosed by the loop. So closed integral B vector dot dl vector is equal to μ0 I enclosed. I enclosed is the net current linked by the closed loop. The line integral does not depend on the shape or path of the position. அங்கே எப்படி எந்த ஷேப்பாக இருந்தாலும் எந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஸ்பியர், கியூப், சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தால் போகிறோம்னு சொன்ன மாதிரி லூப்பு சர்க்குலராக இருக்கலாம், ரெக்டாங்குலராக இருக்கலாம், ஸ்கொயராக கூட இருக்கலாம். நமக்கு என்ன தேவை, இந்த லூப்பில் டோட்டல் லூப்பில் போகிற கரண்ட்டை
current into mu naught பண்ணிட்டோம்னா you can integrate B dot dl. The total line integral of a magnetic field is equal to mu naught I, where I enclosed is the net current linked by the closed loop C. Note that the line integral does not depend on the shape of the path or position of the conductor within the magnetic field. இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்ச ஸ்ட்ரெயிட் வயர், ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா வாட் வில் பி த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர், த ஆன்சர் வாஸ் B is equal to mu naught I by 2 pi A, where A was the distance from the current carrying conductor to the point P. அதே ரிசல்ட்டை ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா வச்சும் நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம். Consider a straight wire of infinite length carrying current I, and the direction of magnetic field lines is as shown in the diagram. The wire is geometrically cylindrical in shape and symmetrical about its axis. We construct an ampere loop in the form of ampere loop. You are calculating என்ன பண்றோம்னா, இப்படி ஒரு வயர் எடுத்துக்கிட்டு அதை சுற்றி ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். Ampere in loop in the form of a circular shape at a distance r from the center of the conductor. Center of the conductor லேருந்து rங்கிற distanceல you're considering a circular loop. So closed integral B dot dl is equal to mu naught I. Now dl is the line element along the ampere loop tangent to the circular loop. The angle between magnetic field vector and the line vector is 0. Magnetic field க்கும் and in the line element க்கும் நடுவுல இருக்கிற angle is 0. So therefore closed integral B dot dl is equal to mu naught I. I is the current enclosed by the ampere loop. Due to symmetry, the magnitude of the magnetic field is uniform. அங்கே எப்படி Gauss's law it is uniform னு consider பண்ணுமோ, இங்கேயும் அது uniform அதனால you're taking it outside the integration. So dl in the length, small length that you have taken, if you integrate, what will you get? You will get the total circumference of the loop. For a circular loop, the circumference is 2 pi r, which implies integral 0 to 2 pi dl will be 2 pi r. This side you have mu naught I, 2 pi r கீழே கொண்டு வந்துரு. What is r? R is the distance at the point, distance of the point that you have taken from the current carrying conductor. So simple மூணு ஸ்டெப்ல கொண்டு வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா எழுதிடுறோம். எழுதிட்டு B is uniform வெளியில் எடுத்தாச்சு. You're integrating dl 2 pi r. அதே ஆன்சர் பட் இன் அ வெரி ஷார்ட் மெத்தட். ஒரு 3 மார்க்ஸில் கேட்கலாம். ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா 2 மார்க்ஸ்க்கு கேட்டுட்டு இந்த டெரிவேஷனை சேர்த்து 3 மார்க் கம்பைன் பண்ணி கூட they can ask for 5 mark question. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ண பிற லாங் மெத்தடில் பண்ணினேன் யூசிங் பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா, அதை ஃபுல்லாக எழுதினா 5 mark. சம்டைம்ஸ் இஃப் தே ஸ்பெசிஃபிக்கலி டெல் யூ தட் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா யூஸ் பண்ணி தான் நீ பண்ணணும்னு சொன்னேன்னா, ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா மென்ஷன் பண்ணிட்டு இந்த மெத்தடில் தான் நீ ப்ரூவ் பண்ணணும். யூ வில் ரீச் த சேம் ரிசல்ட். B is equal to mu naught I by 2 pi r n cap. N cap is the unit vector along the tangent to the ampere loop as shown. Now, இதை வச்சு ஒரு சின்ன சம் பண்ணலாம். Compute the magnetic field of a long straight wire carrying a current 1 ampere at a distance 1 meter. Compare it with Earth's magnetic field. B is equal to mu naught I by 2 pi r. 4 pi into 10 power minus 7 into 1 divided by 2 pi into 1. But the Earth's magnetic field is 10 power minus 5 Tesla. So magnetic field is 100 times smaller than magnetic field of the Earth. அங்கே வந்து 4 into 10 power minus 5 கிடைச்சது. இது 2 into 10 power minus 7 தான். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் கிடைக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, அதை விட 100 மடங்கு கம்மியாக இருக்குது, ஸ்மாலர். வயரில் போகிற கரண்ட் எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட 100 மடங்கு கம்மியாக தான் இருக்குது. 1 ஆம்பியர் கொடுத்து 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு யூஆர் கம்பேரிங் இட் வித் எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. எர்த்தோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து இவ்வளோ நேரம் சர்க்குலர் காயில் தான் பார்த்தோம். இதே சர்க்குலர் காயில் ஒரு காயில் மேலேயே 2-3 வாட்டி சுற்றினா தட் இஸ் சர்க்குலர் காயில் வித் n லூப்ஸ். அந்த சர்க்குலர் காயிலை கொஞ்சம் இழுத்துட்டோம், ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இழுத்துட்டோம்னா யூ வில் கெட் அ ஷேப் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் சாலினாய்டு. ஒன்றுக்கு மேலேயே நூல் கண்டு மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இட் இஸ் சர்க்குலர் காயில். சர்க்குலர் காயில் நிறைய பேங்கிள்ஸை சேர்த்து வச்சோம்னா அதெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் சர்க்குலர் காயில்ஸ். அப்படி பண்ணாமல் ஒரு எண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி சுற்றிட்டே வந்து இன்னொரு எண்டில் முடிச்சோம்னா இட் பிகம்ஸ் அ சாலினாய்டு. A solenoid is a long coil of wire closely wound in the form of a helix, spring shape, as shown in the diagram.
When an electric current is passed through the solenoid, a magnetic field is produced. The magnetic field of the solenoid is due to the superposition of magnetic fields of each turn of the solenoid. The direction of magnetic field due to solenoid is given by right hand palm rule. Inside the solenoid, the magnetic field is nearly uniform and parallel to the axis inside. Outside, it is moving from anti-clockwise direction la enga current flow agudho adha north ah consider panni angirundhu magnetic field lines south la vandu mudiyudhu. Outside the solenoid, the field is almost negligible. Based on the direction of the current, one end behaves like north and the other end behaves like south. So அதிகமான magnetic field inside the coil தான் இருக்கு. வெளியில இருக்கிற magnetic field கொஞ்சம் தான் லைன்ஸ் இருக்கு. It is almost negligible. ஜீரோனே சொல்லிக்கலாம். இப்படி தான் ஒரு solenoid behave ஆகும். solenoidல கரண்ட் கொடுத்தேன்னா அது கிட்டத்தட்ட பார் மேக்னெட் மாதிரியே பிஹேவ் ஆகும். ஒரு லெங்த் வேற இருக்கா, ஒரு இடத்துல ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதா, சுத்தி 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 இன்னொரு வழியா வெளியில போகும்போது கிளாக்வைஸ்ல தான் போயாகணும். ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணனா இன்னொரு ரெண்டு கண்டிப்பா கிளாக்வைஸ்ல தான் முடிஞ்சாகணும். ஸோ நார்த்தில் ஆரம்பிச்சு சவுத்தில் முடிகிற மாதிரி இருக்கும். சாலினாய்ட்னா என்ன, ஹெலிக்ஸ் ஷேப்பில் சுற்றின கண்டக்டிங் வயருக்கு பேர் தான் சாலினாய்டு. சாலினாய்டில் மேக்ஸிமம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்சைட் த காயிலில் தான் இருக்கும். அது யூனிஃபார்மாக இருக்கும், பேரலல் டு த ஆக்சஸாக இருக்கும், வெளியில் ஆல்மோஸ்ட் நெக்லிஜிபிளாக இருக்கும். ஒரு ரெண்டு நார்த்து ஒரு ரெண்டு சவுத்தாக இருக்கும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டியூ டு அ லாங் கரண்ட் கேரியிங் சாலினாய்டு. அப்போ உள்ளதான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நிறைய இருக்குது. இங்கே நம்ம எதை அப்ளை பண்ண போகிறோம், ஆம்பியர் சர்க்யூட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம். அவனே நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துட்டான் இல்லையா, இட் நீட் நாட் ஆல்வேஸ் பி அ சர்க்குலர், யூ கேன் டேக் ஈவன் அ ரெக்டாங்குலர் லூப். ஒரு லூப் ஆரம்பித்து முடியணும். ஏபிசிடி இஸ் அ லூப் இன் திஸ் டயக்ராம். நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு லூப் எடுத்துக்கலாம். இனி இந்த புக்கில் மேலே டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே ஆரோ கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது சாலினாய்டில் ஒரு பக்கமாக கரண்ட்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு இன்னொரு பக்கமாக வெளியில் வருது. இப்படி சுற்றுறோம் இல்லையா, சாலினாய்டு இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டில் கரண்ட் உள்ளே போகுது இன்டு த பிளாக் போர்ட், இன்னும் ரெண்டு வழியாக வெளியில் வருது. ஸ்பைரல் பைண்டிங் பார்த்துருக்கியா, ஸ்பைரல் பைண்டிங்கில் என்ன பண்ணுவோம், புக்கில் ஒரு ரெண்டில் உள்ளே போடுவோம், உள்ளே போட்டுட்டு அந்த நூலை திருப்பி வெளியில் எடுப்போம், திருப்பி அடுத்த ஹோலில் போடுவோம், வெளியில் எடுப்போம், உள்ளே போடுவோம், வெளியில் எடுப்போம். எப்படி ஸ்பைரல் பைண்டிங்கில் ஹெலிக்ஸ் இந்த ஷேப்பில் வருதோ, கரண்ட் ஒரு வழியாக உள்ளே போயிட்டு இன்னொரு வழியாக வெளியில் வரும். இனி எது உள்ளே போகுது எது வெளியில் வருதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அதுக்கு தான் ஃபிசிக்ஸில் சில இடத்துல டாட்ஸும் சில இடத்துல கிராஸஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எது ஸ்பெசிஃபை பண்ணுதுன்னா, நம்ம ஆரோ பார்த்துருக்கியா, அம்பு விடுவோமே அந்த ஆரோ, அந்த ஆரோ இப்படி இருக்கும், அது பேக்கில் ஃபெதர் மாதிரி இன்னொன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி அது பிடிச்சி இழறதுக்கெல்லாம் விழும்போது அந்த ஆரோ இப்படி நல்லா இழுத்துட்டு விட்டுருவோம். அந்த ஆரோ ஒன்று நோக்கி வருதுன்னா உனக்கு அந்த ஆரோட என்ன தெரியும், டிப்பு மட்டும்தான் தெரியும், எட்ஜ் அந்த பாயிண்ட் மட்டும்தான் தெரியும். அப்போ இஃப் த ஆரோ இஸ் ஃபேசிங் யூ, உன்னை பார்த்து ஒரு ஆரோ ஒன்று நோக்கி வருதுன்னா இட் வில் லுக் லைக் அ டாட். இல்லை ஆரோ உங்ககிட்டேருந்து இன் டு த போர்டு போகுதுன்னா இதனோட பேக் சைடு தான் உனக்கு தெரியும். ஆரோ இப்படி உள்ளே போயிட்டு இருக்கு, அந்த பேக் சைடில் இருக்கிற ஃபெதரோ அதுதான் இது. ஸோ ஆரோ உன்னை பார்த்து வருதுன்னா இட் வில் லுக் லைக் அ டாட். ஸோ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர், எங்கெல்லாம் டாட் வச்சிருக்கோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆரோட கதையை சொன்னேன். டாட்னா உன்னை பார்த்து வருது, இட் இஸ் கமிங் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர். கிராஸஸ்னா இட் இஸ் கோயிங் இன் டு த பேப்பர். அது இங்கே போட்டிருக்காங்க, அப்படியே உனக்கு ஞாபகம் வச்சா சந்தோஷம். அவுட், த டாட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அவுட் அண்ட் திஸ் கிராஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன். அப்போ இங்கெல்லாம் கரண்ட் வெளியில் வந்து இந்த கிராஸ் வழியாக உள்ளே போகுது, அடுத்த பாயிண்ட்ல வெளியில் வந்து அடுத்த பாயிண்ட்ல உள்ளே போகுது, இப்படி வந்து போய் காயில் சாலினாய்டில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து வந்து இன்னொரு ரெண்டில் கரண்ட் வெளியில் போகுது. Consider a solenoid having a length L, number of turns N. Total number of turns is capital N. Total length is capital L. So, ஒரு யூனிட், ஒரு மீட்டர்ல எத்தனை இருக்கு, 50 மீட்டர்ல 500 டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஒரு மீட்டர்ல எவ்வளோ இருக்கு, யூனிட்டரி மெத்தட் 10. ஒரு மீட்டருக்கு 10 சுத்து, 10 டர்ன்ஸ். Consider a solenoid having a length L, having N turns. The diameter of the solenoid is assumed to be much smaller when compared to its length and the coil is wound very closely. In order to calculate the magnetic field at any point inside the solenoid, we use Ampere circuital law. Consider a rectangular loop ABCD as shown in the diagram. Then apply Ampere circuital law. Closed integral ABCD அப்படிங்கிற லூப்ல இருக்கிற
மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா என்ன சொல்லுது மியூ நாட் ஐ என்க்ளோஸ்ட். இப்போ ஐ என்க்ளோஸ்டுங்கிறது ஏபியில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் பிசி சிடி டிஏ எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கணும். க்ளோஸ்டு லூப் இல்லையா, மியூ நாட் ஐ என்க்ளோஸ்ட் அப்படிங்கிறது டோட்டல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தட் லூப். இந்த லூப் வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎல்ங்கிறது ஏலேருந்து பி, பிலேருந்து சி, சிலேருந்து டி, டிலேருந்து ஏ. அந்த க்ளோஸ் லூப்பை 4ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ரல் என்ன வரும், ஸ்மால் ஏலேருந்து ஸ்மால் பி வரும், ரெண்டாவது பிலேருந்து சி, மூணாவது சிலேருந்து டி, கடைசியாக டிலேருந்து ஏ. இனி இதில் ஏலேருந்து பி அப்படிங்கிற அந்த செக்மெண்ட் சாலினாய்டோட சென்டரில் இருக்கு, அங்கே தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மேக்சிமம். பிசியும் சரி ஏடியும் சரி இட் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ், அந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்காதே. த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் ஆல்வேஸ் parallel to the axis, perpendicular to the axis இருக்காது. அதனால எந்த ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்காது, ஏ டு டி இருக்கு இல்லையா, ஏ டு டி தட் இஸ் இந்த டேர்மும் பி டு சி இந்த டேர்மும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ எந்த டேர்ம் இருக்கும், ஏ டு பி இருக்கும், ஆனால் பி டு சி வந்து பர்பெண்டிகுலர் ஆச்சு 90 டிகிரி. டாட் ப்ராடக்ட்ல காஸ் 90 0, காஸ் 0 இஸ் 1. parallel கம்போனன்ட்ஸ் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும், பர்பெண்டிகுலர் கம்போனன்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஸோ செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் டேர்ம் வேனிஷஸ். இனி வேற என்ன இருக்கு, சி டு டி இருக்கு, ஆனால் சி டு டி எங்க இருக்கு, காயிலுக்கு வெளியில. நம்ம தான் சொன்னோமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து உள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் அகெயின் ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா என்ன சொல்லுது, க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ அப்படின்னு போட்டோம். ஆனால் அந்த லூப்ல 4 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, ஏ டு பி, பி டு சி, சி டு டி அண்ட் டி டு ஏ. ஏ டு பி இன்சைட் த சாலினாய்டு ஓகே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. பி டு சியும் சரி ஏ டு டியும் சரி 90 டிகிரியில் இருக்கு, காஸ் 90 0, அதனால வேனிஷ் ஆச்சு. சி டு டிங்கிற செக்மெண்ட் அவுட் சைட் த சாலினாய்டு இருக்கு, அதனால அதுவும் வேனிஷ். ஸோ ஃபைனலி என்னதான் பாக்கி இருக்கு, பி டு சி வந்து காஸ் 90, அதனால சிமிலர்லி ஏ டு டி ஆல்சோ வேனிஷஸ். பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அவுட் சைட் த சாலினாய்டு 0, அதனால சி டு டியும் வேனிஷஸ். யூ ஆர் லெஃப்ட் வித் ஒன்லி ஒன் கம்போனன்ட் which is integral a to b b dot dl, which is b a காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம்னா integral a to b dl cos theta, cos 0 dl. integral dl இந்த small length தான் dl. okay, small length is dl. okay, so small length is dl and the total lengthங்கிறது என்ன வரும், capital L. integral dl வர இடத்துல L போட்டுக்கலாம். so bl லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருந்தது, மியூ நாட் டோட்டல் கரண்ட்னு சொன்னேன்னா let the current through one loop be small I, அப்படி எத்தனை லூப் இருக்கு, capital N லூப்ஸ் இருக்கு. so மியூ நாட் into ni னு வரும். so total magnetic field B is equal to மியூ நாட் into N into I divided by L, where capital N is the total number of turns, I is the current through a single loop, capital L is the length of the total solenoid. The number of turns per unit length, small n by L வர இடத்துல capital N by capital L வர இடத்துல you can substitute as small n. Small n is second lessonல current electricity சொல்லும்போது கூட சொன்னேன், it is the total number of electrons per unit volume சொன்ன மாதிரி small n ங்கிறது total number of turns per unit length. So you can rewrite it as B is equal to mu naught N I. It was mu naught capital N by L into I இருந்தது. This you can substitute as small n. N is a constant for a given solenoid. Mu naught is also constant. So magnetic field is directly proportional to the current flowing through a solenoid. This is another 5-mark question. Magnetic field due to a long current carrying solenoid, diagram carries marks. ஒன்னொன்னுக்கும் ரீசன் சொல்லணும். 4 டேர்ம் வந்துமே ஏன் 3 டேர்ம் வேனிஷ் ஆச்சுங்கிறதுக்கு டீட்டெயிலாக ரீசன் சொல்லிட்டு ஃபைனலாக யூ கேன் ஸ்டாப் தி ஆன்சர் அட் மியூ நாட் என் ஐ. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்ஸ். இன்னைக்கு சாலினாய்ட்னா என்னதுன்னு பார்த்தோம். சாலினாய்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எங்கே இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், எந்த இடத்துல இருக்காது. எனி ஆம்பியர் லூப் யூ கேன் டேக். ஆம்பியர் லூப் எப்போதுமே சர்க்குலராக தான் இருக்கணும்னு எல்லாம் கிடையாது, ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் எனி திங் யூ கேன் டேக். ஸோ சாலினாய்டுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் எடுக்கிறோம், ஏபிசிடி.
ஸோ இன்டெக்ரலாக 4 இன்டெக்ரலாக பிரிச்சுக்கிறோம். A to B, B to C, C to D, D to Aன்னு. அதில் 3 டேர்ம் வேனிஷ் ஆகுது. அதுக்கு ரீசன் சொல்லிட்டோம். ஏடியும் பிசியும் வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருந்ததுனால காஸ் 90 0, அதனால வேனிஷ் ஆச்சு. இன்னொரு C to D வந்து அது பேரலாக தான் இருந்தது, பட் இட் வாஸ் அவுட் சைட் த சாலினாய்டு, அதனால அதுவும் வேனிஷ் ஆச்சு. யூ லெஃப்ட் வித் A to B. இன்டெக்ரல் டிஎல் இஸ் நாட் 2πr. இன்டெக்ரல் டிஎல் இஸ் இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடம் வரைக்கும். இட் இஸ் டோட்டல் லெங்க். அது வந்து எண்ட் டு எண்ட் பிஎல். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மியூ நாட் ஐ டோட்டல் கரண்ட்டுங்கிறதுனால கேபிட்டல் என் வருது. கேபிட்டல் என் பை எல் வர இடத்துல ஸ்மால் என் போட்டுக்கலாம். ஸோ த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் மியூ நாட் ஸ்மால் என் இன்டு ஐ. ஸோ வி ஹாவ் கவர்ட். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். ஸோ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். அதனோட டைரக்ஷனை தம்ப் ரூல் வச்சு கண்டுபிடிச்சோம். முதல்ல பார்த்தது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பார்த்தோம். அப்புறம் சர்க்குலர் காயிலை பார்த்தோம். அதனோட அப்ளிகேஷனாக டான்ஜென்ட் கேல்வனோமீட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் சாலினாய்டுனா என்னதுன்னு பார்த்துட்டு ஆம்பியர் சர்க்யூட் லா வச்சு ஸ்ட்ரெயிட் வயரோடதும் சாலினாய்டோடதும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம சாலினாய்டு பார்த்தோம். சாலினாய்டுனா என்ன? ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் இருக்கிறது. லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது சாலினாய்டு. சாலினாய்டில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரிங் ஷேப்பில் காயிலை ரோல் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஒரு வழியாக கரண்ட் உள்ளே என்ட்ரு ஆகும், இன்னொரு வழியாக வெளியில் போகும். ஸோ எந்த இடத்துல கரண்ட் ஆன்டி கிளாக்வைஸாக மூவ் ஆகுதோ அது பார் மேக்னெட்டோட நார்த்துக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி எந்த சைடு வந்து கிளாக்வைஸாக கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் இருக்கோ தட் வில் ஆக்ட் அஸ் தி சவுத் போல். ஆல் திஸ் வி saw, and finally we also derived the magnetic field due to a solenoid. சாலினாய்டில் ஒரு லாங் சாலினாய்டில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால சாலினாய்டு என்ன மாதிரி பிஹேவ் ஆகும், அதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ மேக்னிடியூட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம். அண்ட் வி சால்வ் இட். இப்போது இதே சாலினாய்டை இந்த ரெண்டு எண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு எண்டை திருப்பி நம்ம லூப் மாதிரி கனெக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற ஷேப்புக்கு பேர் தான் டொராய்டு. A solenoid is bent in such a way that the ends are joined together to form a closed ring shape. அந்த ரெண்டு எண்டை ரிங்காக மாற்றி நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் டொராய்டு. ஸோ இதை கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணினா சாலினாய்டு. சாலினாய்டோட ரெண்டு ஃப்ரீ எண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா கிடைக்கிற ஷேப் தான் டொராய்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ டொராய்டு லுக்ஸ் லைக். இந்த டொராய்டோட டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் திஸ் ஒன். அண்ட் இதை 3 ரீஜனாக அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன் ரீஜன் இஸ் தி ஆரஞ்ச் ஒன். இந்த ரெண்டு ரெட் லைன் இங்கே மட்டும்தான் டொராய்டு இருக்கு. இங்கே தான் டொராய்டு. த கரண்ட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் திஸ் ரீஜன். இந்த ரெண்டு ரெட் லைனுக்கு நடுவில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே. அண்ட் அதுக்கும் உள்ளே இருக்கிற ரீஜன் தட் இஸ் டேக்கன் அஸ் த இன்டீரியர் ஆஃப் தி டொராய்டு. 1, 2ங்கிறது டொராய்டோட ரீஜன் இன்சைட் த டொராய்டு. தேர்ட் ஒன் இஸ் அவுட் சைட் த டொராய்டு. So you have 3 region. This is region 2 in the diagram. இந்த 2ங்கிற ரீஜனில் மட்டும்தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. Then you have region 1 which is inside the toroid. You have region 3 also which is outside the toroid. And region 2 is actually the toroid itself. Current flow ஆகிற region. A solenoid is bent in such a way that its ends are joined together to form a closed ring shape called a toroid. The magnetic field has constant magnitude inside the toroid, that is region 2ல. Say at a point P. அந்த 2ங்கிற ரீஜனில் தான் Pங்கிற பாயிண்ட் எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் தென் Qங்கிற பாயிண்ட் இஸ் அவுட் சைட், Rங்கிற பாயிண்ட் இஸ் இன்சைட். நவ் இந்த கிராசஸ் போட்டதெல்லாம் யூ நோ தட் டாட்ஸ் வந்து கரண்ட் வெளியில் வந்து கிராஸ் வழியாக உள்ளே போகுது. Dot is facing you, current is coming out of the paper, plane of the paper, and crosses when it is going into the paper. The magnetic field has a constant magnitude inside the toroid, whereas in the interior region, say at the point P, and exterior at the point Q. So S il irukku, sorry, P ங்கிறது தான் interior point, P, Q is outside, and S is inside the toroid. S ல மட்டும் தான் magnetic field இருக்கும், and the magnetic field is constant. That is open space interior to the toroid. அங்கேயும் magnetic field கிடையாது. Outside the toroid, there also you do not have. Let us calculate the magnetic field BP at a point P. அந்த Pங்கிற ரீஜன்ல கிடைக்கிறதுக்கு அங்க என்ன பண்ணினோம்? சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we constructed a Gaussian surface. இங்க வந்து ஆம்பியரின் லூப். சாலினாய்ட்லயும் அதுதான் பண்ணோம். ஸ்ட்ரெயிட் வயருக்கும் ஆம்பியர் லூப் போட்டோம்.
லூப்பு போட்டு லூப்புக்குள்ள இருக்கிற கரண்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம். சாலினாய்டுக்கும் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் எடுத்தோம். இங்கே ஒரு ஆம்பியரியன் லூப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் which has a radius r1. so this r1 radius இருக்கிற இந்த லூப் தான் டாட்டட் லைன் தான் pங்கிற பாயிண்ட், அந்த லூப்ல தான் pங்கிற பாயிண்ட் இருக்கு. For simplicity we take the circular loop so that the length of the loop is its circumference. Next, அப்போ 3 regionsல you are going to calculate the magnetic field. Region 1, region 2, region 3. So let us start with region 1 which is in the interior of the toroid. அங்க actually current கிடையாது. Now the total length L1 is equal to 2 pi R1 where R1 is the radius. Now apply Ampere's circular law. Closed integral B dot dl is equal to mu naught I enclosed. Now in the loop 1 loop 1 is in the interior of the toroid. Since the loop 1 encloses no current, right hand side becomes 0. Since right hand side is 0, left hand side also becomes 0. இது எதை மாதிரி இருக்கு? கண்டக்டர்ல வந்து inside the conductor no charge penetrates into the conductor னு பார்த்தோம். ஒரு spherical conductor இருக்குன்னா all the charges on the surface, no charge penetrates into the surface of the conductor. அதனால உள்ள சார்ஜ் இல்லாததுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் 0 அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம எடுத்த அந்த லூப்ல கரண்டே ஃப்ளோ ஆகல. கரண்ட் எந்த லூப்ல தான் ஃப்ளோ ஆகுது? 2ங்கிற அந்த செகண்ட் லூப்ல தான் ஃப்ளோ ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் லூப்ல there is no current. ஸோ அதனால since there is no current, magnetic field vanishes. ஸோ ஒரு ரீஜனை பார்த்தாச்சு, எது? இன்டீரியர் டு த டொராய்டு. நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்? எக்ஸ்டீரியர் டு த டொராய்டு பார்க்க போறோம். Let us calculate the magnetic field BQ at a point Q. We constructed an Amperian loop 3 of radius R3 around the point Q. The length of the loop is, Ampere's circular law for loop 3 is அதே மாதிரி closed integral loop 3 BQ dot dl is equal to mu naught I enclosed. Since in each turn of the toroid loop, current coming out of the paper is cancelled by the current going into the paper, I enclosed in the loop. So இந்த லூப்ல ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் கரண்ட் வெளியில வருது. பட் அந்த வெளியில வர கரண்ட் என்ன ஆகும்? உள்ள போற கரண்டால கேன்சல் ஆகுது. அவுட் சைட் த லூப் த கரண்ட் கமிங் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்ங்கிறது இல்ல. வாட் எவர் கரண்ட் இஸ் கமிங் இன் டு த பேப்பர் இஸ் ஃப்ளோயிங் அவுட் ஆஃப் த பேப்பர் ஆல்சோ. Since in each turn the toroid loop, current coming out of the paper is cancelled by the current flowing into the paper, I enclosed is equal to 0. So closed integral loop 3 BQ dot dl is equal to 0. This is possible only if the magnetic field at Q vanishes. So current சுத்தமா 0 ஆனதுனால magnetic field இருந்திருக்கவே கூடாது. magnetic field இருந்திருந்தா கரண்டோட வேல்யூ 0 ஆயிருந்திருக்காது. So each turn the current coming out of the paper is cancelled by the current going into the paper. So the I enclosed for any loop outside the toroid exterior is also 0. அப்போ மீதி இருக்கிறது inside the toroid மட்டும்தான். So one is interior to the toroid, inside the toroid and exterior to the toroid. Interior to the toroid 0 ஆயிடுச்சு. There is no current flowing at all. அங்க வந்து exteriorல the current coming out of the paper is cancelled by the current going into the paper and hence the total current in the loop is 0. Now let us calculate the magnetic field BS at a point S by constructing an Amperian loop 2 having a radius R2. So inga L2 is equal to 2 pi R2 closed integral loop 2 BS dot dl is equal to mu naught I enclosed. Let I be the current passing through the toroid for a single turn. I is the current through a single turn. அந்த மாதிரி எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கு? கேபிட்டல் N. So total current is equal to NI. So the total current is equal to NI. So I enclosed is the total current. I enclosed is equal to NI where I is the current through a single loop. Therefore, closed integral BS dot dl is equal to BS dl cos theta dot product. And what is cos theta? Cos theta, theta value என்னது? It is parallel to the current is flowing parallel to the length of the conductor. அந்த length வழியே தான் போகுது. So theta is taken as 0, cos 0 is 1. And what is integral dl? அந்த full length எடுத்தா என்ன வரும்? Suppose you integrate the full length, lengthங்கிறது circle ஓட circumference. So BS is
bs dl cos theta is equal to bs 2 pi r2 னு வரும். And so left hand side you will get bs 2 pi r2. Right hand side mu naught and I enclosed வர இடத்துல தான் capital N into I வருது. So bs is equal to mu naught ni by 2 pi r2. So you have magnetic field only inside the toroid, not in the interior as well as exterior. If the number of turns per unit length is taken as small n is equal to number of turns per unit length. Now total length of the circle is 2 pi r2. In the n by 2 pi r2 னு எழுதுற இடத்துல என்ன எழுதலாம்? small n னு எழுதலாம். bs is equal to mu naught n I. So this is the final answer. Once again, we have divided it into three regions. First toroid என்னதுன்னு define பண்றோம். A solenoid whose ends are connected to each other is called as a toroid. Such a shape. அதுக்கு three regions இருக்கு. One is interior of the toroid, one is inside the toroid, and the third one is exterior to the toroid. So you have taken 3 points: P in the interior, Q in the exterior, and S in the inside of the toroid. Now, open space interior to the toroid la, we take L1 is equal to 2 pi R1, closed integral BP dot DL. Left hand side la 2 pi RL varum, but right hand side la mu naught I enclosed is 0. அந்த region தான் current flow ஆகல. அதனால there is no current at all. So magnetic field vanishes. Next one, open space exterior to the toroid னு சொல்லும்போது closed integral B dot DL is equal to mu naught I enclosed. BQ dot DL is equal to 0. Right hand side la I enclosed is 0. Hence, magnetic field vanishes both in the interior as well as exterior to the toroid. இங்கேயும் L3 is equal to 2 pi R3, but இது யூஸ் ஆகிறது இல்லை. Although you write it on the LHS, right, RHS வந்து 0 ஆயிடுச்சு. So LHSல என்ன இருந்தாலும் it doesn't matter. Inside the toroidல first regionல LHSல 2 pi R1, second regionல 2 pi R2, third regionல 2 pi R3. But RHS வந்து 0 ஆச்சு case 1 and case 3ல. So we were not bothered about the LHS. But here LHSல closed integral DL ஓட ஆன்சர் வந்து 2 pi R2 அப்படின்னு வருது. So L2 வர இடத்துல 2 pi R2 போட்டுக்கணும். I enclosed வர இடத்துல NI and take theta ஓட வேல்யூ வந்து 0. You get BS into 2 pi R2 is equal to mu naught NI, which is, and substituting capital N by 2 pi R2 is small n, we get the number of turns per unit length is the total magnetic field as B at the point S. BS is equal to mu naught small n I, which is very much similar to the magnetic field due to a solenoid. Solenoidல கிடைச்ச ஆன்சரும் இந்த ஆன்சரும் சேம் தான். Solenoidோட சேம் ஃபைனல் ஆன்சர் தான் toroidலயும் நமக்கு கிடைக்குது. Okay, this is the answer that you are getting. So இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசன்ல மேக்னெட்டிசம் அப்படின்னு பார்த்தோம், மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம், மேக்னெட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, அண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம். பாராமேக்னெட்டிக், டயமேக்னெட்டிக், ஃபெரோமேக்னெட்டிக் கிளாசிஃபிகேஷன், ஹார்ட் மேக்னெட்டிக், சாஃப்ட் மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ், அதனோட அப்ளிகேஷன் எந்த இடத்துல யூஸ் ஆகுது, அது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்டர் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ், மூவிங் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் என்ன ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல நம்ம படித்தோம், ஸ்டாட்டிக் சார்ஜாக இருந்தால் அது மேலே இஃப் அ ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் அ பாயிண்ட் இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூலம்ஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு அனதர் சார்ஜ். இப்போ இங்கே வந்து the charge is moving. When an electric charge is kept at rest in a magnetic field, no force acts on it. So இங்க எடுத்திருக்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் you had placed a charge Q and the force, total force was Q into E. இப்போ நீ பார்க்கிறது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு B, and மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு Bல வந்து charge restல இருந்தா there is no force. But if the charge starts moving with a velocity V, then it experiences a force. அந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பேர் தான் magnetic force or magnetic Lorentz force. In general, if the charge is moving in both electric and magnetic field, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணாலே அதுக்கு என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது, ஒரு கூலும் ஃபோர்ஸ் இருக்குது, Q into E எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இதே மாதிரி ஸ்டேஷனரியாக இருந்தால் எந்த ஃபோர்ஸும் கிடையாது.
But if it starts moving, you get magnetic Lorentz force. So last classல வந்து நம்ம solenoid பார்த்தோம். solenoid என்ன ஷேப்ல இருந்தது? ஸ்ப்ரிங் ஷேப்ல இருக்கிற வயரை wound in the shape of a spring தான் solenoid இருந்தது. So this is what we saw in the last class. அதுல current flow ஆச்சுனா, suppose current is flowing through a solenoid, அப்போ what will be the magnetic field? அதனோட magnitude கண்டுபிடிச்சோம். அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆம்பீரியன் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம். என்ன ஷேப்ல இருக்கிற ஆம்பீரியன் லூப்? ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிறது. AB, BC, CD and DA. இந்த 4 பிரான்ச்சஸ் இருக்கிற ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆம்பீரியன் லூப்பை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஒன் மோர் திங் வி நோட்டட் வாஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ பார் மேக்னெட். அதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது யூ கெட் அ பேட்டர்ன் விச் இஸ் வெரி மச் சிமிலர் டு அ பார் மேக்னெட். இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். solenoid acts like a bar magnet. And today we are going to see toroid. சாலினாய்டுக்கும் டொராய்டுக்கும் நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கு. சாலினாய்டுங்கிறது ரெண்டு எண்ட்ஸை ஃப்ரீயா விட்டுருந்தோம்னா இட் பிகம்ஸ் அ சாலினாய்டு. பட் இஃப் த டூ எண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயின் டுகெதர் தென் சாலினாய்டு பிகம்ஸ் அ டொராய்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அ டொராய்டு லுக்ஸ் லைக். இஃப் யூ கட் ஓப்பன் அண்ட் பிரேக் இட் யூ வில் கெட் அ சாலினாய்டு. டூ எண்ட்ஸை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் அ டொராய்டு. திஸ் இஸ் த டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டொராய்டு. டொராய்டில் 3 ரீஜியன்ஸ் இருக்கு. ஒன் இஸ் interior of the toroid where there is no current. Exterior of the toroid. Exterior of the toroid, at least you have current, but the current which is entering into the region will be leaving also. Entering and leaving, rendu currentum cancel aidum. Okay. So you can divide the toroid into 3 regions. One is interior space which is in the interior of the toroid, space which is in the exterior of the toroid, and inside the toroid. Exactly toroid. Okay, va. So a solenoid is bent in such a way that its ends are joined together to form a closed ring shape called a toroid. The magnetic field has constant magnitude inside the toroid, whereas in the interior region, that is interior to the toroid, current கிடையாது. Here you are taking 3 points. One point is P, the other point is Q, and the other point is S. Pங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? இன்டீரியர் ஆஃப் த டொராய்ட்ல இருக்கு. Qங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டொராய்ட்ல இருக்கு. Sங்கிற பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? இன்சைட் த டொராய்டு you have. Now there are 3 radii. Interior of the toroidல radius is R1. Inside the toroid at a random point S, the radius is R2. Exterior to the toroid Qங்கிற பாயிண்ட்ல the radius is R3. So you have 3 radius, R1, R2 and R3. Now the total length of the loop inside the toroid, அதனோட லூப்போட லெங்த் வந்து L1, which is circumference 2 pi R1. Ampere's circular law for the loop is closed integral B dot dl is equal to mu naught I enclosed. Since the loop 1 encloses no current, இந்த லூப்ல எந்த கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகல. ஓகே, ஸோ திஸ் ரீஜன் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறது வந்து இந்த ரெட் லைன்ஸ்ல தான் ஃப்ளோவே ஆகுது. நீ எடுத்திருக்கிற இந்த Pங்கிற பாயிண்ட் which is inside the toroid, there is no current flowing at all. But at least Qங்கிற ரீஜன்லயாவது there are some currents flowing into and out of the loop toroid you have. Okay, so you have L1 is equal to 2 pi R1. Ampere's circular law for the loop L1 is closed integral B dot dl is equal to mu naught I enclosed. Since the loop 1 encloses no current, I enclosed is 0. So right hand side 0 ஆனதுனால left hand side also becomes 0. So last classல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Current flowing through a solenoid. ஒரு சாலினாய்டில் கரண்ட் போச்சுன்னா அந்த சாலினாய்டு என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும், அந்த கண்டக்டரை சுற்றி என்ன பேட்டர்னில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும், ஆல் தட் வி சா இன் த ப்ரீவியஸ் கிளாஸ். ஸோ சாலினாய்டோட ஷேப் எப்படி இருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ சாலினாய்டு வில் பி லைக் திஸ், வேர் கரண்ட் என்டர்ஸ் த்ரூ ஒன் ரீஜன். ஒரு இடத்துல என்டர் ஆகி என்ன ஆகும்? ஸ்பைரலாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் பர் யூனிட் லெங்த், ஆல் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட். திஸ் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் அ சாலினாய்டு. ஸோ சாலினாய்டில் கரண்ட் ஒரு வகையாக ஒரு பாயிண்ட்ல என்டர் ஆகும். என்டர் ஆகிற இடத்துல சப்போஸ் இட் இஸ் இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன், நம்ம பார்க்கும்போது அந்த எண்டை பார்க்கும்போது நமக்கு கரண்ட் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிறதா தெரிஞ்சதுன்னா அந்த எண்டை வந்து என்னவா பிஹேவ் பண்ணும்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் கேரியிங் சாலினாய்டு பிஹேவ்ஸ் லைக் அ பார் மேக்னெட். அப்போ பார் மேக்னெட்டானா அதுக்கு ஒரு நார்த் ஒரு சவுத் இருக்கணும். ஸோ எந்த எண்டில் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணுற மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ that will behave as the south pole of the bar magnet. And எந்த எண்டில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுதோ that will behave as the north pole. And let the total length of the solenoid be L, number of turns per unit length be small l, small n that we took. And இதில் என்ன அப்ளை பண்ணோம்? ஆம்பியரின் லூப் ஒன்று எடுத்தோம்.
லூப் யூ கேன் டேக் சர்க்குலர் லூப்பும் எடுக்கலாம் இல்லைனா ரெக்டாங்குலர் லூப்பும் எடுக்கலாம். நம்ம இந்த கேஸில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப் எடுத்திருந்தோம், ஏபிசிடின்னு எடுத்திருந்தோம். அண்ட் க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் பி டாட் டிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ அந்த ஆம்பியர் சர்க்யூட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டு வி கால்குலேட்டட் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்படி தான் நம்ம போன கேஸில் பண்ணினோம். நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது நெக்ஸ்ட் ஷேப். ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தாச்சு இது வரைக்கும்? ஸ்ட்ரெயிட் கண்டக்டர், ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வயர், இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரெயிட் வயரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அந்த வயரை சுற்றி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பேட்டர்னில் இருக்கும், என்ன ஷேப்பில் இருக்கும், கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் அதனோட வேல்யூ பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் சாலினாய்டு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஷேப் இஸ் கால்டு டொராய்டு. டொராய்டு ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஏற்கனவே சாலினாய்டு ஷேப்பில் இருக்கிற ரெண்டு எண்டை இஃப் யூ ஜாயின் லைக் திஸ், ஓகே, ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிற எண்டும் ஒன் சைட்லேருந்து இன்னொரு சைடுக்கு வருது இல்லையா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறது. திருப்பி யூ வில் ஹேவ் டூ எண்ட்ஸ், ஒன்று கரண்ட் என்டர் ஆகிறதுக்கும் ஒன்று கரண்ட் வெளியில் போகிறதுக்கும். இதுக்கும் சாலினாய்டு மாதிரி ஒரு எண்டை உள்ளுக்குள்ளே வர மாதிரி இன்னொரு எண்டை வெளியில் போகிற மாதிரி இருக்கும். பட் த டூ எண்ட்ஸ் ஆர் அகெயின் ஜாயின் டுகெதர். இந்த மாதிரி சாலினாய்டை எண்ட் டு எண்ட் ஜாயின் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற க்ளோஸ்டு ரிங் ஷேப்புக்கு பேர் தான் டொராய்டு. டொராய்டு பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும். ஸோ சில சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் நீ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருந்தேன்னா லைக் சின்ன சின்ன டிவி ரிமோட்டோ இல்லையோ அதெல்லாம் அந்த சாலினாய்டு வில் பி யூஸ்ட் ஆஸ் அ மேக்னெட், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அதில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது மேக்னெட்டாக ஒர்க் ஆகும் இல்லையா, அதுக்காக ஸ்ட்ராங் மேக்னெட்ஸ்க்காக டொராய்டு, சாலினாய்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சர்க்கியூட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் சச் பேட்டர்ன்ஸ் ஆர் சச் டிவைசஸ் இன்சைட் ஸ்மால் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ். A solenoid bend in such a way that the ends are joined together to form a closed ring shape is called a toroid. The magnetic field has constant magnitude inside the toroid. So, idhula vandu moonu region irukku. You have three regions in this. One is inside the toroid. Okay, inside the toroid na in the region, in the loop kulla irukra region. This region is called as a inside of the toroid. இனி interior of the toroid இருக்கு. Interior of the toroid is in the toroidக்குள்ள இருக்கிற region where there is no current. Okay, then another one is exterior to the toroid, just exterior to the toroid where the current is flowing into and out of the paper. So இந்த toroid நம்ம three regions பிரிச்சுக்க போறோம். The toroid that you get, okay, அந்த toroid three regions நம்ம வந்து பிரிச்சுக்க போறோம். One is interior to the toroid, not inside, interior to the toroid. Another one is exterior to the toroid. And the third region is inside the toroid. Okay. The magnetic field has a constant magnitude inside the toroid, whereas in the interior region at the point P and exterior region at a point Q, the magnetic field is 0. அது என்ன இப்ப பார்க்க போறோம். First நம்ம எடுக்கிறது Pங்கிற point. Pங்கிற point எங்க இருக்கு? It's in an open space interior to the toroid. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போகிற ரீஜன் வந்து ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இன்டீரியர் டு த டொராய்டு. அதில் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் P. அதனோட ரேடியஸ் என்னது? R1. ஸோ இங்கேயே ஒரு லூப் எடுத்துக்கணும். யூ கன்ஸ்ட்ரக்ட் அன் ஆம்பீரியன் லூப் 1 ஹேவிங் அ ரேடியஸ் R1 அரவுண்ட் த பாயிண்ட் P. Pயை சுற்றி, P ஒரு பாயிண்ட் இஸ் ஆன் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ங்கிற மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை கிரியேட் பண்ணுற, ஆம்பீரியன் லூப்பை கிரியேட் பண்ணுற. அதனோட ரேடியஸ் தான் R1. Now as shown in diagram, this one 3.43. So this is diagrammatic representation. இந்த காப்பர் கலர்ல இருக்கிறது தான் இந்த ரெண்டு ரெட் லைனுக்கு நடுவுல இருக்கு. ஓகே, அண்ட் இந்த டாட்டர் லைன் வந்து அதுக்கு எக்ஸ்டீரியர்ல இருக்கு. இந்த டாட்டர் லைன் இன்டீரியர்ல இருக்கு. This dotted line 2 is inside the toroid. For simplicity, we take circular loop so that the length of the loop is the circumference. So length of the loop, total length of the loop ங்கிறது அதனோட circumference 2 pi r1. So L1 is equal to 2 pi r1. Closed integral loop 1 d1 dot dl is equal to mu naught I enclosed. Since the loop 1 encloses no current, இங்க left hand sideல 2 pi r1 வர போறது closed integral dlங்கிறது. But right hand side, the current through the loop is 0. நீ எடுத்திருக்கிற லூப்ல கரண்டே இல்ல. current is flowing through these red lines. இந்த ரெண்டு ரெட் லைன் இருக்குல்லையே அதுல மட்டும்தான் கரண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்னுமே அந்த கரண்ட் வராத ரீஜியன்ல தான் இருக்கு Pங்கிற பாயிண்ட். ஸோ த டோட்டல் கரண்ட் என்க்ளோஸ்ட் இஸ் 0. க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் B டாட் DL இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ரைட் ஹேண்ட் சைட் 0 ஆனதுனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆல்சோ logically becomes 0. It has to become 0. Equationல left hand side is equal to right hand side. Right hand side 0 ஆனதுனால left hand sideல B dot DL is 0.
dl cannot be 0, so B becomes 0. This is possible only if the magnetic field at a point P vanishes. So interior toroid oda interior la magnetic field illa appdin paathutom. First toroid na shape ennadunu paathom, adula number of turns irukradha paathom, current flow agradhiyum நம்ம பார்த்துட்டோம். அதை 3 ரீஜனா பிரிச்சுக்கிறோம். R1ங்கிற ரேடியஸ் இருக்கிற இன்டீரியர் ஆஃப் த டொராய்டு, R2ங்கிற ரேடியஸ் இருக்கிற எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் த டொராய்டு, அண்ட் R3 இருக்கிற இன்சைட் த டொராய்டு. நான் எக்ஸ்டீரியர்லேயே வந்துடலாம், அதுவும் 0ன்னு let us prove. Let us calculate the magnetic field BQ at Q. We construct an Amperian loop 3 of radius R3 around the point Q as shown in the diagram. The length of the loop is L3 is equal to 2 pi R3. Closed integral loop 3 is equal to BQ dot dl, which is mu naught I enclosed. Since in each turn of the toroid loop, current coming out of the plane of the paper is cancelled by the current going into the paper, the total current enclosed in that exterior point is 0. அந்த Qங்கிற பாயிண்ட் ரேண்டமா நீ எங்க எடுத்திருந்தாலும் என்ன ஆகுது, அந்த Qங்கிற பாயிண்ட்ல ஒரு கரண்ட் உள்ள வந்து Qங்கிற பாயிண்ட்ல உள்ள கரண்ட் வந்துட்டு அதே வழியா வெளியில போகுது. So there is no current staying there. So this is possible only if the magnetic field at the point Q vanishes. இங்கேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் 0 ஆனதுனால ஆட்டோமேட்டிக்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிற magnetic field has to become 0. ஸோ 2 ரீஜன்ல 0ன்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இனி மூணாவதா எந்த ரீஜன் இருக்கு, இன்சைட் த டொராய்டு இருக்கு. Let us calculate the magnetic field BS at a point S by constructing an Amperian loop 2 of radius R2 around the point S as shown in the diagram. The length of the loop is taken as அங்க L1 எடுத்தோம், L3 எடுத்தோம், இப்போ என்ன எடுக்க போறோம், L2. L2 is equal to 2 pi R2. Ampere's circular law for the loop 2 is closed integral loop 2 BS dot dl is equal to mu naught I enclosed. Let I be the current passing through the toroid and N be the number of turns of the toroid. Then ஒரு டர்ன்ல இருக்கிற கரண்ட் தான் I. அப்படி எத்தனை டர்ன்ஸ் இருக்கு, கேபிட்டல் N டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் கரண்ட் I enclosedனா it is the total current which is flowing through the toroid, that is equal to N into I. Therefore closed integral B dot dl is equal to B dl cos theta. Now current வந்து எப்படி flow ஆகுது, அந்த கரண்ட்டுக்கு வயருக்கு parallel. Theta between the current element is current elementக்கும் அந்த lengthக்கும் theta is equal to 0. So cos 0 is 1. You get B dl. Closed integral dl என்னது 2 pi R2. Cos theta, cos 0 is 1. BS into 2 pi R2 னு வருது. So BS into 2 pi R2 is equal to right hand side la mu naught capital N capital I. Therefore BS is equal to mu naught capital N I divided by 2 pi R2. This is what you are getting as a final answer. இனி என்ன பண்ண போறோம், you know that solenoidல என்ன எடுத்தோம், N divided by L is equal to small n அப்படின்னு எடுத்தோம். இங்க L அதுவும் டிஃபரெண்ட் கிடையாது. What is L? L is equal to 2 pi R2. 2 pi R2 can be considered as L, the total length of the Amperian loop. Circumference இருந்தா length இருந்தா, stretch பண்ணியிருந்தா length, round இருந்தா circumference. So N by L is equal to small n. N by 2 pi R2 வர இடத்துல you can substitute small n. So it is very much similar to your solenoid. Solenoidல கிடைச்ச லாஸ்ட் ஆன்சரே தான் இங்கேயும் கிடைக்குது. அங்க it was N by L. Here it is N by 2 pi R2. That's all. So இதுவும் நம்ம derive பண்ணியாச்சு. Current passing through a straight wire, அதுல இருக்கிற magnetic field at a distance A or R. Then you had solenoid. Solenoidல current flow ஆச்சுன்னா magnetic field ஓட பார்த்துட்டோம். And it is very much similar to the magnetic field that you get in the case of a solenoid. It's very much similar to the magnetic field that you get in the case of a toroid. And you find that the magnetic field exists in a toroid only in the inside of the toroid, not either in the interior nor the exterior. If you divide the toroid into 3 regions, interior of the toroid, inside the toroid, and exterior to the toroid, you find that the magnetic field exists only in region inside the toroid. That is the conclusion. And finally, you get the value as BS is equal to mu naught N I. Next, Lorentz force. When an electric charge Q is kept at rest in a magnetic field, no force acts on it because
current இருந்தாதான், flow of charges இருந்தாதான் it constitutes a current. And currentக்கும் magnetic fieldக்கும் தான் interaction நடக்குமே தவிர சார்ஜுக்கும் magnetic fieldக்கும் interaction நடக்காது. அந்த சார்ஜுக்கு interaction நடக்கணும்னா the charge should be in motion. It should be moving. Only when the charge is moving, a current is constituted. The current generates a magnetic field. There is an interaction between the two magnetic fields. But if the charge is kept at rest in the magnetic field, it does not experience any force. So second case பார்க்கலாம். At the same time, if the charge moves in a magnetic field, it experiences a force. In a force, magnetic force. So flowing charge is equivalent to a current. It generates a magnetic field and it is already kept in a magnetic field. So there is interaction between the two. There is a magnetic force experienced by the charge which is in motion, and that force is called as magnetic force. And the magnetic force or formula in F is equal to Q into V vector cross B vector. So in general, if a charge is moving in both electric and magnetic field, அந்த கேஸ்ல the total force experienced will be given by, இப்போ charge whether it is at rest or in motion, electric field chargeங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்டுக்காகவே electric field வந்து charge கண்டிப்பா பாதிக்கும். Electric field will interact with the charge for sure, whether it is at rest or in motion. It doesn't matter. சார்ஜ்ங்கிற அதனாலேயே, because it is a charged particle, electric field அது மேல தன்னோட ஒரு இன்டராக்ஷனை ஒரு ஒரு எஃபெக்டை காட்ட தான் செய்யும். And what is the value of that force, electric force? That is equal to Q into electric field. ஸோ இது வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தாலும் சரி, மூமெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும். கேஸ் 2, சப்போஸ் இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக், QE மட்டும்தான் இருக்கும். Suppose it is moving, an additional force comes into play. Okay. So an additional force comes into play, and the additional force oda peru dhaan Lorentz force. Lorentz force la rendu component irukum. Oru component, because it is a charged particle and it is being interacted by an electric field, you will have QE. Now, case 2 la enna, இது வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு. Charge is at rest. Here it is in motion. Suppose the charge is in motion, கூலும் ஃபோர்ஸை தவிர ஒரு அடிஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம், மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். ரெண்டும் சேர்ந்து அது மேல ஒரு எஃபெக்டை கொடுக்கும், which is QVB sin theta. இது ரெண்டு பார்க்கும்போது என்ன புரியுது? இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, மூவ்மெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலா இருந்தாலும் பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தாலும் இல்ல ரெஸ்ட்ல இருந்தா கூட எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஆனா QVB sin theta gives you a lot of information. Q into V cross V, அதை மேக்னிடியூட் ஃபார்ம்ல எழுதணும்னா Q into V into B into sin theta அப்படின்னு எழுதுறோம். இதுல இருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது இந்த டேர்ம்ல இருந்து. ஸோ இன்னொரு வாட்டி ஷார்ட்டா சொல்றேன். இந்த ஃபோர்ஸ்க்கு பேரு, இந்த தனியா இருக்கிற Q into V cross B, அதுக்கு தனியா பேரு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ். Q into E, அதனோட தனியான பேரு, that term alone is called as electrostatic force or Coulomb force. இந்த force வந்து magnetic force. ரெண்டும் சேர்ந்தா Lorentz force. Okay, Lorentz forceல you can have both, or sometimes electric field இல்லாம இருந்தா கூட we usually refer it as magnetic Lorentz force அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். So in general, if the charge is moving in both the electric and magnetic fields, the total force experienced by the charge is given by vector FE, FB, ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும். Okay, then such a force is called as Lorentz force. Force on a moving charge in a magnetic field. When an electric charge Q is moving with a velocity V vector in a magnetic field B vector, it experiences a force called as magnetic force, FM. After careful experiments, Lorentz deduced the force experienced by a moving charge in the magnetic field. Finally, he arrived at the equation F vector, magnetic force F vector is equal to Q into V vector cross B vector. அதனோட மேக்னிடியூட் ஃபார்ம்ல எழுதினா QVB sin theta. இந்த ரெண்டு equation நிறைய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லுது. QVB sin theta. You can infer a lot of information from this equation. First one, இது எப்பெல்லாம் 0 ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கெல்லாம் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல்? இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. அதிகமான ஸ்ட்ராங்கான மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் சார்ஜ் அதிகமான ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன்.
or first observation that you get from this equation. Second one, where adukala directly proportional? It is directly proportional to the velocity of the moving charge. Slow move aachuna slow or chinna force, fast move aachuna larger force. Okay, it is like இப்போ மழை பெய்யும் போது கூட நீங்க ஸ்லோவா நடந்து போனா கூட நம்ம மழையில நனைய கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம், வேகமா ஓடுவோம், பட் யூ வில் கெட் drenched ஆல் த மோர். இதுவே ஸ்லோவா நடந்து போனோம்னா யூ won't get ரொம்ப the area that you cover similar to that. Okay, velocity of the moving charge அப்படின்னு சொல்லும்போது ஈவன் வேற கேஸ் கூட நான் சில நேரம் என்ன சொல்லுவேன்னா, சப்போஸ் யூ ஆர் ஜஸ்ட் வாக்கிங் த டாக்ஸ், நோ டாக்ஸ் விச் ஆர் பிஹைண்ட் அஸ், அது வந்து என்ன பண்ணும், நம்மளை கண்டுக்காது, பட் த ஃபாஸ்டர் யூ ரன் இட் வில் சேஸ் யூ ஃபாஸ்டர். ஏன்னா ஓ ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு ஓடுறாங்க அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இட் வில் தட் யூ ஆர் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் த டாக், ஜஸ்ட் யூ ஸ்டாப், இட் ஆல்சோ ஸ்டாப்ஸ். சம்திங் சிமிலர் டு தட். இட் ஹஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் திஸ், பட் கோரிலேட் பண்ணி சொல்றதுன்னா அப்படி சொல்லலாம். when you're at rest it never chases you, it doesn't do சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் பார்த்தா கூட பயப்படாம நீ அப்படியே நின்னுட்டா போதும், திரும்பி just face it, it will not do anything. அதே மாதிரி தான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும். சார்ஜ் சும்மா நின்றுட்டு இருந்தா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எதுவுமே பண்ணாது, எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்காது. ஆனா சார்ஜ் நகர ஆரம்பிச்சா மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் தன்னோட எஃபெக்ட், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து தன்னோட ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த சார்ஜ் வந்து வேகமா மூவ் பண்ண அந்த ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூடும் படிப்படியா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் த மூவிங் சார்ஜ். ஸோ கேஸ் 1 வாட் வாஸ் இட்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ, எவ்வளோ ஹையாக இருக்கோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபோர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி ஹை. செகண்ட் கேஸில் மூவிங் சார்ஜோட வெலாசிட்டி ஹையர், த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் வில் ஆல்சோ பி ஹையர். தேர்ட் ஒன், இட் இஸ் அப்போ வியோட சொல்லியாச்சு, மேக்னிடியூட் ஆஃப் கியூ ஆல்சோ, கியூவோட மேக்னிடியூடுக்கும் ப்ரொபோஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். 4 விஷயத்துக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கியூ, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வி, directly proportional to B, and directly proportional to sine theta. So Fm is directly proportional to the sine of the angle between the velocity and magnitude, magnetic field. Velocity magnetic field parallel irundhuduna theta is 0. For a 10 degree, 20 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree vanduchuna, if the magnetic field is in this direction and velocity is in this direction, then theta is equal to 90 degree. It will experience maximum magnetic Lorentz force. So Fm is directly proportional to the sine of the angle between the velocity and magnetic field. Fm is directly proportional to the magnitude of the charge, and the direction of Fm is always perpendicular to V and B. Fm is the cross product of V and B. Adanala force when suppose the charge is moving in the x direction, magnetic field B is in the y direction, then the force will push the particular charge, and the charge மேல இருக்கிற force என்ன directionல இருக்கும், y directionல இருக்கும், sorry z directionல இருக்கும். xy எடுத்தாச்சு, so this is z direction. Okay, so velocity magnetic fieldum எந்த ரெண்டு டைரக்ஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு மூணாவது டைரக்ஷன்ல மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டு போத் த வெக்டார்ஸா இருக்கும் force exert பண்ற direction. The direction of force will be in a direction perpendicular to both velocity vector and magnetic field vector. So these are the important points. What is magnetic Lorentz force? What are its features? அப்படினு கேட்டாங்கன்னா this you can write. It can be asked as a 3-mark question. Answer briefly ல கேட்கறதுக்கு நல்லாவே சான்ஸ் இருக்கிற ஒரு question. So see here, the force exerted on a positive charge will be opposite to the force exerted on a negative charge. Because negative charge னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோவை கரண்டோட டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம கன்சிடர் பண்றோம். இஃப் இட் இஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் அதுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷனும் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கிற போது இருக்கிற இன்ட்ராக்ஷனும் ஆப்போசிட் ஈச் அதரா இருக்கும். தட் இஸ் another inference that you're going to find here. The direction Fm on negative charge is opposite to the direction of Fm on positive charge. ஏன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா நீ அந்த மைனஸும் சேர்த்து போடணும். மைனஸ்னு போடும்போது சப்போஸ் ஹியர் யூ ஆர் கெட்டிங் ஜே, தி ஆப்போசிட் மைனஸ் போடும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் மைனஸ் ஜே வெக்டார், அண்ட் எஃப் இஸ் அ வெக்டார். ஆன்சர், யோர் ஆன்சர் இஸ் அ வெக்டார் அலாங் வித் அ சைன். உன்னோட ஆன்சர் வந்து ஜே வெக்டாரா இருக்கலாம், இல்லை மைனஸ் ஜே வெக்டாரா இருக்கலாம், இல்லை கே வெக்டாரா இருக்கலாம், யூனிட் வெக்டார் கேயா இருக்கலாம், இல்லைன்னா மைனஸ் கேயா கூட இருக்கலாம். That depends on the magnitude or sign of the charge. So when you change the charge ஓட sign, that is பாசிட்டிவா நெகட்டிவாங்கிறத மாற்றும் போது ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி 180 டிகிரியில் மாறும். ஸோ த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பிளேஸ்ட் இன் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்
will be exactly opposite to the direction of force experienced by a negative charge placed in the same magnetic field for the same velocity at the same angle. If V is the velocity of the charge along the direction of magnetic field, then Fm is 0. அதாவது சார்ஜ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட அதே டைரக்ஷன்ல தான் அதனோட வெலாசிட்டி இருக்கு. இல்ல ஆன்டி பேரலலா இருந்தா கூட the force will be 0. So if the charge is traveling in a direction parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field, then the force experienced by that particular charge will be 0. The strength of the magnetic field is 1 Tesla if a unit charge moving normal to the magnetic field with unit velocity experience unit force. Now, F is equal to QVB sin theta. என்னென்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க பாரு. The strength of the magnetic field. The strength of the magnetic field is 1 if நிறைய conditions. If a unit charge ஓட magnitude is 1 coulomb moving normal to the magnetic field theta 90 degree with unit velocity oda value is 1 meter per second experiences unit force, then the magnetic field is 1 Tesla. For magnetic field inga ezhudalama, rewrite this equation. F divided by QV sin theta. So magnetic field oda strength is 1 Tesla if correcta 1 coulomb charge எடுத்திருக்க, அதனோட velocity 1 meter per second இருக்கு. அந்த சார்ஜை எப்படி மூவ் பண்ண வைக்கிற நீ 90 டிகிரி நார்மல் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மூவ் பண்ணிட்டு வைக்கிற. அந்த சார்ஜ் மேல இருக்கிற டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் 1 நியூட்டன். இந்த ஸ்பெஷல் கேஸ்ல இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா the strength of the magnetic field will be 1 Tesla. So the strength of a magnetic field is 1 Tesla if a unit charge moving normal to the magnetic field with unit velocity experiences unit force. Now compute the work done and power delivered by the Lorentz force on the particle of charge Q moving with a velocity V. Also calculate the angle between Lorentz force and velocity of the charge particle and interpret the result. So for a charged particle, you know that force is equal to Q into V cross B. Work done is equal to integral F dot dr. Now dr can be written as V vector dot dt. So the total work done Q into integral V cross B dot V. What is I vector dot I vector? Dot product now, dot product will be 1 and cross product I cross I, what will be I cross I? I cross I is equal to I square sin 0. I and I are parallel to each other. இங்கே அதே மாதிரி என்ன வந்திருக்கு? V cross B, that is in a direction perpendicular to V and B. And that answer, V vector cross B vector dot V இங்க ஒன்று இருக்கு. So there is a cross product between V and V. V cross B is perpendicular to V, hence V cross B dot V பண்ணினேனா what will happen? Here you will get, see, suppose in the V cross B oda answer let it be P cap. And P cap oda direction, P cap ko I cap ko நடுவுல இருக்கிற direction or theta என்னது 90 degree. Now here it is Pi cos theta. If theta is 90 degree, this dot product vanishes. See, logically யோசிச்சு பாரு. V cross B, இதை நான் XYZ termsல சொல்றேன், அப்ப நல்லாவே புரியும். V vector cross B vector அப்படின்னு சொல்றாங்க. V vector suppose XYZ அதே வச்சுக்கலாம். V வந்து X directionல, B வந்து Y directionலனா I cross J ன்னு வருமா ஆன்சர்? I cross J என்னது? I cross J is K, cyclica. Remember in 11th standard vector properties of vector productல படிச்சிருக்கோம். I cross J is K, J cross K is I and K cross I is J, cyclica. So V cross B வந்து let it be I cross J. Then you will get an answer K. That K dot again I vector, V க்கு என்ன எடுத்திருந்த? I cap தானே எடுத்திருந்த. So again இங்க ஒரு V இருக்கு, அதுக்கும் I cap எடுக்கணும். Now K is in the Z direction, I is in the X direction. இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல என்ன angle? 90 degree. And this is dot product. Dot product ஓட ஆன்சர் என்ன?
dot product between ரெண்டு vectors and orthogonal எப்படி prove பண்ணுவோம்? If the dot product is 0, then they are orthogonal. Here I am telling you that it is orthogonal. So the answer should be 0. அதனால தான் B cross B ஓட ஆன்சரும் B ஓட dot productடும் சேர்ந்தா 0 வரும். Which means Lorentz force exert பண்ணினா கூட it is not doing any work on the particle. So work kinetic theorem la, if there is no work done, then the power of the system is 0. Work done divided by the rate of doing work is called as power. So there is no power at all. So other than first part is over. Compute the work done and power delivered by the Lorentz force. Lorentz force evlo power exert பண்ணதுனா 0 because it is not doing any work at all. Other than the particle oda, it is doing work, it is exerting a force on the particle, but it is not doing any work. Which means அதால என்ன பண்ண முடியும்? வெறும் மேக்னிடியூட மாற்ற முடியாது, டைரக்ஷனை மட்டும் தான் மாத்திட்டு இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன புரியுது? அதால ஒரு ஆக்சலரேஷன் கொடுக்கவும் வேணும், ஆனா அதனோட மேக்னிடியூட் மாற்றக்கூடாதுன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் அ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்ல அதுதான் ஒர்க் டன் இஸ் 0. அந்த ஒர்க் இஸ் பீங் எக்ஸர்டட், பட் இட் இஸ் யூஸ் டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் கண்டினியூஸ்லி, நாட் த மேக்னிடியூட். ஒரே ரேடியஸ்ல சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். Since f dot v is equal to 0, f and v are perpendicular to each other, the angle between Lorentz force and velocity vector is 90 degree. The Lorentz force changes the direction of the velocity but not the magnitude. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கன்க்ளூஷன். சம்மா கொடுத்துருக்கான் புக்ல, but it is not to be viewed as a numerical. There is a lot of proof inside this. Compute the work done and power delivered by Lorentz force னு கொடுத்துருக்கான். பட் ஒர்க் டன் வந்து இங்க உனக்கு 0 கிடைச்சது. ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும், இருந்தாலும் அதனோட மேக்னிடியூட் மாறக்கூடாது. வேற என்னதான் சேஞ்ச் பண்றது? வெலாசிட்டியை மாத்தி ஆகணும், மேக்னிடியூட் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் டைரக்ஷனை மாத்துறது தான். ஸோ சுத்திட்டே இருக்கும்போது திரும்ப திரும்ப என்னோட டைரக்ஷன் மாத்திட்டே இருந்தா யூ ஹேவ் டு அண்டர்கோ சர்க்குலர் மோஷன். பவர் வேற டெலிவர்டு 0. எஃப்க்கும் விக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் இஸ் 90 and it has to change the velocity, but it cannot change the magnitude because it is not delivering any power, it is not doing any amount of work. So the magnitude of the velocity cannot be changed, but it has to it cannot impart any kinetic energy also. It does not change the kinetic energy. என்ன kinetic energy ல அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் முதல்ல அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள வருதோ அதே kinetic energy வச்சு தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும். மேக்னிடியூட மாற்றக்கூடாது, ஆனா வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆன மாதிரி கணக்கும் காட்டணும். ஸோ கீப் ஆன் சேஞ்சிங் த டைரக்ஷன். ஆஸ் அ ரிசல்ட் 90 டிகிரியில ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல 90 டிகிரியில ஒரு சார்ஜ் என்டர் ஆச்சுன்னா அதே வெலாசிட்டியில திரும்ப திரும்ப யூனிஃபார்மா சர்க்குலர் மோஷன்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அதனோட ரிசல்ட்டாக தான் அடுத்த டாபிக் வருது. இந்த எக்ஸாம்பிள் 3.18 நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். There is no work done by the Lorentz force on a moving charged particle which is entering into magnetic field at 90 degree to the magnetic field. அதனோட கண்டினியூவேஷனா motion of a charged particle in a uniform magnetic field. Consider a charged particle Q having a mass m entering into a region of uniform magnetic field with a velocity vector v such that the velocity is perpendicular to the magnetic field. As soon as the particle enters, Lorentz force தன்னோட வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிடும். Acts on it in a direction perpendicular to both magnetic field and velocity. வெலாசிட்டிக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் மூணாவது டைரக்ஷன்ல மியூச்சுவலி பெர்பெண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல அந்த பார்ட்டிகிளை புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். As a result, the charged particle moves in a circular orbit. The magnetic Lorentz force on the charged particle is given by Q into V cross B. Since Lorentz force alone acts on the particle and the particle is performing a circular motion. Circular motion உடனே ஞாபகம் வர வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னது? Whenever somebody tells you circular motion, ரொம்ப எக்ஸாக்டா circular motion இல்லைனா கூட earth is moving around the sun. Who's providing the force required for the circular motion? Circular motion அப்படிங்கிற வேர்டு கேட்டாலே you should remember centripetal force. Remember centripetal force. Centripetal force ஓட ஃபார்முலா mv square by r. சர்க்குலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே டக்குன்னு முதல்ல ஞாபகம் வர வேண்டிய விஷயம் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இக்குவேஷன் mv square by r. இதை யாராவது கொடுக்காம அதால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. டெல் மீ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். கயத்துல கல்லை கட்டிட்டு கல்லை இப்படி சுத்துறோம். ஸோ நீ பிடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த டென்ஷன், the tension that you provide on the string is providing the necessary centripetal force for the stone to revolve along with that string. So it's performing a circular motion because you have providing tension to the string. The moment you release, the moment there is no tension, it flies off.
கார் சுத்துது, ஒரு ஷார்ப் டர்ன்ல சுத்துது, there is a centripetal force. Who provides the centripetal force? The friction between the tire and the road provides the centripetal force. அது இல்லைன்னு ஆனோன்னு it skids off. Just skidding நடக்கும். It will skid off the path of the road. Second case. Third one, இன்னைக்கு planets are revolving around the sun because of the gravitational force of attraction between the sun and the planet. The moment sun disappears, there is no centripetal force at the center. The planets will move wayward. Anything can happen. Either they can collapse to the center or they can move away tangentially. That is centripetal force. Electron revolving around the nucleus. Centripetal force is provided by somebody in the center, in the tension, illana sun, illana nucleus. Okay. ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்னாலே சென்டர்லேருந்து தான் இயங்குது. அந்த சென்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் அந்த பார்ட்டிகளை திரும்ப திரும்ப சென்டருக்கு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு. அதனால தான் அதால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் பண்ண முடியாமல் அது திரும்ப திரும்ப அந்த பாடியை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே யார் அதை சுத்த விடுறது? மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது வந்து மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸோட மேக்னிடியூட் இஸ் QVB sin theta. தீட்டா வந்து 90 டிகிரி சொல்லியாச்சு. So, இங்க QVB மட்டும் தான் இருக்கு. QVB is providing the necessary centripetal force. So, equate QVB is equal to mv square by r. 1v gets cancelled. Then, radius r is equal to r இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போயிடலாம். mv by qb. This is your equation. The radius of the circular path. And the circular path ஓட radius அப்படிங்கிறது r is equal to mv by qb, where p is mv, the momentum of the linear momentum of the particle. mv is the magnitude of the linear momentum. Let t be the time taken by the particle to finish one complete circular motion. Then time is equal to distance by velocity. Velocity is equal to distance by time. Velocity is equal to distance traveled, that is circumference divided by time. So time is equal to distance traveled divided by velocity, which is 2 pi r by v. Now substituting the value of 3.57. Radius இருக்கு இல்லையா? ரேடியஸ்ல என்ன வந்திருக்கு? mv by qb. அந்த mv by qb எங்க போடு? So r வர இடத்துல mv by qb. So vv gets cancelled. 2 pi m by qb. இதுல எல்லாமே கான்ஸ்டன்ஸா இருக்கு. See 3.59ல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரேடியஸ் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்க போகுது. இட் இஸ் கோயிங் டு டிராவல் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரேடியஸ். பட் ரேடியஸ் ஆல்சோ வேனிஷஸ். ரேடியஸோட வேல்யூ போட்டதுக்கு அப்புறம் ஆல் த பர்டிகுலர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதே யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஏன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மாறக்கூடாதான்னு கேட்பேன். கண்டிஷனே என்னது? யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட நான் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிறேன், யூனிஃபார்மா வச்சுக்கிறேன், அதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். மாஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். 2 pi being a constant, m being a constant. Once the charge has entered, திரும்ப திரும்ப நீ சார்ஜோட மேக்னிடியூட மாற்ற போறது இல்லை. என்டர் ஆகிற சார்ஜ் தான் கடைசி வரைக்கும் அதே சார்ஜ் இருக்க போறது. ஸோ 3.59ல RHSல எந்த வேல்யூமே வேரியபிள் கிடையாது. After all the substitution, you land up with an equation T is equal to 2 pi m by qb, where everything is a constant on the right hand side. அதனால T is equal to 2 pi r by v is a constant. And this constant time is called as a cyclotron period. அதாவது சின்ன ரேடியஸா இருந்தாலும் பெரிய ரேடியஸா இருந்தாலும் சைக்ளோட்ரான் இந்த சைக்ளிக் மூமெண்ட் அது சுத்துறதுக்கு எடுக்கிற டைம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். யோசிச்சு பாரு, சின்ன சர்க்கிளா இருந்தாலும் பெரிய சர்க்கிளா இருந்தாலும் உனக்கு கொடுத்துருக்கிற டைம் சேம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குது. இப்போ இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் ஓடும்போது என்ன ஆகுனா, ஒரு ட்ராக் லாங்காக இருக்கும், இன்னொரு ட்ராக் ஷார்ட்டாக இருக்கும். அந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த லேப் அப்படி வச்சிருப்பாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வில் பி அட் அ டிஃபரன்ஸ் லேப். அந்த ரன்னிங் ரேஸ் ஓடும்போது பார்த்துருப்பேன், 1 2 3 4 அதை வச்சிருப்பாங்க. பிகாஸ் தே நோ தட் இதுக்கு வந்து இவ்வளோ சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. லார்ஜர் த ரேடியஸ், அவங்க ஒருத்தர் கிளாஷ் ஆகிக்காமல் ஓடணும். அண்ட் ஒரு சர்க்குலர் ட்ராக்ல ஓடணும், ட்ராக்கை மாறியும் ஓடக்கூடாது. அவங்க ட்ராக்ல ஓடும்போது அவுட்டரில் இருக்கிறதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அதிகமாக தானே இருக்கும். ஸோ யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க யார் லாஸ்ட் வந்தாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு ஆல்ரெடி அந்த லேப் டிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ லார்ஜர் த ரேடியஸ், லார்ஜர் வில் பி த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும், ஒரே டைம் கொடுத்தா யூ கேன் நாட் டூ ஜஸ்டிஸ் டு எவ்ரிபடி. ஒருத்தன் பெரிய சர்க்கம்ஃபரன்ஸ்ல ஓடுறான், அவனுக்கும் 5 செகண்ட். ஒருத்தன் சின்ன சர்க்கிள் ஓடுறான், அவனுக்கும் 5 செகண்ட் தான். தட் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஸ். பட் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர் இன் த கேஸ் ஆஃப் அ சைக்ளோட்ரான். நீ எந்த ரேடியஸ் வேணா போய்க்கோ, ஐ எம் நாட் வரிட். நீ சின்ன ரேடியஸ்ல வேணா சின்ன ரேடியஸ்லோடு, பெரிய ரேடியஸ்ல வேணா பெரிய ரேடியஸ்லோடு. பட் த டைம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்ற அந்த கான்செப்டுக்கு பேரு தான் சைக்ளோட்ரான் பீரியட். ஸோ என்ன ஆகும், சின்ன ரேடியஸ்ல ஓடுறது மெதுவாக நடந்தா கூட போகும்.
because he has got 5 minutes. 5 நிமிஷத்துல அதை complete பண்ணா போறோம். But the person who's taking the outermost circumference, he has to run faster, very, very fast. In a larger radius, larger circumference, he has to compensate within that, and the 5 minutes he has to complete the full circumference. So he will run very fast. அதுதான் இதுல புரியுது. ஸோ எந்த பார்ட்டிகல் சின்ன ரேடியஸ்ல சுத்துதோ அது ஸ்லோவாகும், பெரிய ரேடியஸ்ல சுத்த சுத்த அதனோட வெலாசிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இது ஒரு டிவைஸ்ல நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கான்செப்டை. நம்ம ஆக்சுவலி ஆரம்பிச்சது ஜஸ்ட் மோஷன் ஆஃப் அ சார்ஜ் பார்ட்டிகுலர் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, என்ன ஷேப்ல மூவ் ஆகுது, எப்படி மூவ் ஆகுது, என்ன டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது, அதனோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கும், டைம் எவ்வளோ எடுக்கும், இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்குறோம். பட் திஸ் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கன்க்ளூஷன். நீ எந்த ரேடியஸ்ல எந்த வெலாசிட்டியில வேணா ஓடிக்கோ, எனக்கு கவலை கிடையாது. I will give you only exactly even time for everybody. இதுதான் cyclotron period ஓட concept. You know that the reciprocal of time period is called as frequency. In the cyclotron period ஓட reciprocal is called as cyclotron frequency. And cyclotron frequency is written as F is equal to 1 by T, which is QB by 2 pi m. That is also constant. And that is written as omega. Angular frequency, no, omega angular frequency is 2 pi into F. F வந்து natural frequency 1 by T, omega is equal to 2 pi F. So 2 pi gets cancelled, QB by M. That is also constant. So equations are called as cyclotron frequency or gyro frequency. From equation 3.59, 3.60 and 3.61, we infer that the time period and frequency depends only on charge to mass ratio, specific charge, but not on the velocity and radius of the circular path. You can take any radius, any velocity, provided Q by M is a constant. So, any conclusions? If a charged particle is moving in a region of uniform magnetic field such that its velocity is not perpendicular, start பண்ணும்போது perpendicular இருக்கு, நார்மலா இருக்குன்னு நினைச்சுதான் we started. But அடுத்த கேசஸையும் பார்க்கணும் இல்லையா? Suppose it is not perpendicular, parallel இருந்தா 0, வேலையே கிடையாது. இனி 0வும் கிடையாது, 90யும் கிடையாது, நடுவில் ஏதோ acute angle தான். அப்ப என்ன ஆகும்? To the magnetic field, then the velocity is split up into two components. One is parallel, the other one is perpendicular. The component of parallel remains unchanged. Parallel are the no force. அது shape, sorry, direction மாறாது, magnitude மாறாது. So parallel போச்சுன்னா அப்படியே straight lineல continue பண்ணிட்டு இருக்கும். இனி perpendicular component என்ன பண்ணும்? அதை circular move பண்ண force பண்ணும். Suppose it is acute and it has got two components. One is a parallel, the other one is a perpendicular. Perpendicular will try to move it in a circular manner, but the parallel component will try to move it in a straight line. ரெண்டோட காம்பினேஷன்ல it will undergo a helical path. சர்க்குலரா போக ட்ரை பண்ணும், ஆனா ஒரு புஷ் இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போக ட்ரை பண்ணும். It will be pushed to move in a straight line. So circular, straight line, circular, straight line, circular, straight line, it will move in a helical path. அதாவது நின்ன இடத்துலயே சுத்துறதுனா சர்க்குலர், நின்ன இடத்துலயே சுத்திக்கிட்டு கொஞ்சம் கூட முன்னாடி போறதுனா ஹெலிக்கல். நின்ன இடத்துலயே if you are rotating, ஒரே இடத்துல தான் சுத்திட்டு இருப்பேன். பட் ரோட் ரோலர் பார்த்திருக்கியா? ரோட் ரோலர் இட் வில் பி ரொட்டேட்டிங் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் அ டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன். சுத்திக்கிட்டே சைக்ளாய்டு மாதிரி சுத்திக்கிட்டே முன்னாடியும் போகணும். Then such a motion, if you view from here, it is called a helical path. Okay, helical path. So அந்த parallel component அதை straight line மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது perpendicular component வந்து ரவுண்ட்ல மூவ் பண்ண, சர்க்கிள் பாத்ல மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். The combination of the two will give a helical path to the particle if it is at an angle between 0 and 90 degree. Purely 0, no issues, straight line போகும். Directly 90 degree நின்ன இடத்துலயே சர்க்குலரா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், தன்னோட இடத்தை விடாம அதே இடத்துல நின்ன இடத்துலயே சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். But if it is between 0 and 90, சுத்திக்கிட்டே முன்னாடி போகும். So the final answer is helical. Hope it is clear. So actually we started with this example that no work is done, no power is delivered. அதால direction மட்டும்தான் மாற்ற முடியுமே தவிர magnitude மாற்ற முடியாது. So it performs a circular motion. Circular motion சொன்னாலே centripetal force. Centripetal force சொன்னாலே equation is mv square by r. mv square by r is equal to qvb. From that equation we calculated the time period of rotation, and that is called a cyclotron period. From that we found that it is a constant. Then with the help of that we calculate a cyclotron frequency or gyro frequency. We found that time period, frequency, angular frequency, all these are constants.
Hence, it depends only on charge to mass ratio, not on the radius, not on the velocity. If a charged particle moves in a region of uniform magnetic field such that its velocity is not perpendicular to the magnetic field, then it has two components, parallel as well as perpendicular components, which makes it move in a straight line as well as in a circular path. The combined effect of both is giving a helical path to the charged particle, which is entering the magnetic field at an angle other than 0 or 90, that is at an acute angle. Then what about 180 degree? 180 degree nalum no force. 0 nalum 180 nalum not no force. Helical, forward helical, backward helical can happen if it is between 0 to 90 in a forward helical, 90 to 180 in a backward helical, opposite direction. Motion of a charged particle under crossed electric and magnetic field. இப்பதான் ரெண்டும் சேர்ந்து வருது. So charge restல இருந்தா QE மட்டும். Charge motionல இருக்கு, electric field இருக்கு, magnetic field இருக்குன்னா magnetic Lorentz force, which has two sum. It has two components. One is electrostatic force QE, second one is QVB. So, and இதுல இன்னொரு அழகு என்னன்னா, electric field, magnetic field ரெண்டும் என்ன பண்ணிருக்கோம், perpendicular-ஆ வச்சிருக்கோம். You have crossed electric and magnetic field. See, electric field is in the negative y direction. Magnetic field, the cross இருக்கு இல்லையா, blue colorல cross, அதெல்லாம் going into the field. So, that is in the minus z direction. Minus y, minus z. B is into the page. Let us consider an experimental arrangement to illustrate velocity selector as shown in the diagram. In the region of space between the parallel plates of a capacitor, which produces a uniform electric field E, a uniform magnetic field is maintained perpendicular to the direction of electric field. ஏற்கனவே electric field exist ஆகிற இந்த இடத்துல நீயா ஒரு magnetic field create பண்ற. அதாவது இந்த பேஜுக்கு, இந்த போர்டுக்கு ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் என்ன வச்சிருக்க, north and south poles வச்சிருக்க. நார்த்ல இருந்து சவுத் போலுக்கு lines are moving into the paper. You have a suppose this is your electric field which is in the negative y direction. You have two magnets, strong magnetic poles, north and south, placed in front and back of the paper. Suppose a charged particle enters in the space from the left hand side. Okay, இது ரெண்டும் into and out of the paper. This is up and down. Left and right ல இருந்து ஒரு particle வருது. You understood what are the three directions? Up and down, into and out of the paper, left and right. So charged particle மூணாவது direction, that is it is coming from the left hand side with a velocity v, and the net force will be equal to QE plus Q into V cross B. Q காமனா வெளியில எடுத்துட்டா, E plus V cross B. For a positive charge, the electric force on the charge acts in a downward direction, whereas the Lorentz force acts in a upward direction. When these two forces balance each other, then the speed is independent of the mass and charge. இனி ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பேலன்ஸ் பண்ணுதுன்னா QQ gets cancelled. QE is balanced by QVB such that there is no net force on the particle. அந்த கேஸ்ல V is equal to E by B. அதோட வெலாசிட்டியை நீ டிட்டர்மின் பண்ணலாம். ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த பார்ட்டிகல் இந்த ஸ்பீட்ல தான் போகணும் அப்படின்னு நீ டிசைட் பண்ணலாம். யூ கேன் செலக்ட் அ பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி. இல்லைனா இப்போ நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்குள்ள வருதுன்னு வச்சுக்கோ, நீ எடுத்திருக்கிற ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ இ பை பியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய வெலாசிட்டி இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த அந்த ஸ்பேஸை தாண்டி வெளியில வரும். சி, ஒன் இஸ் யூ கேன் சேஞ்ச் த வெலாசிட்டி பை சேஞ்சிங் இ பை பி. உள்ள வரக்கூடிய பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டியை, இல்லைன்னா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில வருதுன்னா அந்த வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு இ பை பி. அதுக்கப்புறம் நீ கொடுக்குற ஆக்சலரேஷனோ டிசலரேஷனோ நெட் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ அதுக்கப்புறம் கடைசியில் அந்த சார்ஜ் ஒரு பர்டிகுலர் வெலாசிட்டியில மூவ் ஆகும் இல்லையா, தட் வில் பி ஈக்குவல் டு ரேஷியோ ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிவைடட் பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. கிளியர்? ஸோ வி வில் பி ஈக்குவல் டு இ பை பி. இல்லைன்னா நிறைய ஒரு 1000 பார்ட்டிகல்ஸ் இதுக்குள்ள வருது, நான் நீ விருப்பப்படுற இந்த இ பை பியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் தான் பிளேட்ல இருந்து வெளியில ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வரும், ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு. By proper choice of the electric and magnetic field, the particles with a particular speed can be selected. Such an arrangement is called velocity selector. இது ஃபில்டர் மாதிரி. இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் தான் velocity selector. எக்கச்சக்கமா பார்ட்டிகல்ஸ் வருது, ஒன்னொன்னுக்கு V1, V2, V3, V4 இருக்கு. சில பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைங் திஸ் பர்டிகுலர் கண்டிஷன் V is equal to E by B. அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் தான் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் சைடுக்கு வரும். The other particles will get stuck there. It will be rotating, performing a circular motion. அதில் மாட்டிக்கிட்டே இல்லை helical path. It will be moving front and back. Anything can happen. But these particles for which
electrostatic force is balanced by magnetic Lorentz force, those particles will be leaving the arrangement and coming out, and hence this arrangement is called as velocity selector. Clear? This is a 3-mark question. அவ்வளவுதான் இதுல பாயிண்ட்ஸும் இருக்கு. டயக்ராம் டிரா பண்ற, 2 equations எழுதுற, ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். 3-mark question. ஸோ ஸ்பீடு வந்து மாஸ்லியோ சார்ஜ் டிபெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் whenever it is entering a uniform magnetic field, it starts and it is moving in a direction not parallel or anti-parallel to the magnetic field. அப்படி இருக்கும்போது மட்டும் அதில் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸோட அப்ளிகேஷன் தான். அந்த மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் பார்க்கும்போது சில கண்டிஷன்ஸ் பார்த்தோம். அன்லெஸ் அண்ட் அன்டில் த சார்ஜ்ட் பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங், அதில் வந்து ஃபோர்ஸ் இருக்காது. அண்ட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த வெலாசிட்டி, சார்ஜ், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் ஆல்சோ த டைரக்ஷன். That is why F is equal to QVB sin theta அப்படின்னு கிடைச்சது. அதை பார்த்தோம். Then we also saw what is cyclotron frequency and cyclotron period. This also we saw. அதனோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் அதை அப்ளை பண்ணி, தட் இஸ் when a charge particle is moving in a magnetic field, it experiences a force. So ஃபோர்ஸால என்ன பண்ண முடியும்? அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகளை ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும். Accelerate means what? You can increase the velocity and finally you can make the particle reach a tremendous kinetic energy. ஒரு large velocity create பண்ண முடியும் அந்த charged particle. இந்த பிரின்சிபலை தான் யூஸ் பண்ணி there are 2 scientists who developed this, Lorentz and Livingston. லாரன்ஸ் அண்ட் லிவிங்ஸ்டன் சேர்ந்து டிசைன் பண்ண ஒரு டிவைஸ், ஒரு மெஷின் தான் சைக்ளோட்ரான். ஸோ இந்த சைக்ளோட்ரான் இஸ் அ டிவைஸ் யூஸ் டு ஆக்சிலரேட் த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் டு கெயின் லார்ஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஏன் நம்மளால ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியுது? பிகாஸ் there is also this particular force, magnetic Lorentz force, acting on the charge particle, and force produces a acceleration in any object. So to gain large kinetic energy, it is also called as high energy accelerator. It was invented by 2 scientists together, Lorentz and Livingston, in the year 1934. So அது பார்க்கறதுக்கு அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் இப்படி இருக்கும். லேபுக்குள்ள சைக்ளோட்ரான்ங்கிறது ரியல் லைஃப்ல நம்ம பார்க்கறது வந்து எப்போதுமே a huge device. And these are the 2 D's, DEES, D's. இந்த 2 Dஸ்க்கு நடுவுல தான் நீ எதை ஆக்சிலரேட் பண்ணமோ அந்த ions are going to move. ஓகே, 2 Dஸ்க்கு நடுவில். த D's ஆர் ஆல்சோ அ 3-dimensional ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பியர். அந்த ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பியருக்கு நடுவில், ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து என்ன ஆகும்? இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் கேன் ரொட்டேட். வி ஹவ் சீன் தட் வென் அ சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் அட் 90 degree to the magnetic field, it experiences maximum force and it takes a circular path. And when it is 0 or 180, it does not change. It travels or continues in a straight line. And finally, if it is an angle between 0 and 90, that is, if it is an acute angle, it will take a helical path. இதெல்லாம் previous portionல நம்ம பார்த்தோம். So cyclotron, this is an important 5-mark question. Board examக்கு 5 marksக்கு கேட்குற one of the repeated questions. ஸோ வாட் இஸ் அ சைக்ளோட்ரான்? எந்த டிவைஸை பற்றி கேட்டாலும் முதல்ல அதனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதணும். ரெண்டாவது அதனோட பிரின்சிபிள், இந்த டிவைஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், இது என்ன பிரின்சிபிளில் ஒர்க் ஆகுது, இதனோட யூசஸ், இதனோட லிமிடேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் லிமிடேஷன்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒர்க்கிங் அலாங் வித் டயக்ராம். திஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் தட் தே எக்ஸ்பெக்ட் யூ ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். So cyclotron is a device. அதனோட purpose பார்த்தாச்சு. It is used to accelerate என்ன மாதிரி particles? Not neutral particles, only charged particles. So cyclotron is a device used to accelerate the charged particles. Charged particles என்ன gain பண்ணும்? It will gain high kinetic energy. It is also called as high energy accelerator. It was invented by Lorentz and Livingston in the year 1934. It works on the principle that when a charged particle moves perpendicular to the magnetic field, it experiences magnetic Lorentz force. This is the real photograph of a device, cyclotron, and this is the diagrammatic representation. இங்க தெரிகிற இந்த மெட்டாலிக் D's தான் இந்த green colorல இருக்கிற D's. So it is a 3-dimensional structure. அதுக்குள்ள வந்து ionsால மூவ் பண்ண முடியும். Now there are 2 D's here, D1 and D2. And there is a small source at the center. இந்த சோர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மளோட சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இஸ் கோயிங் டு கம் அவுட். ஸோ இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வெளியில வந்த உடனே it will move into, depending on the charge of the 2 D's. The 2 D's are connected to a high frequency accelerating voltage.
voltage has got a positive and negative charge. So இந்த ரெண்டு டிசியும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜ்க்கு ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ்க்கு கொடுத்துடுறோம். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் டிசி வோல்டேஜ்? டிசி வோல்டேஜ்னா நம்மளோட செல் மாதிரி, பேட்டரி மாதிரி, இட் ஹாஸ் காட் அ பெர்மனன்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் அ பெர்மனன்ட் நெகட்டிவ். திஸ் இஸ் யோர் direct current ஓட source. You have another source which is called alternating voltage, alternating source of current or voltage அப்படின்னு சொல்லுவோம். In this what happens is the polarity is not the same. The polarity changes for at a constant time. ஒரு constant frequency வச்சு, suppose the frequency is 50 hertz. 50 hertz na 100 cycles per second. Okay, 50 hertz னு சொன்னாலே it is 100 cycles. 100 cycles complete பண்ணும். So 100 times there will be a shift. 50 cycles or 100 shift, positive to negative. ஒரு cycle ரெண்டு shift. One from positive to negative, another from negative to positive. So ரெண்டு shift இருக்கும். So 50 hertz னு சொன்னா 100 cycles per second you will have. And அந்த மாதிரி alternate ஆகும். Positive and negative will alternate each other for a fixed period of time. அந்த டைம்ல வந்து மாறிட்டே இருக்கும். அதை வச்சு ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம். ஹை ஃப்ரீக்வன்சினா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்டா அதிகமாக ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும். லோ ஃப்ரீக்வன்சியா மெதுவா, அந்த ஷிஃப்ட் வந்து மெதுவா நடந்தா we call it as low frequency. When it is high frequency, the shift happens very fast. ஒரு split of a secondல positive negative shift ஆயிட்டே இருக்கும். There will be a shift between the polarities. That is the meaning of high frequency accelerating voltage. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு நம்மளால கெஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எவ்ரி ஸ்பிளிட் ஆஃப் அ செகண்ட் இட் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் அண்ட் த பொலாரிட்டி சேஞ்சஸ். சச் அ சோர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சலரேட்டிங் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஸோ இதனால இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வருது. லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் சார்ஜஸையும் நம்மளால ஆக்சலரேட் பண்ண முடியும் தான். பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸஸ். சப்போஸ் த சோர்ஸ் இஸ் எஸ் and you have positive charges coming out of this source. And the positive charge வெளியில வர நேரத்துக்கு, suppose D1 or D2 anyone is negatively charged, the source release பண்ணக்கூடிய அந்த positive ions, it will be attracted towards which part? That particular D which has got negative potential at that time of the cycle. அந்த நேரத்துக்கு ரெண்டுல எது நெகட்டிவா இருக்கோ அந்த நெகட்டிவ் D நோக்கி அந்த positive ion will be attracted. So there is an attraction ஒரு ஃபோர்ஸ்ல புல் பண்றதுனால it will be accelerated into the D's. D's குள்ள போன உடனே what will happen? It will start experiencing, இந்த இடத்துல ஃபுல்லாவே என்ன இருக்கு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் will make it move in a circular path. எக்ஸாக்ட்லி என்ன நடக்கும்னா, செமி சர்க்கிள், ஹாஃப் த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குள்ள இதனோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்சிங் ஒன்று நடக்கும். இது ஹாஃப் த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ற அந்த டைம்ல கரெக்டா இதனோட பொலாரிட்டி வில் சேஞ்ச், இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிடும். இன்டர்சேஞ்ச் ஆனோம்னா எக்ஸாக்டா ஹாஃப் சர்க்கிள் முடிச்ச உடனே, சப்போஸ் D2 was negative initially and D1 was positive. Now by the time the positive charge completes semicircle inside D2, the polarity is reversed. Now D1 becomes negative and D2 becomes positive. So idu push பண்ணி விடும், repel பண்ணி விடும். This will attract. So the ion will enter into D1 with a larger force. So higher acceleration, larger velocity. இதுக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட் நம்ம படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம், சைக்ளோட்ரான் டைம் பீரியட்ல T was a constant. We saw that T is a constant and R by V was a constant. Radius, velocity both are directly proportional to each other. The time period is constant, which means you can take any radius, any velocity, but the time is always constant. அதனால larger velocity, it will move in a larger radius. So it takes a larger radius. By the time again it completes one semicircle, D2 again becomes negatively charged. So it enters into D2. By the time it completes another semicircle inside D2, again polarity is reversed. This keeps on repeating. This pattern keeps on repeating, and the charged particle takes a spiral path, increasing radius, increasing velocity. Finally, when it reaches the edge, it would have gathered a very large velocity, very large kinetic energy, and it is taken out through deflecting plates. Endல வரும்போது it cannot complete the semicircle. அதுக்குள்ள அங்க deflecting plate வச்சிருப்பாங்க. இதுக்கு ஏத்த மாதிரி, suppose the source is positive, the deflection plate will be negative, it will attract it. Tangentially, it will make it move
out of the cyclotron and எந்த டார்கெட்டை ஹிட் பண்ணணுமோ அந்த டார்கெட்ல எக்ஸாக்டா போய் விழற மாதிரி they will have set it. ஸோ இதுதான் ஒர்க்கிங் ஆஃப் cyclotron. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல you require two Ds, metallic disc. Okay, metallic disc, 3-dimensional disc, D1 D2. இந்த D1 D2 ஓட பிளேனுக்கு perpendicular-ஆன ஒரு பிளேன்ல suppose D1 D2 is kept on the table, on top and bottom you have strong electromagnets such that the magnetic field is perpendicular to the Ds. Okay, so source la irundhu varakoodiya and ion enna pannum, it will travel and it will have, what will it have? It will experience the magnetic field which is kept which is produced due to strong electromagnets kept above and below the two Ds. So இதனோட construction சொல்லும்போது D1 D2 high frequency accelerating voltage, a source of ion, a deflecting plate and target. This is the diagram. The schematic diagram of a cyclotron is as shown. The particles are allowed to move in between two semicircular metallic containers called Ds. Hollow shapeல இருக்கு, பார்க்கிறதுக்கு alphabet D அப்படிங்கிற லெட்டரோட ஷேப்ல இருக்கிறதுனால it is called as Ds. These are enclosed in an evacuated chamber and it is kept in a region with uniform magnetic field controlled by an electromagnet. So இது இந்த டேபிள் மேல வச்சிருக்குன்னா இந்த டேபிளுக்கு டாப் அண்ட் பாட்டத்துல you will have a very strong arrangement of electromagnet which will produce a very strong magnetic field perpendicular to the Ds. The direction of the magnetic field is perpendicular or normal to the plane of the Ds. The two Ds are kept separated with a small gap. And the source which ejects the particle to be accelerated is placed at the center in the gap between the Ds. The Ds are connected to a high frequency accelerating potential difference. Let us assume that the ion ejected from source S is positively charged. As soon as the ion is ejected, it is accelerated towards the D, say D1, which has negative potential at that time. இது eject ஆகிற நேரத்துக்கு எது நெகட்டிவா இருக்கோ, because this being a positive ion, it will be attracted towards negative. So அந்த டைம்ல என்ன பண்ணும், which has a negative potential at that time, அந்த D பக்கம் it will get attracted. Since the magnetic field is normal to the plane, the ion moves in a circular path, which we have already seen in magnetic Lorentz force oda cases. After one semicircular path inside, one semicircular path, not even one complete circle, semicircular path inside D1, the ion reaches the gap between the two Ds. At this time, the polarities of the Ds are reversed so that the ion now accelerates towards D2 with a greater velocity. முதல்ல D1 பக்கம் அட்ராக்ட் ஆன அந்த ion இப்போ D2 பக்கம் அட்ராக்ட் ஆகுது because the polarities are reversed. For this circular motion, the centripetal force on the charged particle Q is provided by Lorentz force. So எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் circular motion அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே என்ன இருக்கு, centripetal force தான் இருக்கு. So centripetal force is mv square by r, which is equal to qvb. R is equal to mv by qb. R is proportional to v. The schematic diagram is shown. So once again, I'll explain. What is cyclotron? Cyclotron is a device used to accelerate the charged particle to gain large kinetic energy. It is also called as high energy accelerator. It was invented by the scientists Lorentz and Livingston. When a charged particle moves perpendicular to the magnetic field, it experiences magnetic Lorentz force. This is the principle behind the working of cyclotron. Now for the construction, it has two semicircular metallic, hollow metallic sphere madri, hollow metallic shaped objects, D-shaped objects, and hence they are called as D. They are enclosed in an evacuated chamber so that there is no any other distraction due to air or friction. வேற எதுவுமே இல்லாத மாதிரி it is highly evacuated chamber and it is placed in a region between two uniform magnetic field controlled by electromagnets placed normal to the two Ds. The direction of the field is normal to the plane of the Ds. The two Ds are kept separated with a small gap and a source of ion S which ejects the particle to be accelerated is placed at the center. Now in the center lende release agakudi and the source of the ion, positive ion, it will start getting attracted towards the particular D which has a negative potential, the ion itself being positively charged. These are connected to a high frequency alternating potential difference. Let us assume that the ion is a positively charged ion. As soon as the ion is ejected, it is accelerated towards the D1 which has negative potential at that particular time. Since the magnetic field is normal to the plane, the direction of the motion is going to be circular motion, perfect circular motion, because magnetic field and the velocity are perpendicular to
each other. After one semicircular path, D1, the ion reaches the gap again. At this time, the polarities are reversed, so that the ion is now accelerated towards D2 with a greater velocity. For this circular motion, the centripetal force on the charged particle is provided by the Lorentz force. mv square by r is equal to qvb. The radius of the path that it is going to take will be equal to mv by qb. R is proportional to v. From the equation, the increase in velocity increases the radius of the circular path. This process continues and hence the particle moves in a spiral path of increasing radius. Once it reaches near the edge, it is taken out with the help of a deflector plate and allowed to hit the target. The important condition இங்க தான் வருது. அந்த synchronization எக்ஸாக்டா இருக்கணும். அது செமி சர்க்குலர் பாத் முடிக்கிற நேரத்துக்கு தான் polarity மாறணும். அது வந்து 1/4 of the circle பண்ணிட்டு இருக்கும் போதோ இல்ல என்டர் ஆகும் போதோ polarity சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இட் வில் அண்டர்கோ அ zigzag motion. ஒரு ஒரு பிளான்டு மோஷன், ஒரு நம்ம நினைக்கிற ஒரு ரெகுலர் பேட்டர்ன் ஆஃப் மோஷன் வராது. ஸோ ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, அந்த கேப்ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகி வரும்போது இட் வில் என்டர் இன்டு எனி ஒன் ஆஃப் த டி. எக்ஸாக்டா செமி சர்க்குலர் முடிக்கும் போது தான் பொலாரிட்டி மாறணும். செமி சர்க்குலர் பார்த்து முடிக்கவும் இங்க பொலாரிட்டி மாறவும் ஈக்குவலா சிங்க்ரனைஸ் ஆயிருக்கணும். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல தான் there will be a haphazard going on. So அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கண்டிஷன். The important condition in cyclotron operation is that when the frequency f at which the positive ion circulates in the magnetic field must be equal to the constant frequency of the electrical oscillator f oscillation that you have connected. This condition is called resonance condition. Resonance condition illama you cannot get a exact spiral path. So f oscillation, oscillator frequency must be equal to இதுக்கு முன்னாடி கிடைச்ச particle frequency. Particle frequency, cyclotron frequency, qv by 2 pi m, which was a constant because all the numbers are constant. Q is a constant, B is a constant. You have kept it as at a uniform magnetic field. So f oscillation is equal to qb by 2 pi m. The time period of oscillation is t is equal to 2 pi m by qb, which is a constant. Now kinetic energy is half m v square. Now, what is v? V is equal to qbr by m. V is equal to qbr by m. So m v square, v square na enna? Q square b square r square by m square into m. 1m gets cancelled and you have to put half on both sides. This is how you get half mv square is equal to half q square b square r square by m, or q square b square r square by 2m. The speed of the ion is limited. Electron cannot be accelerated. Uncharged particles cannot be accelerated also. So the speed of the ion is limited, electron cannot be accelerated, uncharged particles cannot be accelerated. These are the limitations of cyclotron. So cyclotron is a device used to accelerate the charged particles to gain large kinetic energy. It is also called as high energy accelerator. It was invented by Lorentz and Livingston. When a charged particle moves perpendicular to the magnetic field, it experiences magnetic Lorentz force. So the schematic diagram of a cyclotron is shown. The particles are allowed to move in between two semicircular metal containers called Ds. Ds are enclosed in an evacuated chamber and it is kept in a region with uniform magnetic field controlled by an electromagnet. The direction of the magnetic field is normal to the plane of the Ds. All this is seen. Working path to mv square by r. And finally, kinetic energy equation q square b square r square by 2m. மூணு limitations இருக்கு. என்னது? The one is the speed of the ion is limited. Because depending on the size, this is the maximum kinetic energy that you can get depending on the value of magnetic field, radius of the device, and also mass of the particle. Electron cannot be accelerated. Why do you think electron cannot be accelerated? Because electron is such a small, lightweight particle that when it moves, its mass changes. And inga nammaloda concept வந்து 2 pi m by qb should be a constant. So charge மாறலனாலும் mass changes. When such a light particle is moving at a tremendous velocity, there is a chance of mass getting deviated. Mass change ஆக நல்லாவே chance இருக்கு. And uncharged particles cannot be accelerated because this itself works on the principle that there is an attraction. There is a force acting on charged particle in magnetic field, not uncharged particle. So this is about cyclotron. Cyclotron is a very, very important 5-mark question as far as your board exam is concerned.
force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the force experienced by the conductor is equal to the sum of magnetic Lorentz forces on the individual charge carriers on the conductor. This is another 5-mark question. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஹெவியான ஆன்சர்ஸ் தான். சைக்ளோட்ரான் பார்த்தோம், சைக்ளோட்ரானோட ஒர்க்கிங், சைக்ளோட்ரானோட பிரின்சிபல், டயக்ராம், ஒர்க்கிங், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், லிமிடேஷன்ஸ், everything we saw. So that was a 5-mark question. Next one is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. இந்த லெசன்ல ஆரம்பிச்ச இடத்துலயும் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னு பார்த்தோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர், பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா படிச்ச அந்த டைம்ல பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி வாட் இஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்னு படிச்சோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, அங்க கடைசியில நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ணோம்னா, ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுத்தி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ, மேக்னிடியூடு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் வாஸ் B is equal to mu naught I by 2 pi A. B is equal to mu naught I by 2 pi A இருந்தது அந்த பர்டிகுலர் ஆன்சர் டெரிவேஷனோட ஃபைனல் ஆன்சர், விச் ஷோஸ் தட் LHSல என்ன இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. ஸோ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை சுத்தி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இப்போ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு சுத்தி என்ன இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரை தூக்கி நான் இன்னொரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட வச்சா என்ன ஆகும், there will be interaction between the two magnetic field. ஸோ இந்த வயர்ல என்ன ஆகும், this wire will sway, it will move இல்லையா. ஸோ இந்த வயர் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு அ மேக்னெட். இந்த மேக்னெட்டை தவிர ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த வயரை வச்சோன்னா அந்த வயர் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ் தான் இங்க படிக்க போறோம். இந்த லெசன்ல டாபிக்ஸ் எக்ஸாக்டா ரீட் பண்ணலனா யூ மைட் கன்ஃபியூஸ் தி ஆன்சர்ஸ். ஸோ ஹியர் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். கொஸ்டினை நல்லா பாருங்க, இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அண்ட் நாட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கேட்டிருந்தா தான் பயோ-சாவர்ட்ஸ் லா போட்டு அதை பண்ணணும். ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் திஸ் so much times because I've seen lot of students confusing between the questions. ஒரே லெசன்ல வரதுனால ஓகே, இந்த லெசன்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லெசன்ல இருந்து வந்துருச்சுங்கிறதுனால there are chances that the students might confuse between this one and magnetic field due to a long straight conductor. கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அவ்வளவுதான் அவங்க பார்ப்பாங்க. கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்ன, that is what you are going to see when a current carrying conductor is placed in a magnetic field. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the force experienced by the conductor is equal to the sum of Lorentz force on the individual carriers in the conductor. எவ்வளவு அழகா யோசிக்கிறாங்க பாருங்க. இந்த வயர்ல கரண்ட் போகுது. ஓகே, இந்த ஒரு லைன்லயே இவ்வளவு விஷயத்தை there is so much of hidden details. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, current carrying conductor magnetic field வச்சா என்ன ஆகும்? கரண்ட்ங்கிறது என்னது? It's a flow of electrons. So charged particles தான், எல்லாமே electrons are charged particles. The force experienced by the conductor, அந்த conductor wire மேல இருக்கிற total force அப்படிங்கிறது is equal to the sum of Lorentz force on the individual charge carriers in the conductor. அந்த கண்டக்டர்ல வயர்ல போகக்கூடிய ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும், ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள், ஈச் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள், இண்டிவிஜுவல் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ல என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்கோ எல்லாத்தோட டோட்டல் சம் தான். இந்த ஒரு லைன்ல இவ்வளோ டீடைல்ஸ் இருக்கு. When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the force experienced by the whole conductor and the wire, இல்லைன்னா அந்த மெட்டல் ராட்ல கரண்ட் போகுது, இல்லை வயர்ல போகுதுன்னா அந்த மெட்டல் ராட்ல, இல்லைன்னா வயர்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சார்ஜ் கேரியர்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற குட்டி குட்டி ஃபோர்ஸோட சம்மேஷன், the total force. Consider a small segment. அவ்வளோ பெரிய வயர்ல ஒரு சின்ன பீஸ் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். You have taken a small segment of the wire. Okay, the small segment of the wire electrons flow ஆகுது. The free electrons drift opposite to the direction of current. If the current is flowing from left to right, electrons are moving from right to left with a drift velocity, because by convention the direction of flow of electrons is opposite to the direction of flow of current. So the relation between current and magnitude of drift velocity, which we have already seen lesson 2 current electricity ல பார்த்த அந்த equation நம்ம எடுத்துக்க போறோம். Current I is equal to NEAVD. So this is the current which is flowing through the conductor, and if the conductor is kept in a magnetic field B, the average force experienced by the charge, என்ன charge இருக்கிறதுல electron, is the magnetic Lorentz force Q into V cross B.
So இங்க Q வர இடத்துல என்ன போடணும் minus E னு போடணும். Why minus E? Because it's an electron and the charge of an electron is minus E, where E is a fundamental unit of charge. இந்த மாதிரி எத்தனை electrons இருக்கு? Suppose the total number of electrons is capital N and total volume of the segment that you have taken is V. Then small n is equal to capital N by capital V. What is N? Electron density, number of electrons per unit volume. So N is the number of free electrons present in unit volume, then small n is equal to capital N by V. So total number of electrons தான் எனக்கு வேணும். N வேணும்னா I have to multiply small n with the volume. And you know that volume ஓட formula என்ன? Area into length. Base area into length. Now what is the length of the conductor that you have taken? Full length நம்ம எடுக்கல, ஒரு சின்ன segment தான் எடுத்திருக்கோம். Let the small segment be dl. So Lorentz force on the elementary section of length dl is the product of the number of electrons in that particular element. அந்த elementல எத்தனை electrons இருக்கோ அதனோட total. So total force. The small f is the force experienced by a unit electron. அந்த மாதிரி எத்தனை electrons இருக்கு? Capital N number of electrons இருக்கு. To get capital N, you have to multiply small n with A into dl, dl being the length of the conductor. So, அந்த segmentல, dlங்கிற segmentல இருக்கிற the total force is represented as df. Again, why I have not taken, அங்க வந்து small f எடுத்தோம் individual chargeக்கு. இப்போ capital F எடுக்காம df எடுத்திருக்கோம். A small portion, a small segment, because here you have not taken the total length. அப்போ எப்போ நம்ம capital F எழுதுவோம்? Total lengthக்கு. Full length L ன்னு எடுக்கும்போது மட்டும்தான் F ன்னு மாத்தி எழுதுவோம். The current element in the conductor IDL is equal to minus En AVD into DL. Now current இதுல என்னெல்லாம் வருதுங்க? இதுக்கு முன்னாடி equationல I is equal to NEAVD. எங்கெல்லாம் உனக்கு small n E A VD வருதோ all that small n A E VD. So these things, இதுக்கெல்லாம் பதிலா என்ன போடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க? IDL small NEAVD into DL can be written as IDL. DL is again there. I க்கு பதிலா தான் NAEVD போட்டிருக்கோம். Therefore, the total force on the small elemental section is ideal vector cross B. The small force DF is equal to ideal vector cross B. Thus, the force on a straight conductor having a length L. DL என்னவா replace பண்ணணும்? L replace பண்ணா DF will be replaced by F total. So, F total is equal to IL cross B. Now, writing it in magnitude form. F total is equal to BIL sin theta. Thus, the force on a straight current carrying conductor of length L placed in a uniform magnetic field is F total is equal to IL vector cross B. So, in magnitude section, you get writing it in magnitude, F total is equal to BIL sin theta. Students, please note that LHS has got F. That is what was asked in the question. Force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So you have found the expression for force. அது எதுல வச்சிருக்கோம்? Bங்கிற magnetic fieldல வச்சிருக்கோம். Iங்கிறது என்னது? அந்த elementல போகக்கூடிய current. Lங்கிறது என்னது? நீ எடுத்திருக்கிற elementோட length. So it is directly proportional to the magnetic field. In the magnetic field, current element ஓடுது இல்ல external magnetic field. The current elementக்கே ஒரு magnetic field இருக்கு. But this B is not the magnetic field due to the current. It is the external magnetic field in which the current element is placed. So F total is equal to BIL sin theta. External magnetic field increase பண்ணாலோ இல்லனா current through the element increase பண்ணாலோ இல்லனா length of the element increase பண்ணா கூட the total force will increase, and it is also directly proportional to the position in which the current element is kept in the magnetic field. Magnetic field க்கு parallel வச்சிருக்கோம்னா சுத்தமா இருக்காது, perpendicular வச்சிருக்கோம்னா இருக்கும். ஸோ நல்லா யோசிங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஃபோர்ஸ். இந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் என்னவா இருக்கும்? இட் வில் மேக் த எலிமெண்ட் மூவ் அப் அண்ட் டவுன், லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் டு த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். ஸோ ஒரு கரண்ட் கேரிங் எலிமெண்ட்டில் அதை தூக்கி நீங்கள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிங்கன்னா அந்த length of the element, and the current element என்ன ஆகும்? It will move. So this is the final conclusion.
If the conductor is placed along the direction of the magnetic field, then theta is equal to 0. The force experienced is 0. If the conductor is placed perpendicular to the magnetic field, then the angle theta is equal to 90 degrees. Hence, the force experienced by the conductor is maximum. F total becomes BIL. This is BIL. இப்போ அது மூவ் ஆகும்னு பார்த்துட்டோம். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரேண்டமா நான் சொன்னேன், the force may make the element move up and down or left or right or front and back. என்ன டைரக்ஷன் தெரியாது, ஆனா மூவ் பண்ணும்னு சொன்னேன். அந்த டைரக்ஷன் என்னவா இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு தான் you have Fleming's left hand rule. ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல கரண்ட் கேரிங் எலிமெண்ட்டை வச்சிருக்க, this element experiences a force. As a result, this element moves up and down, front and back or left and right. We don't know the direction. To find the direction, let's use Fleming's left hand rule. When a current carrying conductor is placed in the magnetic field, the direction of the force experienced by it is given by Fleming's left hand rule. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Stretch out forefinger, middle finger and the thumb finger of your left hand such that they are in 3 mutually perpendicular directions. Left hand ஓட 3 fingers எடுத்துக்கோ. எதெல்லாம்? Forefinger, middle finger and the thumb. Stretch out the forefinger, middle finger and the thumb of the left hand such that they are in 3 mutually perpendicular directions. If the forefinger points in the direction of the magnetic field, the middle finger shows the direction of electric current. இது ரெண்டும் ஏற்கனவே இருக்குது. Magnetic field இந்த directionல இருக்கு. Current carrying elementல current is flowing into the paper or something like this. Then the thumb will point in the direction of the force. So இந்த directionல magnetic field இருக்கக்கூடிய ஒரு regionல இந்த directionல current carrying element வச்சோம்னா the element will move up. The force will be in the up direction. இதே வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம? Suppose the current carrying element, current உள் directionல inside the board போகாம, if the current is going outside the board, out of the paper, then the force will be in the downward direction. So this you should not change at all. நீ கொடுத்திருக்கிற magnetic fieldக்கும் currentக்கும் ஏத்த மாதிரி you can change the position of your left hand, but always hold these 3 fingers in mutually perpendicular direction. That too the left hand, not the right hand. Okay, right hand left hand எடுக்கும்போது அந்த clockwise anti-clockwise directionல அது change ஆகும், mirror image வந்துரும். So stretch the forefinger, middle finger and the thumb of your left hand such that they are in 3 mutually perpendicular directions. If the forefinger shows the direction of magnetic field, the middle finger shows the direction of current, then the thumb will show the direction of force. This is how you find out. So இதே positionல வச்சு left, right, any direction you can rotate and you can tell in which direction the wire is going to move. So ஒரு கண்டக்டர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சா அந்த கண்டக்டர் மேல இருக்கிற ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சோம். அண்ட் த ஃபைனல் ஆன்சர் வாஸ் F is equal to BIL sin theta. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்கர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே லாங் ஆன்சர்ஸ். ஐ டோல்ட் யூ. ஃபர்ஸ்ட் 5 மார்க் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது சைக்ளோட்ரான். செகண்ட் பார்த்தது force on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field. Next topic is force between 2 parallel current carrying conductors. பாரு, magnetic field இல்லைங்க, 2 wire மட்டும்தான் இருக்கு. வயர்ல கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஆனா நம்ம யூஸ் பண்றது என்னமோ force due to force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So magnetic field எங்க இருந்து வந்தது? 2 wire மட்டும்தான் இருக்கு. wire 1, wire 2. wire 1ல இருக்கிற current let it be I1, wire 2ல இருக்கிற current let it be I2. இப்பதான் யோசிக்கணும், இதுக்கு முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த டாபிக். I1ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால ஃபர்ஸ்ட் கண்டக்டர்ல B1 அப்படிங்கிற ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். இட்ஸ் a current carrying conductor. It has got a magnetic field. And the magnetic field ஓட பேரை let us call it as 1 and 2. First wire, second wire. First wire ஓட current I1, second wire ஓட current is I2. I1ங்கிற current flow ஆகிறதுனால first elementல you will have a magnetic field, say B1, which is proportional to I1. அதுல எதை யூஸ் பண்ணோம்? பயோசாவர்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணோம். I1 அதிகமா இருந்தா B1ம் அதிகமா இருக்கும். I2 magnitude கம்மியா இருந்தா B2ம் கம்மியா இருக்கும். Because B1 is directly proportional to the current. Higher current through the element, larger will be the magnetic field, or greater will be the magnetic field, stronger will be the magnetic field. Now coming to our second element, I2ங்கிற current flow ஆகுது. இதை சுத்தி ஒரு magnetic field, let it be B2. B2 is proportional to I2. இப்போ 1 அப்படிங்கிற வயர் 1 பொறுத்த வரைக்கும்
which is its internal magnetic field. அதனோட சொந்த magnetic field என்னது? B1. B2 என்னது அப்போ? B2 is external magnetic field. I1 current carrying conductor first wireக்கு 2 parallel wires னு சொல்லியிருக்காங்க. So first wire பொறுத்த வரைக்கும் B2 is external magnetic field. Second wire பொறுத்த வரைக்கும் B1 is external magnetic field. Clear? So இந்த external magnetic field இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்? It will experience a force. இதுக்கு முன்னாடி அதுதானே சொல்லி கொடுத்தேன். Current carrying element சுத்தி ஒரு magnetic field இருக்கு. அது பெர்மனன்ட் மேக்னெட்னால வந்திருக்கிறதா இருக்கலாம். இல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கணும் தானே சொன்னேன். வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நான் சொல்லல. இட் கேன் பி பார் மேக்னெட், இட் கேன் பி எலக்ட்ரோ மேக்னெட், இட் கேன் ஈவன் பி அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் ஆல்சோ. ஏன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரா இருக்கக்கூடாதா? கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சுத்தி தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த வயரை பக்கத்துல இன்னொரு கரண்ட் கேரிங் வயர்ல வச்சாலும் it is equivalent to 1 being placed in an external magnetic field and 2 being placed in an external magnetic field. ரெண்டோட ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷனையும் சேர்த்து பார்த்துட்டோம். if the two forces are in opposite direction or same direction, அதை பார்த்துட்டோம்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சலாம். ஃபர்ஸ்ட் வயர்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் வயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ், செகண்ட் வயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ற ஃபோர்ஸ், ரெண்டையும் தனித்தனியா கண்டுபிடிக்க போறோம். லெட் டூ லாங் ஸ்ட்ரெயிட். இவ்வளோ நேரம் சொன்ன கதையில புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வயர் அதை சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், செகண்ட் வயர் அதை சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். 1 பொறுத்த வரைக்கும் B2 is external, 2 பொறுத்த வரைக்கும் B1 is external. Let two long straight parallel current carrying conductors be separated by a distance r kept in air medium as shown in the diagram 3.53. So you have two wires, wire A and wire B. Wire A la போற current தான் I1, wire B la போற current தான் I2. I1 ABங்கிற ரெண்டு வயர்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் R. So you will have two magnetic field, one is B1, the other one is B2. B1 யாருனால? I1ங்கிற கரண்ட்னால. அதுக்கு எந்த டைரக்ஷன் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது? Maxwell's right hand thumb rule. If the current is upward, the magnetic field is in which direction? Right hand thumb rule, not left, right hand. So current மேல போகுதுன்னா anti clockwise directionல. If the current is downward, clockwise directionல, அந்த right hand thumb rule. As if you are holding the current carrying element in your hand. Let two straight parallel current carrying conductors be separated by a distance r. Let I1 and I2 be the electric currents passing through the conductors A and B in the same direction. That is in the Z direction. நல்லா பாரு, இங்க coordinate axis எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா, யூசுவலா நம்ம இத X, Y, Z எடுப்போம். For a difference, they have taken Z as the axis passing to the top, Y to the right, and X is out of the paper, out of the plane. Axis பார்த்துட்டியா? So current இப்போ எந்த directionல flow ஆகுது? Positive Z direction, that is K cap directionல flow ஆகுது. The net magnetic field at a distance r due to the current element is given by Biot-Savart's law. Biot-Savart's law படி ஒரு சிங்கிள் வயர் இருக்கு, வயரை சுத்தி என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு கேட்டா mu I by 2πa. இங்க it is not I1. So mu not I1 by 2πr, பக்கத்து வயர் கிட்ட வரைக்கும் இருக்கிற distance 2πr. So B1 vector is equal to mu not I1 by 2πr, and it is in which direction? Anti-clockwise direction. இந்த ரெண்டு வயருக்கு நடுவுல it is going into the paper. So the direction is minus I. Out of the paper is I cap, into the paper is minus I cap. இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு கரண்ட் கேரிங் எலிமெண்ட். இந்த கரண்ட் என்ன? I2. இதுக்கு இப்போ ஜஸ்ட் முன்னாடி பார்த்தா அந்த இக்குவேஷன் BIL sin θ இருக்கு இல்லையா? IL cross B, that is BIL sin θ. அதை யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐடியல் கிராஸ் பினா யாருக்கு மேல இப்போ ஃபோர்ஸ் வரப்போகுது? செகண்ட் வயருக்கு மேல. யாரால? ஃபர்ஸ்ட் வயரால. ஸோ I2dl cross B1. B1 தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல். ஸோ மைனஸ் I2 அப்படி எழுதுறேன், மைனஸ் I2dl. B1 வர இடத்துல let me substitute mu not I1 by 2πr cross I with a negative sign. Now 11th standardல cross productல படிச்சிருக்கோம். I cross J is K, J cross K is I, K cross I is J in cyclic order. So K cross I is J. மீதி எதுவுமே மாறல, நெகட்டிவ் அப்படியே இருக்கு. mu not I1 I2 dl by 2πr
J cap, which means in the wire, the force on the second wire is towards the left hand side. Right hand side positive. This is on the negative y-axis, which is pushing the wire towards the left. So first wire என்ன பண்ணுது? Second wire தன் பக்கம் இழுத்துக்குது. It is pulling it towards the left. The second wire is being pulled. In which direction? In the left direction. இது தெரிய வருது. We give a pause here. இப்போ B1 மறந்துடுறோம். B2 calculate பண்ணிட்டு first one இருக்கிற current or first one மேல என்ன force இருக்கும்? இது second wire மேல இருக்கிற force. Therefore, the force DL of the wire B is directed towards the conductor A. So, B வந்து A பக்கம் இழுத்துக்குது. B is attracted towards the conductor A. Hence, the force per unit length of the conductor B due to current in the conductor A is given by F by L is equal to minus mu naught I1 I2 by 2 pi R into J cap. Similarly, the net magnetic induction due to current I2 in the conductor B at a distance R. அங்க போட்ட இடத்துல B1 க்கு என்னென்ன போட்டோமோ அதே மாதிரி வேற என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ், B1 வந்த இடத்துல B2, I1 வந்த இடத்துல I2. Now, here in between the wires, right hand thumb rule use பண்ண, in between the wires, it is coming out of the paper. அங்க வந்து first wire into the paper இருந்தது. இங்க வந்து first, second I2 ஓட current is out of the paper. So B2 ஓட direction is I cap. From the right hand thumb rule, the direction of magnetic field is perpendicular to the plane of the papers and arrow out of the paper. It is also in the positive direction. In between the two wires தான் நம்ம consider பண்றோம். See, நீ clockwise, anti-clockwise எப்படி பார்த்தாலும் ரெண்டுமே anti-clockwise தானே அப்படின்னு யோசிப்ப. Anti-clockwise என்ன ஆகும்? வயருக்கு நடுவுல உள்ள போயிட்டு வயருக்கு வெளியில வருது. இங்கேயும் அதே மாதிரி என்ன ஆகும்? இங்க வந்து between the two wiresல வெளியில வந்து உள்ள போகும், உள்ள போயிட்டு வெளியில வரும். So in between the two wires, I2 நால வரக்கூடிய magnetic field வெளிப்பக்கமாகவும் I1 ல வர magnetic field உள்பக்கமாகவும் போகுது. Similarly, the net magnetic induction due to current I2 in the conductor B at a distance R is given by B2 vector is equal to mu naught I2 by 2 pi R I cap. From the right hand thumb rule, direction of the magnetic field is perpendicular to the plane of the paper and outward, that is along positive I direction. Hence, the magnetic force acting on the element is again, இப்போ first element மேல இருக்கிற forceங்கிறதுனால current வந்து first element ஓட, magnetic field second element ஓட. ஏன்னா second element ஓட magnetic field தான் first பொறுத்த வரைக்கும் external. I1 dl cross B2. I1 அப்படியே இருக்கு. B2 வர இடத்துல mu naught I2 by 2 pi R and it was I and this is K cross I. What is K cross I? It is J. So A wire, it is being pulled in the positive Y direction, that is towards the right. முன்னாடி இருக்கிற wire was pushed towards the left. Therefore, the force on DL of conductor A is directed towards the conductor B. So the length DL is attracted towards the conductor B as shown in the diagram. So என்ன ஆகுது? B1 is attracted, B is attracted towards A is also attracted towards B. So current in both the conductors are in the same direction, both the wires attract each other. Let I1 be the current in the first wire, I2 be the current in the second wire, B1 be the external electric field as far as second one is concerned, B2 is the magnetic field external to conductor A as far as this one is concerned at a distance R. Next என்ன பண்றோம்? இந்த force acting per unit length பண்ணிடுறோம். அந்த length மட்டும் காமனா இருக்கு இல்லையா? ரெண்டுலயும் என்ன வருது? சேம் வருது ஆன்சர். You're getting mu naught I1 I2 DL. இது DF. If it is total F, DL will change into L. So mu naught I1 I2 L by 2 pi R J. So F by L is equal to mu naught I1 I2 by 2 pi R J. Thus the force between two parallel current carrying conductors is attractive if they carry current in the same direction. Two parallel conductors carrying current in the same direction experience an attractive force. Suppose the currents were in opposite direction, magnetic field ஒன்னுல clockwise ஆகும், இன்னுல anti-clockwise இருந்திருக்கும். In between magnetic fields ஓட direction வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். One is out of the paper, one is into the paper. இப்ப பார்த்த மாதிரி அப்படி இல்லாம ரெண்டுமே out of the paper or ரெண்டுமே into the paper இருந்திருக்கும். The magnetic field ஓட pattern பார்த்தாலே they will repel each other. இது பார்த்தா they are complementing each other.
They are complementing each other and it gets added up. Here they are in the reverse direction. Two parallel conductors carrying current in opposite direction experiences a repulsive force. The force between two parallel current carrying conductors is repulsive if they carry current in opposite directions. Now, இதை வச்சு நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ண போறோம்னா ஆம்பியர், தட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் கரண்ட்டை இந்த பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸை வச்சு நம்மளால define பண்ண முடியும். Just like if you remember how we defined 1 coulomb in first lesson, electrostatic potential வச்சு 1 coulomb is defined as a quantity of charge which when placed at a distance of 1 meter from a similar equal and similar charge experiences a force of 9, repulsive force of 9 into 10 power 9 னு சொன்ன மாதிரி இங்க mu naught ஓட வேல்யூ 2 pi ஓட வேல்யூ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி I1 I2க்கும் Rக்கும் நீயா ஒரு வேல்யூ கொடுக்குற, I1க்கும் 1 ஆம்பியர் I2க்கும் 1 ஆம்பியர் கொடுத்து Rங்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ்க்கு 1 மீட்டர் அப்படிங்கிற வேல்யூ நீ கொடுக்குற. அப்ப என்ன ஆகும்? 1 ampere is defined as that constant current which when passed through each of the infinitely long parallel wires. F by L னா என்னது? Infinitely long னு வச்சுக்கோ. F by L னா that length is not required. Infinitely long ஆன ரெண்டு wire which are placed very close to each other at a distance of 1 meter and both the wires carry what? ரெண்டு வயர்ல எத்தனை கரண்ட் போகுது? சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட். அந்த கரண்டோட அமௌண்ட் தான் நமக்கு தெரியாது. கரண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வா, வேரி பண்ணிட்டு ரெண்டுலையும் ஈக்குவல் கரண்ட் கூட அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 1 மீட்டர்ல வச்சுக்கோ. கரண்ட்டை மாத்திக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும்? இட் காசஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் 2 into 10 power minus 7. எப்படி இந்த 2 into 10 power minus 7 வந்தது? மியூ நாட்டோட வேல்யூ இஸ் 4 pi into 10 power minus 7 டிவைடட் பை கீழே இருக்கு 2 pi into r. r தான் 1 ஆச்சே, 1 மீட்டர். So this becomes what? Just 2. 2 into 10 power minus 7. This is how you got 2 into 10 power minus 7. So 1 ampere is defined as that constant current which when passed through each of the two infinitely long parallel straight conductors kept side by side parallelly at a distance of 1 meter apart in air or vacuum causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length of the conductor. So what are the three important 5 marks that we saw in this today's class? We started with cyclotron. We saw the diagrammatic representation, its uses, எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம், வாட் இஸ் இட்னு டிஃபைன் பண்ணினோம், என்ன பிரின்சிபலில் ஒர்க் ஆகுது, எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தோம், ஒர்க்கிங் பார்த்தோம், அதனோட லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம். ரொம்ப முக்கியமாக இதில் ஒரு ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் வேறு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது டோட்டலி டிராஸ்டிக் சேஞ்ச், force on a current carrying conductor, single current carrying conductor placed in an external magnetic field. That you got final answer as F is equal to BIL sin theta. You did not use Biot-Savart's law. What did you use? நம்ம வந்து அதில் இருக்கிற மைன்யூட்டான எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும். அந்த வயரில் வந்து எக்கச்சக்கமான எலக்ட்ரான்ஸ்னா சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் மூவ் ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ். மேக்னெட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸோட டைரக்ட் அப்ளிகேஷனான சைக்ளோட்ரானும் அதனோடய இன்னொரு அப்ளிகேஷனான force on a current carrying conductor. current na நிறைய electrons na charge particle magnetic field na magnetic Lorentz force. இப்படி லிங்க் பண்ணிட்டு இதுக்கு முன்னாடி 5 மார்க் நம்ம பார்த்தோம். that is how you linked it. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சு அந்த மாதிரி எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ எல்லா எலக்ட்ரான்ஸ்க்கும் கொடுத்து டோட்டல் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிச்சோம்னா ஃபைனலி யூ ரீச்ட் BIL sin theta அப்படின்னு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் அப்படி ஒரு வயர் இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சிருக்கோம்னா BIL sin theta, ரெண்டு வயர்ஸை பக்கத்துல வச்சோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறதுக்காக I1 அப்படிங்கிற கரண்ட் கேரி பண்ற ஏங்கிற கண்டக்டர் சுத்தி B1ங்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், I2ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய Bங்கிற கரண்ட் கண்டக்டரை சுத்தி B2ன்னு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஏயை பொறுத்த வரைக்கும் B2 இஸ் எக்ஸ்டர்னல், பியை பொறுத்த வரைக்கும் B1 இஸ் எக்ஸ்டர்னல். ரெண்டுக்கும் BIL sin theta கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பியை ஏற்கனவே படிச்ச Biot-Savart's lawல இன்ஃபினிட்லி லாங் வயருக்கு என்ன மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு மியூ நாட் I by 2 pi A, அந்த இக்குவேஷனை ஞாபகப்படுத்தி we know that அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இந்த ஆன்சர் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு கேட்டோம்னா long back we have seen the magnetic field due to a current carrying infinitely long infinitely long current carrying element having a length L எல்லாமே இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டுரும். அதனால தான் அந்த இக்குவேஷன்ல L வரல. அதை யூஸ் பண்ணி B1 B2 தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சு அலாங் வித் டைரக்ஷன் யூசிங் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் யூஸ் பண்ணி டைரக்ஷனோட சேர்த்து கண்டுபிடிச்சு கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக கிடைக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபோர்ஸஸோட டைரக்ஷனும் பார்க்கும்போது கரண்ட் ஒரே டைரக்ஷன்ல இருந்தா ஏயும் பியும் அட்ராக்ட் ஆகுது, கரண்ட் வேற வேற டைரக்ஷன்ல இருந்தா ரிப்பல் ஆகுது.
and as a result இந்த கான்செப்டை வச்சு என்ன பண்றோம், you're going to define ampere. 1 ampere is defined as a constant current which when passed through each of the two infinitely long parallel straight conductors kept side by side parallelly at a distance of 1 meter apart in air or vacuum causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length of the conductor. So next what we have to see is torque on a current loop. இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்தது force. Forceனால there is movement, up and down movement or left and right movement or up and down, left and right, into and out of the paper it can be. Next topic will be torque on a current loop. So ஒரு current loopல இருக்கு, இது ஒரு கண்டக்டர், இது ஒரு கண்டக்டர், ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வரும். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ்ட் இன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ மேபி ஒரு லைட்டாக ஒரு அவுட்லுக் மட்டும், ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் யூ த டீடைல் ஆஃப் டார்க். திஸ் வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். பட் லெட் மீ டெல் யூ தட் you should consider PQ and RS as two conductors which are placed in a magnetic field. So ரெண்டுலையுமே BIL sin theta, BIL sin theta அப்ளை பண்ணுவோம். அதை தவிர மேலே இருக்கிற PS, QR எல்லாத்துக்கும் BIL sin theta யூஸ் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு படிச்சு நிறுத்தின BL sin theta, BIL sin theta இருக்கு இல்லையா, that you will apply for tomorrow's class, torque on a current loop. இந்த டார்க்கை வச்சு தான் இது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது, மோட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. மோட்டரில் வந்து இந்த காயில் இருக்கும், இந்த காயில் சுற்றுறதுனால தான் ஃபேன் எல்லாமே சுற்றுது. அண்ட் வாட் law you will use to find the direction, all that we will see in the next class. Torque on a current loop. Then you will have, in the basisல you will also see a device which is moving coil galvanometer. Galvanometer na அதனோட figure of merit. And then galvanometerங்கிறது it is something which is used to detect current. அதை எப்படி அம்மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், எப்படி வோல்ட் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். And almost we have reached the end of the lesson. நாளைக்கு மோஸ்ட்லி நாளையோட எல்லா டாப்பிக்கையும் கவர் பண்ணோம்னா was a very lengthy chapter, but still we have almost covered. Last classல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, what is the force on a current carrying conductor which is placed in a magnetic field. ஒரு current carrying element இருக்கு, ஒரு length of a conductor, அந்த கண்டக்டர்ல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது. இந்த கண்டக்டர் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம், ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட இன்ட்ராக்ஷனால இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்னது, அதை தான் பார்த்தோம். அண்ட் ஐ கெப்ட் ஆன் டெல்லிங் யூ தட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் டாபிக். அண்ட் த ஃபைனல் ஆன்சர் வாஸ் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு BIL sin theta. இப்படி தான் முடிச்சோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டாபிக். அந்த டாபிக்கோட கண்டினியூஷனாக தான் டார்க் ஆன் அ கரண்ட் லூப். இப்போ வந்து சிங்கிள் கண்டக்டராக இல்லாமல், 4 செப்பரேட் கண்டக்டராக இல்லாமல் 4 கண்டக்டரும் ஜாயிண்டாக இருந்தால் யூ வில் கெட் அ ரெக்டாங்குலர் லூப். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் திஸ் டயக்ராம் யூ ஹேவ் PQRS. PQRSங்கிறது ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 டிஃப்ரெண்ட் கண்டக்டர்ஸ் இருக்கு, ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் லெங்த். அப்படி வேணும் இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ ஆல்தோ இட் இஸ் டார்க் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் லூப்பாக இருந்தாலும் லூப்பை வந்து நம்ம 4ஆக ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் ரெக்டாங்குலர் லூப் கேன் பி ஸ்பிளிட் அப் இன்டு 4 components which are PQ, QR, RS and SP. Now PQங்கிற எலிமெண்டோட total length is small a. QR ஓட length வந்து B. RS ஓட length is again small a and PS ஓட length is small b. So length, breadth, again length and breadth. அதுதான் introductionல எழுத போறோம். Torque on a current loop which is placed in a magnetic field. இவ்வளோ நேரம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொன்னோம். இப்போ மேக்னெட்டோட they have picturized it. This is the north pole, this is the south pole, and you have magnetic field lines passing from the north pole to the south pole as represented as green lines. Okay, இந்த லைன்ஸ்க்கு நடுவில் you have placed a rectangular loop. இந்த ரெக்டாங்குலர் லூப்பில் என்ன ஃப்ளோ ஆகுது, கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. let the current be I. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பிளனேஷனில் எழுத போகிறோம். கன்சிடர் a rectangular loop PQRS carrying a current I which is placed in a uniform magnetic field B vector. Let small a and small b be the length and breadth of the rectangular loop respectively. The unit vector n normal to the plane of the loop makes an angle theta with the magnetic field. Now how will you find this n vector? N vector, this is the plane of the loop. லூப்பை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணி ஒரு பிளேனாக கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம்னா PQRS இஸ் ஒன்லி அ லூப், அதுக்குள்ள எந்த மெட்டீரியலும் இல்லை. இமேஜின் திஸ் இஸ் PQ, QR, RS and SP. And what is the plane of this loop? This is the plane of the loop.
இந்த பிளேன் ஆஃப் த லூப்ல இருந்து வெளியில ப்ராஜெக்ட் ஆகிற அந்த லைனுக்கு பேர் தான் நார்மல். இந்த நார்மல் தான் இட் இஸ் shown as red color arrow in this particular diagram. So how should you view n அப்படின்னு பார்த்தோம்னா n is like this. Now this plane is tilted at an angle theta. Okay, this is the normal between the plane and the normal drawn from the normal drawn to the plane of the loop. The plane of the loop க்கு 90 டிகிரில ஒரு லைன் வரையறோம், ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டிரா பண்றோம், that is the normal. அந்த நார்மலோட டைரக்ஷன் தான் n cap. Okay, now theta is always taken between n cap and the length or the breadth. Okay, so அந்த நார்மலுக்கும் இந்த now this length is like this. See, எப்படி tilt ஆனாலுமே லெங்க்த்துக்கும் நார்மலுக்கும் it is always 90 degree. லெங்க்த்துக்கும் நார்மலுக்கும் it is always 90 degree. But breadthக்கும் நார்மலுக்கும் it is not 90 degree. Okay, here if you keep the normal எப்படி twist ஆனாலுமே இந்த லெங்க்த்துக்கு it is always 90 degree. But with the breadth, somewhere it is 90 minus theta and somewhere it is 90 plus theta. So this is what you have to keep in mind. இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த புக்கை வச்சு காமிச்சு கொடுத்த மாதிரி, ஸோ நார்மல் இருக்கு இல்லையா, நார்மல் வந்து எந்த பொசிஷன்ல டில்டடா இருந்தாலும் லெங்க்த்துக்கு இட் வில் ஆல்வேஸ் மேக் அன் ஆங்கிள் 90 டிகிரி ஒன்லி. பட் வித் த பிரெட் வென் இட் இஸ் டில்டட், பிரெட்டோட ஆங்கிளும் பிரெட்டுக்கும் நார்மலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் தீட்டா தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர லெங்க்த்துக்கு ஆகாது. திஸ் பாயிண்ட் யூ ப்ளீஸ் நோட் so that will be easier when you derive the equation. The magnitude of the magnetic force acting on the current carrying conductor on arm PQ is BIL sin theta. B, I, what is the length? Small a. Sin, what is the theta? Theta value, just now I told you it is 90 degree. So pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So the final answer is the force acting on the conductor PQ placed in a uniform magnetic field is IAB. The direction of the force is found using right hand corkscrew rule and its direction is upward. Right hand corkscrew rule. What does it say? Magnetic field வந்து rotate பண்ணி upward வர மாதிரி பண்ணினோம். If it is locking or opening, closing a tap and opening a tap மாதிரி பண்றோம், அப்படி பண்ணும்போது எந்த டைரக்ஷன்ல அந்த கேப் மூவ் ஆகுதோ, ஸோ எந்த பிளேன்ல நீ ரொட்டேட் ஆகுறியோ, whatever direction the cap is moving either up or down, that will be the direction of force. So இந்த magnetic fieldum lengthum இந்த பிளேன்ல எடுத்துருக்கோம் and you're rotating it. When you rotate it, when you're closing, what happens? It is downward. When you're opening, it is upward. So on the right hand corkscrew rule apply பண்ணும்போது you're getting that the force is in the upward direction. That is the dark blue line shown here. So magnitude இங்க கண்டுபிடிச்சாச்சு and then direction is also calculated. Finally you understand that in the PQங்கிற அந்த length of the conductor, it has an upward push. அந்த PQ வந்து upward-ஆ rotate ஆகும். ஃபர்ஸ்டே நம்ம ஸ்லாண்டிங்காக தான் வச்சிருக்கோம். the force is also making it move upward. ஸோ அது வந்து இப்படி tilt ஆகிறதுக்கு தான் chances. Now coming to the portion QR. The magnitude of the force on the arm QR is, if QR is I, B, small b, capital B sin 90 minus theta. Now this is 90 and this angle is theta. அந்த 90லேருந்து theta போக மீதி இருக்கிற ஆங்கிள் தான் கீழே இருக்கிற QRக்கு வரும். அதே பிஎஸ்க்கு என்ன வரும்? 90 plus thetaன்னு வரும். Because that is tilted. One is tilted in this direction. So for one angle, the bottom portion and the breadth இருக்கிற இடத்துல, for one portion it will be 90 minus theta. Theta போக மீதி. மேல இருக்கிற இடத்துக்கு 90 plus theta. Because மேல இருக்கிறது இந்த portion எடுக்கிறோம், கீழே இருக்கிறது this portion, this angle you're taking. So you will get 90 minus theta and 90 plus theta. Now for here, what is the length? The length is the breadth. நீளம், not length breadth. அந்த இதில் what is the distance between Q and R? That is the breadth of the rectangular loop. So force on the segment QR is equal to BIL sin theta. Capital B எழுதியாச்சு, I எழுதியாச்சு, length எழுதுற இடத்துல small b you're writing, and angle as I told you it is 90 minus theta. Sin 90 minus theta you're writing. Now in trigonometry, what is sin 90 minus theta? Complementary angle cos theta. So it becomes IB, capital B cos theta, and the direction is as shown. QR ஓட direction, FQR will be along the axial line. இந்த rectangular loop வந்து ஒரு axle வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த axle outward directionல இருக்கும், ஒரே லைன்ல. Just note that AB is lying on the same line. இப்போ
PQவும் RSும் cancel ஆகாது. They are equal and opposite also. இந்த கேஸ்ல ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும். But they are not acting on the same line of action. But இங்க பார்த்தேன்னா டைரக்ஷன்ல QRும் SPயும் இந்த ரெண்டோட force they are equal and opposite and acting along the same line of action. So இந்த டயக்ராம்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா if at all FPயும் PQவும் RSும் ஈக்குவலா இருந்தா கூட they will not cancel, they are tilted. They are not on the same line. But if QR and SP is equal and opposite, they will definitely cancel each other. They are lying on the axial of the coil. The magnitude of the force on the arm RS is FRS is equal to I small a capital B sin pi by 2. Again, RS க்கு எப்படி PQ க்கு பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் RS. Only difference is அதை பண்ணும்போது you're getting a direction of the force is downward direction. Again, magnitude of the force acting on the arm SP is small b capital I capital B. What is capital B? Magnetic field. BIL sin theta. அதே தான் எப்போ பார்த்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். BIL sin theta. So BIL போட்ட இடத்துல small b போட்டிருக்கோம். Sin, this is 90 plus theta. One is tilted more than the first quadrant and third quadrant வர மாதிரி இருக்கும். It will look like this. First quadrant and third quadrant. One will be இந்த தீட்டாங்கிற ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால it will be 90 minus theta, the other one will be 90 plus theta. So here it will be ஒரு லைன்ல இந்த ஆங்கிள் 90, this is 90 minus theta, the other one will be 90 plus theta. Okay, ரெண்டு குவாட்ரண்ட்ல பக்கத்துல குவாட்ரண்ட்ல இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிட்டா போதும். The magnitude of the force acting on the arm SP is capital I small b capital B sin 90 plus theta. Now, this is again cos theta, IBB cos theta, and its direction is also shown in the diagram. That is into the paper. This is out of the paper and the other one is into the paper. So, எந்தெந்த 4 forces கண்டுபிடிச்சாச்சு நம்ம 4 செக்மெண்ட்ல FPQ கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதனோட magnitude is small I, IAB. அதே மாதிரி RSக்கும் IAB தான். PQ வந்து it is in the upward direction and RS is in the downward direction. Now coming to QR and PS. QR ஓடது வந்து IBB cos theta out of the paper. Then the other one is capital I small b capital B into the paper. அதுதான் diagram 3.57ல எக்ஸாக்டா காமிச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. Since the forces on the segment QR and SP are equal, opposite in direction, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், they are collinear. They are collinear is the very important word. வெறும் ஈக்குவல் ஆப்போசிட் மட்டும் இல்லாம they are on the same line, they are acting on the same line, they are collinear, so they cancel each other. But the forces PQ and RS, which are equal in magnitude, opposite in direction, but they are not acting on the same straight line. அதனால FPQ and RS constitute a couple. The net effect of the force will be zero, there will be no translatory motion, but because they are not on the same line but at a particular angle, it will give rise to a couple which will twist or turn the rectangular loop. So இப்படி வரும் அதனோட net effect பார்த்தோம்னா one force is upward, the other force is downward, but they are not acting on the same line, they are tilted at an angle. This gives rise to a couple, and couple ஓட torque ஓட formula and torque is equal to R cross F. Any one force you can take. The magnitude of the torque acting on the arm PQ about AB is torque PQ is equal to B by 2 sin theta. In the half, the total is the breadth wise la dhaan varudhu. So breadth wise is small b oda B by 2 sin theta, B by 2 sin theta. Rendiyum sethumna 2 into B by 2 sin theta, which is B sin theta. So the magnitude of torque acting on PQ is B by 2 sin theta into the force. Force oda equation enna varundhathu? IAB. Here IAB. So length into and the arm இருக்கு இல்லையா from the center அந்த ஆமோட value into the force. So B by 2 sin theta IAB and it points in the direction of AB. The magnitude of the torque acting on the arm RS is about AB is torque RS is equal to B by 2 sin theta. It is capital IAB. And points also in the same direction as AB. ரெண்டு டார்க்கும் ஒண்ணுக்கு ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ரெண்டுமே ஆட் ஆகும். B by 2 sin theta into force on PQ plus B by 2 sin theta on into force on RS. ரெண்டையும் B by 2 sin theta, B by 2 sin theta becomes 2B by 2 sin theta. 2 gets cancelled.
So you get I, A, B sin theta into capital B. Now idhula small a into small b is linked into breadth of the rectangular loop, which gives you the area of the rectangular loop. So you get tau is equal to capital I, capital A, capital B sin theta. I is the current passing through the loop, A is the area of the rectangular loop, B is the magnetic field, and sin theta is the angle, sine of the angle at which the rectangular loop is tilted towards the magnetic field, along the magnetic field. So இதே வெக்டார் ஃபார்ம்ல எழுதுறோம்னா it will be area தனியா வந்து it is not a vector, but current element அப்படின்னு போடும்போது current element IA ன்னு போடும்போது it becomes a vector. IAங்கிற vector cross B. ஏரியாக்கு வந்து என்ன இருக்கு, you have a direction normal to the area, அந்த plane of the paperக்கு நார்மலா இருக்கிற direction, that is A vector. IA vector cross B vector. So this is very much similar to, இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம அனலாகி வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். What do you mean by analogy? அனலாகினா அங்க என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஒரு பார் மேக்னெட் இதே மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சோம்னா பார் மேக்னெட் மேல ஒரு டார்க் இருக்குங்கிறது ரொம்ப லாங் பேக் இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசன்ஸ் வி சா. மேக்னெட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பார் மேக்னெட்டை நீ எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல வச்சனா பார் மேக்னெட் வில் ரொட்டேட், அண்ட் அதனோட ஃபைனல் இக்குவேஷன் வாஸ் P cross B, where P is the magnetic moment of the bar magnet into magnetic field. That was your final answer when you kept a bar magnet. And the magnetic dipole moment na vera edhum illa, periya vishayala illa. Magnetic dipole moment na rendu poles irukku nu artham, which is your ordinary bar magnet. So bar magnet vechirundhomna edavadhu oru pole strength PM cross B ku equivalent ah irukku. Now compare these two equations. Left hand side la this is also torque, this is also torque. This is IA vector, this is PM அப்படிங்கிற vector, this is B vector, B vector. Cancelling all the other terms, you find that PM is equal to I into A. The tendency of the torque is to rotate the loop so that it aligns normal to the normal vector with the direction of the magnetic field. Normal vector இருக்கு இல்லையா, அந்த normal vector should align with the magnetic field னா என்ன அர்த்தம்? The normal vector இப்படி tilted இருக்கிற, now magnetic field is like this is tilted. Tilted இருக்கிற normal vector என்ன இதுக்கு கொண்டு வரணும், தீட்டாவை ஜீரோக்கு கொண்டு வரணும், which means லூப் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற மாதிரி the torque will act. இப்படி ஸ்லாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய அந்த லூப்பை it will turn it so that the normal is aligned to the magnetic field. So this tilted torque, torque acting on the tilted rectangular loop will try to move the rectangular loop in a direction like this. Finally, it will bring it to this particular position. So that is the meaning of it. The tendency of the torque is to rotate the loop so that it aligns its normal vector with the direction of the magnetic field. If there are n turns in the rectangular loop, the total torque on each loop will get added up. ஒரு turn தான் இருந்ததுன்னா you get IA cross B. Suppose you have 5 turns, 5 into IAB. Then 10 turns na 10 into IAB. இதே மாதிரி suppose you have n turns, you get n IAB sin theta. Now as a special case, suppose theta is 90 degree. What do you mean by theta is 90 degree? நார்மலுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் நடுவுல 90 டிகிரி இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படின்னா லூப் எப்படி இருக்கு, நார்மலுக்கும் this is the direction of magnetic field. Normal is like this. நார்மலுக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் 90 டிகிரினா the loop is parallel to the magnetic field. The loop is parallel to the magnetic field. புரியுதா? The plane of the loop, it is parallel to the magnetic field because normal is at 90 degree. Now normal is aligned 0 na the loop will be perpendicular. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு கான்செப்ட்ல மட்டும் we are not calculating the angle between the plane and the magnetic field. We are calculating the angle between the normal to the plane and the magnetic field. So please understand this. Theta is 90 when the plane of the loop is parallel to the magnetic field and the torque is maximum. Okay, so இப்படி இருக்கும்போது தான் torque will be maximum, it will rotate it like this. Now when the loop is like this, the torque is minimum, then again it will rotate. So this is how it happens. So the plane of the loop la first it is like this, it will be rotated and turned into this direction so that it aligns. எது align ஆகுது, normal gets aligned to the direction of magnetic field, and then this keeps on happening. When theta is 90 degree or the plane of the loop is parallel to the magnetic field, the torque is maximum. So sin 90 becomes 1 and the answer is IAB.
Now when theta is 0 or 180 degree, the plane of the loop is perpendicular to the magnetic field. The torque on the current loop is 0. It will not move at all. It will not rotate at all. Once again, let's wind up. இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டாபிக்னால தான், இந்த ஒரு கான்செப்ட்னால தான் என்ன ஆகுது, இந்த லூப் வந்து கண்டினியூஸா ரொட்டேட் ஆகும். இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ரியல் லைஃப்ல? அப்படி என்ன இதனோட யூஸ்? ஒரு மேக்னெட்டுக்கு நடுவுல கரண்ட் கேரிங், கரண்ட் பாஸ் ஆகக்கூடிய லூப்பை வச்சு அந்த லூப்பை சுத்த ஆரம்பிக்குது. கேன் யூ கோரிலேட் திஸ் டு எனிதிங் இன் யோர் ரியல் லைஃப் வேர் there is always a there is already a permanent magnet kept inside the device and you have a loop. Loopல current போகும்போது மட்டும் loop சுத்த ஆரம்பிக்குது. This is your motor. Real lifeல இருக்கிற motor. Right from the fan to your mixer grinder, anything which rotates, to the washing machine. So any rotating parts இருக்கிற rotating motor. மோட்டரோட பிரின்சிபிள் தான் இது. இந்த பிரின்சிபலை வச்சு தான் நம்ம ரியல் லைஃப்ல யூஸ் பண்ற நிறைய மோட்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது. அந்த மோட்டருக்குள்ள இந்த மாதிரி காயில் இருக்கும். அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக, அந்த டார்க்கை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்ட். ஒரு டர்ன் இருந்தால் கம்மியான டார்க் தான் வரும். இதே வந்து 10 இல்லை 20 டர்ன்ஸ், எவ்வளோ டர்ன்ஸ் பைண்டிங்ஸ் நம்ம ஜாஸ்தியாக போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு டார்க் அதிகமாக இருக்கும். அந்த டார்க் ஆஃப் த ஆர்பிஎம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும். ரெவல்யூஷன்ஸ் பர் மினிட். ஆர்பிஎம் தானே சொல்லுவோம். ஒரு மோட்டரோட கெப்பாசிட்டிங்கிறது அதனோட ஆர்பிஎம் தான். எவ்வளோ வேகமா சுத்துது, எவ்வளோ அதிகமான ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ ஆர்பிஎம் ஜாஸ்தியா இருந்தா என்ன ஆகும்? கரண்ட்ல நம்ம ஆட்டோமொபைல்ஸ் ஆர் நாட் ரன் ஆன் இட், பட் நான் சொல்றேன் ஆர்பிஎம் அதிகமாக எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த மோட்டர் இன்க்ரீசஸ். ஸோ அதை வச்சு தான் 500 வாட்ஸ் மோட்டர், 750 வாட்ஸ் மோட்டர், 750 வாட்ஸ் மோட்டர்லாம் ரொம்ப ஃபைன் பவுடர் ஆக்கி கொடுக்கும் மிக்சர் கிரைண்டரில். சப்போஸ் யூ பைங், you get a low cost mixer grinder also and a very costly mixer grinder also, because what is more important is, number one, the nature of the coil, whether it is a copper coil or an aluminum coil, adula efficiency jastiya varum. Adu thavara number of turns, and number of turns vechi varakudiya the wattage efficiency, 750 watts oda efficiency is very much higher than 500 watts. So mixie inda rate ku kedaikudhu andha rate ku kedaikudhu nu solradha vida, you should always look for the technical specifications that they have given. You cannot just say that it's cheaper, so I'm getting it. What makes it cheaper அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும். When you buy something, when any device or any appliance, when you buy, if they are giving you at a lower cost, then there is definitely somewhere they have compromised, either in the nature of the material or in the number of turns or the efficiency. Somewhere there could be a compromise. இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த மோட்டரோட பிரின்சிபிள் இதுல இருக்கு. இந்த லூப் சுத்துறதுக்கு காரணம் டார்க் ஆன் த லூப். டார்க்ல மேல கீழே இருக்கிற ரெண்டு செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லெங்த் வைஸ் தான் இது ரொட்டேட் ஆகுது. இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் லெங்த் வைஸ். தட் இஸ் இந்த மாதிரி லெங்த் வைஸ் தான் ரொட்டேட் ஆகுது. இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகல பிகாஸ் இந்த ரெண்டு சைட்ல இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ் கேன்சல் ஈச் அதர். இப்படி எல்லா சைட்லயும் டார்க் இருந்தா ஒரு மாதிரி அப்நார்மலா ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நல்ல வேலை என்ன ஆகுது, இந்த பிரெட்ல இருக்கிற ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் தே ஆர் கேன்சலிங் ஈச் அதர். ஸோ மீதி இருக்கிற ஃபோர்ஸஸ், இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் தான் உனக்கு இருக்குங்கிறதுனால அந்த மோட்டர் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மட்டும்தான் சுத்தும். ஸோ லீஃபை நம்ம இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் ஃபேனோட. ஸோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும், இப்படியும் இந்த ஃபோர்ஸஸ் கேன்சல் ஆகாம இருந்திருந்தா it will have to rotate like this as well as like this, and translatory motion வேற இருந்திருக்கும். இங்க translatory motion இல்லாம pure rotational motion alone due to the torque on the two segments PQ and RS. So this is very important for rotation. அந்த கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷனும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா என்ன ஆகலாம், கொஞ்சம் டில்ட் மட்டும் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன், திஸ் ஷுட் கீப் ஆன் சேஞ்சிங். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டாக இருந்தால் அந்த லூப் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இல்லை ஒரு பெர்மனெண்ட்டாக வச்சிருக்கோம்னா ஒன்ஸ் இட் அலைன்ஸ், அதுக்கப்புறம் அதனோட எஃபெக்ட் இருக்காது. டார்க் வந்து இப்படி இருக்கிற அந்த லூப்பை வந்து இப்படி திருப்பறதோட சரி. அண்ட் தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ இட். ஸோ அதிகமான கரண்ட்னா அதிகமான டார்க், கம்மியான கரண்ட்னா கம்மியான டார்க். இதை எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? டு மெஷர் த கரண்ட் ஆர் ஈவன் டிடெக்ட் கரண்ட். ஸோ கரண்ட் அதிகமாக இருந்தால் கேல்வனோமீட்டரோட டிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருந்தால் கேல்வனோமீட்டரோட டிஃப்ளெக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இது அம்மீட்டர்ல யூஸ் பண்ணலாம், கேல்வனோமீட்டர்ல யூஸ் பண்ணலாம். Sorry, because the direction of tilt, how much it is tilting, how much it is rotating, is directly proportional to the current. So this you got finally. This is the torque. And one more thing what we noted is, அங்க magnetic dipole moment Pm என்ன பண்ணுமோ அதே தான் இங்க current into area அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் பண்ணுது.
ஸோ அந்த கரண்ட் தான் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குது ஃபார் த காயில். காயில் கரண்ட் கேரிங் காயில் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ மேக்னெட் அண்ட் அதனோட மேக்னட்டிசம் ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஏரியா ஆஃப் த காயில் ஆஸ் வெல் அஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் பாசிங் த்ரூ இட். திஸ் யூ வில் ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஒன்ஸ் அகேன் யூ ரிமெம்பர் நம்ம போர் மேக்னெட்டான் கால்குலேட் பண்ணும்போது we had correlated these two. That is how we did it. ஒரு எலக்ட்ரான் சுத்திட்டு இருக்கு, என்ன ஏரியால சுத்துதோ that end will behave like a bar magnet. அதனோட நார்த் இல்லைனா சவுத்தா பிஹேவ் பண்ணும் டிபெண்டிங் ஆன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட், இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஆல் தட். ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் போர்ஷன்ல ஸோ இந்த டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணா போறோம். டார்க் எப்போ மேக்ஸிமமா இருக்கும்? when the plane of the loop is parallel to the magnetic field, it is maximum, and when it is perpendicular it is 0. நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அந்த கான்செப்ட் தான், அதை நம்ம ஒரு தனி டாபிக்கா படிச்சோம். ஜென்ரலா ஒரு ரெக்டாங்குலர் லூப்பை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல வச்சிருக்கோம். அந்த லூப்ல என்ன ஃப்ளோ ஆகுது? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அதனால லூப் வந்து டில்ட் ஆகுது, டார்க்னால சுத்துது, ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அதே ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டருக்குள்ள இருக்கு. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல என்ன ஆகுது? வாட் யூர் யூசிங் இஸ், அங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பார் மேக்னெட் பார்த்தோம். த டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வாஸ் எப்படி இருந்தது? பர்பெண்டிகுலர், அந்த லூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டு இருந்தது. திஸ் வாஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த டூ மேக்னெட்ஸ். பட் இஃப் யூ யூஸ் ரேடியல் மேக்னெட்ஸ் யூஸ் பண்ணனா இந்த திஸ் பர்டிகுலர் லைன், த advantage of using a radial magnetic field is when you keep a coil like this, the coil அப்படி வச்சோம்னா இதுல வந்து சென்டர்ல இருந்து இப்படி தான் ரேடியேட் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் இருக்கும். ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தாலும் தீட்டா வில் பி 90 டிகிரி. மூவிங் காயில் galvanometers, now first galvanometer, இதுக்கு முன்னாடி எதுல ஸ்டாப் பண்ணோம்? டார்க் ஆக்டிங் ஆன் அ ரெக்டாங்குலர் லூப், கரண்ட் கேரிங் ரெக்டாங்குலர் லூப் which is placed in a magnetic field, external magnetic field பார்த்தோம். And what was the final answer? Tau is equal to capital I, capital A, B. Okay, and if there are n turns, then tau is equal to NIAB. எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இருக்கு? into current, into area of the coil, into the external magnetic field ஓட strength. All this contributes to the torque. அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் அப்படிங்கிற டிவைஸை நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். மூவிங் காயில் galvanometer is a device which is used to detect the flow of current. கரண்ட் இருந்தா நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும், கரண்ட் இல்லைன்னா நீடில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகாது because of the torque. To detect the flow of current in an electrical circuit, when a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque. A moving coil galvanometer consists of a rectangular coil PQRS of insulated thin copper wire. The coil contains a large number of turns wound over a light metallic frame. A cylindrical soft iron core is placed symmetrically inside the coil as shown in the diagram. The rectangular coil is suspended freely between the two pole pieces of a horseshoe magnet. நமக்கு இங்கிருந்து what you are looking at is only the tip of the rectangular loop. Okay, இப்போ although this is a rectangular loop like this, the cross section, if I show it like this, it will look like a line to you. But actually, it is a rectangular loop. இப்படி இருக்கிற பொருளை எந்த கிராஸ் செக்ஷன்ல நம்ம பார்க்குறோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் அ சர்க்கிளா இருக்கிற ஒரு டிஸ்க், காம்பேக்ட் டிஸ்க், இஃப் ஐ ஹோல்ட் லைக் திஸ், இட் வில் லுக் லைக் லைன் டு மீ. டயமீட்டரோட லெங்க் மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வியூ மாற மாற அந்த ஷேப் மாறும். ஸோ திஸ் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், இட் இஸ் நாட் அ லைன், இட் இஸ் ஆக்சுவலி a loop which is placed. ரெக்டாங்குலர் லூப் தான் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஓகே, இட் இஸ் அ டோட்டல் லூப் which is being kept there. அந்த லூப்போட டிப்பில் என்ன இருக்கு? அலுமினியம் பாயிண்டர் இருக்கு. அண்ட் ரெண்டு சைட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் ரேடியல் இன் டைரக்ஷன். ரேடியல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூஸ் பண்றதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, அந்த பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு ஆல்வேஸ் இட் வில் பி நார்மல். அந்த நார்மலுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்ஸ் அகேன், மூவிங் காயில் galvanometer எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? சிம்பிள் பாயிண்ட், இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு டிடெக்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் இன் எனி எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். அது எந்த பிரின்சிபல்ல ஒர்க் ஆகுது? இதுக்கு முன்னாடி படிச்ச அதே போர்ஷன். That there is a torque acting on a rectangular coil placed in a uniform magnetic field. Current carrying rectangular coil placed in a magnetic field. Now the moving coil galvanometer ல என்ன இருக்கு? ஒரு rectangular coil இருக்கு, whose name is PQRS. It is made of thin copper wire. The coil contains a large number of turns wound over a light metallic frame. A soft cylindrical soft iron core is placed
டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து அந்த நம்ம வவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற ரெக்டாங்கிள் காயிலுக்கு உள்ள ஏர் தான் இருக்குன்னா அதை விட ஸ்ட்ரென்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கறதுக்கு சாஃப்ட் அயன் கோரால முடியும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும். பெர்மிபிலிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லையா இந்த காப்பர் காயிலுக்கு. அதனால the upper end of the rectangular coil is attached to one end of a fine strip of phosphor bronze and the lower end is connected to a hair spring which is also made of phosphor bronze. மேலையும் கீழே வந்து ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ்ல அட்டாச்சா இருக்கு. எதுக்குன்னா ஒன்ஸ் அந்த டார்க் ஆக்ட் ஆகுது, டார்க் ஆக்ட் ஆகி கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அது டில்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கரண்ட் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப், there is no current in the loop, it should bounce back to the original position. நார்மல் பொசிஷனுக்கு அது ரிட்டர்ன் வரணும். அப்படி வராம ஸ்டக் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு தான் 2 ஸ்ப்ரிங்ஸ் நம்ம வந்து அங்க போட்டிருப்போம். ஸோ சில நேரம் பார்த்தோன்னா அந்த ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஸ்ப்ரிங் சரியா ஒர்க் ஆகலைன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேல்வனோமீட்டர் நம்ம தட்டுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஒரு வாட்டி கரண்ட்டை டிடெக்ட் பண்ணியிருப்போம், ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்டர் அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்கும். அது திரும்பி பழைய பொசிஷனுக்கு வரணும்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் ஒர்க் ஆகணும். அந்த ஸ்ப்ரிங் ஒர்க் ஆகிறதுக்காக தான் ஒரு ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸோட குட்டி ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறோம். ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறோம்னா ஸ்ப்ரிங்கோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? when you keep a deforming force, ஏதாவது ஒரு நம்ம சேஞ்ச் கொடுக்கும்போது கை எடுத்தோடனே என்ன ஆகும், அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் கொண்டு வந்து நிறுத்தி கொடுக்கும். இதுதான் ஸ்ப்ரிங்கோட அட்வான்டேஜ். சில இடத்துல ஸ்ப்ரிங் அடிக்கடி நம்ம கதவை திறக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி, இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரிங், ஒரு லிவர் சிஸ்டம் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா, ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் நம்ம வைக்கிறோம். எதுக்குன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். இல்லைன்னா மேக்னெட்ஸ் வச்சு பண்ணுவோம், ஸோ தட் நம்ம தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணாலும் விட்டோம்னா திருப்பி பழைய பொசிஷனுக்கு போயிடணும். இழுக்கும் போது இருக்கும், then you leave, it goes back to the original position. அதனோட அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த ஃபைன் ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஹேர் ஸ்ப்ரிங் காயில் வந்து பண்ணுது. In a fine suspension strip, a small plane mirror is attached in order to measure the deflection of the coil with the help of lamp and scale arrangement. The other end of the mirror is connected to a torsion head. In order to pass electric current through the galvanometer, the suspension strip and the spring are connected to the terminals. So, சில நேரம் இங்க நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், இந்த மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர்ல there is a mirror. மிரர்ல வந்து லைட் பட்டு அந்த லைட் வந்து ரீடிங் ஸ்கேல்ல எங்க விழுதோ அதை வச்சு டிஃப்ளெக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி மிரர் அண்ட் லேம்ப் அரேஞ்ச்மெண்ட் மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ். ஹைலி சென்சிட்டிவ்னா அதனோட பிவட் எல்லாம் மாறி போச்சுன்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஃபால் ஆஃப். ரொம்ப ஹை அளவுக்கு கரண்ட்டும் இதில் கொடுக்க முடியாது, ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒன்று. அதை விட பாப்புலரானது பாயிண்டர் வச்ச கேல்வனோமீட்டர் தான். இதுல மிரர் இஸ் அட்டாச்ட். அப்போ இந்த ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் bring it back to the, it will give a restoring couple. And the current off ஆனதுக்கு அப்புறம் it will give a restoring couple to bring back to the original position, and that will be attached to a mirror. இந்த மிரர்ல பட்டு தான் அந்த ரீடிங் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஸ்கேல்ல காட்டும். இப்படி ஒரு லேம்ப் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்தா கூட, பட் வாட் இஸ் மோர் பாப்புலர் டுடே இன் ஃபாஸ்ட் லைஃப்ல வந்து திஸ் பாயிண்டர் டைப் இஸ் மோர் பாப்புலர் தேன் த mirror and lamp moving coil galvanometer. Consider a single turn of the rectangular coil PQRS whose length is L and the breadth is P. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது மாதிரி தான் ABக்கு பதிலா length is L and breadth is P அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. And the horseshoe magnet has a hemispherical magnetic poles which produces a radial magnetic field. Due to this radial field, the sides QR and SP are always parallel to the magnetic field and they experiences no force. It will not tilt like this. Lengthwise tilt ஆகாது, this way. Breadthwise ஆகாம lengthwise மட்டும்தான் ஆகும். So it is parallel. The sides PQ and RS are always perpendicular to the magnetic field. QR and SP are always parallel. RS and PQ are always perpendicular and they experience equal force in opposite direction due to this torque is produced. So torque is produced only due to PQ and RS and not due to others. For a single turn, the deflecting torque is tau is equal to B into F, where F is force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field which is BIL sin theta. In this case, it is always perpendicular. Theta is 90 degree. So sin theta ங்கிற term வராது, sin theta க்கு பதிலா 1 வரும். இங்க வந்து sin 0 is 0. So B into BIL sin theta. இதுல IB சேர்த்துக்கிறோம், current element எடுத்துக்கிறோம். LB, sorry. LB ங்கிறது area of the rectangular loop. So area into B into I. So அங்கே இதே தான் நமக்கு கிடைச்சது. BIA னு போட்டோம், இங்க ABI, that's all. Position is changed. It's the same thing. Since area of the coil A is L into B, for coil with n turns you get
Due to this deflecting torque, the coil gets twisted and restoring torque, also known as restoring couple, is developed. அந்த டார்க் என்ன பண்ணும், இட் வில் பிரிங் இட் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீ டில்ட் பண்றியோ அந்த அளவுக்கு ரெஸ்டாரிங் டார்க் அதில் இருக்கும். நீ 10 டிகிரிஸ் கரண்ட் வந்ததை சுற்றி இருந்தா திருப்பி 10 டிகிரி சுத்தர ரெஸ்டாரிங் கப்பிள் அந்த ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். 30 டிகிரி சுற்றி இருந்தேன்னா 30 டிகிரி திருப்பி ரொட்டேட் பண்ற அளவுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் ரெஸ்டாரிங் டார்க். ரெஸ்டாரிங்னா பிரிங் இட் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன். The stores equal to k theta. Per case the restoring couple per unit twist. ஒரு ட்விஸ்ட்டுக்கு ஒரு டிகிரிக்கு உருவாகிற கப்பிள் தான் ரெஸ்டாரிங் கப்பிள் தான் கே. ஸோ தீட்டாங்கிற ஆங்கிளுக்கு தீட்டா இன்டூ கே. ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த கரண்ட் கேரியல் coil. Tau is equal to NABI. So this is the plane of the paper. PQ and RS are always at 90 degree and the green color line. These two are always parallel. In the brown color lines are always parallel. PS and QR are always parallel. PQ and RS are always perpendicular. So at equilibrium, equilibrium என்ன ஆகும், அந்த கரண்ட்னால உண்டான டார்க்கும் ரெஸ்டாரிங் ஃபோர்ஸ்னால உண்டான டார்க்கும் ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பேலன்ஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் NABI which you got due to the current carrying கண்டக்டர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சதுனால உருவான டார்க் தான் NABI, where N is the total number of turns. K தீட்டாங்கிறது ஸ்ப்ரிங்ல உருவான ரெஸ்டாரிங் கப்பிள். ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம இக்குவேட் பண்றோம். இக்குவேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, ஐயை மட்டும் ஒரு பக்கம் நிக்க வச்சோம்னா K theta divided by NAB. So current I is proportional to theta. K is a constant. என்ன மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணியிருக்கியோ அதனோட கப்பிள் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் மாற போறது இல்லை. நீ அடிக்கடி மெட்டீரியலை மாற்ற போறது இல்லை. Unless and until you change the material, then phosphobronze, once it is manufactured, it is the same material till the end. Number of turns you cannot change as and when you wish. A is area of the coil. Manufacturing நடந்ததுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். KNA, everything will be constant. Now B depends on how much external field you are giving. That also we are not going to change. ஒரு horseshoe magnet தான். It is not based on current or electromagnet கிடையாது. ஸோ பார்க்க போனா KNAB everything is a constant. எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் சேர்த்து நான் I replace it by a single constant as G. And in the G க்கு பேர் தான் galvanometer constant or current reduction factor of the galvanometer, which is K divided by NAB. So capital G is equal to K divided by NAB. Due to this deflecting torque, the coil gets twisted and the restoring torque, also known as restoring couple, is developed. Hence, the moment of the restoring couple is proportional to the twist. So, external torque is proportional to internal torque. K is the restoring couple. Since the suspended moving coil is very sensitive, we have to handle it with care while doing experiments. Most of the galvanometer are pointer type. Mirror type இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை because it is highly sensitive. இப்போ இந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இல்லை நம்ம எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் தான் நமக்கு ஈஸியா இருக்கு பிகாஸ் டைரக்டா டிஜிட்டல் இட் வில் கிவ் யூ த வேல்யூ. அதுக்கு பதிலாக இந்த பழைய காலத்து பேலன்ஸ் விச் இஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ். ஒரு பக்கம் கல் வைப்போம், இப்போ அதை நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்றது இல்லை. ஒரு பக்கம் கல் வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு யூ வில் வெயிட் டில் த பாயிண்டர் இஸ் பேலன்ஸ்ட். ஓகே, அது ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும், அது ஒன்று. ஆனால் அந்த மாதிரி சென்சிட்டிவானது எதில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இந்த கோல்டுக்கெல்லாம் மில்லிகிராம்ஸ்ல எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற போது அந்த ஏர்ல கூட அந்த பேன்ஸ் வந்து ஹைட் டிஃபரன்ஸ் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக they will keep it in a glass case because it is highly sensitive. ஸோ அந்த கிளாஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த கோல்டு காயின் அதுக்குள்ள வச்சு இந்த பக்கம் அந்த வெயிட்டை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பிகாஸ் இட் இஸ் சென்சிட்டிவ். அதே மாதிரி தான் இப்போ கூட எலக்ட்ரானிக் வெயிட்டை அந்த ஏரோடதோ எந்த டிஃபரன்ஸும் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஏரோட வைப்ரேஷன்ஸ் கூட வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக த டிவைஸ் இஸ் கெப்ட் என்க்ளோஸ்ட் இன் அ கிளாஸ் சேம்பர், கிளாஸ் கேஸ். கிளாஸ் கேஸ்குள்ளே வைக்கிறது எதுக்குன்னா அவ்வளோ சென்சிட்டிவா. ஏன்னா கோல்டு எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஈவன் மில்லிகிராம் டிஃபரன்ஸ் வந்தால் கூட த ரேட் வில் சேஞ்ச் அலாட் அண்ட் எவ்ரி திங் கவுண்ட்ஸ் அலாட். அதனால தான் அதை கிளாஸ் கேஸில் வைக்கிறோம். அதே மாதிரி மிரர் அது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். கொஞ்சம் நம்ம ஏதாவது டச் பண்ணாலும் மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் எங்கேயாவது ஒரு தெரியாமல் தட்டிட்டோம், மெக்கானிக்கல் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்ததுன்னா தட் வில் அஃபெக்ட் த வேல்யூ. ஸோ நவ் டேஸ் வி டோன்ட் யூஸ் தட். அது அவ்வளோ சென்சிட்டிவாக எனக்கு மில்லி அம்மீட்டர் வரைக்கும் மில்லி ஆம்பியர் வரைக்கும் வேணும்னு நினைச்சோம்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தட் சென்சிட்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ். அதர்வைஸ் திஸ் பாயிண்டர் டைப் இஸ் வெரி குட் ஃபார் லேப் பர்பஸஸ். At equilibrium, the deflecting couple must be equal to the restoring couple. That is how you are getting this galvanometer constant or reduction factor. Now, இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடிய 2 mark questions. That is moving coil galvanometer, torque acting on a rectangular loop which is carrying current and placed in a magnetic field. Galvanometer figure of merit na enna? It is defined as the current required to produce a deflection of 1 scale division in a galvanometer. What is 1 scale division?
இந்த மாதிரி டிவிஷன்ஸ் இருக்கும், ரைட்டுக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் galvanometerல. Those who have seen that in your lab and those who have been using it. So pointer இங்க இருக்கும். இதுல என்ன ஸ்கேல் இருக்கும்? இந்த ஸ்கேல் டிவிஷன்ல ஒரே ஒரு ஸ்கேல் டிவிஷன் மூவ் பண்றதுக்கு நீ எவ்வளவு கரண்ட் கொடுக்கணுமோ that is called figure of merit of a galvanometer. ஸோ ஒரு ஸ்கேல் டிவிஷன் மூவ் பண்றதுக்கு நீ கொடுக்க வேண்டிய கரண்ட்டுக்கு பேர் தான் figure of merit of a galvanometer. செகண்ட் ஒன் இஸ் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் அ galvanometer. எவ்வளோ சென்சிட்டிவா இருக்குங்கிறது, இஃப் இட் ஷோஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் டிவிஷன் ஈவன் ஃபார் அ ஸ்மால் கரண்ட், நீ வந்து மைன்யூட்டா கொடுக்குற கரண்ட்டுக்கு நிறைய டிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இப்போ 1 ஆம்பியருக்கு 1 டிவிஷன் தான் காட்டுதுன்னா அதை விட சென்சிட்டிவ் அதே 1 ஆம்பியருக்கு 5 டிவிஷன்ஸ் காட்டினா நீ கொடுத்தது என்னவோ 1 ஆம்பியர் கரண்ட் தான், பட் அதுக்கு 5 டிவிஷன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் மூவிங் தென் இட் ஷோஸ் தட் இட் இஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ். 1 ஆம்பியருக்கு எவ்வளோ காட்டுது, அப்போ ஒரு 0.5 ஆம்பியருக்கு ஒரு 2 டிவிஷன்ஸ் தள்ளி நிற்கும் 0.5க்கு. அதே 0.1னா இட் வில் மூவ் அ ஸ்மால் டிவிஷன் ஹியர், அட்லீஸ்ட் half a division it will move. ஸோ நீ கொடுக்குற கரண்ட்டுக்கு அதிகமான டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டக்கூடிய கேல்வனோமீட்டர் இஸ் ஹைலி சென்சிட்டிவ் தேன் நீ கொடுக்கக்கூடிய அதே கரண்ட்டுக்கு கம்மியான டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுற கேல்வனோமீட்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் ஃபிகர் ஆஃப் மெரிட்? இட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் தட் யூ ஹேவ் டு கிவ் டு அ கேல்வனோமீட்டர் டு கிவ் யூனிட் ஸ்கேல் டிஃப்ளெக்ஷன். சென்சிட்டிவிட்டிங்கிறது ஒரே கரண்ட்டுக்கு 2 கேல்வனோமீட்டர், எந்த கேல்வனோமீட்டர் அதிகமான டிஃப்ளெக்ஷன் தருதோ that is said to be highly sensitive. The galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection even for a small current which is passed through it or a small voltage which when it is applied across the galvanometer. Current sensitivity na the deflection produced per current, total deflection, let it be 30 degree or 50 degree, whatever is the angle, divided by the total current that you have given. Theta divided by I is called current sensitivity. So theta divided by I na, what was I oda value na k theta by, so theta divided by I, what will be theta divided by I? மேல theta எழுது, கீழே வந்து I வர இடத்துல என்ன போடுவேன்? K theta by NAB னு போடுவேன். So theta theta gets cancelled. That is how you get theta by I is equal to NAB by K. Here everything is a constant. இல்லையா? Here there is nothing. Theta and I both are variables. Theta divided by I, current sensitivity is a constant for a given device. ஒரு galvanometerக்கு theta by I is a constant. NAB by K, which is IS, current sensitivity, which is the reciprocal of galvanometer constant. And இது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்? ரொம்ப ஹைலி சென்சிட்டிவான கேல்வனோமீட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு, இல்லை ஏரியா ஆஃப் த காயில் இன்க்ரீஸ் பண்ணு, இல்லைனா அதுக்குள்ள வச்சிருக்க இல்லையா அந்த பெர்மனன்ட் மேக்னெட் அதனோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா கீழே இருக்கிற ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸோட கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடியது, பிகாஸ் இட் இஸ் இந்த டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ குறைஞ்சபட்சம் இருக்கக்கூடிய கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியா இருக்கோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் சூஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் வை வி ஆர் சூசிங் ஃபாஸ்பர் பிரான்ஸ் வயர் விச் ஹேஸ் காட் லீஸ்ட் கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட். ஸோ கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், ஏரியா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் அண்ட் கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட் should be decreased, and that is why we are using phosphor bronze. Next is voltage sensitivity, the total deflection divided by the voltage or potential difference that you have supplied to the galvanometer, theta divided by V. Now V can be written as I into Rg. So அதே formula கீழே ஒரு Rg எக்ஸ்ட்ராவா வரும். So where Rg is the resistance of the galvanometer. இதுல ஒண்ணுல நீ நோட் பண்ண வேண்டியது, இந்த கேஸ்ல வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டியில என்ன இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால பெரிய டிஃபரன்ஸ் வராது. பிகாஸ் when you increase the number of turns, கீழே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதுல வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இன்க்ரீஸ் த ஏரியா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் லோவர் கப்பல் பர் யூனிட் ட்விஸ்ட். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து பெருசா சேஞ்ச் கொண்டு வராது. பிகாஸ் when n increases in the numerator, automatically R also increases in the denominator. Okay, the coil of a moving coil galvanometer has 5 turns and each turn has an effective area 2 into 10 power minus 2 meter square. It is suspended in an external magnetic field whose strength is 4 into 10 power minus 2 Weber per meter square. If the torsion constant K of the suspension fiber is 4 into 10 power minus 9 Newton meter per degree, Newton meter per degree, torque per unit twist, torque Newton meter per unit twist degree, அதனால தான் யூனிட் இது வந்திருக்கு, torque by degree. Find its current sensitivity in division per microampere,
voltage sensitivity, if it has got a full scale deflection of 50 divisions oda total value வந்து 25 millivolt. நமக்கு தேவையானதெல்லாம் ஃபார்முலா மட்டும் தான். ஃபார்முலா என்னது? கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை ஐ, இட் வாஸ் NAB by K கொடுத்துருக்காங்களா? அவ்வளவுதான் பார்க்கணும். N is given. பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் கொஸ்டினை படிச்சா என்னென்னமோ கொடுத்துருக்கா, அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. என்ன கொடுத்துருங்கிறது நீட்டா ஒரு நியூமரிக்கல்ல நீ எழுதிட்டாலே பாதி ப்ராப்ளம் இஸ் சால்வ்ட். என்ன கொடுத்துருக்காங்கிறத நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாலே பிசிக்ஸ்ல நியூமரிக்கல்ஸ் இஸ் 50% சால்வ்ட். நவ் மெதுவா படிச்சு பாரு. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் 5. உடனே ரொம்ப கிளியரா இருக்கு. N is equal to 5. Each turn has an effective area. Each turn has an effective area 2 into 10 power minus 2 meter square. That is also very clear. Magnetic field whose strength is odane capital B, and it is also given in Weber per meter square or Tesla also you can write. Torsion constant K, avane and the clue kuduttan K nu kuduttan, K also you have written. Direct substitution NAB by K, 5 into 2 into 10 power minus 2 into, already they are given in meter square only, into 4 into 10 power minus 2, that is divided by 4 into 10 power minus 9, which gives 10 power 6 divisions per ampere. ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட்டுக்கு எவ்வளோ? 10 power 6. 10 power 6னா 10 power 5னாலே 1 lakh டிவிஷன்ஸ். 10 power 6னா 10 லட்சம். 10 லட்சம் குட்டி குட்டி டிவிஷன்ஸ் போகும் 1 ஆம்பியர் கரண்ட் கொடுத்தேன்னா. that much sensitive it is. Now 1 microampere is 10 power minus 6. ஸோ இது அவங்க என்னத்துல கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க? நம்ம கொடுத்த ஆன்சர் per ampere, பட் தே ஹாவ் ஆஸ்ட் எனக்கு per மைக்ரோஆம்பியர்ல கொடு அப்படின்னு. ஸோ அந்த 10 power 6 டிவிஷன்ஸ் டிவைடட் பை ஆம்பியர் பண்றோம். அண்ட் டிவிஷன் டிவைடட் பை கரண்ட்டை எதில் எழுதணும்? மைக்ரோ ஆம்பியர்ல யூ ஹாவ் டு ரைட். ஸோ யூ கெட் 1 டிவிஷன் டிவைடட் பை 10 power minus 6, which is 1 divisions per micro. ஒரு ஆம்பியருக்கு, for 1 ampere, the number of divisions it moves is 10 power 6. So 1 microampere-க்கு என்ன பண்ணணும்? 10 power, this will come here. இங்க 10 power minus 6, இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா 10 power 6 ஆயிடும். You will get 1. So it will move 1 division for 1 microampere. Okay. ஒரு ஆம்பியருக்கு 10 power 6. So 1 microampere-க்கு என்னது? 1 microampere-னா ampere has to be multiplied with 10 power minus 6. So அந்த பக்கமும் 10 power minus 6 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆம்பியரை மைக்ரோவா மாத்தணும்னா 10 power minus 6 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். Here also you will multiply. And அதனோட ரிமைனிங் பார்ட், that is voltage sensitivity கேட்டிருக்காங்க. theta divided by V. theta எத்தனை டிவிஷன்ஸ் இருக்கு? 50 டிவிஷன்ஸ். divided by எத்தனை வோல்ட்? 25 millivolt. that also 2 into 10 power 3 divisions per volt. ஒரு வோல்டேஜுக்கு 2 into கிட்டத்தட்ட 2000 divisions. 2 into 10 power 3 divisions it will move if you supply a voltage of 1 volt. The resistance of the galvanometer is R is equal to I by V. I is 10 power 6 divisions per ampere divided by 2 into 10 power 3 divisions per volt. 0.5 into 10 power 3 volt per ampere. So it is resistance 0.5 into 10 power 3 na kilo ohms. The resistance of a moving coil galvanometer is made twice its original value in order to increase current sensitivity by 50%. Find the percentage change in voltage sensitivity. ஒரு மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் எவ்வளோ சென்சிட்டிவா இருந்ததோ அதை 50% இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க கரண்ட் சென்சிட்டிவிட்டியை. வோல்டேஜ் சென்சிட்டிவிட்டி அதே அளவுக்கு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Vs is equal to Is divided by Rg. When the resistance is doubled, the new resistance is made twice. The resistance is made twice. That's the question. Resistance is made twice. Initially it was Rg. Now it is Rg dash, which is 2 into Rg. So Is dash, what will be the new current sensitivity? That will be equal to 50% increase ஆயிருக்கு. 1 plus 50 by 100 into Is. That is 50% increase ஆயிருக்குன்னா முதல்ல 100% இருந்தது, இப்போ 150% இருக்கு. 150%னா என்ன அர்த்தம்? 1.5, which is 3 by 2. 3 by 2 times it is increased. So மேல இருக்கிற நியூமரேட்டர் 3 by 2 times increase ஆயிருக்கு, கீழே இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் 2 times increase ஆயிருக்கு. So as a result, the new voltage sensitivity will be only 75% of the initial value. 3 by 4 value, 3 by 4 into the initial value. The voltage sensitivity decreases. Current sensitivity increase பண்ண போது கூட
just because of the fact that the resistance is increased, voltage sensitivity குறையுது, it is reduced to 75%. எவ்வளோ decrease? 100 இருந்தது 75 ஆச்சுன்னா எவ்வளோ குறைஞ்சது? what is the decrease percentage? 25%. so 100 இருந்தது இப்போ 75 ஆச்சுன்னா the decrease percentage is 25%. now very important topic, நம்ம கையில galvanometer தான் இருக்கு, ஆனா நமக்கு அதை அம்மீட்டரா யூஸ் பண்ணும். அம்மீட்டர் இஸ் சம்திங் which is used to measure current, not just detect. galvanometer இருக்கா இல்லையான்னு தான் சொல்லுமே தவிர எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிற அமௌண்ட் அது சொல்லாது. ஸோ நம்ம கையில் இப்போதைக்கு galvanometer தான் இருக்கு. இது எப்படி அம்மீட்டரா மாத்திக்கிறது? கையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா வாட் இஸ் த மெத்தட், ஹவு கேன் யூ கன்வெர்ட் galvanometer அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படி அம்மீட்டரா மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கிறது? அதே galvanometer வோல்ட் மீட்டரா கூட நீ யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ galvanometer உங்க கையில இருந்ததுன்னா யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு மேக் இட் இட் இஸ் லைக் கிளாஸ் ஏதாவது இருக்கு, நமக்கு மெஷரிங் ஜார் இல்லைன்னா நம்மளாவே ஒரு லைன் போட்டு வெறும் இந்த ஸ்டீல் கிளாஸை மெஷரிங் ஜாரா யூஸ் பண்ணிக்கிறது இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு அதுதான் இருக்கு. என்ன பண்றது? அப்போ galvanometer நம்ம ஈஸியா அம்மீட்டராவோ வோல்ட் மீட்டராவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். galvanometer is a very sensitive instrument used to detect, நல்லா பாரு, detect the current, not measure. It can be easily converted into ammeter or voltmeter. Step 1, galvanometer is going to be converted into an ammeter. Ammeter is an instrument used to measure current flowing in the electrical circuit. Ammeter நாலே ampere ல measure பண்ணும். It will measure the current in the circuit. It must offer very low resistance such that it will not change the current. ரொம்ப ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? சர்க்யூட்ல என்ன கரண்ட் இருக்கோ அது ஈஸியா மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியா வச்சுக்கணும். ஸோ அதனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். So that the current flowing through it is not changed. So the ammeter is always connected in series to a circuit. parallel பண்ணினோம்னா அது ஷார்ட்கட், எது ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியோ அது வழியா கரண்ட் போயிடும். ஸோ கரண்டோட வேல்யூ மாறும். அதனால அம்மீட்டர் எப்போதுமே சீரீஸ்ல யூஸ் பண்ணோம். சீரீஸ்ல யூஸ் பண்ணாதான் கரண்ட் வில் பி a constant. parallel போட்டேன்னா வோல்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வில் பி a constant. So the galvanometer is converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel with it. ஏற்கனவே இருக்கிற galvanometer ரெசிஸ்டன்ஸை இன்னுமே கம்மி பண்ணணும்னா ஒரே வழி parallel கனெக்ட் பண்றது. செகண்ட் லெசன்ல படிச்சிருக்கோம், whenever resistors are connected in series, the effective resistance increases, and when the resistors are connected in parallel, the effective resistance decreases னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த இடத்துல galvanometer இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸை இன்னுமே கம்மி பண்ணாதான் it will act like an ammeter. For this reason, you will use a shunt resistance, very low resistance, which is connected in parallel to the galvanometer, which will give rise to a ammeter. So இருக்கிற galvanometer ஒரு shunt resistance. shuntனா ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ. ஸோ எக்ஸசிவ் கரண்ட் ஏதாவது இருக்குன்னா அது இது வழியா ஃப்ளோ ஆகும். galvanometer என்ன பண்ணாது? டேமேஜ் பண்ணாது. The scale is now calibrated in the ampere and the range of the ammeter depends on the values of shunt resistance. In the shunt resistance ஏத்த மாதிரி you will have full value. Let I be the current passing through the circuit. When current I reaches the junction A, it divides into two regions. Let Ig be the current passing through the galvanometer and Rg be through a path AGE, and the remaining current I minus Ig passes through ACDE. So current இந்த ஜங்ஷனுக்கு வந்தோடனே ஒரு போர்ஷன் தான் Ig வழியா போகும். ஐல இருந்து Ig இது வழியா போகுதுதான் மீதி இருக்கிற கரண்ட், that is I minus Ig will take which path? ACDE பாத்தை எடுத்துக்கும். இது AGEங்கிற பாத்தை எடுத்துக்கும். Shunt resistance. The value of shunt resistance is adjusted so that the current Ig produces full scale deflection in the galvanometer. The potential difference across galvanometer is the same as potential difference across shunt resistance because both are parallel. என்ன இருக்கும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் சேமா இருக்கும். எதுல? ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் galvanometerல இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் சேமா இருக்கும். The potential across the galvanometer will be equal to potential across the shunt resistance. Using Ohm's law, V is equal to Ig, Rg. Current through the galvanometer, resistance of the galvanometer is equal to I minus Ig, remaining current passing through the shunt resistance into resistance of the shunt resistance. So shunt resistance S is equal to Ig divided by I minus Ig into Rg, or Ig ங்கிற current, what is the current passing through the galvanometer வேணும்னா S divided by S plus Rg into I. Since the deflection in the galvanometer is proportional to the current passing through it, theta is proportional to Ig, or theta is equal to 1 by G into Ig. So the deflection produced in the galvanometer is a measure of the current passing through the circuit. So shunt resistance is connected in parallel to the galvanometer. The resistance of the ammeter can be determined by, now the effective resistance is already galvanometer resistance plus 1 by Rg plus 1 by Rs, Rg Rs by Rg plus Rs. This will be the effective
resistance of the ammeter. ஒரு ideal ammeter na enna பண்ணனும், since the shunt resistance is already very low, the ratio of SRG is also small, which means RA is very, very small. Whenever an ammeter is connected in series, the ammeter will not change the current in the circuit appreciably. For an ideal ammeter, the resistance must be 0. முடிஞ்ச வரைக்கும் லோவா வச்சுக்கணும். But in reality, ammeter is always less than the actual current, because the ideal current, I ideal will be the current measured by the ideal ammeter, and I actual is the actual current measured in the ammeter. எந்த அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்மளால ஜீரோவா கொண்டு வர முடியாது, unless and until it is in a superconductor point. ரெசிஸ்டர் எப்படி ஜீரோ பண்ண முடியும், அது முடியாது. ஸோ ஐடியல் கேஸ்ல நம்ம நினைச்சுக்கிற வேல்யூ மைனஸ் ஆக்சுவல் கேஸ்ல நமக்கு கிடைச்ச வேல்யூ டிவைடட் பை எக்ஸ்பெக்டட் ஐ ஐடியல் இன்டூ 100 will be the efficiency. So the percentage error கண்டுபிடிக்கிறோம், what is the change in value divided by the expected original value into 100. 11th standardல படிச்சிருக்கோம் error calculation. Actual value minus the measured value divided by actual value into 100 will give you the percentage error in measurement. Now ammeter பத்தி சொல்லணும்னா, ammeter has got a very low resistance instrument, so it is always connected in series, not in parallel. So low resistance இருக்கிறத தூக்கி நீ parallel போட்டனா current ஈஸியா ammeter வழியா தான் flow ஆகும், and it will damage the circuit. தேவையில்லாம high current அதுல flow ஆகும். An ideal ammeter must have zero resistance. In order to increase the range n times, the value of the shunt resistance to be connected in parallel is Rg divided by n minus 1. 5 times increase பண்ணோம், 10 times increase பண்ணோம்னா Rg divided by that particular value n minus 1. 10 times வேணும்னா Rg by 9. 100 times increase பண்ணோம்னா Rg divided by 99 பண்ணிட்டு அந்த கிடைக்கிற ஆன்சரை shunt resistance யூஸ் பண்ணணும். Next is galvanometer to a voltmeter. A voltmeter, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம், galvanometer ammeter பண்றது பார்த்தோம். அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணினோம், ஒரு ஷண்ட் ரெசிஸ்டர் யூஸ் பண்ணோம். ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணோம், பேரலல்ல. ஸோ வோல்ட்மீட்டர்னா கிட்டத்தட்ட இதனோட ரிவர்ஸாக இருக்கணும். ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாஸ் அ லோ ரெசிஸ்டன்ஸ், வோல்ட்மீட்டருக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ், அண்ட் இட் ஷுட் பி இன் சீரீஸ். ஸோ கிடைக்கக்கூடிய வோல்ட்மீட்டர் சர்க்கியூட்ல எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஆல்ரெடி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற ஒரு பொருள் வோல்ட்மீட்டருங்கிறது, இது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது, அதனால சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்றோம். நல்லா கவனி, கனெக்ட் பண்ற ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலல், கிடைச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அம்மீட்டர், இதை சீரீஸ்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். இதனோட நேர ரிவர்ஸ், எல்லா பாயிண்ட்டுமே கிட்டத்தட்ட மாறி மாறி வரும். அங்க லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணோமா ஷண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இங்க ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணு. அங்க பேரலல்ல போட்டோமா, இங்க சீரீஸ்ல போடு. அங்க நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னாச்சு, ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ, வெரி லோ. இங்க நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னாகும், வெரி ஹை சீரீஸ்ல. வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற இந்த டிவைஸை சர்க்கியூட்ல எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும், பேரலல் டு த சர்க்கியூட். எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சேன்னா, அனலாகஸா படிச்சேன்னா புரியும். அங்க என்னது இங்க என்னது, ஒரு டேப்லர் காலம் போட்டு படிச்சேன்னா இன்னுமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். A voltmeter is an instrument used to measure the potential difference across any two points in the electrical circuit. It should not draw any current from the circuit, otherwise the value of the potential difference to be measured will change. ரொம்ப கரண்ட்டை இழுக்க கூடாது. கரண்ட் எப்போ வரும், கரண்ட் எப்போதுமே என்ன பார்த்துட்டு இருக்கும், ஷார்ட்கட்டை பார்த்துட்டே இருக்கும். எந்த வழி ரொம்ப லோ ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கு, பெரிய ஹிண்ட்ரன்ஸ் இல்லாம இருக்குன்னு கரண்ட் அப்படிதான் ஃப்ளோ ஆகும். தண்ணி எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி, ஒரு பிளாக்கேஜ் இருக்கிற பைப்ல தண்ணி ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஃப்ளோ ஆகுது. அந்த பிளாக்கேஜ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு யுவர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அது வழி அடிச்சு போகும் கரண்ட். ஸோ இந்த வோல்ட் மீட்டர்ல பெரிய கரண்ட் ஃப்ளோ பண்ணக்கூடாதுன்னா இட் ஷுட் ஹேவ் வெரி ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். So a galvanometer is converted into voltmeter by connecting a very high resistance in series with the galvanometer. The scale is now calibrated in volt, and the range of the voltmeter depends on the value of resistance RH which you have connected in series. The value of the resistance is so adjusted so that the current IG produces full deflection in the galvanometer. அந்த RH ஓட வேல்யூ என்ன கொடுக்கும்போது மேக்ஸிமம் கரண்ட் வருது சர்க்கியூட்ல, அந்த galvanometer எண்ட் வரைக்கும் மூவ் ஆகணும். galvanometer வந்து இப்படி இருக்கும் ஒரு செமி சர்க்கிள்ல, இதுதான் அதனோட நியூட்ரல் பொசிஷன், இதுதான் மேக்ஸிமம் பொசிஷன். மேக்ஸிமம் டு த லெஃப்ட் அண்ட் மேக்ஸிமம் டு த ரைட் இருக்கும். ஸோ ஆர்ஹெச்சோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணி என்ன பண்ணுவோம், ஐஜி வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கிற மாதிரி நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். லெட் ஆர்ஜி பி த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ galvanometer and ஐஜி பி த கரண்ட் வித் விச் த galvanometer produces full scale deflection. Since the galvanometer is connected in series with high resistance, the current in the electrical circuit is the same as current passing through the galvanometer. Let Rg be the resistance of galvanometer and Ig be the current with which the galvanometer produces full scale deflection.
Since the galvanometer is connected in series, the current in the electrical circuit will be the same as current passing through the galvanometer. அங்க என்ன சொல்லி நம்ம calculation start பண்ணினோம்? Do you remember? It was அந்த shunt resistance ஓட value கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we said that the potential due across the galvanometer is equal to the potential across the shunt resistance. இங்க என்ன பண்ணணும்? The current through the galvanometer and the current through the RH is same. So I is equal to Ig, which is potential difference divided by total resistance. Since the galvanometer and high resistance are connected in series, the total resistance என்னவா இருக்கும்? Total resistance RV is equal to RG plus RH. So Ig is equal to total potential difference V divided by RG plus RH. Now, இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? V divided by RG plus RH. So V is equal to I into RG plus RH. Multiply inside. V is equal to IRG plus IRH. Ini IRH is equal to V minus IRG. Now RH is equal to VIG divided by I. Okay. So Ig is the current passing through the galvanometer. Here you get V divided by Ig minus IGRG divided by Ig, which is just RG again. So high resistance is equal to V divided by Ig minus RG. Note that Ig is proportional to V. The deflection in the galvanometer is proportional to the current Ig, but the current Ig is proportional to potential difference. So deflection வந்து எதுல depend பண்ணது? Currentல depend பண்ணது, but now the current is dependent on the potential difference. So Ig is proportional to V. மீதி எல்லாமே constants. RG, RH எல்லாம் change ஆகல இல்லையா? So Ig is proportional to V. Since the resistance is very large, the voltmeter is always connected in parallel to the electrical circuit so that it will draw only a least current. High current அதுல flow ஆக கூடாது. And an ideal voltmeter is one which has got infinite resistance. The voltmeter being a high resistance instrument, it is always connected in parallel across the potential difference to be measured in the circuit. An ideal voltmeter has infinite resistance. In order to increase the range of the voltmeter n times, அங்க என்ன பண்ணினோம்? We divided it by n minus 1, if you remember. RG, galvanometer ஓட இருக்கிற resistance n minus 1 ஆல divide பண்ணி கிடைக்கிற அந்த small value was used as the shunt resistance. இங்க அதே n minus 1 multiply பண்றோம். galvanometer இருக்கக்கூடிய resistance into n minus 1 பண்ணும்போது கிடைக்கிற பெரிய வேல்யூ தான் RH ஓட வேல்யூ, the high resistance. So with that, we end this very big chapter of magnets, magnetism, and magnetic effects of current. For a small recap, what we did in this lesson, we started with, if you remember, ரொம்ப ஒரு 7-8 வீடியோ முன்னாடி போச்சு. It has taken a long time. We started with magnets, earth-oda magnetism, a vertical plane passing through the geographical axis. So coming back to the starting of the lesson, earth-oda north pole, south pole, earth itself is a very big geomagnet. earth-oda geographical axis ங்கிறது geographic north and south join பண்ற அந்த line, அது வழியா போகக்கூடிய plane geographic meridian சொல்றோம். magnetic axis இருக்கு, magnetic axis வழியா போகக்கூடிய plane magnetic meridian சொல்றோம். இது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற angle தான் angle of declination or magnetic declination சொல்றோம். The angle subtended by the Earth's total magnetic field with the horizontal direction is called the angle of dip or magnetic inclination at that point. The magnetic moment is defined as a product of its pole strength and magnetic length. It is a vector quantity and it is denoted by Pm vector. The region surrounding magnet where magnetic pole of strength unity experiences a force is known as magnetic field. It is a vector quantity and denoted by B. Its unit is Newton per ampere per meter. The number of magnetic field lines crossing normally through a given area is called as magnetic flux phi b. It is a scalar quantity. எப்படி electric field சொன்னோமோ அதே மாதிரி எத்தனை field lines போகுதோ எல்லா field lines ஓட கவுண்ட்டையும் சேர்த்து சொல்ற word தான் magnetic flux. It's a scalar quantity and its SI unit is Weber. Then we also had Coulomb's law of magnetism. எப்படி வந்து electrical chargesல இருந்ததோ அதே மாதிரி இங்க இருக்கு. இங்க வந்து the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the
distance between the two poles, that is magnetoidal length. Magnetic dipole kept in a uniform magnetic field experiences a torque. Bar magnet வச்சு அது சுத்த ஆரம்பிக்கும். Tangent galvanometer is a device used to measure very small currents. It's a moving magnet type galvanometer. It is based on tangent law. Tangent law states that when a magnetic needle or a compass is placed in a direction perpendicular to in a region which has two perpendicular magnetic field, it comes to rest in a direction which is in the resultant of the two field. X axis la y axis la rendu different magnetic field vechirkom which is perpendicular to each other. Idukku naduvula you are placing a magnetic compass or a magnetic needle, it comes to rest in a direction in the resultant of the two field. That is B is equal to BH tan theta. That is tangent law. Adula base panna galvanometer தான் tangent law, tangent galvanometer. The magnetic field which is used to magnetize a sample or a specimen is called as magnetizing field. It is a vector quantity. It is denoted by H vector and its unit is ampere per meter. Ini magnetic properties nariya paathom, permeability paathom, then induction paathom. The ability of a material to allow magnetic field lines to pass through it is called permeability. எந்த அளவுக்கு தான் மேக்னடைஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் magnetization. Intensity of magnetization, the net magnetic moment per unit volume of the material is known as intensity of magnetization. Susceptibility is the ratio of intensity of the magnetization inside the material divided by the magnetizing field external which you have used to magnetize the specimen or the sample. Magnetic materials are மூணா பிரிச்சுக்கலாம்: diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. Its properties, everything is given in detail. The lagging of the magnetic field, என்னதான் magnetize பண்ணி demagnetize பண்ணாலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த magnetism retain ஆகும். This lagging of magnetic induction behind the magnetizing field is called hysteresis or lagging behind the right hand thumb rule. Imagine that you're holding a current carrying conductor in your right hand, and if the thumb shows the direction of current, the encircling fingers shows the direction of magnetic field. Then Maxwell's right hand corkscrew rule: if you rotate a screw by a screwdriver, then the direction of current is the same as the direction in which the screw moves current. Suppose magnetic field circular இருக்கு அப்படின்னா எந்த directionல rotate பண்றியோ, clockwise or anti-clockwise, the direction of movement of the screw will give the direction of magnetic field if the current is circular. First caseல current is in a straight line and the magnetic field is encircling. Second caseல current is in a circular motion, then the magnetic field will be either into, out of the paper, up, down, left, right, depending on Maxwell's corkscrew rule. Then we came across Ampere's circular law, which is almost analogous to Gauss's law in electrostatics. Closed integral B dot dl is equal to mu naught I enclosed. Then we studied different structures like straight wire, solenoid, toroid. Solenoid answer, it was B is equal to mu naught Ni, where N is the number of turns per unit length. And toroid ku idhe dhaan, B is equal to mu naught Ni, and it exists only in the interior of the toroid. Okay, not even the space inside the toroid in the sense, not the open space interior to it. Then we came across Lorentz force, which was a combination of force on a charge due to the electric field as well as magnetic field. QE electric field nala, QVB magnetic field nala. Then other use panni charge particle moving in a uniform magnetic field will be circular, helical, or may go in a straight line if it is parallel to the field. அதை வச்சு cyclotronங்கிற டிவைஸை படித்தோம். Fleming's left hand rule படிச்சு you also found out what will be the direction of electric current, the force experienced by the conductor. The left hand rule will give you, usually we say father, mother, child, F, M and C. This is the force and this is the magnetic field and this is the current flowing through it. இது ரெண்டும் நம்ம கொடுக்குறோம். Suppose the magnetic field is, forefinger shows the direction of magnetic field, left hand rule, and the middle finger shows the direction of current, then the thumb shows the direction of force acting on the experienced by the conductor. 1 ampere is defined as a constant current when it is passed through each of the two infinitely long parallel straight wires kept at a distance of 1 meter apart in vacuum, causes each conductor to experience a force of 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length of the conductor. Then we also studied that current carrying coil, when it is placed in a uniform magnetic field, the net effect and the net force is zero, but it will experience a torque. This is what we studied recently. Inniki solla pochna, net torque is not zero, torque code value NAB. This is where we started today's class. NABI sin theta nu vandhathu. Ada base panni moving coil galvanometer, very sensitive device. That galvanometer ku or current sensitivity irukku, galvanometer constant irukku, reduction factor irukku, G is equal to K divided by NAB. K is the couple per unit twist of the material in which with which the spring is made. N is the number of turns, A is the area, B is the magnetic field. Current sensitivity is defined as the deflection produced per unit current flowing through it, theta by I, NAB by K.
Is is equal to 1 by G. Voltage sensitivity is defined as the reflection produced per unit voltage which is applied across it. Vs is equal to theta by V. 1 by G R. Is by R, where R is the resistance of the galvanometer. Now, next, galvanometer can be converted into an ammeter or a voltmeter. Ammeter is an instrument used to measure the current in an electrical circuit. Galvanometer can be connected into an ammeter. Very short by connecting a very suitable low resistance shunt resistance in parallel to the galvanometer. Ideal ammeter has zero resistance. Voltmeter is an instrument used to measure the potential difference across any element in an electrical circuit. A galvanometer can be converted into suitable voltage of given range by connecting a suitable high resistance in series with the galvanometer, and the ideal voltmeter has infinite resistance. So with this, we finish off the chapter. Break பண்ணி நீங்க படிக்கலாம், although it is a very big thing. இன்னும் இவ்வளோ பெரிய டாஸ்க்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். You can break it into small parts. You can divide it like magnetஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு போர்ஷன் வருது, மேக்னட்டிசம்னு ஒரு போர்ஷன் வருது, மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட். அந்த மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்லேயே எதை கால்குலேட் பண்ணுறோங்கிறத பிரேக் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் பார்க்குறோமா, இல்லை ஃபோர்ஸை பார்க்குறோமா, அது ரியல் லைஃப்பில் எங்கே அப்ளை ஆகுது, என்னென்ன டிவைஸ், எப்படி கன்வர்ஷன், சைக்ளோட்ரான். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சாப்டர். கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்தாலும் டாபிக் வைஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா you will not confuse between the questions. Okay, so with this we finish off magnetism, magnetism, this particular chapter, magnetic effect of current. So நிறைய வெயிட்டேஜ் இருக்கிற, நிறைய ட்விஸ்ட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது. அந்த அளவுக்கு more than 20 to 25 repeatedly asked questions are there from this lesson, like this conversion 3 mark section ஆகட்டும் இல்லை 5 mark section ஆகட்டும். I always combine this 3 and 5 mark section which has a large portion of your marks. So அந்த ரெண்டு போர்ஷன்ஸை சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். around 20 to 25 questions you have which you have to study repeatedly. பட் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கேட்க வராங்க, எப்படி அதை கோரிலேட் பண்ணணும், எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆச்சுன்னா கூட கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ நிறுத்தி நிதானமாக படிங்க. axial line, equatorial line, so many things were not there in the summary. Even otherwise there's a lot of other things also which diamagnetoda detail, ferromagnetism, hysteresis loop, soft iron, hard iron material, adanoda uses, all this comes under this lesson. So with this we have finished the third chapter for your class 12 physics. Thank you.